Very good morning, my dear friends. On today, 8/5/2013, today's topic, what we are going to see is synonyms and the similar words. What do you mean by synonym? Same type of. Same type of. It is called synonym. See, happiness. What is the synonym for happiness? Anybody? No, joy, same type of meaning, that is antonym. Synonym means same type of. See, brilliant. Could you say any synonym for brilliant? Intelligent. Excellent, intelligent. Okay. So, if it is an adjective, same type of adjective should be there. If it is a noun, same type of noun should be there. If it is an adverb, same type of adverbs. So, synonyms in their own part of speech, it is called synonym. See, village. Village is a word. Is a noun or a verb or an adverb or adjective? Noun. What is the synonym for word noun? Village. Anybody? Village. A rural. Rural is an adjective. Huh? Okay, for example, we shall go in for something else. Okay, please stand up. Is young. What is the synonym for young? Young is an adjective or an adverb or a noun? What is the synonym for young? Older. That is antonym. Youth. Youthful. Sorry, is youthful is an adjective. Young is an adjective, youthful. Youth is a noun. So, you have to go in for the same type of part of speech. Right, sir? See here, now please sit down. Now, what is the first words given? Remarkable. What do you mean by remarkable? Is an adjective or a noun? It is an adjective. Anything ending with able is called adjective. Remarkable means good. So, good is an adjective or an adverb? Adjective. China made a remarkable achievement, a great achievement, a good achievement. Right, sir? So, what is the synonym for good or remarkable? It is good. Second, you see, excellent. Excellent is a noun or an adjective? Excellent is an adjective. What is the noun form of excellent? Excellence. Right, sir? So, excel means it is a verb. So, we want to take only adjective formats here. So, excellent is good. So, more the power of vocabulary, the more you are good in English, more you have a command over English. Right, sir? Here, it is an excellent movie. Splendid is an adjective or a noun? Adjective. Splendid. It is a splendid function. What type of function? Splendid. Splendid means what? It's a good function. Awesome. Fourth one. Awesome. What do you mean by awesome? Good. Awesome means good. Awesome is an adjective or a noun? It is an adjective. She looked awesome in a saree. Who looks awesome in a saree? Actress Trisha looks awesome in a saree. Okay, tremendous, fifth, it's an adjective or a noun? Awesome. It's an adjective. Tremendous, it is an adjective or a noun? Adjective. Tremendous, India made tremendous growth in software. Right, sir? So, what is the sixth one? Ideal. What do you mean by ideal? It's a good, it's an adjective or a noun? It is an adjective. Jawaharlal Nehru was an ideal prime minister. Ideal means what? Good, great. So, all these are synonym. Number 7, distinguished. Anybody? What do you mean by distinguished? It is an adjective. Even though if it ends with ed, it is an adjective here. So, distinguished leaders are in stage. Good leaders are in stage. Famous leaders are in stage. Wonderful leaders are in stage. So, see, for the word good, how many here we have seen? Synonym. 7 synonyms we have seen. Right, sir? Now, coming here, esteemed. What do you mean by esteemed? Good.
Respectful. Abdul Kalam is an esteemed scientist. So this is also adjective, esteemed. Ninth, what is it given here? Wonderful. What do you mean by wonderful? Good. It's a wonderful movie. What happened? Did you have your tiffin? Well, no, everybody are silent. Be rhythmatic. Come. What do you mean by impressive? Good. Kamal gave an impressive acting in Vishwarubam. So, impressive is an adjective. Wonderful is an adjective. Anything ending with FUL is an adjective. Anything ending with IV is an adjective. Anything ending with ED is an adjective. Right, sir? Next, what is it given? Brilliant. What do you mean by brilliant? It is also good. Tendulkar hit a brilliant century in World Cup. Brilliant means? What, man? Open your mouth. Good. What is the 12th one? Phenomenal. Phenomenal means what? It's an impressive. Phenomenal. It is an adjective. What is the sentence here? My husband made a phenomenal progress in business. Business. You have to say business. After A, E, I, O, U, S comes, S is changed into Z. Business. Right, sir? Fabulous. Good. Fabulous. Even that is an adjective. Fabulous. A BMW car is a fabulous car. What do you mean by BMW car? German made. It's very costly. With high sophisticated. British. Are you sure? Okay. British. I'm sorry. British motor. Motor works. Okay. Now, admirable. Admirable is also good. It's also adjective. Anything ending with OUS is an adjective. Anything ending with ABLE is also adjective. Indian software companies are admirable. Right, sir? Okay, coming back here. 15th. Marvelous. What is that? Marvelous. Good. Yeah, what is it? Adjective or adverb? Why? The word ends with LOUS. Right, sir? In Chennai, the shopping malls are marvelous. Gorgeous. Good. Gorgeous means it mentions mostly for females. Gorgeous. She looks gorgeous. She looks gorgeous in a wedding saree. Wonderfully she looks. Right, sir? Got it? Next. So now we have seen for synonym. Good. How many synonym words we have seen? Nearly 16 words. For one word, good. How many substitutes are there? 16 words you can use. Good is an adjective. So you have to choose exactly one adjective. 16, nearly 16. More adjectives, more you will get as far as you keep on learning more the vocabulary. More you can learn, more you can substitute with the word good. See, rather than saying he's a good boy, he's good in studies, he's good in his what sports. Rather than that, you can use varieties of words for good. That will be better. He is a wonderful boy. He is brilliant in his studies. He is great in his sports. All right, we have to use varieties of words. So next here, bad. Bad is an adjective or an adverb? Adjective. For good, we have seen quite a lot. 16. For bad, evil. Bad. Hitler was an evil man. So evil stands for what? Bad. Next, cheap. Bad. Drunkards are cheap. Cheap means what? The mentality are cheap. Cheap is an adjective. Then, detestable. What do you mean by detestable? You don't like it. ABLE, anything ending with ABLE is an adjective. His speech is detestable. Right, sir? His speech is detestable. Deplorable. What is it? Adjective or an adverb? Adjective. Why? It ends with ABLE. ABLE. It ends with ABLE. So, Sri Lankan war crimes are deplorable. Malignant. What do you mean by malignant? Bad. He has malignant thoughts about me. Malevolent. What do you mean by malevolent? Bad. Malevolent. Right? Say everybody together. Open your mouth, man. Malevolent. Malevolent means bad. So, bad thinking towards others. Malignant. Malevolent. All religious people have malevolent thoughts on one another. One another means we have seen already, isn't it? Okay, next. Mean. M-E-A-N. Mean means what?
Bad, cheap. Corrupted officials in the government are mean. Mean means cheap. Disgusting. It's a wonderful word, disgusting. Any word ending with ing is also adjective. Okay, dancing, doll, singing, girl, whatever it is, ing formats, right? Swimming pool. So all ing endings are adjective, all eds are adjectives, all en endings are adjectives, spoken English, written English. So disgusting means bad. Hearing about dowry deaths, hearing about dowry deaths. What do you mean by dowry deaths? Dowry. It is something like a bribe to make your daughter or son marry or sister marry. You are giving some money. You are selling the product with money. So it is deplorable, disgusting. Hearing about dowry deaths, wife beating. What do you mean by wife beating? Husband beating the wife. Molesting. What do you mean by molesting? The boys or the men, they try to physically abuse when the time of traveling in the bus or train. They just physically, they touch the females without their permission. It is called molesting. Eve teasing. What do you mean by Eve teasing? Adam is a man, first man. Eve is the first woman born in this world. God has created Adam and Eve. So Eve stands for all the females in the world. Eve teasing means what? Teasing the females. It's a bad habit. Yes. What is this? Is a good thing or bad thing? Bad is disgusting. Is disgusting. Able to understand? So for bad, how many words are there? 8 words. For good? 16. Wonderful. See, one thing. If it is an adjective, you are going in for synonym adjective. Right, sir? Now, you see, all the adjective comes. Most of the adjective comes after what? Am, is, are, was, were, will be, shall be. Can you have a look at it? See here. After is excellent comes. After is splendid comes. Then 5 senses. What is the senses? Looks. Look is a sense, isn't it? After 5 senses, adjective comes. See, after was it comes, after are it comes. And one other word, after make and made, you find adjectives. See, Abdul Kalam is an esteemed. So after is what it comes? Adjective comes. So after auxiliary verbs, adjective comes. Right, sir? Very important. Okay, here, gave. This you can say. Okay, most of the adjectives comes after am, is, are, was, were, will be, shall be, or 5 senses like looks, taste, smells, then make and made, and give and grade. See, looks, after looks, adjective comes. Hope you are able to understand. Are you sure? Okay. Now, I just request Ms. Aruna to come and give a Tamil explanation of all this. இப்போ நம்ம synonyms and they similar words, அதாவது ஒரு வார்த்தைக்குள்ள பொருளும் அதே வார்த்தைக்கு நம்ம வேற என்ன வார்த்தைகள் பயன்படுத்தலாம்ன்றத பத்தி பார்க்கலாம். ரிமார்க்கபிள்னா குட், நல்லது அப்படின்னு சொல்றது. இப்போ அதை வச்சு ஒரு வாக்கியம் கொடுத்துருக்காங்க. சைனா மேட் ரிமார்க்கபிள் அச்சீவ்மெண்ட் இன் எக்கனாமிக்ஸ். பொருளாதாரத்தில் சைனா ஒரு நல்ல முன்னேற்றத்தை அடைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இல்லை நல்ல குட்டுக்கு பதில் நம்ம ரிமார்க்கபிள் பயன்படுத்தலாம். தென் எக்ஸலண்ட்னாலும் குட்டு தான் அர்த்தம். இட் இஸ் அன் எக்ஸலண்ட் மூவி, அது ஒரு நல்ல படம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த இடத்துல குட் பயன்படுத்தாமல் எக்ஸலண்ட் பயன்படுத்தலாம். ஸ்ப்ளெண்டிட்னாலும் குட்டு தான் மீனிங். இட் இஸ் அ ஸ்ப்ளெண்டிட் ஃபங்க்ஷன்னா இது ஒரு நல்ல விழாவாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த இடத்துல குட்டுக்கு பதிலாக ஸ்ப்ளெண்டிட் பயன்படுத்தலாம். ஆசம்னாலும் குட் தான் அர்த்தம். ஷீ லுக்ஸ் ஆசம் இன் ஹர் சாரி, அவள் புடவையில் ரொம்ப அழகாக தெரிந்தாள் ரொம்ப அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த இடத்துல குட்டு யூஸ் பண்ணாமல் ஆசம் யூஸ் பண்ணலாம். ட்ரெமெண்டஸ்னாலும் நல்லது, குட், அழகு அப்படின்னு பொருள் ட்ரெமெண்டஸ்க்கு. இந்தியா மேட் ட்ரெமெண்டஸ் க்ரோத் இன் சாஃப்ட்வேர். சாஃப்ட்வேரில் இந்தியா வந்து ஒரு மிகப்பெரிய நல்ல வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஐடியல்னாலும் குட்டுன்னு தான் அர்த்தம். ஜவஹர்லால் நேரு வாஸ் அன் ஐடியல் பிரைம் மினிஸ்டர்னா ஜவஹர்லால் நேரு ஒரு நல்ல பிரதம மந்திரின்னு சொல்லியிருக்காங்க. டிஸ்டிங்விஷ்னாலும் குட்டு தான் மீனிங். டிஸ்டிங்விஷ் லீடர்ஸ் ஆர் இன் ஸ்டேஜ் அப்படின்னா இந்த ஸ்டேஜில் இந்த அரங்கத்தில் வந்து ஒரு நல்ல தலைவர்கள்லாம் இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. எஸ்டீம்டுனாலும் குட், ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல், மதிக்கத்தக்க இல்லைனா நல்லதுன்ற பொருள் எஸ்டீம்டுக்கு. டாக்டர் அப்துல் கலாம் இஸ் அன் எஸ்டீம்டு சயின்டிஸ்ட். அப்துல் கலாம் ஒரு நல்ல
சயின்டிஸ்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க. வண்டர்ஃபுல்னாலும் குட்டு தான் அர்த்தம். இந்த இடத்துல FULஓட முடிஞ்சிருக்கிறது எல்லாமே அட்ஜெக்டிவ்னு சொல்லுவாங்க, உரிச்சொற்கள்னு சொல்லுவாங்க. இட் இஸ் அ வண்டர்ஃபுல் மூவி, இது ஒரு நல்ல படம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. எப்போவுமே குட்டு பேடு இதெல்லாம் வந்து உரிச்சொற்கள், அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து உரிச்சொற்களை பயன்படுத்தணும். உரிச்சொல்லாக இருந்தால் அதனுடைய பொருள் இப்போ வேறு வார்த்தைகள் பயன்படுத்துறது உரிச்சொல்லாக தான் இருக்கணும். இம்ப்ரெசிவ்னாலும் குட்டு, ஐவி முடிகிற வார்த்தைகள் எல்லாமே முக்கால்வாசி உரிச்சொற்களாக தான் இருக்கும். குட்டுனா நல்லது. கமல் கேவ் அண்ட் இம்ப்ரெசிவ் ஆக்டிங் இன் விஸ்வரூபம் படத்தில் அவர் ஒரு நல்ல ஆக்டிங் நல்லா நடித்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பிரில்லியன்ட்னாலும் குட், பிரில்லியன்ட், இன்டெலிஜென்ட் இந்த மாதிரி உரிச்சொற்கள் ஒரு வார்த்தை உரிச்சொல்லாக இருந்தால் அதுக்கு அதனுடைய வேறு வார்த்தைகளுமே கண்டிப்பாக உரிச்சொற்களாக தான் இருக்கணும். டெண்டுல்கர் ஹிட் எ பிரில்லியன்ட் செஞ்சுரி இன் வேர்ல்ட் கப். டெண்டுல்கர் வந்து இந்த வேர்ல்டு கப்பில் ஒரு பிரில்லியன்ட் ஒரு நல்ல செஞ்சுரி எடுத்திருக்காரு, 100% எடுத்திருக்காருன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஃபினாமினல்னாலும் குட், ஃபினாமினல் ஏஎல்ல முடியறது முக்கால்வாசி வந்து உரிச்சொற்களாக தான் இருக்கும். ஃபினாமினல் குட் பயன்படுத்தலாம். மை ஹஸ்பண்ட் மேட் அ ஃபினாமினல் ப்ரோக்ரஸ் இன் பிஸ்னஸ். இந்த இடத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்க, என்னுடைய கணவர் வந்து தொழிலில் வந்து நல்ல முன்னேற்றம் அடைஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஃபேபுலஸ்னாலும் குட், OUSல முடியறது முக்கால்வாசி உரிச்சொற்களாக தான் இருக்கும். குட் வந்து அட்ஜெக்டிவ் உரிச்சொல், இதுவும் உரிச்சொல்லாக இருக்கனால நம்ம இங்கேயும் உரிச்சொல் தான் பயன்படுத்தணும். BMW கார் இஸ் அ ஃபேபுலஸ் கார். BMW கார் வந்து ஒரு நல்ல குட் கார், ஒரு நல்ல கார்னு சொல்லியிருக்காங்க. அட்மைரபிள் குட், ABLEல இருக்கிற எல்லா வார்த்தைகளும் வந்து உரிச்சொற்களாக தான் இருக்கும். குட்டுக்கு பதிலாக அந்த வார்த்தைகள் பயன்படுத்தலாம். இந்தியன் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிஸ் ஆர் அட்மைரபிள். இந்தியாவில் இருக்க எல்லா சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிஸுமே வந்து ஒரு நல்ல கம்பெனிஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. மார்வலஸ் குட், OUSல முடிகிற வார்த்தைகள் எல்லாமே உரிச்சொற்கள். குட்டுக்கு பதிலாக அந்த வார்த்தைகளை பயன்படுத்தலாம். இன் சென்னை த ஷாப்பிங் மால்ஸ் ஆர் மார்வலஸ். சென்னையில் வந்து எல்லா கடைகளுமே வந்து ரொம்ப நல்ல கடைகளாக இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. கார்ஜியஸ்னாலும் குட், இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா OUSல முடிஞ்சிருக்க உரிச்சொல்ல குட்டு உரிச்சொல்லாக இருக்கிறனால கார்ஜியஸ் நம்ம உரிச்சொல்ல தான் பயன்படுத்தியிருக்கோம். ஷீ லுக்ஸ் கார்ஜியஸ் இன் அ வெட்டிங் சாரி. அவளுடைய கல்யாண புடவையில் ரொம்ப அழகாக தெரிந்தால்னு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் இது வரைக்கும் குட் நல்லதுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய மற்ற வார்த்தைகள் 16 வரைக்கும் பார்த்தாச்சு. இப்போ நம்ம கெட்டதுன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பேடுக்கு பதிலாக என்னென்ன வார்த்தைகள் பயன்படுத்தலான்னு பார்ப்போம். ஈவில்னா பேடுன்னு தான் பொருள். ஹிட்லர் வாஸ் அன் ஈவில் மேன், அவன் ஒரு கெட்ட மனிதன் சொல்லியிருக்காங்க. சீப்னாலும் பேட், இந்த இடத்துல சீப் வந்து உரிச்சொல். ட்ரங்கார்ட்ஸ் ஆர் சீப் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. குடிகாரர்கள்லாம் ரொம்ப கெட்ட எண்ணத்தோடு இருப்பாங்க, இந்த இடத்துல எண்ணத்தை குறிக்குது அந்த சீப்பு. நெக்ஸ்ட் டிட்டஸ்டபிள் ABLEல முடிகிற எல்லாமே உரிச்சொற்கள் தான். அதனால தான் இந்த பேடுன்ற உரிச்சொற்களுக்கு பதிலாக டிட்டஸ்டபிள் பயன்படுத்தியிருக்கோம். ஹிஸ் ஸ்பீச் இஸ் டிட்டஸ்டபிள், அவனுடைய பேச்சு வந்து ரொம்ப கெட்டதாக இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. டிப்ளோரபிள், இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா ABLEல முடிஞ்சிருக்கு உரிச்சொல். ஸ்ரீலங்கன் வார் கிரைம்ஸ் ஆர் டிப்ளோரபிள், இலங்கையில் போர் நடந்தது வந்து ரொம்ப கெட்டதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. மெலிக்னன்ட்னாலும் பேட், ஹீ ஹாஸ் மெலிக்னன்ட் தாட்ஸ் அபவுட் மீ, அவன் என்னை பற்றி தவறாக நினைத்து கொண்டிருக்கிறான்னு சொல்லியிருக்காங்க. மேல்வலன்ட்னாலும் பேடுன்னு தான் பொருள். பேட் திங்கிங் டுவர்ட்ஸ் அதர்ஸ், ஏதாவது மற்றவங்களை பற்றி நம்ம தவறாக எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறது தான் மார்வலண்ட்னு பயன்படுத்தலாம். அந்த வார்த்தைக்கு பேடுக்கு பதிலாக நம்ம மால்வலண்ட்னு பயன்படுத்தலாம். ஆல் ரிலீஜியஸ் பீப்புள் ஹாவ் மால்வலண்ட் தாட்ஸ் ஆன் ஒன் அனதர், எல்லா ரிலீஜியஸ் பீப்புளுமே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் தவறான எண்ணத்தோடு இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. மீன்னாலும் பேட் மீனிங் தான். கரப்டட் அஃபீஷியல்ஸ் இன் த கவர்மெண்ட் ஆர் மீன், கரப்டட் அஃபீஷியல்ஸ்னால் ஊழல் பண்ணுற எல்லா ஆஃபீஸர்ஸுமே வந்து கவர்மெண்ட்டில் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க, கெட்டவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. டிஸ்கஸ்டிங்னாலும் பேடுன்னு தான் பொருள். ஐஎன்ஜியில் முடிகிற முக்கால்வாசி எல்லாமே வந்து உரிச்சொற்கள் தான். வாட்சிங், டான்சிங், ஸ்விம்மிங் இது எல்லாமே வந்து உரிச்சொற்கள். ஹியரிங் அபவுட் டவுரி டெத்ஸ், வைஃப் பீட்டிங், மொலஸ்டிங், டீசிங் இஸ் டிஸ்கஸ்டிங். இந்த இடத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்க, டவுரினா என்னது, பிரைப், இப்போ பணம் கொடுத்து நம்ம கல்யாணத்துக்கு பொண்ணை கொடுக்குறோம், அதெல்லாம் வந்து டவுரின்னு சொல்லுவாங்க. வைஃப் பீட்டிங்னா பணத்துக்காக மனைவியை அடிக்கிற கணவர்கள்லாம் வந்து அந்த வார்த்தைக்கு வந்து வைஃப் பீட்டிங் சொல்லுவாங்க. மொலஸ்டிங்னா தவறாக நடந்துக்கிற ஆண்கள் சில பெண்கள் கிட்ட தவறாக நடந்து ட்ரை பண்ணுவாங்க, அதை மொலஸ்டிங் சொல்லுவாங்க. டீசிங்னா பெண்களை
கிண்டல் செய்வது அதெல்லாம் ஈவ் டீசிங் சொல்லுவாங்க. இஸ் டிஸ்கஸ்டிங் அது தவறு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த மாதிரி குட்டுக்கும் பேடுக்கும் நம்ம நிறைய வார்த்தைகள் பயன்படுத்தலாம். ஆனால் வந்து உரிச்சொல்லாக இருந்தால் கண்டிப்பாக அதை பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தையும் கண்டிப்பாக உரிச்சொற்களாக இருக்கணும். நன்றி. See, my dear friends, where to use these type of synonyms, very important, right sir? Now I just request, see, come here, please come. She is Mother Teresa, okay? Who is she? Mother Teresa. Come. You think her as a Hitler, okay? She is Hitler. Now anybody should come forward and say, okay, she should say, you should say all good things about her, Mother Teresa, or you want to take Mother Teresa? Okay, let she be Mother Teresa, let she be Hitler, okay? So you have to say Mother Teresa is what? You have to use all these 16 adjectives, quality adjectives, and say Mother Teresa is like this. Can you say, see, Mother Teresa is remarkable, she is excellent, she is splendid, she is awesome, she is tremendous. Able to understand? Now you have to say, she is Hitler, she is evil, cheap, detestable, deplorable, malignant. Able to understand what I am telling? One person you are using many adjectives, right sir? Able to understand? Okay. Now let us start. I just be there. Mother Teresa is a remarkable woman. She is excellent, splendid, and she is awesome. His activities are tremendous. He is an ideal person. She is an ideal person. She is a distinguished leader. Mother Teresa is an esteemed person. She is wonderful. She is impressive. She is brilliant. She is phenomenal. She is a fabulous. She is admirable. She is marvelous. She is gorgeous. That's all. Hitler was an evil man. He is a cheap. He is a detestable. He is a sorry. He is a detestable. She is a deplorable. He is a malignant. He is a malevolent. He is a mean. He is a disgusting. Dear friends, welcome to AS American English. What you are going to see is synonym. What do you mean by synonym? The word which gives the same type of meaning is called synonym, right? For example, what is the synonym for happiness? Joy, right? Something which gives the same meaning is called synonym. So we are coming to third and fourth division. Synonyms, third and fourth division. One word we shall take, talent, the third. Talent. Talent means what? The capacity. Talent means the capacity. You see, skill. It is a noun. Skill is a noun. Skill means what? The talents. He has acting skills. So what type of talents he has? He has acting skills. So he has acting skills. So second word is competence. What do you mean by competence? It also means it is a talent. It is also a talent. The talents or skills, you can say anything. Skills, competence. To pass and become an IAS officer, we need competence. So, to pass and become an IAS officer, we need what? Competence. Competence means what? Talents. Next, third, aptitude. What do you mean by aptitude? This is also talent. The talents. See, his aptitude is good. Sooner or later, he'll become the Prime Minister of India. His aptitude is good. Sooner or later, he'll become the Prime Minister of India. Now coming here. Fourth one. Proficiency. What do you mean by proficiency? It is also talent.
So his proficiency in English is good. Proficiency, it is a noun. See, in bracket we have given noun. You see the noun endings, any word ending with C, D, CY, it's all noun. His proficiency in English is good. The next word is expertise. What is that? Talent. That also is a talent, expertise. Saravanan is an expertise in animation technology. Saravanan is an expertise in animation technology. He is very talented. So expertise means talented. Able to understand? Now coming here, the sixth word, it is the craft. The sixth word which we are going to see is craft. So far what we have seen for talent, skill is a word, competence is a word, aptitude is a word, proficiency is a word, expertise is a word. All these words means the same meaning. Now coming here, craft. Noun, a talent in occupation. A talentful person in an occupation or a talent in occupation is called craft. Have you heard the word handicraft? Anybody who are good in certain skills, certain occupation. Amitabh Bachchan knows the craft of speaking in stage. Amitabh Bachchan knows the craft of speaking in stage. They're coming to the next word, ingenuity. Ingenuity. What do you mean by that? Ingenuity. Cleverness with originality. It is a noun. Cleverness with originality is called ingenuity. See, the pilot's ingenuity saved the lives of the flight passengers. So, the pilot's ingenuity saved the lives of the flight passengers. So, his talent has saved the flight passengers. Coming to the next word, accomplishment. What do you mean by accomplishment? Fulfillment. It is a noun. Any word ending with MENT, any word ending with ITY, it is a noun. So accomplishment, fulfillment because of talents. Tendulkar made many accomplishments in cricket. Tendulkar made many accomplishments in cricket. Hope you are able to understand. Next, coming here, ninth point. Achievement. What do you mean by achievement? It's a noun. So doing a talented work is called achievement. Doing a talented work is called achievement. India has made many achievements in space and research technology. India has made many achievements in what? Space and research technology. So my dear friends, we have 9 synonyms. 9 synonyms for what? For the word talent. So number 1 is what? Skill. Number 2, competence. Number 2, the second word is competence. So the first word is what? Where's that the mic? Okay. Say everybody together, what is the first word for talent? Skill. Synonym, skill. Number 2, competence. Number 3, aptitude. Number 4, proficiency. Number 5, expertise. Number 6, craft. Number 7, ingenuity. Number 8, accomplishment. Number 9, achievement. These are the synonyms for the word talent. Right? Hope you are able to understand. Okay, coming to, we are going for the next word. What is the next word we shall go in for? You see here, truthful. Any word ending with FUL is an adjective. Any word ending with FUL is adjective. What do you mean by truthful, sir? What do you mean by truthful? Being honest, isn't it? Being honest is called truthful. So what are the synonyms for truthful? Number 1, genuine. Genuine means what? Authentic. So what part of speech is genuine? It is an adjective. Genuine. It is a genuine diamond. What type of diamond it is? It is a original diamond. Genuine. You call it as genuine. Next, coming here, number 2nd word, valid. What do you mean by valid? Truthful. See, the judge gave a valid judgment. What do you mean by valid? A truthful, a honest judgment is called valid judgment. Number 3rd, reliable. What do you mean by reliable? Any word ending with able is an adjective. So truthful, believable. Apple iPod is a what type of gadget? Reliable gadget. What do you mean by gadget? It is something electronic device. It is called gadget.
Coming here, fourth one, guaranteed. What do you mean by guaranteed? It is also an adjective. All the past participles ending with ed is called adjectives. See, truthful, believable. ISI marked products are guaranteed. ISI marked products are guaranteed. There you have a guarantee. Next, coming here, trustworthy. It is also an adjective. What do you mean by trustworthy? You can believe. It is truthful, believable. Government banks are trustworthy. Government banks are what type of banks they are? Trustworthy means what? We can believe. Right? Able to understand. Next, creditworthy. It is also believable. So, trustworthy, creditworthy. Trustworthy, creditworthy. Means we can believe. See, she is a trustworthy manager. He is a trustworthy person. This institution is a creditworthy institution. Means what? You can believe. No doubt about it. So, Tata company in India are, Tata companies, okay, companies in India are, or company you can use, in India is a creditworthy company. Because it is singular you are using, isn't it, a group of institution. So, Tata company in India is a creditworthy. So, for the word believe, what are the synonyms? Number one, genuine or authentic. Genuine, truthful. Number two, valid. Number three, reliable. Number four, guaranteed. Number five, trustworthy. Number six, creditworthy. But one thing you have to mind here, if it is an adjective, all these words should be in adjective. You should not change into noun. Parts of speech shouldn't be changed. Only then it is synonym. Right? Instead of genuine, instead of truthful, you cannot write good. Sorry, you can say good. You could not say truthful, honesty. No, honesty is a noun, truthful is an adjective. You cannot change the parts of speech. If it is an adjective, it should be a similar adjective word should be there. Then it is synonym. Hope you are able to get it. Yes? Okay, now I will be asking few questions. Okay, now let us start with this gentleman. Please stand up. Take the mic. Could you tell what are the, without looking at the board, for talent and skills, what are the synonym words? There are 9 I have given. Can you tell me? Craft, Attitude, anonymity, aptitude, okay. ingenuity, Ingenuity, proficiency, yes. expertise, 5. competence, 6, that's all you can say. Okay, sit down, sir. Now you gentlemen, please stand up and say. For believable, trustworthy, what are the words? You shouldn't see the board and say. Can you say? For believable, trustworthy, something which can be believable. It's over here. 6 words are there. I have given 6 words. Truthful. Okay, truthful. Okay. Truthful. Reliable. Okay, good. And then guaranteed. Okay. And trustworthy. That's what he wants to say. Trustworthy. Yes, next. Creditworthiness. Creditworthy. Okay, creditworthy. Then trustworthy, creditworthy, reliable, genuine, valid. Okay, got it. Okay, sir. Sit down. நண்பர்களே, இப்பொழுது நாம் இந்த சினானிம் என்று சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகளை பார்க்கிறோம். சினானிம் என்றால் என்ன? ஒரு வார்த்தையை போன்று மறு வார்த்தை அதே அர்த்தம் கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும். உதாரணத்துக்கு நல்ல பையனுக்குறோம். நல்லக்கு அதே மாதிரி ஒரு வார்த்தையை சொல்லுங்க பார்க்கலாம். சிறந்த பையன், அருமையான பையன். அப்ப நல்ல, சிறந்த, அருமையான என்பது அட்ஜெக்டிவ், பெயரொரு சொல். அதே பெயரொரு சொல்லை வைத்து நீங்கள் அதே அர்த்தத்தில் அதே பேசின் பாகத்தில் நீங்கள் வாக்கியம் அமைக்க வேண்டும். உதாரணத்துக்கு இந்த டேலண்ட் என்று சொல்கிறோம். டேலண்ட் என்றால் என்ன? திறமை. இந்த திறமையினுடைய சினானிம்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கில்லுன்னு சொல்கிறோம். ஸ்கில் என்றால் என்ன? இப்போ டேலண்ட் என்றால் பெயர் சொல். அப்போ ஸ்கில்லும் பெயர் சொல்லாக இருக்க வேண்டும். பெயர் சொல் போட்டு விடுகிறோம். எஸ், ஆக்டிங் ஸ்கில்ஸ், அவனுக்கு நடிப்பு திறமைகள் இருக்கின்றன. காம்பிடன்ஸ் என்றால் திறமை, இதுவும் பெயர் சொல். To pass and become an IAS officer, we need competence. IAS அதிகாரியாக வேண்டும் என்றால் நமக்கு என்ன வேண்டும்? திறமை வேண்டும், காம்பிடன்ஸ். ஸோ டேலண்ட் என்றாலும் திறமை, காம்பிடன்ஸ் என்றாலும் திறமை. ஆப்டிடியூட் என்றால் என்ன? அதுவும் திறமை.
His aptitude is good. Sooner or later he will become the Prime Minister of India. அவனுடைய எண்ணங்கள், அவனுடைய சிறந்த எண்ணங்கள் நன்றாக இருக்கிறது. அவன் கூடிய விரைவில் பிரதம மந்திரியாக ஆக வாய்ப்பிருக்கிறது என்று எழுதியிருக்கிறோம். அடுத்தது proficiency. proficiency என்றாலும் திறமை, talent. proficiency அனைவரும் சொல்லுங்க. proficiency. ifனு வந்து நடுவுல வருகிறது, p வரும்போது proficiency என்று சொல்ல வேண்டும். proficiency in English good. அவனுடைய ஆங்கிலத்திலே அவன் பேசக்கூடிய திறன் நன்றாக இருக்கிறது. proficiency என்றால் திறன். அடுத்ததாக expertise என்று சொல்ல வேண்டும். திறமை எப்படி சொல்லுவீங்க? expertise என்று சொல்ல வேண்டும். சரவணன் is an expertise in animation technology. சரவணன் அவன் அனிமேஷன் டெக்னாலஜி என்ற தொழில்நுட்பத்திலே மிகவும் சிறந்தவனாக இருக்கிறான். able to understand? புரிந்ததா? ஸோ இந்த டேலண்ட் என்ற வார்த்தை பாருங்க, எத்தனை வார்த்தை வருகிறது, ஒரே மாதிரி வார்த்தைகள், அத்தனை வார்த்தைகளையும் நீங்கள் நன்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். இதுதான் vocabulary பவர் என்று சொல்கிறோம். அடுத்தது கிராஃப்ட். கிராஃப்ட் என்றாலும் பெயர் சொல். கிராஃப்ட் என்றால் என்ன? கிராஃப்ட் என்று சொல்ல வேண்டும். டேலண்ட் இன் ஆக்குபேஷன், ஒரு தொழிலே திறமையாக இருப்பதை கிராஃப்ட் என்று சொல்வீர்கள். இங்க பாருங்க, அமிதாப் பச்சன் நோஸ் த கிராஃப்ட் ஆஃப் ஸ்பீக்கிங் இன் ஸ்டேஜ். அமிதாப் பச்சனுக்கு மேடையிலே பேசக்கூடிய கிராஃப்ட் என்றால் ஸ்கில்ஸ் நன்றாக இருக்கிறது, திறமை. கிராஃப்ட் என்றால் திறமை. அடுத்ததாக 7 இன்ஜென்யூவிட்டி. என்ன சொல்லுவீங்க? இன்ஜென்யூவிட்டி என்று சொல்ல வேண்டும். கிளவர்னஸ் வித் ஒரிஜினாலிட்டி. இன்ஜென்யூவிட்டி என்றால் ஒரிஜினாலிட்டி, கிளவர்னஸ்னா புத்திசாலித்தனம். ஸோ இது என்ன வாக்கியம் வருகிறது? த பைலட்ஸ் ingenuity saved the lives of the flight passengers. apostrophe போட்றீங்க. பைலட்டினுடைய அந்த புத்திசாலித்தனம் ingenuity saved காப்பாற்றியது பேசஞ்சர்ஸுடைய, ஏரோப்ளேனில் வந்த பேசஞ்சர்ஸ் பத்திரமாக மீட்டெடுத்தார். இதுதான் ingenuity என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக 8வது அக்கம்ப்ளிஷ்மெண்ட். அக்கம்ப்ளிஷ்மெண்ட் என்றால் என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம்? அக்கம்ப்ளிஷ்மெண்ட் சொல்லுங்க. அக்கம்ப்ளிஷ்மெண்ட் என்றால் சாதனை என்று சொல்கிறோம். ஃபுல்ஃபில்மெண்ட், நிறைவு. பிகாஸ் ஆஃப் டேலண்ட், ஒரு திறன் இருக்கிற காரணத்தினாலே அவர் சாதித்ததை அக்கம்ப்ளிஷ்மெண்ட் என்று சொல்கிறோம். ரைட்டுங்களா? ஓகே, இங்க பாருங்க. டெண்டுல்கர் மேட் மெனி அக்கம்ப்ளிஷ்மெண்ட்ஸ் இன் கிரிக்கெட். டெண்டுல்கர் உருவாக்கினார் பல சாதனைகளை. அக்கம்ப்ளிஷ்மெண்ட். அடுத்ததாக அச்சீவ்மெண்ட். அச்சீவ்மெண்ட் என்றால் என்ன? இதுவும் பெயர் சொல் பாருங்க. டூயிங் எ டேலண்டட் ஒர்க், நல்ல ஒரு திறமையான வேலையை செய்வது அச்சீவ்மெண்ட். எம்இஎன்டியில் முடியக்கூடியது பெயர் சொல், ஐடிஒயில் முடியக்கூடியது பெயர் சொல், நவுன். இப்போ இந்தியா ஹஸ் மேட் மெனி அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் இன் ஸ்பேஸ் அண்ட் ரிசர்ச் டெக்னாலஜி. இந்தியா விண்வெளி வான்வெளி ஆராய்ச்சியிலே மிகப்பெரிய சாதனைகளை செய்திருக்கிறது. அச்சீவ்மெண்ட், அச்சீவ்மெண்ட் என்று சொல்ல வேண்டும். ரைட்டுங்களா? அப்ப இந்த ஒரே வார்த்தை திறமை என்கிற வார்த்தை நம்பர் 1 என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம்? டேலண்ட். ஓகே, அதுக்கு என்னென்ன சினானிம்ஸ்? ஸ்கில்ஸ் நம்பர் 2, காம்பிடன்ஸ் நம்பர் 3, ஆப்டிடியூட் நம்பர் 4, ப்ரொஃபிஷியன்சி நம்பர் 5, எக்ஸ்பர்டைஸ் நம்பர் 6, கிராஃப்ட் நம்பர் 7, இன்ஜென்யூவிட்டி நம்பர் 8, அக்காம்ப்ளிஷ்மெண்ட் நம்பர் 9, அச்சீவ்மெண்ட். இப்படி எல்லாம் பெயர் சொற்களாக வருகிறது. இதுதான் vocabulary பவர். டெவலப் பண்றீங்க. அடுத்தது நம்பக்கூடிய. நம்பக்கூடிய, நம்பக்கூடியனா ட்ரூத்ஃபுல். நம்பக்கூடியதுக்கு என்ன சொல்லுவீங்க? ட்ரூத்ஃபுல். எஃப்யூஎல்ல முடியக்கூடியது அனைத்தும் பெயர் ஒரு சொல். எஃப்யூஎல்ல முடியக்கூடியது அனைத்தும் அட்ஜெக்டிவ் என்று சொல்கிறோம். உதாரணத்துக்கு பாருங்க, ஜென்யூன். ஜென்யூன் என்றால் ஆத்தென்டிக், ஒரிஜினல், உண்மையான, பொய் இல்லாத, கலப்படம் இல்லாத, அதைத்தான் ஜென்யூன் என்று சொல்கிறீர்கள். இட் இஸ் எ ஜென்யூன் டைமண்ட். அது ஒரு ஒரிஜினல் வைரம், ஜென்யூன் டைமண்ட். ரைட்டா? இப்ப ஜென்யூன் என்றால் என்ன? பெயர் ஒரிஜினல். இரண்டாவதாக என்ன எழுதியிருக்கு? வேலிட். வேலிட் என்றால் ட்ரூத்ஃபுல், உண்மையான. த ஜட்ஜ் கேவ் எ வேலிட் ஜட்ஜ்மெண்ட். நீதிபதி ஒரு சரியான தீர்ப்பை வழங்கினார். அடுத்ததாக ரிலையபிள். ஏபிஎல்லில் முடியக்கூடியதெல்லாம் அட்ஜெக்டிவ். பிலீவபிள், நம்பக்கூடிய. ஆப்பிள் ஐபாட் இஸ் எ ரிலையபிள் கேஜெட். ஆப்பிள் ஐபாட் என்பது நம்பத்தகுந்த, நம்பிக்கைக்குரிய ஒரு என்ன சாதனம்? எலக்ட்ரானிக் சாதனம். கேஜெட் என்றால் எலக்ட்ரானிக் சாதனம். கேரண்டீட் என்றால் என்ன? உண்மையான, ட்ரூத்ஃபுல், பிலீவபிள்.
ISI marked products are guaranteed. ISI பொருட்கள் உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட்ட பொருட்கள். guaranteed என்றால் என்ன? உத்தரவாதம். உத்தரவாதம் என்றால் என்ன? நம்பிக்கை உடைய. trustworthy நம்பிக்கை செலுத்தக்கூடியதுக்கு trustworthy. worthy முடியக்கூடியதுமெல்லாம் adjective. believable. government banks are trustworthy. அரசாங்க வங்கிகள் நம்பக்கூடிய வங்கிகளாக இருக்கின்றன. அடுத்ததாக credit worthy. நல்லா பாருங்க, credit worthy நம்பத்தகுந்த, believable. Tata company in India is a credit worthy company. Credit worthy company. இந்தியாவில் உள்ள டாடா கம்பெனி ஒரு நம்பிக்கை வாய்ந்த கம்பெனியாக இருக்கிறது. ஸோ பிலீவபிளுக்கு என்னெல்லாம் சொல்லுவீங்க? நம்பர் 1 ஜென்யூன், நம்பர் 2 வேலிட், நம்பர் 3 ரிலையபிள், நம்பர் 4 கேரண்டி, நம்பர் 5 நம்பர் 6 கிரெடிட் வர்தி. ஸோ ஒரே வார்த்தை பல வாக்கியங்களாக பல வார்த்தைகளாக அதே அர்த்தத்துடன் சொல்ல வேண்டும். ஆனால் அதே பயிற்சியின் பாகமாக இருக்க வேண்டும். ரைட்? ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். நோ டவுட் அபவுட் இட். புரிஞ்சுது? உங்களுக்கும் புரிஞ்சுதுங்களா? கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா? கொஞ்சம் சொல்லுங்க. Talent is நீங்க என்ன புரிந்து கொண்டீர்கள்? talent is 9 type of talent. டேலண்ட் 9 வகை இருக்கிறது. Skills, competence. காம்பெட்டன்ஸ் என்று சொல்ல வேண்டும். காம்பீட்டன்ஸ். சொல்லுங்க வாக்கியத்தை. காம்பெட்டன்ஸ் சொல்லுங்க. Competence. பி நடுவுல வருகிறது, வாக்கியத்துக்கு நடுவுல, வார்த்தைக்கு நடுவுல. ப என்று சொல்ல வேண்டும், கா என்று சொல்ல வேண்டும். எம் வருகிறது, எம் மூக்கு வழியாக. டென்ஸ் காம்பெட்டன்ஸ். அடுத்ததாக Aptitude. ஆப்டிடியூட் என்று சொல்ல வேண்டும். Prepositions. Proficiency என்று சொல்ல வேண்டும். Expertise. எக்ஸ்பர்டைஸ் என்று சொல்ல வேண்டும். Craft. கிராஃப்ட். அடுத்தது Ingenuity. இன்ஜென்யூட்டி என்று சொல்ல வேண்டும். Accomplishment. அக்காம்ப்ளிஷ்மெண்ட் என்று சொல்ல வேண்டும். Achievement. அச்சீவ்மெண்ட். நீங்கள் என்ன அறிந்து Adjective is 6 words, sir. அட்ஜெக்டிவ்ல 6 வகைப்படுகிறது. First, truthful, genuine. 6 ஒரே மாதிரியான வார்த்தைகள். நம்பர் 1 First, genuine. ஜென்யூன் என்று சொல்ல வேண்டும். காத்தை வார்த்தைகளாக மாற்றுங்கள். ஜென்யூன். Second, valid. வேலிட். அடுத்தது Third, reliable. ரிலையபிள். ரிலையபிள் என்று சொல்ல வேண்டும். Guaranteed. கேரண்டீட். Guaranteed. அடுத்தது Truthworthy. ட்ரஸ்ட்வர்தி. ட்ரஸ்ட். ட்ரஸ்ட். ட்ரஸ்ட்வர்தி. Sixth, creditworthy. கிரெடிட் வர்தி. கு தொண்டையிலே கு என்று சொல்ல வேண்டும். கிரெடிட் வர்தி. புரிந்ததா? ஓகே, தேங்க்யூ. So here we are going to see synonyms of what is that? The third part, third division we are seeing synonym. Fifth and sixth, isn't it? Yeah, 5 and 6 synonyms. So what do you mean by synonym? What do you mean by synonym? Same meaning, but it should be also in the same part of the speech. See, for example, beauty. Okay, can you say wonderful as synonym for beauty? What is the part of speech of beauty? Is it a noun? Okay, wonderful. Adjective. So it doesn't join together. So only with a noun and a noun, adjective and an adjective which has the same meaning is called synonym. Right, sir? So what is the first word it is given? Adamant. Adamant means what? Stubborn. Stubborn means what? Adamant. Adamant means stubborn. Stubborn means adamant. What do you mean by that? No. Adamant means she is very perseverance, having the perseverance. That is, you want to achieve something, and you are very strict about that. See, adamant. My father is an what type of person? Adamant. Say, adamant is an adjective or a noun? Can you say why is it so? It qualifies the person. Who is the person? Father. And also one other way we can find out whether it's an adjective or not by knowing the auxiliary verb. After auxiliary verb, what we get? An adjective. Rigid. What do you mean by rigid? Once again, adamant, rigid. My college principal is a what type of man? Rigid man. So rigid, stubborn, adamant. Then once again, inflexible, adamant. My manager is an
inflexible man in his principles. Principles means what? In his rules and regulations. Okay. Obdurate. What do you mean by that? Obdurate. Adamant. He is obdurate in his actions. Doggy. Why do you use the word doggy? You know, dogs are very adamant, you know. Keep on barking, you cannot convince. So whoever has the dog character, they are called doggy. Adamant character is called doggy. He is a doggy fellow. What do you mean by that? It doesn't mean that he is a relative of a dog. He is having the quality of a dog to be adamant. She is a doggy girl. Okay, sir. So able to understand here. Now coming 6, obstinate. What do you mean by obstinate? Adamant. My headmaster is an obstinate person. Willful. W-I-L-L. Willful. Adamant. Our chief minister is a willful person. Inexorable. Adjective. It also means adamant. Terrorists are inexorable. Now, so far we have seen 8 adjectives synonym with the word adamant. What are they? Number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6, number 7, number 8, inexorable. See this word, any word ending with the ABLE, any word ending with the FUL, it is all adjective, right sir? Next word what you are going to see is a verb. What is that verb? Accommodate. Accommodate means what? What is this? Is it a noun or a verb? House is a verb. House is a noun. House is a verb. Here house means what? Providing some place. It is a verb. Here it is a verb. Accommodate means housing. See, house means what? Accommodate. Don't house evil thoughts in your mind. What does this house means? Don't keep. So here house means don't try to cultivate. So don't house evil thoughts in your mind. So house means what? Accommodate. It is a verb. Don't house. Okay, second word. Accommodate. Make somebody to stay. What is the example is given? Please accommodate my friend in your room. Number third. What is it given here? Board. What do you mean by board? We boarded the aeroplane. We boarded the aeroplane. What do you mean by that? Get into and stay. He boarded the aeroplane means he went inside the aeroplane. He sat there. Everything is comfortable. Now he is going to go. The plane is going to take off. Fourth one. What is the verb? Shelter. Accommodate. The orphans are sheltered in the schools. Quarter. Quarter. It is not quarter. Quarter. Please do not house any evil thoughts in your mind. Accommodate. Please accommodate my relations in your room. Board. I need to board the aeroplane manager. Shelter. Shelter the orphans in the schools. Quarter. Give place to my relations. Lodge. Lodge. The guests are lodged in your 5-star hotel. Please put him in a room. Okay. Now please Aruna come and give an இது வரைக்கும் நம்ம நிறைய சினானியம்ஸ் பார்த்துருக்கோம். இப்போ சினானியம் அடமெண்ட் பற்றி நம்ம சில வார்த்தைகள் என்னெல்லாம் பயன்படுத்தலாம் அடமெண்ட்க்கு பதிலான்னு நம்ம பார்க்கலாம். அடமெண்ட்ன்றது உரிச்சொல், அட்ஜெக்டிவ். அதனால் நம்மளுக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அட்ஜெக்டிவான சொல்ல தான் பயன்படுத்தணும். இப்போ அடமெண்ட்க்கு பதிலாக ஸ்டபர்ன் யூஸ் பண்ணலாம். ஸ்டபர்னு ஒரு உரிச்சொல், அதை வச்சு ஒரு வாக்கியம் பார்க்கலாம். மை ஃபாதர் இஸ் அன் அடமெண்ட் பர்சன். என்னுடைய அப்பா ஒரு அடமெண்ட் பர்சன், ரொம்ப கண்டிப்பான பர்சன் சொல்லியிருக்காங்க. ரிஜிட்ன்றது உரிச்சொல், அடமெண்ட்க்கு பதிலாக பயன்படுத்தக்கூடிய இன்னொரு வார்த்தை. மை காலேஜ் பிரின்சிபல் இஸ் அ ரிஜிட் மேன். என்னுடைய கல்லூரி முதல்வர் வந்து ரொம்ப ரிஜிட்டான மேன், ரொம்ப கண்டிப்பானவர்னு சொல்லியிருக்காங்க. இன்ஃப்ளெக்சிபிள் அட்ஜெக்டிவ், அடமெண்ட்க்கு பதிலாக பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தை. இது முக்கியமானது வந்து அட்ஜெக்டிவாக இருக்கணும். இது உரிச்சொல். மை மேனேஜர் இஸ் அன் இன்ஃப்ளெக்சிபிள் மேன் இன் ஹிஸ் பிரின்சிபல்ஸ். என்னுடைய மேனேஜர் வந்து ரொம்ப கண்டிப்பாக இருப்பார். ரூல்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸில் ரொம்ப கண்டிப்பாக இருப்பார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க.
ஆப்டியூரேட்டுன்றது உரிச்சொல், அடமெண்ட்க்கு பதிலாக பயன்படுத்தக்கூடிய இன்னொரு வார்த்தை. ஹீ இஸ் ஆப்டியூரேட் இன் இஸ் ஆக்ஷன்ஸ், அவனுடைய செயல்களில் ரொம்ப கண்டிப்பாக இருக்கிறான்னு சொல்லியிருக்காங்க. டாகி இந்த அட்ஜெக்டிவ். டாகின்னொன்னே நீங்கள் வந்து உடனே நாய் சம்மந்தப்பட்டது அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது. இந்த இடத்துல டாகின்றது வந்து ரொம்ப கண்டிப்பானன்ற பொருள் தருது. அதுவும் அடமெண்ட்க்கு பதிலாக பயன்படுத்தக்கூடிய இன்னொரு உரிச்சொல். ஷீ இஸ் அ டாகி கேர்ள், அவள் ஒரு கண்டிப்பான மாணவி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ வந்து ஆப்ஸ்டினேட்டுன்றது வந்து ஏடியில் முடியிற வார்த்தைகள் வந்து அட்ஜெக்டிவ் உரிச்சொல்லாக தான் இருக்கும். அடமெண்ட் பதிலாக பயன்படுத்தக்கூடிய இன்னொரு வார்த்தை. மை ஹெட் மாஸ்டர் இஸ் அன் ஆப்ஸ்டினேட் பர்சன், என்னுடைய முதல்வர் வந்து ஒரு கண்டிப்பான மனிதர்னு சொல்லியிருக்காங்க. வில்ஃபுல் வந்து எஃப்யூஎல், ஆல்ரெடி நான் நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கேன். எஃப்யூஎல்ல முடியிற எல்லா வார்த்தைகளுமே வந்து உரிச்சொல்லாக தான் இருக்கும். இந்த வார்த்தையிலையும் வந்து ஃபுல் முடிஞ்சிருக்கு, வில்ஃபுல். இது வந்து உரிச்சொல், அடமெண்ட் பதிலாக பயன்படுத்தக்கூடிய உரிச்சொல், பெயர் உரிச்சொல். சீஃப் மினிஸ்டர் இஸ் அ வில்ஃபுல் பர்சன், முதலமைச்சர் வந்து ஒரு கண்டிப்பான மனிதர்னு சொல்லியிருக்காங்க. இல்ல பிடிவாதம் சொல்லணுமா இல்ல கண்டிப்பானவர்? எங்களுடைய முதலமைச்சர் வந்து ரொம்ப பிடிவாதமானவர்னு சொல்லியிருக்காங்க. இன்எக்ஸோரபிள் வந்து ஏபிஎல்இல முடியறது உரிச்சொற்களாக தான் இருக்கும். அடமெண்ட் பதிலாக பயன்படுத்தலாம் இன்எக்ஸோரபிள்ன்ற வார்த்தையை. டெரரிஸ்ட் ஆர் இன்எக்ஸோரபிள், தீவிரவாதிகள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கண்டிப்பானவர்கள். பிடிவாதம் பிடிவாதமானவர்கள் சொல்லியிருக்காங்க. அக்கமடேட், இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது வந்து அடமெண்ட்க்கு பதிலாக பயன்படுத்தக்கூடிய உரிச்சொற்கள். இனிமேல் நம்ம பார்க்க போகிறது அக்கமடேட். அக்கமடேட் வந்து இந்த இடத்துல உரிச்சொல் கிடையாது, வினைச்சொல். இது உரிச்சொல், இது வினைச்சொல். இந்த வினைச்சொலுக்கு பொருள் வந்து ஹவுஸ். ஹவுஸ்ன்றது வந்து பெயர் சொல்லியும் நம்ம பயன்படுத்துவோம், வினைச்சொல்லாவும் நம்ம பயன்படுத்துவோம். ஹவுஸ் இந்த இடத்துல வந்து வினைச்சொல்லாக பயன்படுத்தியிருக்காங்க. டு நாட் ஹவுஸ் ஈவில் தாட்ஸ் இன் யோர் மைண்ட், உன்னுடைய மைண்டுக்குள்ளே நீ வந்து கெட்ட தீய எண்ணங்களை நீ வந்து எடுத்துக்காத அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அக்கமடேட் வந்து வினைச்சொல். மேக் சம்படி டு ஸ்டே, யாரையாவது நம்ம தங்க வைக்கிறதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த வார்த்தை அக்கமடேட்ன்றத. ப்ளீஸ் அக்கமடேட் மை ஃப்ரெண்ட் இன் யோர் ரூம், உன்னுடைய அறையில் என்னுடைய நண்பரை வந்து தங்க வைத்துக்கொள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த இடத்துல அக்கமடேட் வினைச்சொல். போர்டுன்றது வந்து வினைச்சொல். கெட் இன்டு அண்ட் ஸ்டே, ஒரு இடத்துக்குள்ளே போய் தங்கி இருக்கிறது வந்து போர்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ஈ போர்டட் த ஏரோப்ளேன் அப்படின்னா இவன் வந்து ஏரோப்ளேனுக்குள்ளே வந்து போய் உட்கார்ந்தாச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கெட் இன்டு, உள்ளே போய் உட்கார்ந்தாச்சு, அமர்ந்தாச்சுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஷெல்டர் வந்து வினைச்சொல், அக்கமடேட் மேலே பயன்படுத்தக்கூடிய இன்னொரு வினைச்சொல். த ஆர்ஃபன்ஸ் ஆர் ஷெல்டர்ட் இன் த ஸ்கூல்ஸ், ஆர்ஃபன்ஸ் அனாதை குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஸ்கூல்ஸில் தங்கிறதுக்கு இடம் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஷெல்டர்ட் வந்து இந்த இடத்துல வினைச்சொல்லாக பயன்படுது. எப்போவுமே வந்து வினைச்சொல் பயன்படுத்தினா அதுக்கேற்ற மாதிரி வினைச்சொல்லை தான் நம்ம இன்னொரு வார்த்தையை பயன்படுத்தணும். இதை மேலும் மேலும் நான் ஏன் சொல்லிட்டு இருக்கேன்னா இது முக்கியமான ஒரு நிபந்தனை. வினைச்சொல்லாக இருந்தால் கண்டிப்பாக பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தை வினைச்சொல்லாக இருக்கணும். உரிச்சொல்லாக இருந்தால் கண்டிப்பாக பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தை உரிச்சொல்லாக இருக்கணும். குவார்ட்டர், குவார்ட்டர் இந்த இடத்துல வினைச்சொல். கிவிங் பிளேஸ் டு சம்திங், இதுவும் வந்து ஒருத்தருக்கு இடம் கொடுக்கறதுக்கு வந்து நம்ம குவார்ட்டர்னு சொல்வோம். ஐ நெவர் குவார்ட்டர் எனிமிட்டி தாட்ஸ் இன் மை ஹார்ட் அபவுட் யூ, உன்னை பற்றின தீய எண்ணங்களை வந்து நான் என்னுடைய மைண்டுக்குள்ளே நான் ஏற்றிக்கொள்ள மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இடம் கொடுக்க மாட்டேன் அந்த தீய எண்ணங்களுக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. லாட்ஜ் வந்து இந்த இடத்துல வேர்ப். லாட்ஜ் வந்து பெயர் சொல்லாவும் பயன்படும், தங்குற இடம்னு சொல்லுவாங்க லாட்ஜை. இந்த இடத்துல இது வினைச்சொல்லாக பயன்பட்டிருக்கு அக்கமடேட்க்கு பதிலாக. த கெஸ்ட் ஆர் லாட்ஜ் இன் எ 5-star ஹோட்டல், விருந்தாளிகள் எல்லாம் வந்து 5-star ஹோட்டலில் தங்கி இருந்தார்கள்ன்ற மீனிங். லாட்ஜ் இந்த இடத்துல வினைச்சொல். புட்டுன்றது வந்து வினைச்சொல், அக்கமடேட்க்கு மேலே பயன்படுத்தலாம். ப்ளீஸ் புட் ஹிம் இன் அ ரூம், அவனை அந்த அறையில் தங்க வைத்துக் கொள்ளுங்கள் சொல்லியிருக்காங்க. நன்றி. Dear friends, welcome to synonyms. Now we have seen already what is synonym is. Synonym is the same meaning, isn't it? Okay, sir. Now I'll be just giving an explanation and I'll be telling synonym words. Later I'll be asking you and you should say the word and the meaning with pronunciation, proper pronunciation. Okay, sir. By the time I finish taking class, you should say what you have learned with proper pronunciation. So observe my pronunciation. See, whatever I speak, it comes from my diaphragm. The air comes out and I just push. See the words, I use my lips and I use my tongue
I use my all the facial expressions. So you have to be thorough with all these type of pronunciation and try to come with this somewhat as you try. Okay, be louder and say the words exactly. So we are taking the word continue. Continue means what? It's a verb. Do you agree with that? Continue, verb. So what do you mean by continue? Proceed. See, you take one synonym word, proceed. Proceed means continue. He proceeded with his research. He proceeded with his research. Got it? He proceeded. Proceeded means continued. So next word, continue, carrying on a work. He continued his higher studies in the US. He continued his higher studies in you have to use the in front of United States, in the US, right? Next word, third, extend. Extend means what? Continue. So how do you form a sentence here? Tamil Nadu government extends the free laptop scheme to arts and science college students. So government, earlier Tamil Nadu government has given laptop scheme only for plus 2 students. Now they have extended. Extended means what? Continued, proceeded, pursued. So next word, number fourth word is carry on. Carry on is also verb. So carry on. See, carry is a verb. You know that. On is a preposition. Both are joining together. So it's a prepositional verb. Carry on. So carry on means continue. Mukesh Ambani is carrying on his father's business. Mukesh Ambani is carrying on means doing his father's business. Carry as a verb means what? You take something, carry. But carry on means you put the word on, that it means continue. Carry is taking something, carrying something. Carry on means continuing. Able to understand when preposition comes, the entire meaning of the verb changes, right? So now coming here, pursue. Pursue is a verb. Pursue means what? Continue. He pursued his information technology studies in IIT. In IIT, he continued his studies in information technology. So the word, number one, continue. What are the words? Proceed. Number two, carry on. Number three, extend. Number four, pursue. Now coming here, once again, keep on. Continue. See, keep means what? I keep money. I keep my purse. I keep my. Keep on. You put a word on, then what does the meaning changes? The meaning changes into continuity. So continue. My father keeps on advising me. Keeps on. Keeps on. Carry on. Keep on. See, when you add on with carry and keep, it means continue. So, about my profession. Number seventh one is maintain. Maintain means what? Continuous observation. Maintenance means? Maintain means continuously carrying on. My mother maintains the family expenses. My mother continues with the family expenses. So, my dear friends, you know all those things. Could you tell me? Could you tell me, anybody? What do you understand? Please stand up, sir. Please stand up. Continue. What are the words? Number one. Proceed. Proceed. Use your air. Proceed. 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 Next word. Continue. 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 Extend. Extend. Carry on. Carry on. Keep on. Keep on. Next. Maintain. Okay. Good. Fine. Now we are coming here to result. Result means what? The consequences. Result means what? Consequences. Result can be a verb also. Result can be a noun also. Heavy rain lashing out in Chennai results in results in the storage capacity of dams has increased or reservoir has increased. So results in means which gives an effect. So result is here it is a noun. Result means noun. Here consequences. Result, the results are nouns. The results plus two results are nouns. So results means what? The consequences. Okay, sir. Next, consequence, results. The consequences of tsunami are terrible. You know, tsunami has come, it's a natural disaster caused by sea, and we call it as tsunami. The consequences of tsunami, one tsunami came, after that what happened? Thousands of people have died. They are dead. And house properties are distracted.
destroyed. So the consequences means the results. Number 30, effect. Effect means what? The result. The effect of high price is poverty. The effect of high price is poverty. The effect means what? The result. The result of high price rise. You increase the petroleum price, everything is going up, then finally what happened? Poverty comes. Next, outcome is a noun, result. Her suicide death. Her suicide death is the outcome. Outcome means what here? Result is the outcome of her in-laws dowry torture. Dowry torture. Her suicide death is the result of her in-laws dowry torture. Her in-laws are doing dowry torture. So she committed suicide. So here outcome means result. Next, repercussion. Repercussion means what? Effect, repercussion. See, software employees are paid well. You know, everybody knows software employees are getting 1 lakh, 2 lakhs as salary. Software employees are paid well, and the repercussions and the results are that we can find high house rentals in Chennai. So the rents in house rents has gone up. Earlier we used to get for 5,000 rupees double bedroom. Now we have to go for 10,000, 15,000 also we don't get. Because of what? All software employees are getting 50,000, 1 lakh. They increase the rent rate, demand. So each house is coming 15,000, 20,000. So the repercussions. Repercussion means what? Results. So what are the synonym word for result? Number 1, consequence. Number 2, effect. Number 3, outcome. Number 4, repercussion. Hope you are able to understand. Okay, please, gentlemen, why don't you get up and say for results? Consequences, effect, outcome, repercussion. Good. Please sit down, sit down, sit down. Now, நண்பர்களே, இப்போ சினானிம் பார்த்தீங்க. சினானிம்னா ஒரே மாதிரி வார்த்தை, ஆனால் அது பார்ட் ஆஃப் ஸ்பீச் மாறக்கூடாது. பார்ட் ஆஃப் ஸ்பீச் என்றால் என்ன? பேச்சின் பாகங்கள். பெயர் சொல்லுனா பெயர் சொல்லியே இருக்கணும். இப்போ சந்தோஷங்கிறோம், மகிழ்ச்சி. சந்தோஷங்கிறது பெயர் சொல், மகிழ்ச்சிங்கிறது பெயர் சொல். 2 சினானிம் சொல்லலாம், ஒரே மாதிரி வார்த்தைகள். ஆனால் சந்தோஷம் சொல்லிட்டு மகிழ்ச்சியான என்று வினைப்பெயர் ஒரு சொல்லை யூஸ் பண்ணக்கூடாது. சந்தோஷம்னா ஹாப்பினஸ், அது என்ன சொல்லிங்க? நவுன். அதுக்கு நீங்கள் ஹாப்பினஸ்க்கு என்ன சினானிம் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம்? ஜாய். ஜாய் என்று சொல்லலாம். ஹாப்பினஸ்க்கு ஜாய்ஃபுல் என்று சொல்லக்கூடாது. ஹாப்பினஸ் நவுன், ஜாய்ஃபுல் adjective. Happiness is a noun and joyful is an adjective. It cannot be same synonym. For happiness you can say joy, because both are noun. So coming here, my dear friends, நண்பர்களே, இப்பொழுது பார்க்கும்போது கண்டினியூ என்றால் என்ன? தொடர்ந்து ஒரு காரியத்தை செய்தலை கண்டினியூ என்று சொல்கிறோம். இது வினைச்சொல். இந்த கண்டினியூனுடைய மீனிங் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு காரியத்தை தொடர்ந்து செய்வது proceed என்று சொல்கிறோம். He proceeded with his research. அவன் தன்னுடைய ஆய்வை தொடர்ந்து செய்தான். கண்டினியூ என்றால் தொடர்ந்து செய்வது, proceed என்றாலும் தொடர்ந்து செய்வது. இது ஒரு வினைச்சொல். அடுத்ததாக கண்டினியூ, கேரிங் ஆன் ஏ ஒர்க், ஒன்று வேலையை தொடர்ந்து செய்வதை கண்டினியூ என்று சொல்கிறோம். He continued his higher studies in the US. அவன் தன்னுடைய மேற்படிப்பை தொடர்ந்து அமெரிக்காவிலே படித்தான். கண்டினியூ, தொடர்ந்து செய்தல். அடுத்ததாக எக்ஸ்டெண்ட் என்றாலும் கண்டினியூ. எக்ஸ்டெண்ட் என்றால் என்ன? நீடித்து இருக்க செய்தல். இதுவும் வினைச்சொல். நீடித்து இருக்க செய்தல் வினைச்சொல், எக்ஸ்டெண்ட். இது பாருங்க, தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் எக்ஸ்டெண்ட்ஸ் த ஃப்ரீ லேப்டாப் ஸ்கீம் டு ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். எக்ஸ்டெண்ட் என்றால் விரிவாக்கம் செய்தல் என்றும் சொல்லலாம். +2 மாணவர்களுக்கு லேப்டாப் கொடுத்தாங்க. அரசாங்கம் அதை விரிவாக்கம் செய்தது, தொடர்ந்து செய்தது. அடுத்தது கேரி ஆன். கேரினா தூக்கிட்டு வர்றது, கேரி ஆன்னா தொடர்ந்து செய்தல். கேரி, அந்த கேரினா தூக்குறது. ஆணை போட்டுட்டீங்கன்னா தொடர்ந்து ஒரு காரியத்தை செய்தல் என்று வருகிறது, மாறிவிடுகிறது. அப்போ இது என்ன சொல்லலாங்க? ப்ரீபோசிஷனல் வெர்ப் என்று சொல்கிறோம். இது என்ன சொல்லுவீங்க? ப்ரீபோசிஷன். ஆண் சேர்ந்துட்டா, கேரி கூட ஆண் சேர்ந்துட்டா தொடர்ந்து செய்யுன்ற அர்த்தம். இப்போ முகேஷ் அம்பானி இஸ் கேரிங் ஆன் இஸ் ஃபாதர்ஸ் பிஸ்னஸ். முகேஷ் அம்பானி என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்? அவருடைய தந்தையினுடைய வியாபாரத்தை தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருக்கிறார். கேரி கூட ஆண் வந்துருச்சு. 5வது பாருங்க, பர்சியூட். பர்சியூட் என்றால் என்ன? பர்சியூ என்றால் பின்தொடர்ந்து செல்வது. பர்சியூ, பின்பற்றுவது. பர்சியூ, தொடர்ந்து செய்வது. பர்சியூ. சொல்லுங்க பார்க்கலாம். பர்சியூ, பர்சியூ. என்று வர வேணும். ஆறுக்கு அப்புறம் எஸ் வந்துட்டா எஸ் இஸ்.
pursued என்று சொல்ல வேண்டும். He pursued his information technology studies in IIT. அவன் தன்னுடைய ஐஐடியிலே ஐஐடி இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி என்று சொல்லக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு கல்வி ஸ்தாபனத்திலே அவன் தன்னுடைய படிப்பை தொடர்ந்து செய்தான். இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி படிப்பு படித்தான். அடுத்ததாக கீப் ஆன், கீப்னா வச்சிரு, ஆன்னா என்ன தொடர்ந்து செய். கீப் கூட ஆன் சேர்ந்துட்டா தொடர்ந்து செய்தன்ற அர்த்தம். மை father keeps on advising me about my profession. என்னுடைய தந்தை தொடர்ந்து என்னை அறிவுரை செய்து கொண்டே இருக்கிறார் என் தொழிலை பற்றி. கீப் ஆன் என்று வருகிறது தொடர்ந்து செய்தல். மெயின்டைன், கண்டினியூஸ் அப்சர்வேஷன், தொடர்ந்து ஒன்றை உன்னிப்பாக கவனித்துக் கொள்வதை மெயின்டைன் என்று சொல்லுவார்கள். மெயின்டைன். My mother maintains the family expenses. என்னுடைய அன்னை தொடர்ந்து குடும்பத்தினுடைய வரவு செலவு கணக்குகளை பொறுப்பாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். ஸோ கேரி, கண்டினியூ என்றால் தொடர்ந்து செய்யுது. அதனுடைய சினானிம் வேர்டு என்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கேரி ஆன், கீப் ஆன், ப்ரொசீட், பர்சியூ, மெயின்டைன் என்று பல வார்த்தைகள் வருகிறது. ரைட்டா? இதை வச்சு நீங்கள் பிரமாதமாக நீங்கள் உங்களுடைய பேச்சு ஆங்கிலத்தில் டெவலப் பண்ணணும். அடுத்ததாக ரிசல்ட் என்றால் என்ன? விளைவு. விளைவு அது பெயர் சொல்லாக வருது. ரிசல்ட் விளை, அது விளைவாக வருகிறது, அது வினைச்சொல்லாக வருகிறது, இது பெயர் சொல். ஸோ நவுன். கான்சிக்வன்சஸ் என்றால் விளைவுகள். கான்சிக்வன்சஸ் என்றால் விளைவுகள். ரிசல்ட், தி ரிசல்ட்ஸ் ஆர் அனௌன்ஸ்ட். பாருங்க, பரீட்சை முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டன. ரிசல்ட்ஸ் என்றால் முடிவுகள் என்று வருகிறது. ஸோ இது பெயர் சொல். அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா கான்சிக்வன்சஸ், இது விளைவுகள், ரிசல்ட்ஸ். த கான்சிக்வன்சஸ் ஆஃப் சுனாமி ஆர் டெரிபிள். சுனாமியினுடைய விளைவுகள் பயங்கரமாக இருக்கிறது. டெரிபிள்னா பயங்கரம், கான்சிக்வன்சஸ்னா விளைவுகள், எஃபெக்ட்ஸ்னா பாதிப்புகள் என்று வருகிறது. த கான்சிக்வன்ட்டும் போடலாம், எஃபெக்டும் போடலாம், ரிசல்ட்டும் போடலாம். எஃபெக்ட்னா ரிசல்ட்ஸ். த எஃபெக்ட் ஆஃப் ஹை பிரைஸ் ரைஸ் இஸ் பாவர்ட்டி. எஃபெக்ட் விளைவுகள். விலைவாசியின் அதிக விளைவு எஃபெக்ட், அதன் விளைவு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏழ்மை. பாவர்ட்டினா ஏழ்மை. அவுட்கம் என்றால் என்ன? விளைவு. ஹர் சூசைட் டெத் இஸ் த அவுட்கம் ஆஃப் ஹர் இன்லாஸ் டவுரி டார்ச்சர். அவளுடைய மாமியார், மாமனார், கொழுந்தனார், கொழுந்தியா இவர்களுடைய டவுரி என்றால் என்ன? வரதட்சணை. டார்ச்சர் என்றால் என்ன? அவர்கள் செய்த கொடுமைகள். அவளை சூசைட், தற்கொலைக்கு அனுப்பியது. விளைவு தற்கொலைக்கு தூண்டியது, தற்கொலை செய்து கொண்டால். அப்ப அவுட்கம் என்றால் விளைவு என்று அர்த்தம். அடுத்ததாக மிக முக்கியமான வார்த்தை ரிப்பர்கஷன். என்ன சொல்லுவீங்க? ரிப்பர்கஷன் என்று சொல்லுவீங்க. ரிப்பர்கஷன் என்றால் விளைவு. சாஃப்ட்வேர் எம்ப்ளாயீஸ் ஆர் பெய்டு வெல். உங்களுக்கு தெரியும், சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியில் வேலை செய்கிறவங்களுக்கெல்லாம் டிசிஎஸும், விப்ரோவும், காக்னிசன்ட்டும் எல்லாமே என்ன சேலரி கொடுக்குறாங்க? 50,000, 1,00,000 கொடுக்குறாங்க. சாஃப்ட்வேர் எம்ப்ளாயீஸ் ஆர் பெய்டு வெல் அட் த ரிப்பர்கஷன்ஸ். அதனுடைய விளைவுகள் ஆர் தட் we can find high house rentals in Chennai. சென்னையிலே பார்த்தீங்கன்னா வீடு வாடகைக்கு பிடிக்கணும், எல்லாம் 10,000, 20,000 சொல்கிறாங்க. ஸோ ரிப்பர்கஷன்ஸ் என்றால் விளைவுகள். ரைட்டுங்களா சார்? ஸோ ரிசல்ட் என்றால் விளைவு, அதனுடைய சினானிம் கான்சிக்வன்சஸ் விளைவுகள். அடுத்தது எஃபெக்ட் பாதிப்புகள், அதுவும். அடுத்தது அவுட்கம், அடுத்தது ரிப்பர்கஷன்ஸ் என்று சொல்ல வேண்டும். ஓகே மேடம், நீங்கள் என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணீங்க? கேன் யூ டெல் மீ? கண்டினியூல என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணீங்க சொல்லுங்க. Continuous 7 types useful. 7 synonym word for continuous. What is that? What are they? Proceed. Proceed. Continue. Continue. Extend. Extend. Carry on. Carry on. Proceed. 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 Pursue. Pursued. Pursued. Okay. Keep on. Keep on. Maintain. Maintain. Okay. Madam, what do you understand? நீங்க என்ன கத்துக்கிட்டீங்க? ரிசல்ட்டினுடைய சினானிம் வேர்ட் 5ஆக நாம பார்க்கிறோம். What are they? ரிசல்ட் விளைவு. Consequences விளைவு. Third, effect. Okay. Fourth, outcome. Repercussion. Repercussion. Very good. Okay, sir. Sir, நீங்க please stand up and say repercussion வச்சு ஒரு sentence form பண்ணுங்க. Repercussion வச்சு ஒரு sentence. Repercussion. The software employs
No, on your own, repercussion. Repercussion. No. கவர்மெண்ட் வந்து பெட்ரோல் ப்ரைஸை நேற்று 2 ரூபா ஏற்றிட்டாங்க, 72 ரூபா 50 பைசா இல்லை. அதனுடைய விளைவுகள் வந்து மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியை பாதிக்கும். The repercussions of, I mean, the government has increased the petroleum prices to rupees 73 rupees. The repercussions will be felt by middle class family. The repercussions will be felt by middle class family. Okay, you should try to form sentence. Okay, please, man, gentlemen, can you stand up and say? Can you form a sentence using consequences on your own? Consequences. Look at there on camera and say. Consequence. The consequences of tsunami are terrible. No, I'm asking your own, man. No, what is the use of saying the same thing? இதை பார்த்து நீங்கள் சொல்லி என்ன பிரயோஜனம்? நீங்களா உருவாக்கணும், அதைவே சொல்லி என்ன பிரயோஜனம்? The consequences of fast food are very dangerous. Consequences of consuming or eating fast foods are very dangerous for our stomach. Are very dangerous. Okay. Okay. It's bad for our health. Okay, fine. Please sit down. Ninga, can you say? Okay, can you say about pursue? Pursue, which can you form a sentence using pursue? Currently, I am pursuing. Currently, I am pursuing. BA final year. I am pursuing my BA final year. BA final year. My economic studies or studies in so and so department, English department or commerce, whatever it is. Good, fine, sir. Thank you. All the best, sir. Thank you. Dear friends, so far what we have seen is synonyms and their similar words. Synonyms means it is similar. What is the opposite of synonym? Antonyms. So here synonyms means what? Same part of speech, you should have the same word. You should not go in for change of speech. See, extravagant. What part of speech is it? Extravagant. Adjective. See, vagant, extra. 2 words joined together, extravagant. It gives a meaning to say in a big way. Lavish. What do you mean by lavish, anybody? Spending a lot of money without any strong protective purpose. The marriage was extravagant. Marriage was extravagant. Now what you're going to see is what are the synonym words for extravagant. It shows your word power. Number 1, what is it? Lavish. What do you mean by lavish? Spending too much. He is a lavish person. What part of speech is it? Adjective. What are the qualities of adjective? It should come after. Yes, it should qualify a noun. Right, sir? Is a lavish person. Now, what is the third word for extravagant? Synonym for extravagant. It is abundant. What is the noun form of abundant? Anybody? Abundance. Very good. Abundance. Abundant is an adjective. A lot of things. He got how much money? Abundant money from the share business. So abundant is an adjective. So what is the next word? Excessive. X means always it is more than. Excessive. What is that excessive? What part of speech is it? Adjective. It has to be. It has to be. Because synonym words, one word, same type of words in one part of a speech. If it is adverb, you have to go in for adverb. So excessive, a lot of, more than enough. So what is it given here as a sentence? The government officer was arrested because he was having what amount of money? Excessive amount of money in his house. Able to understand, sir? How much amount of money he was having? Excessive amount of money. So once again you see, how many S's are there here? How many vowels are there? 4 vowels. So see this word excessive. How do you pronounce this word? Excessive. After A, E, I, O, U, S comes, S is converted into Z. Excessive. So excessive. Excessive. Next one, what is the word? Next word? Profuse. What do you mean by profuse? More. It is an adjective, right, sir?
She has profuse varieties of jewels, not jewel, jewels. So she has profuse varieties of jewels, varieties. So lot of. So the word extravagant. I ask you gentlemen, what are the synonyms of extravagant? Number 1, lavish. Number 2, abundant. Number 3, number 4, profuse. Able to understand? This is an adjective format. Can you go in for a noun format, extravagance? You have to change all these into noun format. Can anybody do that? This is an adjective format, right sir? You agree with that? If it is a noun format, what is it? Extravagance. What is this noun format? Lavishness, excellent. What is this noun format? Abundance. What is the noun format of this? Excessiveness. What is? Profusion. Profusion. Okay, profusion. So these are the noun formats, right sir? So now you have seen adjective format. How to increase the word power is, when you take a word, that word, similar words you are writing, it should be in that part of speech. If you want to go in for a noun format also you should go in for variety of meaning. That is the meaning, it has to change itself into noun format. Only then you are good in vocabulary, right sir? Now we have finished the 9th synonym. Now we shall go in for 10th synonym. What is the 10th synonym is given? Displeasure. Pleasure, pleasure, it's a word. What is the prefix? Pre means what? Coming forward. Fix means what? Fixing. What is the prefix here? Dis. Displeasure means what? Not satisfactory. Displeasure means not satisfactory. What part of speech, sir? Noun. Displeasure is noun. Right, sir? Okay, displeasure, not satisfactory. I don't have any displeasure. Displeasure or pleasure. Pleasure, pleasure, pleasure. After A-E-I-O-U-S comes, S is converted into Z, pleasure. Once again, not displeasure in my job, not job, jab, right sir? Okay, now, what is the noun form of, what is the synonym word of displeasure? Bitterness. What do you mean by bitterness? Not satisfied. Bitter means, you know, one type of taste. What type of taste? Which you try to avoid. Bitter. So, not satisfied is a noun. Bitterness. Any word ending with NESS is called noun. So, India and Pakistan have, what do they have in common? Bitterness towards each other. Cause of what? Kashmir problem. So India and Pakistan have one common problem. There is a bitterness amongst themselves for a common problem. What is the common problem here? Kashmir problem. Then what is the next word, synonym word? Resentment. Resentment. See, any word ending with ment is a noun. Resentment. Right, sir? So what do you mean by resentment? Displeasure. What do you mean by resentment? Bitterness. A strong displeasure. The food in the hotel was not good. The food in the hotel was not good. So she showed her resentments to the hotel staff. Miss Sunita able to understand? Sunita is coming from Andhra. She goes to a hotel. She stays in the hostel. She doesn't like the food. Then what happens? She wants to have Andhra meals. But that fellow brings Karnataka meals. She is not satisfied. So she showed her what? Resentments. To whom? To the hotel staff. Staff, singular or plural, you are using staff. No staffs. Right, sir? Coming here. Ire. IRE. What do you mean by ire? Showing your anger. It's also noun. Ire. See here, the students demonstrated what? Their ire. Add to the college management by going for a strike. So ire means it is an anger. It is the anger. It's a noun. Then what is the next word? Wrath. Showing their anger. Wrath. What is that? The people express their what? Wrath to the government officials. Their car, their house. House becomes a noun like that. Their wrath to the government officials.
So my dear friend, number 1, displeasure. What are the synonyms for displeasure? Number 1, bitterness. Number 2, number 3, number 4, wrath. Right, sir? Can anybody form sentences on your own? Later I will ask you. Right, sir? Okay, now 10th synonym. Observe. What part of speech is observe? It is verb. What is the present tense? What is the past tense of observe? Observed. What is the future or past participle? See. What is the past tense of see? Past participle? Seen. So observe is a verb. Observe means what? See. Pakistan cricket players are observing what? Sachin. Both should come. Sachin, not Sachin. Sachin Tendulkar's batting skills. So they are observing means what? They are seeing. Next word. See means what? Look, I see a movie daily. I see a movie daily in television. What is the next word? Look. She looked at me romantically. What is the difference between see and look, man? Anybody? What is the difference between see and look? Almost same, isn't it? Almost same. Look means you are expecting something and seeing. It's called look. You got it? Look. I looked at him for what? For an help. I look for a help. I see a movie. Look and see, both are different. So you look at a person expecting something, that is called look. You know, the boys say they're looking at us. They don't say, girls or boys, they don't say, they are seeing us. They are looking at us. Right, sir? Next, perceive. What do you mean by perceive? Thinking in your heart. Perceive. Heart. See here, he perceives everything positively. Perception. Perception is always comes from your heart. Perceive. Thinking from your heart. What do you mean by comprehend, sir? See and understand. See, in your grammar book you might have seen comprehension. What do you mean by comprehension? Noun form. Comprehend means understand. Comprehension means understanding. Understand and write the answer. It is called comprehension. So comprehend means see and understand. Right, sir? Okay, my son comprehends good and bad things. Now number 6, make out. What is the make out? See and understand is called make out. I can't make out what he is saying or doing. I can't make out. You don't say cannot. You have to say, whenever you are going in for spoken oriented English, you have to go in for an abbreviation format, not in written English, right? So I can't. Say everybody together, I can't. I can't make out what is he saying or doing. Then what is the 7th word? Realize. See and understand. I can't realize. I can't realize. What is that? The mistakes I have made. So realize means seeing and understanding. Right, sir? Next word, discern. Discern also seeing and understanding. Discern. What is that word? Nowadays young children are discerning about computer and internet. Computer and internet. See, after T, what comes? 2 vowels are coming. Computer. So before and after, if T comes, what T has to change? T has to change into D. Say everybody together, computer. After NT comes, T is omitted. You say internet. Internet. So nowadays young children are discerning about computer and internet. Say. Nowadays young children are about computer and so seeing and understanding. It has, we have given almost 7 synonyms. Number 1. What is the number 1? Number 2. Number 3. Number 4. Number 5. Number 6. Number 7. Are you clear about it? So synonym words we have seen 9, 10 and 11. Are you very clear about it? No doubt about it. Right? You want to go in for a Tamil? Okay. I just go in for a Tamil, sir. Just please forbid.
சினானிம்ஸ் என்றால் ஒரே மாதிரி வார்த்தைகள். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ராவேகன்ட் என்றால் ஆடம்பரமான அட்ஜெக்டிவாக வருகிறது. த மேரேஜ் வாஸ் எக்ஸ்ட்ராவேகன்ட், திருமணம் ஒரு ஆடம்பரமான ஒரு நிகழ்ச்சியாக இருந்தது. லேவிஷ் அதிகமாக செலவு செய்வது, இஸ் எ லேவிஷ் பர்சன், அவன் ஒரு ஊதாரித்தனமான செலவு செய்யக்கூடியவனாக இருக்கிறான். அபண்டன்ட் அதிகமான, a lot of things, he got abundant money from the share business, பங்கு விற்பனை வியாபாரத்திலே அவனுக்கு அதிகமான பணம் வந்தது. எக்ஸசிவ் அதிக அளவிலே, the government officer was arrested because he was having excessive amount of money in the house. அரசாங்க அதிகாரி கைது செய்யப்பட்டார், ஏன்னா அவர் வீட்டிலே ஏகப்பட்ட பணம் இருந்தது. ப்ரொஃப்யூஸ் என்றால் என்ன? அதிகமாக. she has profuse varieties of jewels, அவளுக்கு அதிக அளவிலே நகைகள் இருந்தது. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அதிக அளவிலே ஆடம்பரமான என்ற ஒரு சொல், அந்த சொல்லுக்கு பல வார்த்தைகள் அதே அர்த்தத்துடன் இருக்கிறது. நம்பர் 1 சொல்லுங்க பார்க்கலாம். எக்ஸ்ட்ராவேகன்ட்க்கு என்னென்ன இருக்கு சினானிம்? அதே மாதிரி வார்த்தைகள். நம்பர் 1 லேவிஷ் உதாரித்தனமான, நம்பர் 2 அதிகமான, நம்பர் 3 அதிக அளவிலே, நம்பர் 4 profuse. Hope you are able to understand. synonyms என்றால் ஒரே மாதிரி வார்த்தைகள், ஆனால் அந்த 8 பார்ட் ஆஃப் ஸ்பீச் நான் இருக்கு. நான் வச்சுக்கோங்க, நவுன், வேர்ப், அட்ஜெக்டிவ், அட்வர்ப். அப்போ இந்த 4 இந்த பார்ட் ஆஃப் ஸ்பீச்சுக்குள்ளே தான் இருக்கணும். ஒன்று நவுனு, ஒன்று அட்ஜெக்டிவ்னு சொல்லக்கூடாது. பியூட்டி என்பது என்ன? நவுனா அட்ஜெக்டிவா? பியூட்டி இஸ் எ நவுன் ஆர் அட்ஜெக்டிவ்? பியூட்டிஃபுல், ஓகே. எக்ஸலண்ட், excellence is noun. You should not say beauty and the synonym word is excellent, because beauty is a noun, excellent is an adjective. It should not correlate. No connection between that and that, because one is noun and one is adjective. That is not the vocabulary power. If you want to go in for நீங்க சொற்றொடருடைய சக்தி அதிகமாக வேண்டும் என்றால் ஒரு வார்த்தை எடுத்துக்கொண்டு அதே வார்த்தையில் இருக்கக்கூடிய அந்த பார்ட் ஆஃப் ஸ்பீச்சில் தான் நீங்கள் போகணும். able to understand? ஓகே. நம்பர் 2 பாருங்க. டிஸ்பிளஷர் என்றால் என்ன? எனக்கு பிடிக்கல. அருமையான வார்த்தை. இந்த பிடிக்கல என்று சொல்வதற்கு ஆங்கிலத்திலே பல சினானிம் இருக்கிறது. என்னன்னு பாருங்க. முதல் டிஸ்பிளஷர், எனக்கு பிடிக்கல. ஐ டோன்ட் ஹேவ் எனி டிஸ்பிளஷர் இன் மை ஜாப். ஐ டோன்ட் ஹேவ் எனி டிஸ்பிளஷர். இங்கே பாருங்க, டோன்ட் ஹேவ் 2 நெகட்டிவ் வந்துட்டா என்ன ஆயிரும் சார்? பாசிட்டிவ். அப்போ எனக்கு பிடிச்சிருக்கு, ஐ லைக் த ஜாப். பிட்டர்னஸ், பிட்டர்னா கசப்பு, பிட்டர்னஸ்னா பிடிக்கல. இந்தியா அண்ட் பாகிஸ்தான் ஹேவ் பிட்டர்னஸ் டுவர்ட்ஸ் ஈச் அதர் பிகாஸ் ஆஃப் காஷ்மீர் ப்ராப்ளம். இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் ஒரு பிடிக்கல, ஏன்னா காஷ்மீர் பிரச்சனையினால. ரிசன்மெண்ட் என்றால் என்ன? இது எரிச்சல் என்று சொல்வார்கள். எரிச்சல், a strong displeasure. The food in the hotel was not good, so she showed a resentment to the hotel staff. அவளுக்கு சாப்பிட்ட உணவு பிடிக்கவில்லை, அதனால தன்னோட எரிச்சலை யார்கிட்ட காமிச்சா? அந்த ஹோட்டல் ஸ்டாஃப்ட்ட. அயர் சொல்லுங்க, everybody together. அயர்னா என்ன? கோபம். ஐஸ் இல்ல, அயர். The students demonstrated their ire to the college management by going for a strike. அப்ப கல்லூரி மாணவர்கள் தங்களுடைய கோபதாபத்தை அந்த கல்லூரி நிர்வாகத்திடம் எதிர்த்து காண்பித்தார்கள். எப்படி? ஒரு போராட்டத்தின் மூலமாக. wrath சொல்லுங்க பார்க்கலாம். wrath என்றால் என்ன? showing their anger, எரிச்சலை காண்பிப்பது, கோபத்தை காண்பிப்பது. wrath என்று சொல்வோம். the people expressed their wrath to the government official, அரசாங்க அதிகாரிகளுக்கு மக்கள் தங்களுடைய எரிச்சல் கோபத்தை காண்பித்தார்கள். ஸோ பிடிக்கவில்லை, டிஸ்பிளஷர். என்னென்ன சினானிம்ஸ்? நம்பர் 1 பிட்டர்னஸ்னா பிடிக்கல, ஓகே. நம்பர் 2 எரிச்சல். நம்பர் 3 அயர்னா கோபதாபம். 5 wrath அப்படின்னா உங்களுடைய கோபத்தை காண்பிப்பது. அடுத்ததாக பாருங்க, பார்ப்பது. சி, ஒப்சர்வ் என்று வார்த்தை. என்னென்ன சினானிம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதான் பார்க்குறீங்க. ஒப்சர்வ்ங்கிற வார்த்தைக்கு என்னென்ன சினானிம் யூஸ் பண்ணுறீங்க? நம்பர் 1 என்ன? சி. வாட் இஸ் இட் கிவன்? Pakistan cricket players are observing Sachin Tendulkar's batting skills. அப்படின்னா என்ன? அவர்கள் தீவிரமாக கவனிக்கிறார்கள் சச்சின் டெண்டுல்கர் எப்படி பேட் பண்ணுகிறார். What is the next word? Look. I see a movie daily in TV. See ன்னு போட்டுக்கிறோம். See னா பார்க்கிறேன். Lookனா என்ன சார்? Lookனா she looked at me romantically. Look என்றால் ஒன்றை எதிர்பார்த்து பார்ப்பது தான் லுக். தமிழ்ல சொல்லுவாங்க லுக்கு விடுறாடா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. லுக்குனா என்ன? ஏதோ ஒன்று எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது, என்ன ஒன்று எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி பார்க்கறது, அதனுடைய லுக்கு. வேறு அவன் சொல்கிறான் லுக்குன்னு. ஸோ லுக்குன்னா ஏதாவது ஒன்றை எதிர்பார்ப்பது. பர்சீவ்னா என்ன? மனதிலே நினைப்பது, இதயத்திலே நினைப்பது. இந்த ஹார்ட், பர்சீவ்.
in the heart, மனதளவிலே ஆசைப்படுவது. He perceives everything positively. He perceives. அவன் எதையும் பாசிட்டிவாகத்தான் நினைக்கிறான். அடுத்தது காம்ப்ரிஹெண்ட். நம்ம 10th பார்த்துருப்போம். காம்ப்ரிஹென்ஷன்னா பார்த்து புரிந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவது. மை சன் காம்ப்ரிஹென்ஸ் குட் அண்ட் பேட் திங்ஸ். என் மகனுக்கு நல்லது கெட்டதெல்லாம் தெரியும். ஸோ அடுத்த பாயிண்ட் என்ன? மேக் அவுட். மேக் அவுட் என்றால் என்ன? ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை. see and understand. ஸோ ஐ கான்ட் மேக் அவுட் வாட் இஸ் சேயிங் ஆர் டூயிங். மேக் அவுட்னா கண்டுபிடிக்க முடியல. மேக் அவுட்னா கண்டுபிடிப்பது. ஐ கான்ட் மேக் அவுட்னா கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. ஸோ மேக் அவுட் என்றால் பார்த்து புரிந்து கொள். see and understand. மேக் அவுட். ஐ கான்ட் மேக் அவுட் மீன்ஸ் ஐ கான்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ சிம்பிள். அடுத்தது 7வது பாயிண்ட் பாருங்க. ரியலைஸ். ரியலைஸ் என்றால் என்ன? பார்த்து புரிந்து கொள்வது. see and understand. what is the sentence given? I can't realize the mistakes I have made. என்னால் நான் செய்த தவறுகளை என்னால் புரிந்து கொள்ள முடியல. I can't realize. next word discern. discern என்றால் என்ன? see and understand. nowadays young children are discerning about computer and internet. ஸோ இந்த காலத்தில் இந்த குழந்தைகள்லாம் கம்ப்யூட்டர் இன்டர்நெட்டையும் அதிக அளவிலே பார்த்து புரிந்து கொள்கிறார்கள். ஸோ மை டியர் ஃப்ரெண்ட், இந்த சிக்கு என்னென்ன சினானிம்ஸ்? நம்பர் 1, நம்பர் 2, நம்பர் 3, நம்பர் 4, நம்பர் 5, number 6, number 7. Hope you are able to understand all these vocabulary. Learn these vocabularies, build up your vocabulary power and use in your written and spoken English. Thank you, sir. Yes, my dear friends, we are coming to synonym, and the synonym is 12 and 13. The 12th word, what is that we shall go in for? Professional. Professional, is it an adjective or a verb or a noun? Adjective. Why? Any word ending with NOL becomes an adjective. This is what we have seen. So this is one of the sets where if it ends with NAL, it is called adjective. Right, sir? Verb plus, you are adding, what do you mean by profession? Just end only with the N. Profession. Is it a noun or a verb? Noun. Any word ending with ION is a noun. And you are adding AL. AL. So it is noun is added with AL as suffix, which gives you an adjective. What do you mean by professional? An expert in a field. A person who is expert in a field is called professional. What is the example given? Professional, expert in a field. He is a professional actor. Amateur actor and professional actor. What do you mean by amateur actor? What do you mean by professional actor? See, the professional actor means by acting it gives him food. By acting it takes care of all his physical needs and his family needs. Amateur means what? He's just doing it for a hobby, not for any it's just a part, not full. But professional is a full time. So he's a professional actor. What is the synonym of professional? Expert. Professional, expert. Manmohan Singh is an expert in economics. Competent. What is the synonym word? Talented. Jayalalitha is a competent politician. Knowledgeable, expert. It also ends with ABLE. It is an adjective. Abdul Kalam is a knowledgeable person. Proficient, expert, proficient. See, A.R. Rahman is proficient in composing music. So next one, 6th word, what is it given? Skilled. Talented. Indians are skilled in creating software. Then specialized, good in one thing. Dr. Cherian, who is in Chennai, is specialist in heart surgery. He is a specialist in heart surgery. Next, what do you mean by this? Great. It's good. It's an adjective or an adverb? Adjective. Sachin is great in batting. Genius. What is the synonym?
Expert. Thomas Alva Edison was a genius scientist. So my dear friends, professional is a word and its synonyms. Number one, professional, expert. Then for professional you can use expert. For professional you can use competent. Now for professional you can use knowledgeable. For professional you can use proficient. Professional, skilled you can use professional. For professional, professional, able to understand. So 9 words. So you are enriched with 9 versions. Suppose if you are having only one what is that, 100 rupees. Suddenly you have 900 rupees. You are richer by 9 times. In word power you are richer by 9 times. Right, sir? Instead of one word, professional, you are using varieties of words. Varieties of words. And you should see whether which part of speech is it. If it is a noun, noun and synonyms. Verb, verb, synonyms. Now you have gone for adjective synonyms. Now you are going to come here for a verb synonym. What's the verb here is given? Express. What do you mean by express, sir? You are demonstrating the thoughts. You are demonstrating the thoughts. You are demonstrating the thoughts. Express. Can express be a noun also? Express be a noun also? Oh. Can express be a noun? Express be a noun? Expression is a noun. Expression is a noun. Yeah. Demonstrating the thought. She expressed her thought. My manager explained about my responsibilities. So, he expressed, demonstrating the thought. She expressed her thoughts. So, the next synonym for express is explained. Next synonym for express is define. My work will be defined by my team leader. Express, what is the one other word for express? Describing. The film director is describing a story to the hero. So, for express, what are the synonyms? Number 1, express. Explain. Next, define. Describing. Number 4, narrating. Express. For that you are using narrate as a verb, synonym. Rani was narrating about her past life to a new friend. So, narrating is one other synonym for express. Next, the finance minister will be presenting 2013 budget in the parliament. Presenting means I am presenting you a gift. Presenting means expressing also, expressing your thoughts. Right, sir? So, this is the 6th synonym. Now, 7th synonym. The chief minister has given a speech about price rise in television. For express, its one other synonym is what? Given. Given means not giving. Given means giving a delivery of thoughts, expressing the thoughts, right? Given is also can be called as saying something of what you have in your mind. So, number 7 we have finished. Number 8, express. What is the other synonym? 8, talked. Rani had talked about her marriage plans to her lover. Okay, for example, one other express. What is the synonym? Said. Say. If I had asked this, he would have said about his future plan. If I had asked him, he would have said about his future plans. Right, sir? For express, it is one of the synonyms, said. Next,
Ramya has been picturizing and telling about her ideal life partner to her friends. So what is the one other synonym for express? Picturizing. You are just having a picturization and telling it out. Number 11. The daily newspapers had been portraying. Number 11 is portraying. P-O-R-T-R-A-Y-I-N-G. Portraying about Swamiji as a bad man up to last year. What do you mean by portraying? It is expressing. So this is the 11th word. What is the 12th word? The girl should relate her pain and agony to the police. The girl should relate her pain and agony to the police. Relate means saying out what she wants to say. So this is one other word for express. Next, 13. Samsung cell phone company manager has to demonstrate his new products to the customer. What is that? One other synonym? Demonstrate. 13th synonym. Demonstrate. Next, 14. The child depicted about the murder in the court. Depicted means what? Saying, expressing. This is the 14th synonym. 15th synonym. The top heroine clarified to the press about her romance with the hero. So clarified is what? 15th synonym. So my dear friends, be careful here. Pochuda. Yaar sonna inniki current cut agadilla. Dear friends, now synonym express. Express means what? Telling your thoughts. Where does the thought come from? Heart or mind or what is that navel part? It comes from mind and it comes from heart, isn't it? Nothing like heart. In mind there is a one place called that completely involving yourself and saying is called heart oriented, and speaking only in calculative manner it is called mind oriented. So express, expressing. What are the synonyms of express? Number 1, explain, telling. Number 2, defining. So expressing as synonyms: explain, define. Number 3, describing. Number 4, narrating. Number 5, presenting. Not presenting means not giving gift, you are telling something, presenting. Okay, number 7, given. He gives a talk, he gives a talk, he gives a speech. Gives means not giving something, giving a talk means expressing. Okay sir, number 7. Number 8, talked. He talked over the matter, spoke. Okay, number 9, said. Said is also an expression of words, expression of your thoughts through words. Number 10, picturizing. Picturizing means what? You imagine something in your mind, then you are expressing your imagination through the words. Then 11, portraying. What do you mean by portraying? Exactly telling what it is. Portray means what? A picture. Portraying means exactly seeing and understanding and saying. Portraying. Next, number 12, relate. Relate. Relate means what? Cause and effect. You are relating and telling to somebody else. Number 13, demonstrate. Number 14, depicted. Depicted means what? Telling. Depicted, telling exactly what has happened. Depicting. Next, number 15, clarify. So see, for a word express, how many synonym words are there? 15 synonym words are there. Here for a professional, how many synonyms are there? Nearly 9 synonyms are there. Hope you are able to understand. You are thorough with that? Okay. Yeah. Now, நண்பர்களே, இப்பொழுது நீங்கள் பார்க்கக்கூடியது ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடிய சொற்றொடர்கள். சொற்றொடர்கள் இல்லை, சொற்கள். இப்போ வந்து ப்ரொஃபஷனல் என்றால் என்ன? ஒரு தொழில்நுட்பவாதி, டெக்னீஷியன் என்று சொல்வீர்கள். ப்ரொஃபஷனல் என்றால் அந்த வருமானத்தை வைத்து அவன் குடும்பம் சாப்பிடுகிறது. உதாரணத்துக்கு he is a amateur artist ன்னு சொல்லுவாங்க. அமெச்சுவர்னா என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம்? அமெச்சுவர்னா என்ன? பொழுதுபோக்குக்காக செய்யக்கூடியவனை அமெச்சுவர் என்று சொல்வார்கள். ப்ரொஃபஷனல் என்றால் என்ன? எக்ஸ்பர்டைஸ் இன் எ ஜாப், ஒரு தொழிலிலே சிறந்து விளங்குபவனை ப்ரொஃபஷனல் என்று சொல்வார்கள்.
கரியருக்கும் ப்ரொஃபஷனலுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? கரியர்னா என்ன? எந்த தொழிலை நீண்ட காலம் செய்கிறாயோ அது கரியர். ப்ரொஃபஷனல் என்றால் எதில் சிறந்ததாக விளங்குகிறாயோ அதான் ப்ரொஃபஷனல். இந்த வார்த்தை ப்ரொஃபஷனலுடைய சினானிம், அதை போன்று இருக்கக்கூடிய வார்த்தை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னது? நம்பர் 1 எக்ஸ்பர்ட். எக்ஸ்பர்ட் என்றால் என்ன? தொழிலில் சிறந்து விளங்குபவன். மன்மோகன் சிங் இஸ் அன் எக்ஸ்பர்ட் இன் எக்கனாமிக்ஸ். மன்மோகன் சிங் பொருளாதாரத்தில் சிறந்தவராக விளங்குகிறார். அடுத்தது ப்ரொஃபஷனலுடைய இன்னொரு அதே மாதிரி வார்த்தை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னது? காம்பிட்டன்ட். காம்பிட்டன்ட் என்றால் என்ன? காம்படிஷன்லேருந்து வந்த வார்த்தை தான் காம்பிட்டன்ட். போட்டியிட்டு ஜெயிக்கக்கூடிய திறன் வாய்ந்த டேலண்டட் பர்சன் என்ற அர்த்தம். அப்போ ப்ரொஃபஷனலுக்கு 1 எக்ஸ்பர்ட், 2 ப்ரொஃபஷனல், டேலண்டட். அடுத்தது நாலேஜபிள் என்றால் என்ன? அறிவுபூர்வமான. அப்போ அதனுடைய எக்ஸ்பர்ட் என்று சொல்லுவோம். அப்போ ப்ரொஃபஷனலுக்கு இன்னொரு வார்த்தை நாலேஜபிள். அடுத்தது பாருங்க 5 என்ன எழுதி இருக்குது? ப்ரொஃபிஷியன்ட். ப்ரொஃபிஷியன்ட் என்றால் என்ன? எக்ஸ்பர்ட். ஏஆர் ரஹ்மான் இஸ் ப்ரொஃபிஷியன்ட் இன் கம்போசிங் மியூசிக். ப்ரொஃபிஷியன்ட் என்றால் ரொம்ப திறமை வாய்ந்த. இஸ் ப்ரொஃபிஷியன்சி இன் இங்கிலீஷ் இஸ் குட்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ அவருடைய பேச்சு திறமை, எழுத்து திறமை. அடுத்ததாக என்ன வார்த்தை? ஸ்கில்டு. ஸ்கில்டு என்றால் என்ன? ஸ்கில்லுனா தொழில்நுட்பங்கள். இந்தியன்ஸ் ஆர் ஸ்கில்ட் இன் கிரியேட்டிங் சாஃப்ட்வேர். மென்பொருள் உருவாக்குவதில் இந்தியர்கள் மிகப்பெரிய திறமைசாலிகள். அடுத்தது என்ன எழுதியிருக்கு பாருங்க? ஸ்பெஷலைஸ்டு. ஸ்பெஷலைஸ்டு என்றால் என்ன? ஒன்றை சிறந்து விளங்குவது. டாக்டர் செரியன் இஸ் ஸ்பெஷலைஸ்ட் இன் ஹார்ட் சர்ஜரி. டாக்டர் செரியன் வந்து ஹார்ட் சர்ஜரியில் எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்கிறார்கள். இன்னொன்று ப்ரொஃபஷனலுக்கு இன்னொரு வார்த்தை என்ன? கிரேட். சச்சின் இஸ் கிரேட் இன் பேட்டிங். கிரேட்னாலும் ப்ரொஃபஷனல் என்ற அர்த்தம். அடுத்தது ஜீனியஸ் என்றால் என்ன? அதுவும் தொழில் சிறந்தவர். தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் வாஸ் ஏ ஜீனியஸ் சயின்டிஸ்ட். ஒரு அறிவுபூர்வமான ஒரு சயின்டிஸ்ட் என்றால் என்ன? ஒரு விஞ்ஞானி. ஸோ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம், கரெக்டாக சொல்லுங்க. ப்ரொஃபஷனல்னா என்ன? சிறந்த தொழிலில் சிறந்தவன். அதனுடைய சினானிம் அதே மாதிரி வார்த்தைகள் எது யூஸ் பண்ணலாம்? அதுக்கு பதிலாக நம்பர் 1 எக்ஸ்பர்ட், நம்பர் 2 காம்பிட்டன்ட், எஸ் 4 5 ப்ரொஃபிஷியன்ட், 6 ஸ்கில்டு, நம்பர் 7 நம்பர் 8 நம்பர் 9 ஜீனியஸ். அப்போ 9 வார்த்தைகள் இருக்குது, நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணிக்கணும். ப்ரொஃபஷனல், எக்ஸ்பர்ட், காம்பிட்டன்ட், நாலேஜபிள், ப்ரொஃபிஷியன்ட், ஸ்கில்டு, ஸ்பெஷலைஸ்டு, கிரேட், ஜீனியஸ். இத்தனை வார்த்தைகள் இருக்கிறது, 9 வார்த்தை. அப்போ இப்போ நீங்கள் 1000 rupees வச்சுருக்கீங்க, 9000 rupees வச்சுருக்கீங்க. ஹூ இஸ் த ரிச்சர்? யார் பணக்காரர்? 9000 ரூபா வச்சுக்கணும்னா 9000 ரூபாயா? அப்போ 9 வார்த்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க, ஒரே வார்த்தை. ஸோ யூ ஆர் 9 times richer in English vocabulary. நல்லா வச்சுக்கோங்க. இந்த கிரேட்டுங்கிறது அட்ஜெக்டிவ், குட்டுங்கிறது அட்ஜெக்டிவ், அந்த ப்ரொஃபஷனல் அட்ஜெக்டிவ், ஜீனியஸுங்கிறது அட்ஜெக்டிவ். ஒரே மாதிரி பார்ட் ஆஃப் ஸ்பீச்சில் தான் இருக்கணும். நீங்கள் மாற்றி மாற்றி சொல்லினீங்கன்னா இல் பி கன்ஃபியூஷன். ரைட் சார்? ஓகே. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிரஸ் என்றால் என்ன? வெளிப்படுத்து. உன்னுடைய ஆசைகள், உன்னுடைய கோபங்கள், உங்களுடைய தாபங்கள், உங்களுடைய எண்ணங்கள், அதை வெளிப்படுத்துவது தான் இந்த வார்த்தையினுடைய பெயர், வெர்பு. எக்ஸ்பிரஸ் என்றால் என்ன? வெர்ப், வினைச்சொல். எக்ஸ்பிரஸ்டு. ஷீ எக்ஸ்பிரஸ்டு தாட்ஸ். அவள் தன்னுடைய சிந்தனைகளை, அவளுடைய மனதில் இருக்கக்கூடிய எண்ணங்களை அவள் வெளிப்படுத்தினாள். எக்ஸ்பிரஸ்டு. ரைட்டா? இந்த எக்ஸ்பிரஷனுடைய சினானிம் இன்னொரு வார்த்தை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி சொல்லலாம்? எக்ஸ்பிளைன்ட். மை மேனேஜர் எக்ஸ்பிளைன்ட் அபவுட் மை ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ். என்னுடைய பொறுப்புகளை பற்றி என்னுடைய மேலாளர் எக்ஸ்பிளைன்ட் என்றால் என்ன? விளக்கினார். எக்ஸ்பிரஸ்னா வெளிப்படுத்துவது, எக்ஸ்பிளைன்னா விளக்கினார். ஆல்மோஸ்ட் 2 ஒரே மீனிங் தான். 3வது பாருங்க, மை ஒர்க் வில் பி டிஃபைன்ட் பை மை டீம் லீடர். டிஃபைன்ட் என்றால் விவரிக்கப்படும். என்னுடைய வேலையை பற்றி என் டீம் லீடர், என் கூட்டு தலைவன் மூலமாக எனக்கு விவரிக்கப்படும். அப்போ அடுத்தது என்ன? 4வது பாருங்க, டிஸ்கிரைபிங். அதே அந்த எக்ஸ்பிரஷனுடைய இன்னொரு வார்த்தை டிஸ்கிரைபிங். த ஃபிலிம் டைரக்டர் இஸ் டிஸ்கிரைபிங் ஸ்டோரி டு த ஹீரோ. அந்த சினிமாவினுடைய இயக்குனர் தன் கதையை கதாநாயகனுக்கு டிஸ்கிரைபிங் என்றால் என்ன? விவரித்து சொல்லி கொண்டிருக்கிறார். ஸோ எக்ஸ்பிரஸுக்கு இன்னொரு வார்த்தை டிஸ்கிரைபிங். அடுத்ததாக பாருங்க, நரேட்டிங். தமிழில் நரேட்டிங்னா என்ன சொல்லுங்க சார் பார்க்கலாம்? தொகுத்து வழங்குதல். ராணி வாஸ் நரேட்டிங் அபவுட் ஹர் பாஸ்ட் லைஃப் டு ஹர் நியூ ஃப்ரெண்ட். ராணி தன்னுடைய இறந்த காலத்தை பற்றி, வாழ்க்கை கதையை பற்றி தன்னுடைய தோழிக்கு தொகுத்து சொல்லி கொண்டிருந்தாள். ஸோ எக்ஸ்பிரஸுக்கு இன்னொரு வார்த்தை நரேட்டிங். அடுத்தது பாருங்க, 6th ப்ரெசன்டிங் என்றால் பரிசளிப்பதில்லை,
ஒரு கருத்தை ஆடியன்ஸுக்கு சொல்லுவது, presenting. The finance minister will be presenting 2013 budget in the parliament. அப்ப நிதி அமைச்சர் 2013வது ஆண்டுக்கான பட்ஜெட்டை பாராளுமன்றத்திலே presenting என்றால் சமர்ப்பித்தல், சமர்ப்பித்தல், presenting, giving. ஓகே, அடுத்தது 7வது பாருங்க, given. givenனா கொடுப்பதில்லை, இங்கே givenனா ஒரு பேச்சு, ஒரு 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 மேடை பேச்சு கொடுப்பது அல்லது ஏதாவது ஒன்றை பற்றி பேசுவது. சீஃப் மினிஸ்டர் has given a speech about price rise in television. விலை ஏற்றத்தை பற்றி முதலமைச்சர் டெலிவிஷனில் பேசி இருக்கிறார். இங்கே கிவன்னா பேசி இருக்கிறார் என்று அர்த்தம். ஸோ இதுலேருந்து என்னென்ன பார்த்தீங்க? எக்ஸ்பிரஸ்க்கு என்னென்ன வார்த்தை? நம்பர் 1 எக்ஸ்பிளைன், நம்பர் 2 3, நம்பர் 4 நரேட்டிங், நம்பர் 5 ப்ரெசென்டிங், நம்பர் 6 கிவன். ஸோ இன்னும் பார்க்குறோம் அந்த எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறதுக்கு. டாக்டுன்னு ஒரு வார்த்தை, இது என்ன மீனிங் வருது? ராணி had talked about a marriage plans to her lover. ராணி தன்னுடைய திருமணத்தை திட்டத்தை பற்றி தன் காதலனுடன் பேசி இருக்கிறாள். டாக்டு, had talked. ஸோ டாக்குங்கிறதும் எக்ஸ்பிரஷன், வெளிப்படுத்துவது. அடுத்தது 9வது பாருங்க, இஃப் ஐ had asked him he would have said. செட்டுனாலும் விவரித்து சொல்லுவது. about his future plans. நான் அவனிடம் கேட்டிருந்தால் அவன் தன்னுடைய எதிர்காலத்தை திட்டத்தை பற்றி சொல்லி இருப்பான். said. அடுத்தது என்ன பார்த்துங்க? பிக்சரைசேஷன். பிக்சரைசிங் என்றால் என்ன? மனதிலே ஒரு எண்ணத்தை படம் பிடித்து அதை மக்களிடம், மற்றவர்களிடம் சொல்வது. ரம்யா has been picturizing and telling about her ideal life partner to her friends. ரம்யா என்ன பண்றா? மனதிலே தன் வருங்கால காதலனை கணவனாக எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பது தன்னுடைய தோழிகளுக்கு சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறாள். பிக்சரைசிங். அடுத்தது பாருங்க 11. The daily newspapers had been portraying. portraying என்றால் என்ன? அருமையான வார்த்தை. about the Swamiji as a bad man up to the last year. ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை. தினசரி பேப்பர், செய்தித்தாள்கள் என்ன சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது? போனாண்டு வரை அந்த சாமியாரை கெட்ட சாமியார் என்று போற்றேயிங்னா சொல்லிக் கொண்டிருந்தது என்று வருகிறது. 11. நம்பர் 12. The girl should relate her pain and agony to the police. relate என்றால் என்ன? இதுவும் சொல்வது, ரிலேட் என்றாலும் சொல்வது. அப்போ அந்த பெண் தன்னுடைய வேதனைகள், துயரங்களை போலீஸிடம் சொல்ல வேண்டும். அடுத்து 13 பாருங்க, சாம்சங் செல்போன் கம்பெனி மேனேஜர் ஹேஸ் டு டெமான்ஸ்ட்ரேட். டெமான்ஸ்ட்ரேட்டுங்கிற வார்த்தை ரொம்ப முக்கியமானது. இஸ் நியூ ப்ராடக்ட்ஸ் டு த கஸ்டமர்ஸ். அப்போ சாம்சங் என்ற அந்த செல்போன் கம்பெனி தன்னுடைய பொருட்களை பற்றி யார்கிட்ட? வாடிக்கையாளர்களிடம். டெமான்ஸ்ட்ரேட் என்றால் என்ன? விவரித்து சொல்ல வேண்டும். டெமான்ஸ்ட்ரேட். அடுத்ததாக பார்க்கும் பொழுது டெபிக்டட். டெபிக்டட் என்றால் சொல்லுவது. த சைல்ட் டெபிக்டட் அபவுட் த மர்டர் இன் த கோர்ட். குழந்தை அந்த கொலை நடந்த நிகழ்ச்சியை பற்றி விவரித்து சொல்லியது. ஸோ டெபிக்டட் என்றாலும் விவரித்து சொல்லுவது. அடுத்தது பாருங்க 15. த டாப் ஹீரோயின் கிளாரிஃபைட். கிளாரிஃபைட் என்றால் என்ன? தெளிவுபட சொல்லுவது. டு த பிரஸ் அபவுட் அ ரொமான்ஸ் வித் த ஹீரோ. அப்போ இந்த முன்னணி கதாநாயகி தன்னுடைய காதலை பற்றி பிரஸ்னா என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம்? பத்திரிகையாளரிடம் விவரித்து சொன்னால். ஸோ கிளாரிஃபைட் என்றால் தெளிவுபடுத்தி சொல்லுவது. ஸோ நம்ம மை டியர் ஃப்ரெண்ட், எக்ஸ்பிரஸ்னா என்ன சொல்லுவீங்க? வெளிப்படுத்தி சொல்லுவது. இதனுடைய சினானிம் என்ன? நம்பர் 1 எக்ஸ்பிளைன், நம்பர் 2 1 எக்ஸ்பிரஸ், 2வது எக்ஸ்பிளைன், 3 டிஃபைன், 4 நம்பர் 5, நம்பர் 6, நம்பர் 7, நம்பர் 8, நம்பர் 9, நம்பர் 10, நம்பர் 11, நம்பர் 13, நம்பர் 14, நம்பர் 15, ஓகே, நம்பர் 14 depicted, நம்பர் 15 clarified. So these are the words which are used for telling the depiction or telling the synonyms of different words. Now Mr. Ranjit, please come forward, take the mic. Can you form a sentence using picturization, picturizing, or portraying, or relating, or demonstrating? He demonstrated about his project to the manager.
He demonstrated about his project to the manager. Okay, depicted. Depicted. Telling in details, depicted. He debated about the murder in the house. Okay, narrating. The director narrated the story about to the Narrating hero. means step by step you are telling what has happened. Demonstrating. Demonstrating is coming from the word what? Demonstration, isn't it, sir? Able to understand? Now, okay, one small exercise for everybody. What is the noun form of express? Anybody? Noun form of express. Expression. Expression, are you clear? What is the noun form of explain? Explanation. Explanation. What is the noun form of define? What is the noun form of describing? Description. What is the noun form of narrate? What is the noun form of present? What is the noun form of given? Giving. Wonderful. Giving is a noun format. What is the noun form of talked? Talking. What is the noun form of say? Said. It all gerund. Gerunds are noun. What is the noun form of picturizing? Picturize. Picturization or picture. What is the noun form of portraying? Portrayal. What is the noun form of relate? What is the noun form of demonstrate? Demonstration. What is the noun form of depict? Depiction. What is the noun form of clarify? Clarification. Wonderful, wonderful, sir. Dear folks, what you are going to see is synonyms and the similar words. 14 and 15. So far we have seen 13 synonyms words. What do you mean by synonyms? Same type of words, right, sir? Hope you are able to understand this. Economical. What is the word? Reasonable. Economical means reasonable, or economical means low price. The price of the product is very reasonable and very low. What's it given? The train fare between Chennai and Delhi is economical. Economical. The train fare between Chennai and Delhi is economical means reasonable. The amount is not too much or not too less. Economical. What is the noun form of economical? Anybody? Economics, right, sir? Second word you see for economical. What is the one other synonym we can use? Reasonable. Average. The price of laptop is reasonable. Reasonable means something is average. The price is not too much or too low. So the words ending with ICAL is subjective. The word ending with ABLE is subjective. So how do you identify the word whether it is adjective or adverb? By finding out the suffix. Suffix means what? Fixed at the end of the word. So you take reason. Reason gives a separate verb meaning. When you suffix able, able has a separate meaning, reason has a separate meaning. So reasonable. So able becomes the suffix, right, sir? No doubt about it. Now third word, thrifty. What do you mean by thrifty? Not spending lavishly. Thrifty means saving, not spending lavishly. The head of the family is a thrifty person. The family head, the father, is a person who saves money by not spending too much. So thrifty means what? Saving. What do you mean by spendthrift? Anybody? Who spends more? Okay, okay. Next, let us see. Inexpensive. Sir, cut, sir. Now, what do you mean by spendthrift, sir? Anybody? Spendthrift. Spending more money. Thrift means saving. Spending means you are spending the saved amount. Your father works hard and he saves the money. That is called thrift. Spendthrift means you lavishly spend your hard-earned money of your father. It is called spendthrift. So spendthrift means spending lavishly without any thinking about anything. Okay, next, the fourth synonym word is inexpensive. What do you mean by inexpensive? Not costly. The goods in Burma Bazaar are inexpensive, not costly. It's less or average. Then what is that number? Hello. Number 5.
Number 5 is affordable. What do you mean by affordable? Able to buy. The price of nano car is 2 lakh. It is affordable to buy a nano car. Affordable means what? You can spend. See, once again, ABLE, it ends with ABLE. Here it ends with IVE, so it's an adjective. A word ending with ABLE is an adjective. Next, cost effective. What do you mean by cost effective? COST. Cost effective means it is reasonable. So, what's it given? The Chinese products, Chinese products are cost effective in India. So, the products of Chinese are very, very less. Same product you should buy double the price when you want to buy in the market, but Chinese products are almost 50%. You can buy the product at the price with the same quality. So, economical, reasonable, thrifty, inexpensive, affordable, cost effective. Now coming here, low priced. What do you mean by low priced? The price is cheap. In the month of Adi, the sarees in the textile shop are low priced. Number 8, budgeted. Low price. Chennai Corporation is selling the budgeted food items to the public. You know, Amma restaurants, they sell idli for 1 rupee and turmeric rice for almost 3 rupees or 4 rupees. Next, justifiable. It is reasonable. The price of gold is justifiable because of its demand. What do you mean by justifiable? It is reasonable, right, sir? So, one thing you should understand, see, budgeted. What do you mean by budget? The total income and expenditure where you try to tally it, balance it, it is called budgeted. So, Chennai Corporation is selling the budgeted food items to the public. So, all the words ending with ed, it is also adjective, right, sir? So, here totally we have seen how many, almost 9 synonyms, isn't it? Okay, economical, what is the synonym for economical? Number 1, number 2, reasonable, number 3, Thrifty. number 4, Inexpensive. number 5, Affordable. number 6, Cost effective. number 7, Low priced. number 8, Budgeted. number 9. Justifiable. Okay, 9 words are there. Can you form in a single sentence? Single sentence, all these words. Can you form? Okay, in Singapore, the products are economical, reasonable, thrifty, inexpensive, affordable, cost effective, low price, budgeted, justifiable. You can use all these words. So, one word, almost 9, same type of meaning it gives with this 9 words, right, sir? Now you are coming next word. What is the next word? Destroy. What is it? It is a noun or a verb or adjective or an adverb? Verb. What is the verb's special function? Special quality of a verb. It takes the form of present, past and future, right, sir? Okay, destroy means demolish. The criminal destroyed the evidence. So, the criminal, it completely eliminated, completely removed all the evidence. So, second word, demolish. The building owner demolished the old building to construct an apartment. Demolish means you are trying to uproot the building, completely remove it and try to build a new building. Dismantle. Destroy or separate. Computer engineers dismantled is computer. So, dismantle means you are removing the parts, each and everything, and you just keep it out. So, it is also in the same context of destroy. Smash. What do you mean by smash? Break into pieces. The bus smashed the car and killed the people, 10 people on the road. Smash means you are just hitting and destroying. Even that same context it comes. Next, what is the 5th word? Kill. He killed his new business. So, new business, you want to stop it. He just stopped it. Okay, wipe out. What is the meaning of wipe out? Destroying completely. Hitler tried to wipe out Jews in Germany during the World War II. So, wipe out also means destruction. 7th word, what do you mean by this? Knock down. It's verb, dash and kill. My uncle was knocked down by a running car. You know, when bus comes, you are walking, the bus hits you and just goes away. It is called knocked down. What is the 8th word? Annihilate, destroying totally. We have to annihilate poverty from India. Delete, what do you mean by delete? It's also destroy. I deleted my documents from computers.
Ruin means destroy. Many Hindu temples were ruined by the Muslim invaders in India. So number one word, what is the second word? Destroy. What are the synonyms? Number one, demolish. Demolish. It is meant for buildings. Next, number three, Dismantle. dismantle means for computers, television, you are just removing the parts. Number four, Smash. it is like having an accident. Number five, Kill. total elimination of a human being. Next, Wipe out. wipe out. Okay, wipe out means completely removing without any trace. Next, Knock down. knock down. A running, moving vehicle comes and hits you. Okay, number 8, annihilate. This is also destroying totally. Number 10, no, sorry, number 9, delete. Number 10, Ruin. ruin means spoiling. They are spoiling. Ruined by the Muslim invaders in India. Hope you are able to understand. So once again, I try to bring it. For low priced, what are the first synonym? Economical. Number 2, Reasonable. number 3, Thrifty. number 4, Inexpensive. number 5, Affordable. number 6, Cost effective. number 7, Low price. number 8, Budgeted. number 9. Justifiable. For destroy, what are the synonyms? Number 1, Demolish. number 2, Dismantle. number 3, Smash. number 4, Kill. number 5, Wipe out. okay, number 7, Knock down. number 8, Annihilate. number 9, Delete. number 10. Ruin. Okay, first synonym, what is it? Adjective or a noun or a verb? Adjective. Number second synonym, this is the 15th. Verb. Okay, now hope you are able to understand, no doubt about it. Okay, now I request Ms. Anita to come forward and to the students also what they are able to understand. இப்போ நம்ம சினானிம்ஸ் இது வரைக்கும் நிறைய சினானிம்ஸ் பார்த்துருக்கோம். இப்போ பார்க்க போகிற சினானிம் எக்கனாமிக்கல். இது ஒரு அட்ஜெக்டிவ், உரிச்சொல். ஏன்னா ஏஎல்ல முடிகிற எல்லாமே வந்து உரிச்சொற்களாக தான் இருக்கும். ரீசனபிளுக்கு பதிலாக பயன்படுத்தக்கூடிய இன்னொரு வார்த்தை தான் எக்கனாமிக்கல். எக்கனாமிக்கல் வந்து அதோடைய பொருள் வந்து லோ ப்ரைஸ்ட், ரொம்ப மலிவான விலைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ரொம்ப கம்மியான விலை தான் இந்த எக்கனாமிக்கல்கோட மீனிங். இதனுடைய பெயர் சொல்லோடைய வடிவம் வந்து எக்கனாமிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. The train fare between Chennai and Delhi is economical. சென்னை டு டெல்லியோடைய ரயில் பயணத்தினுடைய கட்டணம் வந்து ரொம்ப மலிவாக இருக்குது, ரொம்ப சீப்பாக இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. எக்கனாமிக்கல். ரீசனபிளுக்கு வந்து ஆவரேஜ்ன்ற பொருள். இதுவும் ஒரிச்சொல். இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஏபிஎல்இயில் முடிஞ்சிருக்கு. த ப்ரைஸ் ஆஃப் த லேப்டாப் இஸ் ரீசனபிள். லேப்டாப்போடைய விலை வந்து மதிக்கத்தக்க ஒரு ஏற்றுக்கொள்ளும்படி இருக்குது விலைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. த்ரிஃப்டினால் உரிச்சொல். நாட் ஸ்பெண்டிங் லாவிஷ்லி, அதிகமாக செலவு செய்யாததை வந்து த்ரிஃப்டின்னு சொல்லுவாங்க. த ஹெட் ஆஃப் த ஃபேமிலி இஸ் அ த்ரிஃப்டி பர்சன். ஒரு குடும்ப தலைவர் வந்து ரொம்ப த்ரிஃப்டி பர்சன்னா நல்லா சேமித்து வைக்கிற மனிதர்னு சொல்லியிருக்காங்க. பணத்தெல்லாம் சேமித்து வைக்கிற மனிதர் சொல்லியிருக்காங்க. இன்எக்ஸ்பென்சிவ், ஐவியில் முடியக்கூடியது எல்லாமே வந்து உரிச்சொற்களாக தான் இருக்கும். இதுக்கு பொருள் வந்து ரொம்ப விலை அதிகமாக இல்லைன்றது பொருள். த கூட்ஸ் இன் பர்மா பஜார் ஆர் இன்எக்ஸ்பென்சிவ். பர்மா பஜாரில் இருக்கிற எல்லா பொருட்களுமே வந்து இன்எக்ஸ்பென்சிவ், ரொம்ப விலை அதிகமாக இல்லாத பொருட்கள், எல்லாமே கம்மியான விலையில் கிடைக்கக்கூடிய பொருட்கள்னு சொல்லியிருக்காங்க. அஃபோர்டபுள் பார்த்தீங்கன்னா ஏபிஎல்இயில் முடிஞ்சிருக்கு. உரிச்சொற்கள் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி உரிச்சொற்களுக்கு வந்து வேறு வார்த்தைகள் பயன்படுத்தும் பொழுது அதுவும் கண்டிப்பாக உரிச்சொற்களாக தான் இருக்கணும். இப்போ இங்கே அஃபோர்டபுள் ஏபிஎல்இயில் முடிஞ்சிருக்கு. ரீசனபிள்னு நம்ம பயன்படுத்தலாம். ஏபிள் டு பை, அதாவது நம்மளால் வாங்கக்கூடிய விலைகள் இருக்கும் பொழுது அது அஃபோர்டபுள் சொல்லுவாங்க. The price of nano car is 2 lakh. It is affordable to buy a nano. அதாவது நானோ காரோடைய விலை வந்து 2 லட்சம், அதை நம்ம வாங்க முடியும் நம்மளால அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த இடத்துல வாங்கக்கூடிய விலையில தான் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் உரிச்சொற்கள். இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஐவியில் முடிஞ்சிருக்கு, அதனால தான் இது உரிச்சொல்னு சொல்கிறாங்க. அட் எ லெஸ் ப்ரைஸ், இதனுடைய பொருளும் வந்து கம்மியான விலைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. த சைனீஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் இன் இந்தியா. இந்தியாவில் வந்து சைனீஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து எல்லாமே, சைனீஸ் பொருட்கள் எல்லாமே வந்து ரொம்ப சீப்பாக கிடைக்குது, ரொம்ப கம்மியான விலைகளில் கிடைக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லோ ப்ரைஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. சீப்க்கு பதிலாக பயன்படுத்தக்கூடிய இன்னொரு வார்த்தை இடியில் முடிஞ்சிருக்கு. In the month of ஆடி the sarees in the textile shops are low priced. ஆடி மாதத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா விலையில் எல்லா பொருட்களுடைய விலைகளும் கம்மியாக தான் இருக்கும். அதே மாதிரி ஆடி மாதத்தில் சாரீஸ் எல்லாம் வந்து கடைகளில் விலை கம்மியாக கிடைக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. லோ ப்ரைஸ்னால் விலை கம்மியாக கிடைக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட்ஜெட்டட்னா உரிச்சொல் இடியில் முடிஞ்சிருக்கு. இதுவும் லோ ப்ரைஸ்டு, இங்கே இடியில் முடிஞ்சிருக்கனால அதுக்கேற்ற வார்த்தையான பட்ஜெட்டட், இடியில் முடிகிற பட்ஜெட்டட் வார்த்தை தான் பயன்படுத்தியிருக்கோம். சென்னை கார்பரேஷன் இஸ் செல்லிங் த பட்ஜெட்டட் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் டு த பப்ளிக். அதாவது சென்னை கார்பரேஷன்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நல்ல விலை மலிவான
ஃபுட் ஐட்டம்ஸ்னா சாப்பாடு பொருட்களை வந்து மக்களுக்கு தராங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த இடத்துல பட்ஜெட்டட் பொருள் வந்து விலை மதிப்பு கம்மின்ற அர்த்தம். ஜஸ்டிஃபியபிள் ரீசனபிளுக்கு பதிலாக பயன்படுத்திருக்கக்கூடிய இன்னொரு வார்த்தை ஜஸ்டிஃபியபிள், இதுவும் உரிச்சொல். இங்கே பார்த்தீங்கன்னாலும் ஏபிஎல்இல முடிஞ்சிருக்கு, ரீசனபிளும் ஏபிஎல்இல முடிஞ்சிருக்கு, அதுக்கேற்ற வார்த்தை தான் பயன்படுத்தியிருக்கோம். The price of gold is justifiable because of its demand. அதனுடைய டிமாண்ட்னா எல்லாருமே வாங்கக்கூடியது, ரொம்ப கம்மியாக பொருட்கள் இருக்கும்பொழுது அதை டிமாண்டுன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த டிமாண்டுக்கு தகுந்த மாதிரி ஜஸ்டிஃபியபிள்னா ஒரு ரீசனபிள் ஏற்றுக்கொள்ளும்படி விலை இருக்குது. அந்த கோல்டோட விலை இப்போ இருக்க தங்க விலைகள்லாம் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளும்படி அமைஞ்சிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது வந்து எக்கனாமிக்கல், ரீசனபிளுக்கு பதிலாக பயன்படுத்தியிருக்கோம். இவ்வளோ வார்த்தைகள் 9 வார்த்தைகள் பயன்படுத்தியிருக்கோம். இது எல்லாமே வந்து உரிச்சொற்கள், அதனால் அதுக்கேற்ற மாதிரி உரிச்சொற்களை தான் பயன்படுத்தணும். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது டெஸ்ட்ராய், அது வினைச்சொல். யாராவது டெஸ்ட்ராயோடைய பெயர் சொல் வடிவம் சொல்ல முடியுமா? டிஸ்ட்ரக்ஷன் சரியான பதில். டிஸ்ட்ரக்ஷன்னா டெஸ்ட்ராயோடைய பெயர் சொல் வடிவம். இதுக்கு பதிலாக பயன்படுத்தலாம் டிமாலிஷன்றதும் இதோடைய பொருள் தான். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் வினைச்சொல், இதுவும் வினைச்சொல். எப்போவுமே வந்து அதை நல்லா நினைவு கொள்ளுங்க. வினைச்சொல் பயன்படுத்தினா கண்டிப்பாக அதுக்கேற்ற வினைச்சொல் தான் பயன்படுத்தணும். உரிச்சொல் பயன்படுத்தினா அதுக்கேற்ற உரிச்சொற்களை தான் பயன்படுத்தணும். இப்போ இங்கே ஒரு எடுத்துக்காட்டு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, த கிரிமினல் டெஸ்ட்ராய்ட் த எவிடன்ஸ். கிரிமினல்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, தடயங்கள் இருக்கக்கூடாதுன்னு எல்லா பொருட்களையுமே வந்து அழிச்சிட்டாங்க. இந்த இடத்துல அழிச்சிட்டாங்கன்னு சொல்லும் பொழுது டெஸ்ட்ராய்டு இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தியிருக்காங்க. இப்போ நெக்ஸ்ட் டிமாலிஷை வச்சு ஒரு வாக்கியம் பார்க்கலாம். த பில்டிங் ஓனர் டிமாலிஷ்ட் த ஓல்ட் பில்டிங் டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் அன் அப்பார்ட்மெண்ட். அதாவது ஒரு பில்டிங்கோட ஓனர், பில்டிங்கோட தலைவர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, புது பில்டிங் கட்டுறதுக்காக ஏற்கனவே இருந்த பழைய பில்டிங்ஸ் எல்லாத்தையுமே அழிச்சிட்டாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த இடத்துல அழிச்சிட்டாங்கன்றதுக்கு எங்கே பயன்படுத்தியிருக்காங்க, பில்டிங்னால டிமாலிஷன் பயன்படுத்தியிருக்காங்க. பில்டிங்ஸ் அழிக்கிறத சொல்லும் பொழுது நம்ம எப்போவுமே டிமாலிஷ் தான் பயன்படுத்தணும். இந்த டெஸ்ட்ராய்ன்ற வார்த்தைக்கே நம்ம நிறைய பொருட்கள் பார்க்குறோம், ஆனால் அது ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொரு விதமாக பயன்படும். இப்போ நான் ஒன்று ஒன்றா சொல்லும் போது உங்களுக்கு புரியும். இந்த இடத்துல பில்டிங்க்குனால டிமாலிஷ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, இந்த இடத்துல டெஸ்ட்ராய்ன்னு சொல்கிறது அவ்வளவு சரியாக இருக்காது. டிஸ்மேண்டில் வினைச்சொல், டெஸ்ட்ராய்க்கு பதிலாக பயன்படுத்தக்கூடிய இன்னொரு வார்த்தை. இதுக்கு பொருள் வந்து செப்பரேட், ஏதாவது ஒரு பொருட்களை தனித்தனியாக பிரித்து வைக்கிறது வந்து டிஸ்மேண்டில் சொல்லுவாங்க. இந்த டிஸ்மேண்டில் வார்த்தையை நீங்கள் எங்கே பயன்படுத்தணும்னா பொருட்களுக்கு சொல்லும் பொழுது டிஸ்மேண்டில்னு பயன்படுத்தணும். இப்போ இந்த ஒரு எடுத்துக்காட்டு எடுத்துக்கோங்க. கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியர் டிஸ்மேண்டில் இஸ் கம்ப்யூட்டர். கம்ப்யூட்டர்ன்றது ஒரு பொருள். கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியர் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, அந்த கம்ப்யூட்டரில் இருக்க எல்லா பார்ட்ஸையும் வந்து தனித்தனியாக பிரித்து வச்சுருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அந்த கம்ப்யூட்டர் இந்த திங்க்னால இது வந்து டெஸ்ட்ராய்ன்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தாமல் டிஸ்மேண்டில் பயன்படுத்தியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வார்த்தை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மாஷ், அதுவும் வினைச்சொல். இதனுடைய பொருள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் இன்டு பீசஸ். இதுவும் வந்து தனித்தனியாக பிரித்து வைக்கிறது வந்து ஸ்மாஷ்ன்னு சொல்லுவாங்க. த பஸ் ஸ்மாஷ்ட் த கார் அண்ட் கில்ட் 10 people ஆன் த ரோடு. அந்த பஸ் வந்து காரோட மோதி அந்த காரை துண்டு துண்டாக ஆக்கிடுச்சுன்னு சொல்கிறாங்க. அதில் இருக்கிற 10 பேரையும் கொன்னுடுச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த இடத்துலையும் டிஸ்மேண்டில் பயன்படுத்தக்கூடாது, ஸ்மாஷ் தான் கரெக்ட். ஒரு ஆக்சிடென்ட், விபத்துக்கு நம்ம சொல்லும் பொழுது ஸ்மாஷ் பயன்படுத்தணும். இப்போ கில், நெக்ஸ்ட் வார்த்தை நம்ம பார்க்க போகிறது கில், அதுவும் வினைச்சொல், டெஸ்ட்ராய்க்கு பதிலாக பயன்படுத்தலாம். He killed his new business. இந்த இடத்துல நல்லா பாருங்க, இதோடைய உச்சரிப்பு வந்து பிசினஸ் அப்படின்னு இருக்கணும், பிஸ்னஸ்ன்னு சொல்லக்கூடாது. ஏன்னா இது வந்து வவல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த வவல்ஸ்க்கு அடுத்து நம்ம சொல்லும் பொழுது எஸ் எல்லாமே வந்து ஜெட்டாக நம்ம வந்து உச்சரிக்கணும், பிசினஸ்ன்னு சொல்லணும். He killed his new business. அவன் வந்து அவனுடைய புது தொழிலை வந்து கொண்டுட்டான், எல்லாத்தையும் இது பண்ணிட்டான்னு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற வார்த்தை வைப் அவுட், அதுவும் வினைச்சொல், டெஸ்ட்ராயிங்க்கு பதிலாக பயன்படுத்தக்கூடிய இன்னொரு வினைச்சொல். இதற்கு பொருள் வந்து கம்ப்ளீட்லி டெஸ்ட்ராயிங், அதாவது ஃபுல்லாக கொஞ்சம் கொஞ்சம் இல்லாமல் எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம அழிக்கிறது வந்து வைப் அவுட்னு சொல்லுவாங்க. ஹிட்லர் ட்ரைடு டு வைப் அவுட் ஜூஸ் இன் ஜெர்மனி டியூரிங் வேர்ல்ட் வார் 2. 2ஆம் உலக போகிறப்ப வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ஹிட்லர் வந்து ஜெர்மனியில் ஜூஸே இருக்கக்கூடாதுன்னு எல்லாரையுமே வந்து வெளியேற்றிட்டாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த இடத்துல வைப் அவுட்ன்றது வெளியேற்றிட்டாங்க, அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக. இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வார்த்தை நம்ம பார்க்க போகிறது நாக் டவுன். இதுவும் வினைச்சொல், டேஷ் அண்ட் கில்லுன்னு பொருள். அதாவது மோதி ஒருத்தங்க இறந்து போயிட்டாங்களோ இல்லை ஏதாவது ஒன்று நடந்துருச்சுன்னா அதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, நாக் டவுன்னு சொல்லுவாங்க. மை அங்கிள் வாஸ் நாக் டவுன் பை ஏ ரன்னிங் கார். அதாவது என்னுடைய அங்கிள் வந்து
ஒரு கார் மோதி இறந்துட்டாங்க, கீழே விழுந்து இறந்துட்டாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த இடத்துல நல்லா பார்த்தீங்கன்னா நாக் டவுன் எங்கே பயன்படுத்தணும்னா டேஷ் அண்ட் கீழே மோதி இறந்து போனதுக்கோ மோதி இது பண்ணுறதுக்கோ வந்து நாக் டவுன் பயன்படுத்தணும். இந்த இடத்துல டெஸ்ட்ராயோ டெலிட்டோ அந்த மாதிரி பயன்படுத்தக்கூடாது. இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்துட்டே வந்திருப்பீங்க. கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு வார்த்தையும் வந்து ஒவ்வொரு விதத்தில் பயன்படும், அதை நீங்கள் நினைவு வச்சுக்கோங்க. இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற வார்த்தை அனிஹிலேட். அதுவும் டெஸ்ட்ராயிங் டோட்டலின்ற பொருள் தான், வினைச்சொல். வி ஹாவ் டு அனிஹிலேட் பாவர்ட்டி ஃப்ரம் இந்தியா. இந்தியாவிலேருந்து வறுமையை வந்து நம்ம ஃபுல்லாக எடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க, வறுமையே இருக்கக்கூடாது அழிக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த இடத்துல அனிஹிலேட். டெலீட் வந்து எதுக்கு பயன்படுத்துவீங்கன்னா ஒரு என்ன சொல்கிறது, இப்போ ஒரு கம்ப்யூட்டர்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் நிறைய டாக்குமெண்ட்ஸ் நிறைய எல்லா பொருட்களும் இருக்கும், அதை நம்ம டெலீட் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம், அதை அழிக்கிறதுக்கு நம்ம டெலீட்டுன்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறோம். அந்த இடத்துல டெஸ்ட்ராய் டிஸ்மேண்டில்லாம் பயன்படுத்தக்கூடாது. இப்போ எடுத்துக்காட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஐ டெலீட்டட் மை டாக்குமெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் கம்ப்யூட்டர்ஸ். என்னுடைய கம்ப்யூட்டரில் இருக்கிற எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸையும் வந்து நான் அழிச்சிட்டேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த இடத்துல அழிச்சிட்டேன்னு சொன்னதுக்கு டெஸ்ட்ராயோ இல்லை டிமாலிஷோ சொல்லலை, டெலீட்டட் தான் சொல்லணும். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிற வார்த்தை ரூயின். ரூயினும் வினைச்சொல், டெஸ்ட்ராய்க் பாலாம் நம்ம பயன்படுத்தலாம். மெனி ஹிந்து டெம்பிள்ஸ் வேர் ரூயின் பை த முஸ்லீம் இன்வேடர்ஸ் இன் இந்தியா. அதாவது நிறைய ஹிந்து கோயில்கள்லாம் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அழிச்சிருக்காங்க. முஸ்லீம்ஸ் வந்து இந்தியாவில் முன்னொரு காலத்தில் வந்து முஸ்லீம்ஸ் இந்தியாவோட கோயில்கள் இந்துஸ் கோயில்கள்லாம் வந்து இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் அழிச்சாங்க. இந்த இடத்துல அழிச்சாங்கன்னு சொல்கிறதுக்கு ரூயின்ட் பயன்படுத்தியிருக்காங்க. இந்த மாதிரி நிறைய வார்த்தைகள் வந்து நீங்கள் ஒரு வார்த்தைக்கு பதிலாக பயன்படுத்தலாம். இதில் நீங்கள் முக்கியமாக கவனிக்கிறது என்னென்னா உரிச்சொற்களாக இருந்தால் கண்டிப்பாக நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தை உரிச்சொற்களாக இருக்கணும். வினைச்சொல்லாக இருந்தால் நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தையும் கண்டிப்பாக வினைச்சொற்களாக இருக்கணும். என்னுடைய கம்ப்யூட்டர் பார்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக பிரித்து விட்டேன். இது யார் சொல்ல தயாராக இருக்கீங்க? யாராவது ஒருத்தர். Computer. I dismantle my computer parts. இந்த இடத்துல நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா அந்த மாணவி சொல்ல மாதிரி டிஸ்மேண்டில்ன்றது வந்து கம்ப்யூட்டருக்கு பயன்படுத்தியிருக்காங்க. ஒரு திங்ஸ்க்கு பயன்படுத்தும் போது டிஸ்மேண்டில்ன்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தணும். இப்போ இன்னொரு கேள்வி கேட்குறேன் உங்கள்கிட்ட. என்னுடைய அக்கா வந்து ஒரு அதிகமாக செலவு செய்யாதவள் அப்படின்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா வாக்கியத்தில்? இங்கிருந்து ஒருத்தர் சொல்லுங்க. My sister is a thrifty person. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பயன்படுத்தியிருக்கக்கூடிய வார்த்தை த்ரிஃப்டின்னு பயன்படுத்தியிருக்காங்க. த்ரிஃப்டிக்கு பொருள் வந்து அதிகமாக செலவு செய்யாதது தான் பொருள். அதிகமாக செலவு செய்யறதுக்கு ஒரு ஒரு வார்த்தை இருக்குது, அது பேர் கேட்டிங்கன்னா ஸ்பெண்ட் த்ரிஃப்ட்னு சொல்லுவாங்க. அப்படி ஸ்பெண்ட் த்ரிஃப்ட்னு சொல்கிறது வந்து அதிகமாக செலவு செய்கிறது, சேமித்து வச்ச பொருளை இது பண்ணாமல் அதை பாதுகாக்க தெரியாமல் அதிகமாக செலவு செய்கிறத வந்து ஸ்பெண்ட் த்ரிஃப்ட்னு சொல்லுவாங்க. நீங்கள் இந்த மாதிரி நிறைய வார்த்தைகள் கற்றுக்கலாம். இன்னும் மேலும் நம்ம இன்னொரு இதில் சந்திப்போம். பாய். Now we are coming here to synonym, that is 16, 17 and 18. The first word is pamper. What do you mean by pamper? Your father gives a lot of money, shows too much of love and affection and spoiling you, not strict with you. That is called pampering. Pampering means what? Giving too much of love and affection and trying to spoil you. See, the father pampers the child by giving a lot of money. Pampers means what? Spoiling by love. What is it? Is it noun or a verb or adverb or adjective? It is verb. Next, please. What do you mean by please? You are not requesting. Please means making others to get satisfied, to make someone happy by doing what they want. You can't please everybody. You can't satisfy everybody. So, please has two meanings. Please means what? Requesting. Please means satisfying. Right, sir? Satisfying and requesting. So, pamper means spoiling by love. Please means trying to spoil somebody or trying to satisfy somebody even though you don't like. You just want to satisfy. Your son asks, okay, he wants a bike. His age is 16, but he has to get the government license only at the age of 18, isn't it? So, you buy a bike and give to him. You are spoiling him by. So, you can use the word pamper. You can use the words please. Then one other word, what can you use? Spoil, giving love and affection and spoiling. The seniors spoil the junior students by teaching drinking alcohol habits to the students.
Making the youngsters, juniors to drink alcohol, and they are trying to spoil. So pamper, please, and spoil. Almost all these words are same meaning. Next word, flatter. Very important word. Flatter means what? Verb. It is praising somebody to get things done. I am saying, okay, my dear friend, Sendamul Chelva, you look like a hero. You are great. You are nice. Then I ask him, give me 10 rupees or 50 rupees. So I am trying to praise him to get things done. Right, sir? Flattering. The MLAs and ministers are flattering the chief minister. You know, the chief minister is there. They immediately start praising a lot of things. That is called flattering. Hope you are able to understand. Emotional blackmail. What do you mean by emotional blackmail? Blackmailing others and getting things done. What is emotional blackmailing? You tell to your father, if you don't buy and give me bike, I'm not going to take my breakfast. Not going to eat anything. I'm not going to talk with you. I'm going to commit suicide. I'm going to run away from the house. These are called emotional blackmailing. Whether you give me money or I'm not going to take the food, or I'm going to commit suicide. This is called emotional blackmailing. It is also verb, sir. The next word, the parents are emotionally blackmailing the girl to get her married to the boy they have selected. The girl says, okay, I love somebody, I want to marry. The parents say, no, 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 no. What I am going to do? We are going to commit suicide if you don't get married to the boy whom we select. So, able to understand. So, pamper, it's a verb. What are the synonym words for that? Number 1, please. Number 2, Spoil. number 3, Flatter. yes. 5, Emotional by blackmail. emotional blackmailing. Pamper, please means 2 meanings are there. Pleasing somebody and pleasing, you are requesting, right, sir? 2 meanings are there. Okay, now coming here. Supreme. What is supreme? Supreme star is very important. Supreme means very, very important. Is it adjective or a verb or a noun? Adjective. Very important. Supreme. The President of India has the supreme power, top power. Right, sir? What is the synonym word for that? Supreme. Paramount. Paramount airways. It is very important. Paramount means very important. It is paramount for every citizen to pay the income tax to the government. It is a humble duty of every citizen to pay the taxes to the government of India. Next. Foremost. The first. Very important. Foremost. Dhoni is the foremost cricket player in our Indian cricket team. Foremost means what? Very, very important player, because he is a, what is that? Wicket keeper, captain, he is a very good batsman. So, foremost. Unrivaled. Rival means what? Competition. Unrivaled means no competition at all. He is the supreme. No competition at all and the best. So, what do you form a sentence? How do you form a sentence using unrivaled? Amitabh Bachchan is an unrivaled actor in Indian cinema acting field. Unrivaled means there is no competition at all. He is the only power. Fifth, confident. What is the subjective? Confident means he is a confident tennis player. Confident means what? Anybody? He has full. No. He has the willpower, whatever you can say, willpower, or feels very, very sure, feeling very confident, very sure. So, next word. What is the next word? Forbid. Forbid means what? Stop, because it is a sin. Forbid, stop, because it is a sin. Sin means what? Crime means what? Mistake means what? Mistakes, something small things you do, it is mistake. Crime means what? See, you are going and killing somebody, it is a crime against the government. Sin means what? Okay, you are a Hindu, you are not supposed to eat beef. If you eat beef, it is a sin. Sin means trespassing God's law. Crime means what? It is trespassing the government laws. Mistakes means small personal things you are just trying to, you are making mistakes. Okay, God forbidden Adam and Eve for eating the fruit from the knowledge tree, which is forbidden. So, Adam and Eve, the God's first creation, God created Adam and Eve, and he told to Adam and Eve, don't eat the one fruit from the tree which is forbidden. But Adam and Eve both ate the fruit. So, God forbidden Adam and Eve eating the fruit from. God had forbidden Adam and Eve from eating the fruit from which is forbidden, knowledge tree. It is called knowledge tree. So, God was very particular, don't eat the fruit from that particular tree. But
Adam and Eve, because of what? The serpent, the Satan it is called. It came and induced and made Eve to first eat the fruit, and Eve made Adam to eat the fruit. So forbid means it is against law, you should not do. Next, see here, taboo. Taboo means what, anybody? This is also forbidden, taboo. See, if okay, you two are there, you two want to marry, will they accept? The society, will they accept? These two girls want to marry each other, will they accept? It is called taboo. Taboo means what? Going against the society laws. So taboo means going against society law. Gay marriage, what do you mean by gay marriage? Boy and boy marrying, man and man marrying. In America it is very famous, in UK it is allowed. So child marriages are banned in India. Second word, what is the third word? Ban. Ban means what? Government made a stop, you should not do. So child marriages are banned in India. Do you know what age you can marry boys? Anybody, what age can you marry? 21. Girls, what age they can marry? 18. So child marriages are banned in India. Then prohibited. Prohibited means what? Stop. So lottery sales is prohibited in India. Prohibit means also stopped. Then outcast. Outcast means what? The villagers outcast the murderers from their village. What do you mean by that, outcast, anybody? In a village, one fellow is a robber, they just push him out of the village and tell no connection between his family members and the village. That is called outcast, right? So totally how much for this word forbid? What is the first word? Forbid. Number 2? Taboo. Tabooed. In past tense, taboo. Number 3? Ban. Number 4? Number 5? Outcast. So once again we are coming here. Pamper means spoiling somebody with love. Number 1, what is that synonym for pamper? Please. Number 1 is pamper. Number 2 is please. Please means satisfying others by somehow doing certain things which you don't like, but you want to satisfy others. So pamper, please. Number 3rd? Spoil. Number 4th? Blackmail. Number 5? Emotional blackmail. For supreme, the topmost. Number 1? Supreme. Number 2? Paramount. Paramount. Number 3? Foremost. Number 4? Unbearable. Number 5? Confident. So what are these what part of speech this word belongs to? Adjective. These words belong to adjective. Then forbid, stop. What is the first word? Forbid. Number 2? Taboo. Number 3? Banner. Number 4? Prohibited. Number 5? Outcast. Able to understand? Can you form your own sentences? Can you? So pamper means what? Spoiling by giving too much of love and affection. Okay, now I request Ms. Arna to come forward and deliver and give a explanation in Tamil. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற அடுத்த சினானியம் வேர்டு வந்து பேம்பர். அதனுடைய பொருள் என்னன்னா, ஓவர் அன்பால் வந்து அதிக அன்பால் நம்ம வந்து ஒருத்தங்களை ஸ்பாயில் பண்ணுறது, கெடுக்கிறத வந்து பேம்பர்னு சொல்லுவாங்க. அது ஒரு வினைச்சொல். இதோடைய பொருள் ஸ்பாயிலிங் பை லவ். இப்போ ஒரு எடுத்துக்காட்டு, த ஃபாதர் பேம்பர்ஸ் த சைல்ட் பை கிவிங் எ லாட் ஆஃப் மணி. அதாவது ஒரு அப்பா வந்து தான் குழந்தைக்கு நிறைய செல்லம் கொடுத்து கெடுக்கிறாங்கன்ற மீனிங் இந்த இடத்துல பேம்பர். நிறைய பணம் கொடுத்து கெடுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பேம்பர் பயன்படுத்தியிருக்காங்க. நீங்கள் வந்து இதை நிறைய வாக்கியத்தில் பயன்படுத்தலாம். ப்ளீஸ்னாலும் வினைச்சொல். இதனுடைய பொருள் டு மேக் சம் ஒன் ஹாப்பி பை டூயிங் வாட் தே வாண்ட். அவங்களுக்கு என்ன விருப்பமோ அதை செஞ்சு ஒருத்தங்களை சந்தோஷப்படுத்துறத வந்து ப்ளீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ப்ளீஸ் வந்து சில டைம்ஸ் வந்து ஒரு இறக்கத்தில் கெஞ்சி கேட்குறது வந்து ப்ளீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ அது ஒரு வாக்கியத்தில் பார்க்கலாம். யூ கேனாட் ப்ளீஸ் எவ்ரிபடி. நம்ம வந்து எல்லாரையும் சந்தோஷமாக வச்சுக்க முடியாது. அதுதான் இந்த ப்ளீஸோட பொருள். இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட்டு பார்க்குற வார்த்தை என்னென்னா ஸ்பாயில். அதுவும் வினைச்சொல். அதனுடைய பொருள் என்னென்னா கிவிங் லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் அண்ட் ஸ்பாயிலிங். கிட்டத்தட்ட பேம்பரோட மீனிங் தான் அதுவும். ரெண்டுமே ஒரே மீனிங். நீங்கள் ஸ்பாயிலும் பயன்படுத்தலாம், பேம்பரும் பயன்படுத்தலாம். அதிக அன்பால் ஒருத்தங்களை கெடுக்கிறது வந்து நம்ம ஸ்பாயில்னு பயன்படுத்தலாம். The seniors spoil the junior students by teaching drinking alcohol habits to the students. அதாவது சீனியர்ஸ் மூத்தவங்க வந்து இளையவர்களை வந்து குடிப்பழக்கத்துக்கு வந்து உண்டாக்கி அவங்கள கெடுக்கிறாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த இடத்துல ஸ்பாயில்டு பயன்படுத்தியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற வார்த்தை என்னென்னா ஃப்ளாட்டர். அதுவும் வினைச்சொல். நான் திரும்ப ஒரு இது சொல்கிறது என்னென்னா, வினைச்சொல் பயன்படுத்தினா கண்டிப்பாக அதுக்கேற்ற வினைச்சொல்லை தான் நம்ம பயன்படுத்தணும். உரிச்சொல் பயன்படுத்தினா அதுக்கேற்ற உரிச்சொற்களை தான் நம்ம பயன்படுத்தணும்.
இப்போ ஃப்ளாட்டர் வினைச்சொல் அதனுடைய பொருள் என்னன்னா ப்ரைசிங் சம்படி டு கெட் திங்ஸ் டன். அதாவது ஒருத்தங்களை ரொம்ப புகழ்ந்து அவங்க கிட்ட இருந்து ஏதோ எதிர்பார்த்து நம்ம ஒருத்தங்களை ப்ரைஸ் பண்ணுறது புகழ்றது வந்து ஃப்ளாட்டர்னு சொல்லுவாங்க. The MLAs and ministers are flattering the chief minister. அதாவது முதலமைச்சரை வந்து எம்எல்ஏஸும் மற்ற மினிஸ்டர்ஸும் வந்து ரொம்ப ஃப்ளாட்டர் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்கள ரொம்ப ப்ரைஸ் பண்ணி ஏதோ ஒன்று எதிர்பார்க்குறாங்கன்றது தான் இந்த வாக்கியத்தோட மீனிங். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்க்குற வார்த்தை என்னென்னா எமோஷனல் பிளாக்மெயில். இதுவும் வினைச்சொல். இதனுடைய பொருள் என்ன, ஒருத்தங்களை பிளாக்மெயில் பண்ணி நிறைய காரியத்தை சாதிச்சுக்கிறத வந்து எமோஷனல் பிளாக்மெயில் சொல்லுவாங்க. அன்பால் ஒருத்தங்களை மிரட்டி நிறைய காரியத்தை சாதிச்சுக்கிறது வந்து எமோஷனல் பிளாக்மெயில். இப்போ the parents are emotionally blackmailing the girl to get her married to the boy they have selected. அதாவது பெற்றோர்கள் வந்து ஒரு பொண்ணை வற்புறுத்தி அன்பால் வற்புறுத்தி நீ அவங்க பார்த்து வச்ச பையனை தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு வற்புறுத்துறத வந்து இந்த இடத்துல பிளாக்மெயில் பயன்படுத்தியிருக்காங்க. இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த வார்த்தை வந்து பேம்பருக்கு பதிலாக என்னென்ன வார்த்தைகள் பயன்படுத்தலான்னு பார்த்துருக்கோம். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது சுப்ரீம். இது வரைக்கும் பார்த்தது வினைச்சொல். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது உரிச்சொல் அட்ஜெக்டிவ். இதனுடைய பொருள் வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட், ரொம்ப முக்கியமானதை வந்து சுப்ரீம் சொல்லுவாங்க. இப்போ அதை வச்சு ஒரு வாக்கியம் பார்க்கலாம். த பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா ஹேஸ் அ சுப்ரீம் பவர். அதாவது இந்தியாவோட பிரசிடென்ட்க்கு வந்து சுப்ரீம் பவர்னா அதிக உரிமை இருக்கா, அவங்க கிட்ட தான் நிறைய பவர் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிற வார்த்தை வந்து பேரமௌண்ட். இது உரிச்சொல். இதனுடைய பொருள் வந்து ரொம்ப முக்கியமானதுன்ற பொருள். இட் இஸ் பேரமௌண்ட் ஃபார் எவ்ரி சிட்டிசன் டு பே தேர் இன்கம் டேக்ஸ் டு த கவர்மெண்ட். கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து அவங்க வரி கட்டியே ஆகணும். இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லியிருக்காங்க. இது ரொம்ப முக்கியம், வரி கட்டுறது, கவர்மெண்ட்டுக்கு வரி கட்டுறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த இடத்துல வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பயன்படுத்தாமல் பேரமௌண்ட்னு பயன்படுத்தியிருக்காங்க. மூணாவது பார்க்குற வார்த்தை என்னென்னா ஃபார்மோஸ்ட். இது உரிச்சொல். வெரி இம்பார்ட்டன்ட்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக ஃபார்மோஸ்ட்னு சொல்லலாம். டோனி இஸ் அ ஃபார்மோஸ்ட் கிரிக்கெட் பிளேயர் இன் அவர் இந்தியன் கிரிக்கெட் டீம். இந்தியன் கிரிக்கெட் டீம்லேயே டோனி ரொம்ப முக்கியமான ஆட்டக்காரர்னு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து அன்ரிவைல்டு. அன்ரிவைல்டு வந்து உரிச்சல். இதனுடைய பொருள் என்னன்னா நோ காம்படிஷன் அட் ஆல் அண்ட் த பெஸ்ட். எந்த ஒரு போட்டியுமே இல்லாமல் ரொம்ப திறமையாக இருக்கிறவங்க ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கிறத வந்து அன்ரிவைல்டுன்னு சொல்லுவாங்க. இதை வச்சு ஒரு வாக்கியம் பார்க்கலாம். அமிதாப் பச்சன் இஸ் அன் அன்ரிவைல்டு ஆக்டர் இன் இந்தியன் சினிமா ஆக்டிங் ஃபீல்டு. அதாவது ஒரு இந்தியன் ஆக்டிங் ஃபீல்டில் ஒரு சினிமா துறையில் வந்து அமிதாப் பச்சன் தான் ஒரு நல்ல திறமையான ஆக்டர்னு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கக்கூடிய வார்த்தை வந்து கான்ஃபிடென்ட். இது உரிச்சொல். ஹீ இஸ் அ கான்ஃபிடென்ட் டென்னிஸ் பிளேயர். அவன் ரொம்ப உறுதியான டென்னிஸ் பிளேயர்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த வார்த்தைகள் சுப்ரீம்க்கு பதிலாக பயன்படுத்தக்கூடிய நிறைய வார்த்தைகள் பார்த்துருக்கோம். இது எல்லாமே உரிச்சொற்கள். மூன்றாவது நம்ம பார்க்கக்கூடிய வார்த்தை என்னென்னா ஃபார்பிட். இப்போ இது வந்து வினைச்சொல். இதனுடைய பொருள் என்னன்னா ஸ்டாப் பிகாஸ் இட் இஸ் அ சின். ஒரு பாவச் செயலை செய்யாமல் தடுக்கிறத வந்து ஃபார்பிட்னு சொல்லுவாங்க. God forbidden Adam and Eve for eating the fruit from the knowledge tree which is forbidden. அதாவது அந்த காலத்தில் ஒரு ஸ்டோரி உண்டு. என்னென்னா ஆதாம் ஏவாள் ரெண்டு பேருமே வந்து கடவுளால் உருவாக்கப்பட்டவங்க. அவங்க வந்து ஒரு நாள் கடவுள் சொல்லியிருக்காரு இந்த மாதிரி சாப்பிடக்கூடாது நாலேஜ் ட்ரீன்னு. ஆனால் அவங்க அந்த நாலேஜ் ட்ரீல இந்த ஃப்ரூட் எதுவுமே சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு போகும்போது ஒரு ஸ்னேக் அது வந்து ஈவை வற்புறுத்தி அதை சாப்பிட வச்சு அவளும் வந்து ஆடமை சாப்பிட வச்சா. இந்த இடத்துல ஃபார்பிடன் பயன்படுத்தியிருக்காங்க. அதாவது காட் ஹேட் ஃபார்பிடன், அவர் தடுத்திருக்காரு அதை சாப்பிடக்கூடாதுன்னு. ஸோ அது ஒரு ஃபார்பிட் வந்து தடுப்பதற்கு பயன்படுத்தக்கூடிய இன்னொரு வார்த்தை. ரெண்டாவது எடுத்துக்காட்டு கே மேரேஜ் இஸ் டேபூட் இன் இந்தியா. அதாவது ஒரு ஆணும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது வந்து ரொம்ப தவறானது, அது தடுக்கக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. டேபூட் பயன்படுத்தியிருக்காங்க இந்த இடத்துல. சைல்ட் மேரேஜஸ் ஆர் பேண்ட் இன் இந்தியா. குழந்தை திருமணங்கள்லாம் வந்து இந்தியாவில் தடை செய்யப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. தடை செய்வதற்கு பேண்டுன்னு பயன்படுத்தியிருக்காங்க. லாட்ரி சேல்ஸ் இஸ் ப்ரொஹிபிட்டட் இன் தமிழ்நாடு. அதாவது இந்த லாட்ரி சீட்லாம் நிறைய விற்பாங்க அந்த காலத்தில். இப்போ அதெல்லாம் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து பண்ணக்கூடாதுன்னு தடுத்திருக்கு. அந்த தடுப்புக்கு வந்து இந்த இடத்துல ப்ரொஹிபிட்டட்னு பயன்படுத்தியிருக்காங்க. த வில்லேஜஸ் அவுட்காஸ்ட் த மர்டரர்ஸ் ஃப்ரம் தேர் வில்லேஜ். அதாவது வில்லேஜஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா கொலை செய்கிறவங்களெல்லாம் வந்து ஊரை வச்சு தள்ளி வச்சுடுவோன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ஊருக்குள்ளே வரக்கூடாதுன்னு வெளியேற்றுவாங்க. அதை வந்து அவுட்காஸ்ட்னு பயன்படுத்தியிருக்காங்க இந்த இடத்துல. இந்த மாதிரி நிறைய சொற்கள் நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுப்பீங்க. இதை வந்து வாழ்க்கையில் பயன்படுத்துங்க. நன்றி. நீங்கள் நல்ல செயல்கள் செஞ்சு ஒருத்தங்களை சந்தோஷப்படுத்தணும். இதோ வாக்கியத்தில் யாராவது சொல்ல முடியுமா? இப்போ பேம்பருக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகள் என்னென்ன சொல்லுங்க. பேம்பர்,
please, spoil, flatter, emotional blackmail. இப்போ சுப்ரீம்க்கு பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகள் என்னென்ன? சுப்ரீம், paramount, foremost, unrevealed, confident. இப்போ ஃபார்பிட்க்கு பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகள் என்னென்ன? forbidden, taboo, banned, prohibited, outcast. இப்போ ஒருத்தங்களை சந்தோஷப்படுத்துங்க, அவங்களுக்கு பிடிச்சதை செஞ்சு சந்தோஷப்படுத்துங்க. இதை ஒரு வாக்கியத்தில் யாராவது அமைக்க முடியுமா? Make them please by doing whatever they like. இப்போ இந்த இடத்துல சந்தோஷப்படுத்துறதுக்கு ஹாப்பின்னு பயன்படுத்தாமல் ப்ளீஸ்ன்ற வார்த்தையை பயன்படுத்திருக்கலாம். இதே மாதிரி நம்ம நிறைய வார்த்தைகள் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அன்றாட நடைமுறையில் நீங்கள் பயன்படுத்தினா அது இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும். நன்றி. Synonym and their similarities. So, what do you mean by consent? It is agreeing. Cut off. Shut. ஏன் சிரிக்கிற? Consent means agree. The minister consented the labor unions demand for wage increase. So what do you mean by consent? Agreeing. It is a noun or a verb or an adverb or adjective? It is a verb. What is the past tense of consent? Consented. Future will consent. So consent means it is what is that? What is the meaning? It is agreeing. Okay, next, vouch. What do you mean by vouch? It is confirming, it is agreeing. The murder witness vouched the identity of the murderers to the police. Vouched means making it a confirmation. So the murder witness is the only person who has seen the murder. Vouched, he just confirmed the identity of the murderers to the police. So he has told that who is the murderer. Number 3, endorse. What do you mean by endorse? Accepting and signing for one thing. Endorsing, you know, endorsement. You are accepting, you are just no endorsement, they say, confirmation that so and so, you know him or her. The government officer endorsed my birth certificates. For endorsement you need to have a government some government officer signature. So endorse means getting what the matter is, to get a confirmation from somebody. It is called endorse. Next, the fourth word, synonym word, is for consent. What is it? Confirm. What do you mean by confirm? Make sure. The management confirmed yes appointment. Confirmed means making sure. Then what is the next one? Approve. The government approved my factory license. So what are the words for consent? Synonyms word. Number 1, consent. Number 2, vouch. What is the past tense of vouch? Vouch. Number 3, number 4, number 5, approve. So these are the words, synonym words for telling something, making sure. Okay, now 20th synonym word, bitterness. What do you mean by bitterness? You are not satisfied. Is it a noun or a verb? No. Any word ending with the suffix nes, it is a noun. So bitterness means dissatisfaction, angry. There is bitterness between India and Pakistanis. Bitterness means the anger. It is a noun. So what is the synonym word? Umbrage. What do you mean by umbrage? Feeling of offense. Offense means what? See, I shout at him, he get offended, he get angry. So the women have a feeling of umbrage by me. Then what is the next word? Resentment. Resentment means what? Anger. I don't have any resentment towards other religions. Say, I may be a Hindu, I don't have any anger towards Christian religion or Islam religion. So resentment means anger. Next word, offense. Offense means what? Noun. Somebody is telling something and I am offended, I get the feeling of ill feeling.
So, towards others. It is an offense to talk bad about others when they are not there. When they are not there, you are not supposed to talk bad about others. What do you mean by talking bad about others when they are not there? Anybody? It's gossip, isn't it? Okay, next. Ill will. What do you mean by ill will? Wrong feeling towards others. Indians don't have any ill will towards foreigners. So, my dear friends, bitterness as a noun. What are the synonyms words? Number 1, bitterness. Number 2, umbrage. Number 3, resentment. Number 4, offense. Number 5, ill will. All are noun or verb or adverb? It is noun. Then coming here, once again adjective, inconsistent. What do you mean by inconsistent? You cannot trust. Suddenly he may change the words. Suddenly you cannot believe what will happen. That is called inconsistent. He is inconsistent in his job. What do you mean by that? Sometimes he come at 9 o'clock, sometimes he takes absence. So inconsistent means not dependable. It's an adjective. What is the second word? Wayward, not steady. He has wayward thoughts. What type of thoughts he has? Wayward thoughts. It's an adjective. Then the third word, which you cannot believe, that is called capricious, changing of thoughts, changing of attitude. Capricious means suddenly they will change the idea. They will be speaking about one thing, suddenly they have a different idea. My sister is a what type of person? Capricious person. Any word CI ending with CIOUS is an adjective. Right, sir? Next word. What is the next word? Volatile. What do you mean by volatile? It is not steady, unsteady. The actor in the movie is a volatile personality. Suddenly he will be happy, suddenly he will be sad, suddenly he will be angry. Next word, unstable, unsteady. So what is the sentence given here? The jobs in the private sectors are unstable. So you don't have, it's not confirmation that you will get a permanent, the job will be a permanent job. What is the sixth word? It is confused, disturbed. She is confused of a marriage idea. She is confused means she is not very sure what to do. Next, unsteady, not stable. So he is unsteady in his words. So the words for inconsistent. What is the number 1? Inconsistent. Number 2? Wayward. Number 3? Capricious. Number 4? Volatile. Number 5? Unstable. Number 6? Confused. Number 7? Unsteady. So these words are meant for you cannot trust. And for bitterness, not satisfied. Dissatisfaction. Number 1? Umbrage. Bitterness. Number 2? Umbrage. Number 3? Number 4? Offense. Number 5? And for here, consent, agree as a verb. Number 1? Consent. Number 2? Number 3? Number 4? Number 5? Hope you are able to understand. Okay, now Miss Aruna will come and give a short explanation. Yes, please come. Suma short one solid. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற வார்த்தை என்னென்னா கன்சர்ன். அதனுடைய பொருள் வந்து அக்ரி. அது ஒரு வினைச்சொல். த மினிஸ்டர் கன்சென்டட் த லேபர் யூனியன்ஸ் டிமாண்ட் ஃபார் வேஜ் இன்க்ரீஸ். இந்த இடத்துல அக்ரி பயன்படுத்தாமல் கன்சென்டட் பயன்படுத்தியிருக்காங்க. ரெண்டாவது வார்த்தை வவுச். இதுவும் வினைச்சொல். இதனுடைய பொருள் கன்ஃபார்ம், உறுதி செய்யப்பட்டதுன்னு அர்த்தம். த மர்டர் விட்னஸ் வர்ச் த ஐடென்டிட்டி ஆஃப் த மர்டரஸ் டு த போலீஸ். இந்த இடத்துல வவுச் பயன்படுத்தியிருக்காங்க. வினைச்சொல் எப்பவுமே வினைச்சொலுக்கு பதிலாக இன்னொரு வினைச்சொல் பயன்படுத்தணும். உரிச்சொலுக்கு பதிலாக இன்னொரு உரிச்சொல் தான் பயன்படுத்தணும். மூன்றாவது வார்த்தை என்னென்னா என்டோஸ், வினைச்சொல். இதனுடைய பொருள் என்னென்னா அக்செப்டிங் அண்ட் சைனிங் ஃபார் ஒன் திங். உறுதி ஏற்றுக்கொள்வது இல்லை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு வந்து என்டோஸ் சொல்லுவாங்க. த கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர் என்டோஸ்ட் மை பர்த் சர்டிஃபிகேட்ஸ். அவங்க கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாரும் என்னுடைய பர்த் சர்டிஃபிகேட்ஸை எடுத்துக்கிட்டாங்க, ஏற்றுக்கொண்டுக்கிட்டாங்கன்ற மீனிங் என்டோஸ்ட். நான்காவது வார்த்தை என்னென்னா கன்ஃபார்ம். அதுக்கும் மேக் ஷியோர், உறுதி செய்யப்பட்டதா கன்ஃபார்ம். இது வினைச்சொல். த மேனேஜ்மெண்ட் கன்ஃபார்ம்ட் இஸ் அப்பாயின்மெண்ட்டு. அந்த மேனேஜ்மெண்ட் வந்து அப்பாயின்மெண்ட்டை கன்ஃபார்ம் செஞ்சுட்டாங்க, உறுதி செஞ்சுட்டாங்கன்றது தான் இந்த இடத்துல பொருள். அப்ரூவ்னாலும் வினைச்சொல். த கவர்மெண்ட் அப்ரூவ்டு மை ஃபேக்ட்ரி லைசன்ஸ். கவர்மெண்ட் வந்து என்னுடைய ஃபேக்ட்ரி லைசன்ஸை உறுதி செஞ்சுட்டாங்கன்றது இந்த பொருள், இந்த வாக்கியத்தோட பொருள். இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த வார்த்தைகள் வந்து கன்சர்ன்ட்டுக்கு பதிலாக பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகள் என்னென்ன சொல்லுங்க? கன்சர்ன்ட், வவுச், என்டோஸ், கன்ஃபார்ம், அப்ரூவ்.
இது எல்லாமே வினைச்சொற்கள். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பிட்டர்னஸ், இது பெயர்ச்சொல். இதனுடைய பொருள் டிஸ்சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், அதாவது பூர்த்தி அடையாததை வந்து டிஸ்சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் சொல்லுவாங்க. பிட்டர்னஸ் பெயர்ச்சொல். தேர் இஸ் பிட்டர்னஸ் பிட்வீன் இந்தியன்ஸ் அண்ட் பாகிஸ்தானிஸ். இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் மனக்கசப்பு ஏற்பட்டதுன்னு சொல்கிறாங்க. சில டைம்ஸ் பிட்டர்னஸ் வந்து ஆங்கிரி, கோபத்துக்கும் பயன்படுத்துவாங்க. ரெண்டாவது வார்த்தை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அம்ப்ரேஜ், இதுவும் பெயர்ச்சொல். ஃபீலிங் ஆஃப் அஃபென்ஸ், ஒருத்தங்களை பழி வாங்குறத வந்து அம்ப்ரேஜ்னு சொல்லுவாங்க. த உமன் ஹாவ் எ ஃபீலிங் ஆஃப் அம்ப்ரேஜ் பை மீ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. மூன்றாவது வார்த்தை ரிசன்மெண்ட், இதுவும் பெயர்ச்சொல். பொருள் வந்து ஆங்கர், கோபம். ஐ டு நாட் ஹாவ் எனி ரிசன்மெண்ட் டுவர்ட்ஸ் அதர் ரிலீஜியன்ஸ், மற்ற ரிலீஜியன்ஸ் மேலே எனக்கு எந்த விதமான கோபமும் இல்லைன்றது தான் இந்த வாக்கியத்தோட பொருள். அஃபென்ஸ் வந்து இதுவும் பெயர்ச்சொல். அட்டாக் பை அதர்ஸ், இட் இஸ் அன் அஃபென்ஸ் டு டாக் பேட் அபவுட் அதர்ஸ் வென் தே ஆர் நாட் தேர். ஒருத்தங்க இங்கே இல்லாதப்ப அவங்கள பற்றி தப்பாக பேசக்கூடாது, இதுதான் இந்த வாக்கியத்தோட பொருள். ஐந்தாவது வார்த்தை என்னென்னா இல்வில், இதுவும் பெயர்ச்சொல். ராங் ஃபீலிங் டுவர்ட்ஸ் அதர்ஸ், மற்றவங்களை பற்றி தவறான எண்ணங்கள் கொண்டது தான் வந்து இல்வில்னு சொல்லுவாங்க. இந்தியன்ஸ் டு நாட் ஹாவ் எனி இல்வில் டுவர்ட்ஸ் ஃபாரினர்ஸ், ஃபாரினர்ஸ் பற்றி எந்த தவறான எண்ணமும் இந்தியன்ஸ் கிட்ட இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ பிட்டர்னஸ் பெயர்ச்சொல்கான மற்ற வார்த்தைகள் என்னென்ன? பிட்டர்னஸ், அம்ப்ரேஜ், எல்லாரும் சொல்லுங்க. பிட்டர்னஸ், அம்ப்ரேஜ், ரிசன்மெண்ட், அஃபென்ஸ், இல்வில். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற வார்த்தை வந்து இன்கன்சிஸ்டன்ட். இஎன்டியில் முடியறது எல்லாமே வந்து உரிச்சொற்கள். இதுவும் வந்து நம்பகத்தன்மை இல்லாததுன்னு சொல்லுவாங்க. கேனாட் ட்ரஸ்ட் வந்து இன்கன்சிஸ்டன்ட். ஹீ இஸ் இன்கன்சிஸ்டன்ட் இன் இஸ் ஜாப், அவனுடைய வேலைகளில் வந்து நிரந்தரமானவன் கிடையாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நாட் ஸ்டெடின்ற பொருளும் இன்கன்சிஸ்டன்ட்டுக்கு இருக்குது. ரெண்டாவது வார்த்தை என்னென்னா வேவர்ட், இதுவும் உரிச்சொல். இதுவும் நாட் ஸ்டெடின்ற பொருள் தான். ஹீ ஹாஸ் வேவர்ட் தாட்ஸ், அவனுக்கு நிலையான ஒரு எண்ணங்கள் கிடையாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. கேப்ரிஷியஸ்னா ஓயூஎஸ்ல முடியறது எல்லாமே உரிச்சொற்களாக தான் இருக்கும். இதுவும் வந்து இதோடைய பொருளும் வந்து சேஞ்சிங் ஆஃப் தாட்ஸ், சேஞ்சிங் ஆஃப் ஆட்டிடியூட், ஒருத்தங்களுடைய பழக்க வழக்கங்கள், ஒருத்தங்களுடைய எண்ணங்களை மாறுபடுவது வந்து கேப்ரிஷியஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. மை சிஸ்டர் இஸ் அ கேப்ரிஷியஸ் கேர்ள், அவள் வந்து எப்போவுமே மாறிக்கிட்டே இருப்பான்னு சொல்லியிருக்காங்க. என்னுடைய தங்கை எப்போவுமே மாறிக்கிட்டே இருப்பான்னு சொல்லியிருக்காங்க. நான்காவது வார்த்தை என்னன்னா வாலடைல், இதுவும் உரிச்சொற்கள். நிலையானது இல்லைன்றது தான் இதோடைய பொருளும். The actor in the movie is a volatile personality. இந்த திரைப்படத்தில் நடிக்கிற நடிகர்கள் வந்து எப்பவுமே நிலையானவர்கள் கிடையாது, மாறிக்கிட்டே இருப்பாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஐந்தாவது வார்த்தை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்ஸ்டேபிள், அதுவும் உரிச்சொல். அன்ஸ்டடின்ற பொருள் தான். த ஜாப்ஸ் இந்த ப்ரைவேட் செக்டார் ஆர் அன்ஸ்டேபிள், ப்ரைவேட் செக்டாரில் இருக்கிற வேலைகள்லாம் வந்து நிரந்தரம் கிடையாது, எப்போவும் மாறுபட்டுக்கிட்டே இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆறாவது வார்த்தை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்ஃபியூஸ்ட், அதுவும் உரிச்சொற்கள். டிஸ்டர்ப்டு, அதாவது நிலையானது இல்லைன்றது தான். குழப்பமானதுக்கும் வந்து கன்ஃபியூஸ்டு சொல்லுவாங்க. ஷீ இஸ் கன்ஃபியூஸ்ட் ஆஃப் ஹர் மேரேஜ் ஐடியா, அவளுடைய திருமண எண்ணங்களை பற்றி அவள் நிலையான முடிவு இன்னும் எடுக்கலை, அவள் குழப்பமாக இருக்கிறான்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஏழாவது வந்து அன்ஸ்டெடி, அதுவும் நாட் ஸ்டேபிள், நிரந்தரம் இல்லைன்றது தான் அதுவும் பொருள். உரிச்சொல். ஹீ இஸ் அன்ஸ்டெடி இன் ஹிஸ் வேர்ட்ஸ், அவன் வார்த்தைகள் எப்பவுமே நிரந்தரமாக இருக்காது, அவன் வார்த்தைகள் மாறுபட்டுக்கிட்டே இருக்குன்றது தான் இதனுடைய பொருள். நன்றி. வவுச் வச்சு ஒரு வாக்கியம் யாராவது அமைக்க முடியுமா? வவுச். The witness vouched the identity of the robbers to the police. இந்த பக்கத்தில் வாலடைல் வச்சு ஒரு வாக்கியம் சொல்ல முடியுமா? வாலடைல்னா மாறுபட்டுக்கிட்டே இருக்குது, நாட் ஸ்டெடி, நிரந்தரமானது கிடையாது. அதை வச்சு ஒரு வாக்கியம் அமைக்க முடியுமா? My brother is volatile person. My brother is a volatile person. Bitterness.
வெறுப்பு, கோபம், இதை வச்சு ஒரு வாக்கியம், இது பெயர் சொல், இதை வச்சு ஒரு வாக்கியம் அமைக்க முடியுமா? My brother and me, bitterness between. There is bitterness between my brother and me. நன்றி. Dear friends, synonyms, we have come to 22nd and 23rd. See, why we are giving so much importance for synonyms and antonyms? So simple. 8 parts of speech and 4 are very important. What are the 4 important parts of speech? It is noun, verb, adjective and adverb. And the prepositions are there: conjunction, interjections, pronoun. Pronoun, of course, you cannot substitute. You cannot substitute one pronoun for other pronoun because it has your own uniqueness. But here the noun and verb and adverb and adjective have umpty number of words. Word substitution. See, if you write a letter to somebody or if you speak to somebody, it is always better for you to go in for a different varieties of words rather than saying the single word, using the single word from the beginning until the end of the essay. So, it is the vocabulary power. That is the reason why we give so much importance for vocabulary, and synonyms plays an important role here. Synonyms and antonyms. Now, we are seeing only synonyms. So far, we have seen 21 synonym. I mean a word and its synonyms words. Now, we are going in for 22nd and 23rd. Now, 22nd word, what is the word is given? Reserved, isn't it? Reserved. What do you mean by reserved? Reserve. Reserve means booking a ticket in advance. You can say it as a reserve. So, it is an adjective. As we have known, all the past participles are adjectives. So, reserved, the suffix is ed. So, it is an adjective, isn't it? All ed endings are adjectives. Obviously, it is not past tense, it is the past participle eds, it is adjectives. So, reserved means what? Silent. He is a reserved person. He is a what type of person he is? He is a reserved person. So, reserved becomes an adjective. So, he is a person who does not speak to anybody, not much. He does not show his expressions or heart feelings towards others. So, he is a reserved person. And number 2, what is the synonym word for reserved? It is reticent. What do you mean by reticent? He is a reserved, silent. So, my brother is a what type of a boy he is? He is a reticent boy. Okay. Next, uncommunicative. See, it ends with ATIOE, the suffix ends with ATIVE. So, it is called adjective. It must be adjective. So, it is silent. Government is uncommunicative regarding what? The bribes and corruptions happening in India. So, the government of India, lot of bribes, lot of happenings are there, bribes and corruption. So, the government is uncommunicative, means not ready to share all the information it has got with others. Even the Prime Minister is not ready to be communicative regarding this bribes and corruption. That is the sad part of Indian government. Here now, the present government. Number 4, introvert. Very excellent word, introvert. What do you mean by introvert? A person always speaks to himself. He does not share his anger, pain or happiness or joy to others. What do you mean by extrovert? A person always speaks to others is called an extrovert quality person. So, extrovert means a person who speaks to others freely. Introvert means a person who never speaks, who does not speak, he is always alone in his heart and physically also. He does not try to mingle with others. So, she is a what type of person she is? She is an introvert. Okay. Now, for reserved, what is the first word? Reserved. Second word? What do you mean with the third word? Fourth word? Okay. Now, I just ask you simple, just to understand whether you are able to understand or not. What is reserved, antonym word for reserved, antonym?
Anybody? Unreserved. Okay, reticent. Is an open person. Okay, number 3, uncommunicative. Discommunicative. No communicative. Introvert. Extrovert. Able to understand, sir? So these are the ways to develop your vocabulary power. They're coming here to flamboyant. Flamboyant, the 23rd synonym word. What do you mean by flamboyant? Vijay Mallya of Kingfisher is a flamboyant personality. You know Kingfisher? Bangalore Royal Challengers. What is the team? Name of the team? Royal Challengers Bangalore. Royal Challengers Bangalore. Who is the sponsor of Royal Challengers Bangalore? It is Vijay Mallya. He is the proprietor of Kingfisher Airlines. He has also this, he is very famous for what in India or worldwide? Kingfisher flight. No. He is a liquor baron. Liquor means what? Alcohol producer, worldwide famous. Beer, brandy, whiskey, gin. He makes a lot of products. And he is almost world number 2 or something. That's what they say. And he has come to this business called Kingfisher Airlines. Airline service. So he is a person who is a flamboyant person. What do you mean by flamboyant? He is a jolly. He has islands. He has a separate plane for him. A separate luxurious ship for him. He always has these girls, you know, this Kingfisher models. He is very famous for that. He is always seen with all young and beautiful girls, not only Indian, foreign girls. So his lifestyle is something flamboyant, jolly type of lifestyle. So Vijay Mallya of Kingfisher is what type of person he is? Flamboyant personality. Next, haughty. What do you mean by haughty? Arrogant. Arrogant means what? He is proud about himself. He is very proud. These type of personalities you can find in day-to-day life. The hero of the movie is what type of personality he is? He is a haughty personality. Next word, this is also a very famous word, pompous. What do you mean by pompous? O-U-S ends with O-U-S, it's an adjective, isn't it? All this flamboyant, pompous, haughty, all are adjectives. So pompous means what? Self-important, showy. She wears many jewels. That girl or lady, she wears a lot of jewels. What type of person she is? She is pompous lady. Means what? She wants to show her wealth and riches. So somebody wants to show something about their richness. They are called pompous. He may be a pompous man, he may be a pompous lady, she may be a pompous lady. Then, what is the 4th word? It is the florid. What is the florid means? Lavish. Lavish means what? Spending too much of money. It is a florid marriage. What type of marriage? It is not a simple marriage. It is florid marriage. Meaning what? Very expensive. They spend a lot for this marriage. You see marriages conducted in flying planes, marriages conducted in ship, marriages conducted for 4 days, 5 days, grand celebration. So that is called florid marriage. Hope you are able to understand. You got it? Or you don't have any doubt about it? Okay, flamboyant. What is the synonym of flamboyant? Number 2? Haughty. 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 So flamboyant means what? It is jolly. And number 3? Pompous. Number 4? Florid. Hope you are able to understand. So 2 words are there. One is a person who is a reserved person. He can be called reticent, uncommunicative and introvert. And for persons who are just very much showy about themselves and their riches, they are called flamboyant, haughty, florid, pompous. Hope you are able to get it. Yes, sir. Now Miss Aruna will come forward and she will tell what exactly it is, and she will ask questions. Be ready with the answers. Yes. இது வரைக்கும் நம்ம 21 வார்த்தைகள் பார்த்துருக்கோம். இப்போ நம்ம 22வது வார்த்தைக்கு வந்திருக்கோம். ரிசர்வ்ட். இது வந்து ஒரு உரிச்சொல். இதனுடைய பொருள் வந்து சைலண்ட், ரொம்ப அமைதியின் பொருள் இதோடைய பொருள். இதை வச்சு ஒரு வாக்கியம் பார்க்கலாம். ஹீ இஸ் அ ரிசர்வ்டு பர்சன். அவன் ரொம்ப அமைதியான மனிதன் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த இடத்துல ரிசர்வ்டுன்றது வந்து அமைதியை குறிக்குது. 2வது வார்த்தை பார்த்தீங்கன்னா ரெட்டிசென்ட். இதுவும் உரிச்சொல். ரிசர்வ்டு, சைலண்ட் அந்த மாதிரி வார்த்தைகள் பயன்படுத்துறதுக்கு பதிலாக நம்ம ரெட்டிசென்ட்னு கூட பயன்படுத்தலாம். அதுக்கே அந்த வார்த்தை
பயன்படுத்தி ஒரு வாக்கியம் பார்க்கலாம். மை பிரதர் இஸ் அ ரெட்டிசன்ட் பாய். என்னுடைய தம்பி அல்லது அண்ணன் வந்து ரொம்ப ரிசர்வ் டைப்பு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ரொம்ப காம், எப்போவுமே அமைதியான பையன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. மூன்றாவது வார்த்தை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்கம்யூனிகேட்டிவ். ஏற்கனவே பல தடவை நான் சொல்லியிருக்கேன், ஐவியில் முடிகிற வார்த்தைகள் எல்லாமே வந்து உரிச்சொற்களாக தான் இருக்கும். இப்போ இந்த வார்த்தையும் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அன்கம்யூனிகேட்டிவ்னு முடிஞ்சிருக்கு, ஐவியில் முடிஞ்சிருக்கு, உரிச்சொல். இதனுடைய பொருளும் வந்து ரொம்ப அமைதின்றது தான் பொருள். அதை வச்சு ஒரு வாக்கியம் பார்க்கலாம். கவர்மெண்ட் இஸ் அன்கம்யூனிகேட்டிவ் ரிகார்டிங் த பிரைப்ஸ் அண்ட் கரப்ஷன்ஸ். அதாவது கவர்மெண்ட் வந்து ரொம்ப அமைதியாக இருக்கிறாங்க, இந்த பிரைப்ஸ் அண்ட் கரப்ஷன்ஸ், இந்த ஊழலெல்லாம் பற்றி அவங்க கொஞ்சம் கூட கவலைப்படாமல் ரொம்ப அமைதியாக எடுத்துக்கிறாங்க, அது ரொம்ப முக்கியமாக எடுத்துக்கலன்றது தான் இந்த வாக்கியத்தோட பொருள். நான்காவது வார்த்தை பார்த்திங்கன்னா இன்ட்ரோவெட். இன்ட்ரோவெட்டும் உரிச்சொல். இதோடைய பொருள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கிங் ஒன்லி டு ஹிம்செல்ஃப் ஆர் ஹர் செல்ஃப். ஒரு குறிப்பிட்ட பேர்கிட்ட பேசிக்கிட்டு மற்ற யார் கூடயுமே அவ்வளவா கலந்துக்காமல் பேச்சுவார்த்தை வச்சுக்காம தனக்கு தானே அமைதியாக இது பண்ணிக்கிறது வந்து இன்ட்ரோவெட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ஷீ இஸ் அன் இன்ட்ரோவெட். அவள் வந்து ஒரு அவ்வளவா யார் கூடயுமே பேச மாட்டா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் இது வரைக்கும் பார்த்த வார்த்தைகள் ரிசர்வ்டு வச்ச வார்த்தைகள், இது எல்லாமே உரிச்சொற்கள். 4 வார்த்தைகள் பார்த்துருக்கோம். இப்போ 23வது வார்த்தை ஃப்ளாம்பயான்ட்க்கு வந்திருக்கோம். இதனுடைய பொருள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாலி, எல்லார் கூடயுமே சகஜமாக பேசி பழகிறத வந்து ஃப்ளாம்பயான்ட்னு சொல்லுவாங்க, அல்லது வெளிப்படையானவர்கள் சொல்லுவாங்க. அது ஆங்கிலத்தில் ஓப்பன் ஹார்ட்டட் பர்சன் சொல்லுவாங்க. இதுவும் உரிச்சொல். விஜயா மல்லையா ஆஃப் கிங்ஃபிஷர் இஸ் அ ஃப்ளாம்பயான்ட் பர்சனாலிட்டி. கிங்ஃபிஷனுடைய ஓனர் வந்து விஜயா மல்லையா, அவர் ரொம்ப ஃப்ளாம்பயான்ட் பர்சனாலிட்டின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஃப்ளாம்பயான்ட் பர்சனாலிட்டினா அவர் எல்லாருக்கூடயுமே சகஜமாக பேசுகிறவர், வெளிப்படையானவர்னு பொருள். 2வது வார்த்தை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹாட்டி. இதுவும் உரிச்சொல். ஆரோகண்ட், ரொம்ப கடுமையாக நடந்துக்கிறது வந்து ஹாட்டின்னு சொல்லுவாங்க. அதை வச்சு ஒரு வாக்கியம் பார்க்கலாம். த ஹீரோ ஆஃப் த மூவி இஸ் ஹாட்டி. இந்த திரைப்படத்துடைய கதாநாயகன் ரொம்ப தன்னைத்தானே பெருமைப்படுத்த கொண்டவன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 3வது வார்த்தை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாம்பஸ். இதுவும் உரிச்சொல். ஓயுஎஸ்ல முடிஞ்சிருக்கிறது எப்பவுமே உரிச்சொற்களாக தான் இருக்கும். இந்த பாம்பஸ் வார்த்தையும் பார்த்தீங்கன்னா உரிச்சொல். இதனுடைய பொருள் என்ன, செல்ஃப் இம்பார்ட்டன்ட் ஷோயிங்னா தன்னைத்தானே முக்கியத்துவம்னு வெளிப்படுத்திப்பாங்க சில பேர், அவங்களெல்லாம் வந்து பாம்பஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அதை வச்சு ஒரு வாக்கியம் பார்த்தீங்கன்னா ஷீ வியர்ஸ் மெனி ஜூவல்ஸ், ஷீ இஸ் பாம்பஸ் லேடி. அவள் நிறைய நகைகள் அணிந்து கொண்டு தன்னைத்தானே செல்வம் நிறைந்தவள்னு காட்டிக்கிறாங்க. இந்த இடத்துல பாம்பஸ்ன்னு பயன்படுத்தியிருக்காங்க வார்த்தை. 4வது வார்த்தை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாரிட். உரிச்சொல். லாவிஷ், ரொம்ப ஊதாரித்தனமாக பணத்தில் செலவழிக்கிறத வந்து லாவிஷ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அதனுடைய இன்னொரு வார்த்தை தான் வந்து ஃப்ளாரிட். இதை வச்சு ஒரு வாக்கியம் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ ஃப்ளாரிட் மேரேஜ். அது நிறைய செலவு செஞ்சுருக்க திருமணம் சொல்லியிருக்காங்க. அந்த திருமணத்தில் நிறைய செலவுகள் உண்டாயிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம நிறைய வார்த்தைகள் பார்த்துட்டோம். இப்போ ரிசர்வ்டுக்கு பதிலாக பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகள் என்னென்னு எல்லாரும் சொல்லுங்க. ரிசர்வ்ட், ரெட்டிசன்ட், எல்லாருமே சொல்லுங்க. 3வது அன்கம்யூனிகேட்டிவ், இன்ட்ரோவர்ட். இப்போ ஃப்ளாம்பயான்ட்க்கு பதிலாக பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகள் என்னென்ன? ஃப்ளாம்பயான்ட், ஹார்ட்டி, பாம்பஸ், ஃப்ளாரிட். இப்போ ஃப்ளாரிடை வச்சு யாரால ஒரு வாக்கியம் அமைக்க முடியுமா? ஃப்ளாரிடுக்கு முதல்ல பொருள் என்னது? லாவிஷ். லாவிஷ்னா என்ன பொருள்? ஸ்பெண்டிங் டூ மச் மணி, நிறைய செலவழிக்கிறத லாவிஷ் சொல்லுவாங்க. அதை வச்சு யாராவது ஒருத்தர் வாக்கியம் சொல்ல முடியுமா? He is a florid person. சரியானது. ஃப்ளாரிட்ன்றது வந்து அட்ஜெக்டிவ் உரிச்சொல், அதனால he is a florid personன்றது சரியான பதில். இப்போ 2வது வார்த்தை அன்கம்யூனிகேட்டிவ் பயன்படுத்தி யாராவது ஒரு வாக்கியம் அமைக்க முடியுமா? அன்கம்யூனிகேட்டிவ்க்கு முதல்ல பொருள் என்னது? சைலண்ட், ரொம்ப அமைதி. அதை வச்சு ஒரு வாக்கியம். இது முதல்ல உரிச்சொல்லா பெயர் சொல்லா? உரிச்சொல். அந்த உரிச்சொல்லை பயன்படுத்தி யாராவது ஒருத்தர் வாக்கியம் சொல்லுங்க. ரஞ்சித். The police is uncommunicative regarding the murder that took place. 3வது கடைசி வார்த்தை பாம்பஸ். பாம்பஸ்க்கு பொருள் என்னது? செல்ஃப் இம்பார்ட்டன்ட் ஷோயிங்னா என்ன பொருள்?
தன்னை தானே பெருமைப்படுத்துகிறது. தன்னை தானே பெருமைப்படுத்திக் கொள்வது. இது அட்ஜெக்டிவா இல்ல உரிச்சொல்லா பெயர் சொல்லா? உரிச்சொல். இதை பயன்படுத்தி இந்த சைட்ல இருந்து யாரோ ஒருத்தர் வாக்கியம் அமைச்சு சொல்லுங்க. She wears different kinds of dresses. She is a pompous lady. சரியான வாக்கியம். இப்போ இதே மாதிரி நம்ம நிறைய வார்த்தைகள் பார்த்துருக்கோம். இதை அன்றாட வாழ்க்கையில் நீங்கள் பயன்படுத்துங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு இன்னும் சிறப்பாக நீங்கள் ஆங்கிலத்தில் தேர்ச்சி பெற முடியும். நன்றி. Dear friends, so far we have seen synonyms. Now we are coming to antonyms. Antonyms means what? What do you mean by antonyms? Opposite meanings, right? Antonyms. So we are going to see a few antonyms. So here, the first word. What is the word? Abandon. Anybody, what do you mean by abandon? Abandon. Leave it. Abundance means what? Lot of things are there. Abandon is a verb. Leave it. Leave it or relinquish. Relinquish means also leave it. So abandon means you are leaving it. You have a old car, you are abandoning. You are leaving it off. So abandon means leave it. What are the antonym words? Abandon means leave it. Opposite meaning is continue. Next opposite meaning is occupy. You are not abandoning, you are occupying. Number 3, what is the opposite word of abandon? Hold on. Number 4th opposite word of abandon? Persist. Keep on trying. Don't abandon. Keep on trying. So these are the few words, antonym words, right sir? Now coming here, what is the 5th word? Engage. Abandon means leave it, but you are engaging. So what are the 5 words of abandon, antonym words? Number 1, continue. Number 2, occupy. Number 3, hold. Number 4, persist. Number 5, engage. See, this is how you develop your vocabulary. Power. Word power. You cannot use the only word abandon or relinquish. I mean, you have to know various meanings, opposite meanings of certain words. So continue, occupy, hold, persist and engage, right sir? Now coming here, abandon. What the exact meaning is? Leaving and going, right? Okay, how do you form a sentence using abandon? He abandoned his family and went to Himalayas to become a saint. So the meaning of abandon means leaving and going. He abandoned his family, he just gave away his family and went to Himalayas to become a saint, right sir? So this is one word, the meaning of abandon. So coming antonym word, what is the antonym for abandon? It is continue. Continue, abandon, leaving it. Continue means continuing the thing. Tendulkar continues playing cricket, right sir? Tendulkar continues playing cricket means what? He has not abandoned his career but he is continuing with it. So continue is the opposite antonym word for abandon. Okay, next word, occupy. Second word, antonym word of abandon is occupy, fully being. My mind is occupied about my future career. So my mind is full of thoughts of what? Only occupied. So it is not abandoned, I have not abandoned, it is fully occupied. So the word abandon, second word, antonym word is occupy, right? So abandon is a verb, mind you. So you have to go in for a verb form antonyms. Next, third form, third antonym word of abandon is hold on or hold. Keep it. I have been holding the same job for the last 5 years. So 5 years I have not abandoned my job. I am still continuing my job, holding on. Number 4th word is persist. Persist means what? Continuing. See here, continuously being in one. Persist means continuously being in one thing. Older generation are persisting. Older generation are forcing or continuing with their old thoughts. They always think in the past. Old people, you see, always they will be thinking about their past and talking about their past. So abandon, and the 4th antonym word is persist,
For abandon, fifth antonym word is engage. Continuously to be with. Continuously to be with. I am fully engaged with my new business. I am fully engaged. So abandon means leave it, but engage means to be continuously in that particular work. Right, sir? Able to understand? So abandon. What is the first word of abandon? Continue. Number 2, antonym for abandon. Third word, abandon, antonym. Fourth word, persist. Fifth word, engage. You know how to form the sentence. See, abandon is a verb, so you have to go in for antonym in the same part of speech, right, sir? Now coming here, expose. Pose means what? You are showing off. X means what? Go out. X means showing out. So showing your posture out. Expose is a verb. What is expose means what? Reveal. Reveal means to show. Show it out. So what is it a verb or a noun? It is a verb. So what are the antonym words? It is hide. Expose means show. Antonym word number 1 is hide. Hide is a verb. Conceal. This is also hide. It is what do you mean by that? It is a verb. Expose, show. What is the antonym word? Cover. Hide it. Expose, show. What is the antonym word? Confine. Keep it in one particular area. Don't come out. Expose as a verb. What is the antonym word? Impose. See, now for expose, this word, what is the exact meaning of that and to form a sentence? See, the actor exposes his six-packs body in the movie. The actor shows off his six-packs. In the abdomen area, he shows his six-packs in the movie. So, antonym word for expose is number 1, hide. She hides her true personality. She hides her true personality means what? She has a split personality, but she is hiding her one other personality and behaves as if she is not that personality. So she hides her true personality. So expose is show. And what is the second antonym word? Conceal. Conceal means what? Hiding. My son is concealing something and not telling me. Okay, my son is concealing something. My son is concealing certain things in his heart, but he is not ready to say. Next, so expose, as we have given 2 words, isn't it? Number 1, 2 sentences we have formed, hide and conceal. Now third, distant. What do you mean by distant? Is it an adjective or is it a noun or is it a verb? Adjective. It is an adjective qualifying a noun. So far. Antonym words are what? For distant, far. What is the antonym word? Near. That is adjacent means next. Proximate means next, near. Adjoining means next. So next, close. Intimate. Distant means very far. Intimate means what? Very close. Intimate. For distant, the word. How do you form a sentence? He is my what relative? He is my distant relative. So distant becomes an adjective. Far relative. So what is the opposite word of distant? It is adjacent, near. My house is adjacent to his house. So my house is near to his house. What is the next word? For distant antonym word, distant antonym word is proximate, very close. She is proximate to me means what? She is very close to me. Next, third word is adjoining, nearby. So distant is far, adjoining means nearby. Pakistan is an adjoining country to India. Pakistan is the next country. You know, immediately it has the boundary, common boundary with India. So next, distant, far, and what is the next word? Next. I should get down at the next stop. I should get down at the immediate next stop. So distant is far. What is the next antonym word? Close, intimate. She is my close friend. She is my close friend means what? She is very close to me. Next word, intimate. Intimate means what? Sharing everything. So distant is far, intimate is very close, near. They are my intimate fans. They are my intimate friends. So my dear friends, in the second antonym word, expose. What are the antonym words for expose? Number 1, hide. Number 2, conceal. Number 3, cover. Number 4, number 5, impose.
And number 6, expose. Sorry, expose. Yeah. Say expose is the word, and the antonym words are those words. And coming here, the antonym word is distant. What do you mean by distance? It is far. What are the antonym words for distance? Number 1, adjacent. For distant, antonym word number 2, proximate. Number 3, adjoining. Number 4, next. Number 5, close. Number 6, intimate. Able to understand? So we have seen quite a lot of antonym words. So this is how you develop your vocabulary power. I request Ms. Arna to come forward and just give a Tamil explanation of what she has learned. Let me finish it. வணக்கம். இதுவரைக்கும் நம்ம சினானியம்ஸ் வார்த்தைகள் பார்த்துருக்கோம். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது எதிர்மறை வார்த்தைகள். அதில் முதலாவது என்ன வார்த்தை இருக்குன்னா அபெண்டன். அபெண்டனோட பொருள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு வினைச்சொல். அதனுடைய பொருள் என்னென்னா லீவ் இட் ஆர் ரெலிங்க்வேஷ், விட்டு விடுதலை வந்து அபெண்டன்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ அதுக்கு எதிர்மறை வார்த்தைகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூ தொடர்ந்து செய், ஆக்கிப்பை ஆக்கிரமிப்பது, ஹோல்டு வைத்துக்கொள்வது அல்லது தொடர்ந்து செய்வது, பர்சிஸ்ட்னா தொடர்ந்து செய்கிறது, என்கேஜ்னாலும் தொடர்ந்து செய்கிறது. இந்த மாதிரி இந்த அபெண்டன் வார்த்தைகளுக்கு எதிர்மறை வார்த்தைகள் இவ்வளோ வார்த்தைகள் 5 வார்த்தைகள் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ வந்து அபெண்டனை வச்சு ஒரு வாக்கியம் பார்க்கலாம். He abandoned his family and went to Himalayas to become a saint. அவனுடைய குடும்பத்தை விட்டு இமாலய மலைக்கு வந்து சென்றுட்டான். எதுக்குன்னா டு பிகம் a saint. ஒரு செயின்ட்னா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு சாமியாராக ஆகிறதுக்கு வந்து ஃபேமிலியெல்லாம் விட்டுட்டு போயிட்டான். இந்த இடத்துல விட்டு அபண்டன்றது வந்து லீவ் இட்டுன்ற பொருளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இதனுடைய எதிர்மறை வார்த்தைகள் என்னென்ன கண்டினியூ, ஆக்கிப்பை, ஹோல்டு, பெர்சிஸ்ட், என்கேஜ். இந்த வினைச்சொற்களை வச்சு ஒரு சில வாக்கியங்களை பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் கண்டினியூ வச்சு பார்க்கலாம். டெண்டுல்கர் கண்டினியூஸ் பிளேயிங் கிரிக்கெட். டெண்டுல்கர் வந்து கிரிக்கெட் விளையாடுறதை தொடர்ந்து செய்துக்கிட்டு இருக்கான், விளையாடுகிறாருன்ற இடத்துல மீனிங். அதில் தொடர்ந்து செய்கிறதுக்கு வந்து கண்டினியூன்னு பயன்படுத்தியிருக்காங்க. இரண்டாவதாக பார்க்குற வார்த்தை என்னென்னா ஆக்கிப்பை. இதை வச்சு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் இதனுடைய பொருள் என்ன ஃபுல்லி பீயிங், எல்லாத்தையும் ஆக்கிரமிப்பதை வந்து ஆக்கிப்பைன்னு சொல்லுவாங்க. அதை வச்சு ஒரு வாக்கியம் பார்க்கலாம். மை மைண்ட் இஸ் ஆக்கிபைட் அபவுட் மை ஃபியூச்சர் கேரியர். என்னுடைய மனது வந்து எதிர்கால வாழ்க்கையை பற்றி ஆக்கிரமித்து விட்டது, அதை பற்றி நினைத்து கொண்டிருக்கிறது வந்து இந்த இடத்துல ஆக்கிபைட்னு சொல்லியிருக்காங்க. மூணாவது வார்த்தை என்னென்னா ஹோல்டு. ஹோல்டு வந்து அபண்டனுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய இன்னொரு எதிர்மறை வார்த்தை. அதனுடைய பொருள் என்ன கீப் இட் வைத்துக்கொள் அல்லது வந்து தொடர்ந்து செய்யின்றது வந்து ஹோல்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ஐ ஹாவ் பீன் ஹோல்டிங் த சேம் ஜாப் ஃபார் த லாஸ்ட் 5 years. கடந்த 5 ஆண்டு காலமாக நான் இதே வேலையை தொடர்ந்து செய்து கொண்டு இருக்கிறேன்றது, தொடர்ந்து செய்துன்றதுக்கு ஹோல்டிங்னு பயன்படுத்தியிருக்காங்க. நான்காவது வார்த்தை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்சிஸ்ட். இதுவும் ஒரு வினைச்சொல், அபண்டனுக்கு பதிலாக பயன்படுத்தக்கூடிய இன்னொரு வினைச்சொல். இதனுடைய பொருள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸ்லி பீயிங் இன் ஒன், ஒரே இதில் வந்து தொடர்ந்து செய்கிறத வந்து நம்ம பர்சிஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ ஒரு எடுத்துக்காட்டு பார்க்கலாம். ஓல்டர் ஜென்ரேஷன் ஆர் பர்சிஸ்டிங் வித் தேர் ஓல்டு தாட்ஸ். ஓல்டர் ஜென்ரேஷன்ஸ்னால் பழைய தலைமுறையினர் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா பழைய எண்ணங்கள் வந்து அவங்க கிட்ட இன்னும் தொடர்ந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த இடத்துல பர்சிஸ்ட்ன்றது வந்து கண்டினியூஸ்லி பீயிங் இன் ஒன், அதிலே தொடர்ந்து இருக்கிறது, ஒரு விஷயத்திலே தொடர்ந்து செய்கிறது வந்து நம்ம வந்து பர்சிஸ்ட்னு பயன்படுத்துவோம். ஐந்தாவது வார்த்தை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்கேஜ். இதுவும் அபண்டனுக்கு பதிலாக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு இன்னொரு வார்த்தை, எதிர்மறை வார்த்தை. இதனுடைய பொருள் என்ன கண்டினியூஸ்லி டு பி வித், அதே தான் ஒன்றிலே வந்து தொடர்ந்து செய்கிறத வந்து நம்ம என்கேஜ்னு சொல்வோம். இப்போ ஒரு எடுத்துக்காட்டு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஐ எம் ஃபுல்லி என்கேஜ்டு வித் மை நியூ பிஸ்னஸ். என்னோட புது வியாபாரத்தில் நான் ஃபுல்லாக தொடர்ந்து செய்து கொண்டு இருக்கிறேன்றது இந்த வாக்கியத்தோட பொருள். இந்த இடத்துல என்கேஜ்டு வந்து தொடர்ந்து செய்வதற்குன்றது பொருள் அழிச்சிருக்கு. இந்த மாதிரி அபண்டனுக்கு வந்து இந்த 5 வார்த்தைகளும் நீங்கள் எதிர்மறை சொற்களாக பயன்படுத்தலாம். இதனுடைய எல்லாமே வினை சொற்கள். ஒரு வாக்கியம் அமைத்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற வார்த்தை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2வது வார்த்தை எக்ஸ்போஸ். எக்ஸ்போஸ் ஒரு வினைச்சொல். அதனுடைய பொருள் என்னென்னா ரிவீல் ஆர் ஷோ இட், வெளிப்படுத்துவது வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா எக்ஸ்போஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. எக்ஸ்போஸோட இன்னொரு பொருள் என்ன காண்பிப்பது, வெளிப்படுத்துவது. இப்போ வந்து இதனுடைய எதிர்மறை வார்த்தைகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைடு, கன்சீல், கவர், கன்ஃபைன், இம்போஸ். இந்த 5 வார்த்தைகளும் வந்து அதுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய எதிர்மறை வார்த்தைகள். இப்போ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்போஸ்ன்ற வார்த்தையை வச்சு நம்ம ஒரு வாக்கியம் பார்க்கலாம். எக்ஸ்போஸ்னா ஷோயிங், காண்பிப்பது. த ஆக்டர் எக்ஸ்போசஸ் இஸ் 6 packs பாடி இந்த மூவி. ஒரு நடிகன் வந்து தன்னுடைய திரைப்படத்தில் வந்து 6 packs ஆன உடலை வந்து நம்ம காட்டியிருக்காங்க, வெளிப்படுத்தியிருக்காங்கன்ற இந்த இடத்துல பயன்படுத்தியிருக்காங்க. எக்ஸ்போஸோட பொருள் வந்து ஷோயிங். இப்போ அதனுடைய எதிர்மறை வார்த்தைகள் என்னென்னு பார்த்தோம் ஹைடு, கன்சீல், கவர், கன்ஃபைன், இம்போஸ். இந்த 5 வார்த்தைகளை வச்சு ஒவ்வொரு வாக்கியமாக நம்ம இப்போ பார்க்கலாம்.
ஃபர்ஸ்ட் ஹைடை வச்சு பார்க்கலாம். ஹைட் என்னன்னா மறைத்துக்கொள்வது, வெளிப்படுத்துவதுக்கு தமிழ்ல எதிர்மறை வார்த்தை என்னன்னு மறைத்துக்கொள்வது. அதே மாதிரி ஆங்கிலத்தில் வெளிப்படுத்துவதுக்கு எக்ஸ்போஸ், அதை மறைத்துக்கொள்வதுக்கு ஹைடு. இப்போ இதை வச்சு ஒரு வாக்கியம் பார்க்கலாம். ஷீ ஹைட்ஸ் ஹர் ட்ரூ பர்சனாலிட்டி. அவள் தன்னுடைய ஒரு உண்மையான தோற்றத்தை, தன்னுடைய உண்மையான எண்ணங்களை வந்து மறைத்து வைத்திருக்கிறாள்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த இடத்துல வந்து ஹைட்ஸுன்றது வந்து என்னன்னா மறைத்து வைப்பதுன்றது பொருள். எக்ஸ்போஸ்க்கு பதிலாக பயன்படுத்தக்கூடிய இன்னொரு எதிர்மறை வார்த்தை. இரண்டாவது நம்ம பார்க்கக்கூடிய வார்த்தை என்னன்னா கன்சீல். இதுவும் வந்து எக்ஸ்போஸுக்கு பதிலாக நம்ம எதிர்மறை வாக்கியம் பயன்படுத்தும் பொழுது, இந்த எதிர்மறை வார்த்தை பயன்படுத்தும் பொழுது கன்சீல்னு பயன்படுத்தலாம். கன்சீல்னாலும் மறைத்து வைப்பதுன்னு தான் பொருள். மை சன் இஸ் கன்சீலிங் சம்திங் அண்ட் நாட் டெல்லிங் மீ. என்னுடைய மகன் வந்து எதையோ மறைத்து வைத்து என்னிடம் சொல்ல மாட்டான்றது இந்த வாக்கியத்தோட பொருள். இந்த இடத்துல கன்சீல்ன்றது வந்து மறைத்து வைப்பதுன்ற பொருள் அளிச்சிருக்கு. இப்போ வந்து இது வரைக்கும் நம்ம எக்ஸ்போஸோட எதிர்மறை வார்த்தைகள் பார்த்தோம். என்னென்ன? ஹைடு, கன்சீல், கவர், கன்ஃபைன், இம்போஸ். இந்த 5 வார்த்தைகளுமே வந்து எக்ஸ்போஸ்க்கு பதிலாக எதிர்மறை வார்த்தையாக பயன்படுத்தும் பொழுது இந்த 5 வார்த்தைகள் நம்ம பயன்படுத்தலாம். இப்போ மூன்றாவது நம்ம ஒரு வார்த்தைக்கு வந்திருக்கோம், டிஸ்டன்ட். டிஸ்டன்ட்டோட வந்து இது வந்து வினைச்சொல் கிடையாது, இது உரிச்சொல். டிஸ்டன்ட்டோடைய பெயர் சொல் யாராவது சொல்ல முடியுமா? டிஸ்டன்ஸ். டிஸ்டன்ஸ்ன்னு சொன்னால் அது பெயர் சொல்லாக மாறிடுது. இதுவே டிஸ்டன்ட்னு நீங்கள் பயன்படுத்திங்கன்னா அது வந்து உரிச்சொல்லாக மாறுது. இதனுடைய பொருள் என்ன? ஃபார், தூரத்துன்னு சொல்லுவாங்க. இது இடத்துக்கும் பயன்படுத்தலாம், இல்லை உறவினர்களுக்கும் நம்ம இந்த டிஸ்டன்ட்ன்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தலாம். இதனுடைய எதிர்மறை வார்த்தைகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்ஜசன்ட். அட்ஜசன்ட்னா அருகில், ப்ராக்சிமேட்னாலும் அருகில், அட்ஜாயினிங்னா அருகில், நெக்ஸ்ட்னாலும் அருகில், க்ளோஸ். இந்த மாதிரி 6 வார்த்தைகள். இன்னொரு வார்த்தை என்னென்னா இன்டிமேட். இந்த 6 வார்த்தைகளுமே வந்து இந்த டிஸ்டன்ட்டோட எதிர்மறை வார்த்தைகள் தான் இந்த 6 வார்த்தைகளுமே. இதை வந்து நீங்கள் ஒவ்வொரு வாக்கியத்துலேயும் பயன்படுத்தியிருக்காங்க. இதை நம்ம ஒவ்வொன்றா இப்போ பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்டன்ட்டை வச்சு ஒரு வாக்கியம் பார்க்கலாம். டிஸ்டன்ட்னா தொலைவு அல்லது தூரத்து. ஹீ இஸ் மை டிஸ்டன்ட் ரிலேட்டிவ். இந்த இடத்துல டிஸ்டன்ட் வந்து உறவினர்களுக்கு பயன்படுத்தியிருக்க. அவன் என்னுடைய தூரத்து உறவினர்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த இடத்துல தூரத்துக்கு பதிலாக டிஸ்டன்ட்னு பயன்படுத்தியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் இதனுடைய எதிர்மறை வார்த்தைகளை வச்சு ஒவ்வொரு வாக்கியம் பார்க்கலாம். எப்போவுமே வந்து வினைச்சொல் வந்து எதிர்மறையாக இருந்தாலும் சரி, அதை நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வார்த்தைகள் சொல்கிறதா இருந்தாலும் சரி, அது உரிச்சொற்களாக இருந்தால் கண்டிப்பாக அது பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகளும் உரிச்சொற்களாக இருக்கணும். பெயர் சொல்லாக இருந்தால் அது பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகளும் பெயர் சொல்லாக இருக்கணும். இங்கேயும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டன்ட்ன்றது உரிச்சொல்லாக இருக்குது. அதனுடைய எதிர்மறை வார்த்தைகளும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து உரிச்சொற்கள் தான் நம்ம பயன்படுத்தியிருக்கோம். இப்போ அட்ஜசன்ட்ன்றது உரிச்சொல். அதனுடைய பொருள் என்ன? நியர், அருகில். இப்போ ஒரு எடுத்துக்காட்டு பார்த்தீங்கன்னா மை ஹவுஸ் இஸ் அட்ஜசன்ட் டு ஹிஸ் ஹவுஸ். என்னுடைய வீடு அவனுடைய வீடுக்கு அருகில் உள்ளதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த இடத்துல அருகில்ன்ற வார்த்தைக்கு வந்து அட்ஜசன்ட்னு பயன்படுத்தியிருக்காங்க. இது அங்கே உரிச்சொல்லா பயன்படுது. ஏன்னா இது ஹவுஸ்ன்ற பெயர் சொல்ல குறிக்கிறதுனால இந்த இடத்துல அது உரிச்சொல்லா இருக்கு. இப்போ இரண்டாவது வார்த்தை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராக்சிமேட். ப்ராக்சிமேட்டுன்றது உரிச்சொல். வெரி க்ளோஸ், ரொம்ப அருகில் இருக்கிறது வந்து ப்ராக்சிமேட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ஷீ இஸ் ப்ராக்சிமேட் டு மீ. அவள் எனக்கு அருகில் இருக்கிறாள், மிக அருகில் இருக்கிறாள்ன்ற இந்த இடத்துல ப்ராக்சிமேட்டுன்ற வார்த்தை பயன்பட்டிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து மூணாவது வந்து என்னன்னா அட்ஜாயினிங். அட்ஜாயினிங் வந்து உரிச்சொல். இப்போ இதனுடைய எடுத்துக்காட்டு பார்த்தீங்கன்னா பாகிஸ்தான் இஸ் அன் அட்ஜாயினிங் கண்ட்ரி டு இந்தியா. இந்தியாவுக்கு மிக அருகில் பாகிஸ்தான் நாடு உள்ளதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த இடத்துல அட்ஜாயினிங்ன்ற வார்த்தை வந்து மிக அருகில்ன்றது மீன் பண்ணுது. இப்போ வந்து நான்காவது வார்த்தை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு வந்து உரிச்சொல். இந்த டிஸ்டன்ட்டுக்கு பதிலாக பயன்படுத்தக்கூடிய எதிர்மறை வார்த்தை வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு. இதோடைய பொருள் வந்து நீங்கள் அடுத்து நம்ம எடுத்துக்கக்கூடாது. நெக்ஸ்ட்ன்றது பெயர் சொல்லாக வரும்பொழுது அடுத்துன்னு சொல்லுவாங்க. அது உரிச்சொல்லாக வரும்பொழுது அருகில்னு பயன்படுது. இப்போ வந்து ஐ ஷுட் கெட் டவுன் அட் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டாப்னா இந்த இடத்துல அடுத்த நிறுத்தத்தில் நான் இங்கே இறங்கணும், நெக்ஸ்ட்டு அடுத்து இருக்கிற இதில் வந்து நம்ம இறங்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த இடத்துல வந்து நான் ஐந்தாவது வார்த்தை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ்னாலும் வந்து இந்த இடத்துல உரிச்சொல், மிக அருகில்ன்ற பொருள். இதை நம்ம பெயர் சொல்லா சொல்லும் பொழுது க்ளோஸ்னா மூடுன்ற பொருள். இந்த இடத்துல அருகில்னு பயன்படுது. இதை வச்சு ஒரு வாக்கியம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷீ இஸ் மை க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட். அவள் என்னுடைய நெருங்கிய தோழின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த இடத்துல மிக அருகில்ன்ற பொருள் கொடுத்துருக்கு க்ளோஸ்ன்ற வார்த்தை. நெக்ஸ்ட் ஆறாவது வார்த்தை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டிமேட். இதுவும் உரிச்சொல். இதனுடைய பொருளும் க்ளோஸ், மிக அருகில்ன்றது தான் இதோடைய பொருள். தே ஆர் மை இன்டிமேட் ஃபேன்ஸ். அவர்கள் என்னுடைய தீவிர ரசிகர்களாக இருக்கிறார்கள்னு சொல்லியிருக்காங்க. என்னுடைய நெருங்கிய ரசிகர்களாக இருக்கிறான்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த இடத்துல வந்து இன்டிமேட்ன்ற வார்த்தை மிக அருகில்ன்ற இது பொருள் வந்து அளித்திருக்கு. இது வரைக்கும் நம்ம 3 வார்த்தைகளும் அதனுடைய எதிர்மறை வார்த்தைகளும் நம்ம பார்த்தாச்சு. முதலாவது வார்த்தை என்னது? அதனுடைய பொருள் லீவ் இட் ஆர் ரெலிங்க்விஷ்,
விட்டு விடுதல்னு பொருள். நெக்ஸ்ட் இதனுடைய எதிர்மறை வார்த்தைகள் என்னென்ன பார்க்குறோம்? கண்டினியூ, ஆக்கிபை, ஹோல்ட், பர்சிஸ்ட், என்கேஜ். இதை வச்சு நம்ம நிறைய வாக்கியங்களும் அமைச்சிருக்கோம். இப்போ நம்ம ரெண்டாவது வார்த்தை என்ன பார்த்தோம்? எக்ஸ்போஸ். எக்ஸ்போஸோட பொருள் என்ன? ரிவீல் ஆர் ஷோ இட் அவுட், வெளிப்படுத்துவது அல்லது காண்பிப்பதுன்ற இதோடைய பொருள். இதனுடைய எதிர்மறை வார்த்தைகள் என்னென்ன? ஹைட், கன்சீல், கவர், கன்ஃபைன், இம்போஸ். அவ்வளோதான். இப்போ இதை வச்சு நம்ம நிறைய வாக்கியங்களும் அமைச்சிருக்கோம். மூன்றாவது பார்த்த வார்த்தை என்னன்னா டிஸ்டன்ட். டிஸ்டன்ட் வந்து உரிச்சொல். அதனுடைய பொருள் என்ன பார்த்தீங்கன்னா தூரத்து அப்படின்ற பொருள். இது எங்கெல்லாம் பயன்படுனா ஒரு இடத்தை சொல்லும் பொழுதோ அல்லது உறவினர்களை பற்றி சொல்லும் பொழுதோ நம்ம டிஸ்டன்ட்ன்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துவோம். இதனுடைய எதிர்மறை வார்த்தைகள் என்னென்ன? அட்ஜசன்ட், proximate, adjoining, next, close, intimate. இப்போ யாராவது ஒருத்தர் என்கேஜ்ன்ற வார்த்தையை வச்சு ஒரு வாக்கியம் அமைக்க முடியுமா? அதனுடைய பொருளையும் சொல்லி அதனுடைய வாக்கியமும் சொல்லணும். இந்த பக்கத்துல இருந்து பொருள் சொல்லுங்க யாராவது என்கேஜ்க்கு. மீனிங் தமிழ்ல சொல்லணும். தொடர்ந்து ஒரு செய்யறது ஏதாச்சும் தொடர்ந்து ஒரு காரியத்தையோ அல்லது செயலையோ செய்யறது வந்து என்கேஜ்னு சொல்லுவாங்க. சரி, அந்த என்கேஜ்ன்ற வார்த்தையை வச்சு இந்த பக்கத்துல இருந்து யாராவது ஒரு வாக்கியம் அமைக்க முடியுமா? I am fully engaged with my new business. அதே வாக்கியம் இல்ல, வேற ஏதாவது ஒரு வாக்கியம். I am fully engaged with my studies. இந்த இடத்துல என்கேஜ்ன்ற வார்த்தை வந்து தொடர்ந்து செய்யறதுக்குன்றத பொருள் அளித்திருக்கு. இப்போ நம்ம இரண்டாவதா ஏதாவது ஒரு வார்த்தை பர்சிஸ்ட். பர்சிஸ்டோட பொருளும் அதை வச்சு ஒரு வாக்கியம் இந்த பக்கத்துல இருந்து யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க. பர்சிஸ்ட்னாலும் தொடர்ந்து ஒரு செயலை செய்வது. பர்சிஸ்டிங், ஐ எம் பர்சிஸ்டிங் வித் மை ஸ்டடீஸ். இதுலேயும் பர்சிஸ்ட்ன்ற வார்த்தை வந்து தொடர்ந்து செய்வதுன்ற பொருள் அளித்திருக்கு. இப்போ இரண்டாவது வார்த்தை நம்ம பார்த்த எக்ஸ்போஸை வச்சு இந்த பக்கத்தில் மிஸ் குணசுந்தரி சொல்லுவாங்க. பொருளையும் அதை வச்சு ஒரு வாக்கியம் சொல்லுங்க. எக்ஸ்போஸ்னா வெளிப்படுத்துவது. I expose my thoughts. இந்த இடத்துல எக்ஸ்போஸ்ன்றது வெளிப்படுத்துவதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அல்லது காண்பிப்பதுன்றதுக்கும் நம்ம எக்ஸ்போஸ்ன்னு பயன்படுத்துவோம். ஐ எக்ஸ்போஸ்ட் மை தாட்ஸ், என்னுடைய எண்ணங்களை நான் வெளிப்படுத்தினேன்னு இந்த இடத்துல பொருள். சரி, ஓகே. இதனுடைய எதிர்மறை வார்த்தை யாராவது ஒருத்தர் இந்த 5 வார்த்தைகள் ஏதாவது ஒரு வார்த்தையை எடுத்துட்டு அதனுடைய பொருளையும் அதை வச்சு ஒரு வாக்கியமும் அமைக்க முடியுமா? எக்ஸ்போஸ் வந்து கன்சீல் வந்து அதோட ஒரு ஆண்டனியம். அதோட மீனிங் வந்து கன்சீல் வந்து ஹைடிங், மறைக்கிறது. வேர்டு சென்டென்ஸ் வந்து ஹீ இஸ் கன்சீலிங் த சீக்ரெட்ஸ் டு மீ. அவன் பல செய்திகளை பல விஷயத்தை என்னிடமிருந்து மறைத்து கொண்டிருக்கிறான் அந்த வாக்கியத்தோட பொருள். ஹீ இஸ் கன்சீலிங் சம்திங் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த இடத்துல கன்சீல்ன்றது மறைத்து வைப்பதுன்றதுக்கு பொருள் அளித்திருக்கு. சரி, ஓகே. மூணாவது வார்த்தை நம்ம பார்த்துருக்கோம், டிஸ்டன்ட்னு. டிஸ்டன்ட்னா என்ன பொருள்? எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுங்க. டிஸ்டன்ட்டோடைய பொருள் என்ன? ஃபார், தொலைவு, தூரத்து. அதனுடைய எதிர்மறை வார்த்தைகள் அட்ஜசன்ட், ப்ராக்சிமேட்,
adjoining, next, close, intimate. 6 வார்த்தைகள் இருக்கு. இந்த 6 வார்த்தைகள் ஏதாவது ஒரு வார்த்தையை வச்சு வாக்கியம் அமைக்க முடியுமா? His home is next to my home. இதுல இருக்கிற வாக்கியமே பயன்படுத்தாம வேற ஏதாவது சொல்லலாமே? She is my close. He is my close friend. சொந்தக்காரங்களுக்கு என்ன? She is my close relative. இந்த இடத்துல நீங்க க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ் பயன்படுத்தியிருக்காங்க. க்ளோஸ்ன்னு உடனே நீங்க உடனே அதை மறைத்தைப்பது மூடுவது அப்படின்ற பொருள். ஆனால் இந்த இடத்துல நீங்கள் இந்த வாக்கியத்தில் பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ்ன்றது வந்து நெருங்கிய அப்படின்ற பொருள் அளித்திருக்கு. ஷீ இஸ் மை க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ், அவள் என்னுடைய நெருங்கிய உறவினர்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது வரைக்கும் நம்ம நிறைய வார்த்தைகள் பார்த்துட்டோம். 3 வார்த்தைகளும் அதனுடைய எதிர்மறை வார்த்தைகளை வச்சும் நம்ம வாக்கியங்கள் பார்த்தாச்சு. இதே மாதிரி தொடர்ந்து இன்னும் நிறைய எதிர்மறை வார்த்தைகளை நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். Good evening, my dear friends. Welcome to American Spoken English. And now we have come to antonyms number 2. What do you mean by antonyms? Anybody? The word opposite meaning is called antonym, right sir? But it should be in the same part of speech. What do you mean by dread? Anybody? Anybody? Fear. Dread means fear. So is it a noun or a verb or an adverb or an adjective? Noun. It is a noun, dread. So you should form words noun for the word dread. That is the opposite meaning. Dread means fear. What are the opposite words? Dread. Number 1, confidence. C-E. It ends with C. It's a noun, not confidential. Confidential means it's an adjective, so it's a noun. What is the opposite word of dread? Number 2, security. Opposite word of dread, noun, tranquility. Tranquility means what? Quiet, no sound at all. Okay, opposite word of dread, 4th synonym, it is quietness. See, all the words ending with ESS, ITY, ATY, see, all these words are called noun. Word ending with these suffixes are noun, right sir? Now, dread means fear. How do you form a sentence? You see, the terrorists don't have the feeling of dread. They don't have the feeling of fear. That is called dread, right? Now we are going in for antonyms. What is the first antonym? It is confidence. What is the first word? They don't have confidence in their new business. What do you mean by that? They are not sure whether their business will succeed or not. Able to understand, sir? Number 2, security. Dread. Opposite word of dread is security. The antonym word. Security means protection. So you are well secured. There is heavy police security for our Prime Minister. Dread means scared and dread here. Antonym word is security. You have full security. Now the third word, dread. Opposite word of dread is tranquility. Tranquility means calm and quiet. What is the sentence given here? The tranquility of the hill stations makes our heart and mind happy. In hill station, you go to Ooty and Kodaikanal. What do you find is quietness. It gives you what? A happy mind and a state of happiness in your heart. Right sir? Opposite word of dread, quietness. Antonym word. What is the sentence given here? There is quietness in the church. There is quietness in the church. So, totally how many words are there? Opposite for dread. Antonym word. Number 1. Number 2. Number 3. Number 5. All these are nouns or verbs? Nouns. So, you are able to understand? Okay. Now coming here, my dear friends, to perplexity. See, perplexity. Complex. Any word ending with LEX is called, it is in a state of confusion. So perplexity means it's confusion. What is the sentence first given? There is no perplexity in my decisions means what? There is no confusions. I am very confident about that. So I don't have confusion. Of course, no perplexity means it is confidence. It means indirectly. Right, sir? Coming here. What is the antonym word for perplexity? Number 1, confidence. Is it a noun or a verb? It is a noun. It means self-trust. We need confidence to achieve our goal. We need, what you need? Confidence. So perplexity means confusion. Here confidence means
surety. So that is the antonym word. What is the second antonym word for perplexity? It is certainty. Certainty means what? Conformity. So how do you form a sentence? There is no certainty that India will win the match. There is no certainty that India will win the match. Okay, perplexity. What is the next word? Antonym word. It is stability. How do you form a sentence? There is no stability and only fluctuation are there in the share prices. You know share market, how the share prices go up and down. So there is no stability, it is always confusion. So antonym word for perplexity is stability. So once again, antonym word for perplexity is assurance. Number 4th, what is that sentence given? There is no assurance for a job guarantee in a private or government sector. Assurance means making confirm. So there is no assurance for a job guarantee in a private or government sector. So one other word for perplexity, what is that? Clearance, conformity. I need a clearance from my general manager to start a new company. So for perplexity, what are the antonym words? Confidence, certainty, stability, assurance, clearance, right sir? Okay, now once again I am asking, say everybody together, what is the antonym for perplexity? Number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. So we have come to antonym words, words for 2 words, that is one is dread and one is perplexity. Both are noun, right sir? Now I request Miss Anita to come forward and just give a speech on, just make the students clear about what is antonym is all about. Yes. நாம் இதுவரைக்கும் 3 ஆண்டோனியம் வார்த்தைகளை பார்த்தாச்சு. இப்போ நம்ம 4வது ஆண்டோனியம் வேர்ட்ஸ்லாம் எந்த வார்த்தைக்கு பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெட். ட்ரெட்டுன்றது வந்து பெயர்ச்சொல். அதனுடைய பொருள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பயம், ஃபியர்ன்னு சொல்லுவாங்க. இதனுடைய எதிர்மறை வார்த்தைகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்ஃபிடென்ஸ், செக்யூரிட்டி, ட்ராங்குலிட்டி, குவைட்னஸ். இது 4 வார்த்தைகளுடைய எதிர்மறை வார்த்தைகள். இது ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ட்ரெட்டுன்ற வார்த்தையை வச்சு நம்ம ஒரு வாக்கியம் பார்க்கலாம். ட்ரெட்டுன்றது வந்து பெயர் சொல்லாக பயன்படுது. ஸோ அதனுடைய எதிர்மறை வார்த்தைகளும் வந்து கண்டிப்பாக பெயர் சொல்லாக தான் இருக்கணும். இப்போ அதை வச்சு ஒரு வாக்கியம் பார்த்தீங்கன்னா, the terrorists do not have the feeling of dread. அதாவது தீவிரவாதிகளுக்கு பயம் என்ற உணர்வே இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த இடத்துல வந்து ட்ரெட்டுன்றது வந்து பயம்ன்ற பொருள் அளிக்கிறது. இப்போ இந்த எதிர்மறை வார்த்தைகளை வச்சு நம்ம ஒவ்வொரு வாக்கியமாக இப்போ பார்க்கலாம். கான்ஃபிடென்ஸ். முதல்ல கான்ஃபிடென்ஸ்னா என்ன பொருள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபெய்த், நம்பிக்கை. இது வந்து இதுவும் பெயர் சொல்லாக இருக்குது. இங்கே நல்லா கவனிங்க. they do not have confidence in their new business. அவங்களுடைய புது வியாபாரத்தில் அவங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த இடத்துல கான்ஃபிடென்ஸ்ன்றது வந்து நம்பிக்கையை சொல்லியிருக்கோம். இரண்டாவது என்ன வார்த்தை இருக்குன்னா செக்யூரிட்டி. செக்யூரிட்டினா ப்ரொடெக்ஷன், பாதுகாப்பு. இதுவும் வந்து ட்ரெட்ன்ற வார்த்தைக்கு ஒரு எதிர்மறை வார்த்தை தான். இதுவும் பெயர் சொல்லா இருக்குது. இதை வச்சு ஒரு வாக்கியம் பார்க்கலாம். there is a heavy police security for our prime minister. நம்மளுடைய பிரதம மந்திரிக்கு வந்து மிக பெரிய பாதுகாப்பு வந்து இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த இடத்துல செக்யூரிட்டின்றது வந்து பாதுகாப்புன்னு கொடுத்துருக்கு, பொருள் அளிக்குது. 3வது வார்த்தை ட்ராங்குலிட்டி. ட்ராங்குலிட்டியும் வந்து பெயர் சொல். அதனுடைய பொருள் என்ன? காம் அண்ட் குவைட், ரொம்ப அமைதி நிலவுகிறதுன்றதுக்கு வந்து ட்ராங்குலிட்டின்ற வார்த்தை பயன்படுத்துவோம். The tranquility of the hill stations makes our heart and mind happy. அதாவது ஹில் ஸ்டேஷன்ஸ், மலை பிரதேசங்களில் இருக்கிற அமைதி வந்து நம்மளுடைய மனதுக்கும் நம்மளுடைய என்ன சொல்கிறது, நம்மளுடைய மனதுக்கும் மைண்டுக்கும் வந்து ஒரு நல்ல சந்தோஷத்தை தருது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த இடத்துல ட்ராங்குலிட்டின்றது வந்து அமைதியை குறிக்குது. 4வது வார்த்தை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா குவைட்னஸ். குவைட்னஸ் NESSல முடிகிற வார்த்தைகள் எல்லாமே வந்து பெயர் சொற்களாக தான் இருக்கும். இதுவும் ஒரு பெயர் சொல். இதனுடைய பொருள் என்னென்னா காம்னஸ். இதுவும் அமைதின்றது பொருள் தான் அளிக்குது. there is a quietness in the church. சர்ச்சில் வந்து அமைதி நிலவுகிறதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த இடத்துல குவைட்னஸ்ன்றது அமைதியை குறிக்குது. இப்போ நம்ம ட்ரெட்ன்ற வார்த்தைக்கு நிறைய எதிர்மறை வார்த்தைகள் பார்த்தாச்சு. என்னென்ன வார்த்தைகள் எல்லாரும் என் கூட சேர்ந்து சொல்லுங்க. கான்ஃபிடென்ஸ், செக்யூரிட்டி, ட்ராங்குலிட்டி, குவைட்னஸ். இப்போ நம்ம 5வது வார்த்தைக்கு வந்திருக்கோம். அது பேர் என்ன? பெர்ப்ளெக்சிட்டி. பெர்ப்ளெக்சிட்டியும் ஒரு பெயர் சொல். அதனுடைய பொருள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா குழப்பம், கன்ஃபியூஷன். IONல முடியறது எல்லாமே வந்து பெயர் சொற்களாக தான் இருக்கும். இந்த பெர்ப்ளெக்சிட்டியோடைய பொருள் வந்து கன்ஃபியூஷன். இதை வச்சு ஒரு வாக்கியம் பார்க்கலாம்.
there is no perplexity in my decisions. என்னுடைய முடிவுகளில் எந்த ஒரு குழப்பமும் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த இடத்துல perplexityன்றது வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது, குழப்பம் அப்படின்றது வந்து பொருள் அளிக்குது. இப்போ இதனுடைய எதிர்மறை வார்த்தைகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்ஃபிடென்ஸு, அப்புறம் சர்டனிட்டி, ஸ்டெபிலிட்டி, அஷ்யூரன்ஸ், கிளியரன்ஸ். இது 5 வார்த்தைகளுமே இதுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய எதிர்மறை வார்த்தைகள். இப்போ இதை ஒவ்வொன்றா அதனுடைய பொருளையும் அதை வச்சு ஒரு வாக்கியமும் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு கான்ஃபிடென்ஸுன்றதும் பெயர் சொல்லாக இருக்குது. அதனுடைய என்ன செல்ஃப் ட்ரஸ்ட், தன்னம்பிக்கைன்னு சொல்லுவாங்க. கான்ஃபிடென்ஸுன்றது தன்னம்பிக்கைன்ற பொருள். இப்போ இதை வச்சு ஒரு வாக்கியம் பார்க்கலாம். வி நீட் கான்ஃபிடென்ஸ் டு அச்சீவ் அவர் கோல். நம்மளுடைய கோலை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு, நம்மளுடைய லட்சியத்தை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு வந்து கான்ஃபிடென்ஸ் தேவை, தன்னம்பிக்கை தேவைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இரண்டாவதாக பார்க்க போகிற வார்த்தை என்னென்னா சர்டனிட்டி. ஐடி, அந்த டிவாயில் முடியறது எல்லாமே வந்து பெயர் சொற்களாக தான் இருக்கும். இதுவும் ஒரு பெயர்ச்சொல். இதனுடைய பொருள் என்ன, கன்ஃபார்மிட்டி, அதாவது உறுதியாக இருக்கிறது வந்து நம்ம சர்டனிட்டின்னு சொல்லுவாங்க. இதை வச்சு ஒரு வாக்கியம் இப்போ பார்க்கலாம். there is no certainty that India will win the match. இந்தியா அணி வந்து நம்மளுடைய கிரிக்கெட்டில் வின் பண்ணுன்றது வந்து ஒரு நம்பிக்கையே இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த இடத்துல சர்டனிட்டின்றது நம்பிக்கையை குறிக்குது, உறுதித்தன்மையை குறிக்குது. மூன்றாவதாக பார்க்க போகிற வார்த்தை என்னென்னா ஸ்டெபிலிட்டி. ஸ்டெபிலிட்டியும் ஒரு பெயர்ச்சொல். இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா டிவையில் முடிஞ்சிருக்கு. இதுவும் கன்ஃபார்மிட்டின்ற பொருளை தான் அளிக்குது. இதுவும் உறுதித்தன்மையை தான் சொல்லுது. இதை வச்சு ஒரு வாக்கியம் பார்க்கலாம். there is no stability and only fluctuations are there in the share prices. அதாவது பங்கு சந்தை விலைகளில் வந்து ஏற்ற இறக்கங்கள் வந்து இருக்குது, இது ஒரு உறுதியாக ஸ்டெடியாக இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த இடத்துல ஸ்டெபிலிட்டின்றது வந்து தக்க வைக்கல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ், ஏற்ற இறக்கம் இருக்குது விலைவாசிகள் எல்லாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நான்காவது பார்க்க போகிற வார்த்தை என்னென்னா அஷ்யூரன்ஸ். இதுவும் ஒரு பெயர்ச்சொல், கன்ஃபார்மிட்டி, அதாவது உறுதித்தன்மையை சொல்கிறதுக்கு தான் இந்த அஷ்யூரன்ஸ் சொல்லுவாங்க. இதை வச்சு ஒரு வாக்கியம் பார்க்கலாம். there is no assurance for a job guarantee in private or government sector. அதாவது அரசு துறையிலையோ இல்லை தனியார் துறையிலையோ நம்மளுக்கு வந்து வேலை வாய்ப்புக்கு வந்து ஒரு நம்பிக்கையே இல்லை, ஒரு அஷ்யூரன்ஸே இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ ஐந்தாவதாக பார்க்க போகிற வார்த்தை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளியரன்ஸ். கிளியரன்ஸோடைய பொருளும் வந்து கன்ஃபார்மிட்டி, அதாவது உறுதித்தன்மை தான் சொல்லியிருக்காங்க. இதை வச்சு ஒரு வாக்கியம் பார்க்கலாம். ஐ நீட் அ கிளியரன்ஸ் ஃப்ரம் மை ஜென்ரல் மேனேஜர் டு ஸ்டார்ட் எ நியூ கம்பெனி. என்னுடைய ஜென்ரல் மேனேஜர் கிட்டேருந்து எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை வேணும், எனக்கு ஒரு சான்றிதழ் வேணும் ஒரு புதிய தொழில் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இல்லை புதிய கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு எனக்கு வேணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த இடத்துல கிளியரன்ஸ்ன்றது வந்து கன்ஃபார்மிட்டி, நம்பகத்தன்மையை சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ நம்ம ட்ரெட்டை வச்சு பார்த்தாச்சு நிறைய வார்த்தைகள். பர்ப்ளெக்சிட்டியோட பொருளும் அதனுடைய எதிர்மறை வார்த்தைகளும் பார்த்துட்டோம். இப்போ இந்த பக்கத்துல இருந்து யாராவது ஒருத்தர் ட்ரெட்டை வச்சு இன்னொரு வாக்கியம் அமைக்க முடியுமா? யாராவது சொல்ல முடியுமா? ரஞ்சித், மிஸ்டர் ரஞ்சித். I had a feeling of dread when I saw the terrorists. இந்த இடத்துல ட்ரெட்ன்றது வந்து பயத்தை சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ யாராவது ஒருத்தர் இந்த பக்கத்துல இருந்து ட்ராங்குலிட்டியை வச்சு வார்த்தை, மிஸ் சரஸ்வதி நீங்கள் சொல்கிறீங்களா? The tranquility in the military makes our heart and mind fear. ட்ராங்குலிட்டியோட பொருள் முதல்ல என்னென்னு இந்த பக்கத்துல இருந்து யாராவது சொல்ல முடியுமா? அவங்க சொன்னது கரெக்டா தப்பா? அந்த வாக்கியம், அவங்க இப்போ ஒரு வாக்கியம் சொன்னாங்களே, அது கொஞ்சம் திருப்பி சொல்ல முடியுமா? The tranquility in the military forces makes our heart and mind unclear. இப்போ ட்ராங்குலிட்டியோட பொருள் என்னென்னா காம் அண்ட் குவைட், ரொம்ப அமைதின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற வார்த்தை என்ன, குவைட்னஸ். குவைட்னஸை வச்சு இந்த பக்கத்தில் யாராவது ஒருத்தர், மிஸ்டர் பிரபு நீங்கள் சொல்கிறீங்களா? There is quietness in the library. சரியாக அமைச்சிருக்காங்க குவைட்னஸ்ன்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தி. குவைட்னஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு அமைதி. இந்த இடத்துல இந்த வாக்கியத்தில் என்ன பொருள் பார்த்தீங்கன்னா there is a quietness in the library. லைப்ரரியில் ஒரு அமைதி நிலவுகிறதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. சரி, ஓகே. இப்போ ட்ரெட்டை வச்சு நம்ம பார்த்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் பர்ப்ளெக்சிட்டியை வச்சு சில வார்த்தைகள், கான்ஃபிடென்ஸுன்ற இந்த எதிர்மறை வார்த்தையை வச்சு யாராவது இந்த பக்கத்தில் ஒரு வாக்கியம் அமைக்க முடியுமா? கான்ஃபிடென்ஸ்.
I'm fear of camera. No, I don't like to be exposed in the camera. Sorry. இந்த பக்கம் Confidence. I had a confidence to become a state player. இந்த இடத்துல பயன்படுத்தியிருக்காங்க கான்ஃபிடென்ஸ்ன்றது ஐ ஹாவ் அ கான்ஃபிடென்ஸ் டு பிகம் அ ஸ்டேட் பிளேயர்னு சொல்லியிருக்காங்க. கான்ஃபிடென்ஸ்ன்றது நம்பகத்தன்மையை சொல்லியிருக்காங்க. சரி, ஓகே. இப்போ கிளியரன்ஸ் இந்த வார்த்தை இவருடைய பொருளையும் அதை பற்றி அதை வச்சு ஒரு வாக்கியமும் அமைக்க முடியுமா மிஸ்டர் ரஞ்சித் உங்களால்? I need clearance from my senior to develop my project. சரியா அமைச்சிருக்காங்க வாக்கியம். இந்த இடத்துல கிளியரன்ஸ்ன்றது கன்ஃபார்மிட்டி, உறுதித்தன்மையை சொல்கிறதுக்கு என்னுடைய சீனியர் கிட்டேருந்து நான் ஒரு சான்றிதழ், உறுதியான சான்றிதழ் வாங்கணும் ஒரு புதிய ப்ராஜெக்ட் உருவாக்குறதுக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. சரி, ஓகே. இவ்வளோ தூரம் நம்ம ட்ரெட்டை பற்றியோடைய பொருளையும் அதனுடைய எதிர்மறை வார்த்தைகளும் பார்த்தாச்சு. அதுக்கப்புறம் பெர்ப்ளெக்சிட்டியோட பொருளையும் அதனுடைய எதிர்மறை வார்த்தைகளும் பார்த்துட்டோம். இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய ஆண்டனியம் வேர்ட்ஸும் அதனுடைய பொருட்களையும் அதை எங்கெல்லாம் பயன்படுத்தணுன்றதை நம்ம வரப்போகிற வீடியோஸில் பார்க்கலாம். நன்றி. Number of times, single, double. We have come here to the antonym third part. Now the sixth word which we are going to see is announce. What do you mean by announce? Declaring. Announce means telling something. What is something very secretive, you are just telling to the public or whoever it is announce. Announce is a verb or a noun? Anybody? It's a verb. Could anybody tell what is the noun form of announce? Announcement. Is it sure? Are you correct? Announcement. Any other noun form for announce? Announcer. So announce is a noun, verb. Announcement is a noun. So here declare as a verb. So what are the antonym words for that? Withhold. Keep it. Don't tell. Withhold. Is it a verb or a noun? Withhold. Verb. What is the past tense? Withheld. And number two, what is the verb for announce? Antonym word for announce? Disguise. Hide it. Third word, announce. Control. Antonym, it's control. Number fourth word for antonym. Announce, it is suppress. You don't let it out. You are suppressing, controlling. Next, for announce, what is the antonym word? It is the reserve. The word is reserve. Able to understand? Are you clear about it? No doubt about it. Yes, sir. Now coming here, announce as a verb. Declare. What is the sentence we have given here? They announced their marriage. They were keeping it very secret. Okay, the hero and heroine or the famous actor and actress, they announced their marriage. So far it was secretive. Next, the antonym word is number one is withhold. Keep and don't let it out. I don't withhold any secrets to my parents. So what do you mean by that? I don't keep any secrets with me. I just let it out. So withhold means keep it. Opposite word of announce. Okay, announce. What is the second word? Antonym word. It is disguise, not showing the truth and showing the false. Not showing the truth and showing the false. So disguising means you are not showing your the truth. Whatever it is, you are not telling it out and you are just hiding it. So she disguises as a beggar character in the drama. In the drama, she disguises as a beggar. So she got a role as what? As a beggar. So she makes up herself, she changes her costume to look like a beggar. But really, is she a beggar? No. Next, antonym word for announce, it is control. It's a verb. So suppress. What is the sentence given here? Please control your anger. Please control your anger. Next, for announce. What is the fourth antonym word? It is suppress. What is the verb? What is the sentence given here? Never suppress your senses.
What is the senses? Never suppress your senses. What are the 5 senses, sir? Seeing, listening, listening it comes under hearing, isn't it? Seeing, listening, watching, touching, tasting. So don't control your senses. Don't control your feelings. Don't control your sadness. Don't control all your emotions. Of course, sadness comes under emotions. So don't control it. Suppress means controlling. Antonym word for announce. Okay, announce. What is the antonym word for announce? 5th word. Reserve. Keep something separately. I reserve some amount of salary for my higher studies in abroad. So I keep some amount of my salary for doing my higher studies in abroad. Okay, now announce. What is the verb form? What is the meaning exactly it is? It is declare. What are the antonym words? Number 1, withhold. Number 2, disguise. Number 3, control. Number 4, number 5, will you be able to say, will you be able to form sentences using these various words of the antonym word of announce? Yes? Yes, sir. Now I request Miss Aruna to come forward and just give a Tamil explanation of what we have taught to. வணக்கம் நேயர்களே. இப்போ நம்ம 6வது ஆன்டனிம் வேர்ட்ஸ்க்கு வந்தாச்சு. அனௌன்ஸ். அனௌன்ஸ் வந்து ஒரு வினைச்சொல். அதனுடைய பொருள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிக்ளேர், அறிவிப்பதை வந்து நம்ம அனௌன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இதுக்கு இதனுடைய எதிர்மறை வார்த்தைகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வித்ஹோல்ட், டிஸ்கைஸ், கண்ட்ரோல், சப்ரஸ், ரிசர்வ். இப்போ இந்த அனௌன்ஸ்ன்ற வார்த்தையை வச்சு ஃபஸ்ட்டு ஒரு வாக்கியம் பார்க்கலாம். தே அனௌன்ஸ்டு தேர் மேரேஜ், அவர்களுடைய திருமணத்தை வந்து அவங்க அறிவித்தார்கள்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த இடத்துல அனௌன்ஸ்டை வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க. அறிவிப்புக்கு வந்து அனௌன்ஸ்ன்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தியிருக்காங்க. இதனுடைய எதிர்மறை வார்த்தைகள் இந்த வித்ஹோல்ட், டிஸ்கைஸ், அப்புறம் கண்ட்ரோல், சப்ரஸ், ரிசர்வ், இந்த வார்த்தைகளை வச்சு ஒரு சில வாக்கியங்களை நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வித்ஹோல்ட். வித்ஹோல்டுன்றது வினைச்சொல். அதனுடைய பொருள் என்ன பார்த்தீங்கன்னா கீப் அண்ட் டு நாட் லெட் இட் அவுட், அதை வைத்துட்டு வெளிப்படுத்தாமல் இருக்கிறத வந்து நம்ம வித்ஹோல்டுன்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துவோம். அதை வச்சு ஒரு வாக்கியம் பார்க்கலாம். ஐ டு நாட் வித்ஹோல்ட் எனி சீக்ரெட்ஸ் டு மை பேரண்ட்ஸ், என்னுடைய பெற்றோர்களிடமிருந்து நான் எந்தவித ரகசியங்களையும் நான் வந்து வெளிப்படுத்தாமல் இருக்க மாட்டேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த இடத்துல வித்ஹோல்டுன்றது வந்து வைத்துக்கொள்வது, வெளிப்படுத்தாமல் இருக்கிறத வந்து வித்ஹோல்டுன்னு சொல்லுவாங்க. இரண்டாவதா பார்த்த எதிர்மறை வார்த்தை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கைஸ். இதுவும் வினைச்சொல். இதனுடைய பொருள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாட் ஷோயிங் த ட்ரூத் அண்ட் ஷோயிங் த ஃபால்ஸ், உண்மையை வெளிப்படுத்தாமல் பொய் சொல்றதோ இல்லை பொய்யா நடிக்கிறதோ இல்லை பொய்யா ஒரு செயலை பண்றதை வந்து டிஸ்கைஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அதை வச்சு ஒரு வாக்கியம் பார்க்கலாம். ஷீ டிஸ்கைசஸ் அஸ் எ பெக்கர் கேரக்டர் இந்த டிராமா, அவள் நாடகத்தில் ஒரு பெக்கரா வந்து அவள் நடித்திருக்கிறாள், வெளிப்படுத்திருக்காள், பொய்யான ஒரு தோற்றம் அளித்திருக்கிறான்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த இடத்துல பொய்யாக எதையாவது வெளிப்படுத்தும் போது நீங்க டிஸ்கைஸ்ன்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தலாம். இப்போ மூன்றாவதா பார்க்குற வார்த்தை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல். இது வினைச்சொல். சப்ரஸ்ன்ற பொருள். ப்ளீஸ் கண்ட்ரோல் யுவர் ஆங்கர், உன்னுடைய கோபத்தை நீ வந்து அடக்கிக்கொள், வைத்துக்கொள்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த இடத்துல கண்ட்ரோல்ன்றது வந்து கட்டுப்படுத்துன்ற பொருள் அளித்திருக்கு. இப்போ நம்ம 4வது வார்த்தை வந்தாச்சு சப்ரஸ். சப்ரஸும் வந்து ஒரு வினைச்சொல். அதனுடைய பொருள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல். இப்போ நெவர் சப்ரஸ் யுவர் சென்சஸ், ஃபீலிங்ஸ், சேட்னஸ், எமோஷன்ஸ் எக்ஸெட்ரா. நீங்கள் வந்து எப்போவுமே உங்களுடைய உணர்வுகளையோ இல்லை சோகத்தையோ இல்லை சந்தோஷத்தையோ கண்ட்ரோல் பண்ணிக்காதீங்க, அடக்கி கொள்ளாதீங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த இடத்துல சப்ரஸ்ன்றது வந்து வைத்துக்கொள்வது, அடக்கி கொள்வது. நெக்ஸ்ட் 5வதா நம்ம பார்க்க போகிற வார்த்தை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்வ். ரிசர்வ் ஒரு வினைச்சொல். கீப் சம்திங் செப்பரேட்லி, தனியாக ஒதுக்கி வைக்கிறதையோ வந்து நம்ம ரிசர்வ்னு சொல்லுவாங்க. அதை வச்சு ஒரு வாக்கியம் இப்போ பார்க்கலாம். I reserve some amount of my salary for my higher studies in abroad. அதாவது வெளிநாடுகளில் என்னுடைய மேற்படிப்பை படிக்கிறதுக்காக நான் ஒரு சில அமௌண்ட் ஆஃப் மணி, அதாவது ஒரு சில தொகுதி மணியில் வந்து ஒதுக்கி வச்சுருக்கேன் படிக்கிறதுக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த இடத்துல ரிசர்வ்ன்றது வந்து செப்பரேட்டாக ஒன்று தனியாக எடுத்து வைக்கிறத வந்து ரிசர்வ்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ நம்ம இந்த அனௌன்ஸ்ன்ற வார்த்தைக்கு வந்து 5 விதமான எதிர்மறை வார்த்தைகளை பார்த்தோம். இப்போ எல்லாரும் என் கூட சேர்ந்து ஒவ்வொன்றா சொல்லுங்க. வித்ஹோல்ட், disguise, control, suppress, reserve. இப்போ அனௌன்ஸ்ன்ற வார்த்தையை வச்சு உங்களால வாக்கியம் அமைக்க முடியுமா? அதனுடைய பொருளை சொல்லி வாக்கியமும். தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் announced 12th result. சரியான வாக்கியம். அனௌன்ஸ்டு வந்து வெளிப்படுத்துவது, அறிவிப்பதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து +2 ரிசல்ட்ஸ், +2 முடிவுகளை வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க, அறிவித்திருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ
ஃபர்ஸ்ட் இந்த எதிர்மறை வார்த்தைகளுடைய பொருட்கள் ஒவ்வொன்றா யாராவது ஒருத்தர் வித்ஹோல்டுன்றதுக்கு முதல்ல பொருளையும் அதை வச்சு ஒரு வாக்கியம் சொல்ல முடியுமா? ரஞ்சித். வித்ஹோல்டுனா நம்ம கீப் இட் அண்ட் டு நாட் லெட்டிங் இட் அவுட். வந்து மை ஃப்ரெண்ட் டு நாட் வித்ஹோல்ட் எனிதிங் ஃப்ரம் மீ. இப்போ இந்த வாக்கியத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மை ஃப்ரெண்ட் வித்ஹோல்ட் எனிதிங் ஃப்ரம் மீ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. மை ஃப்ரெண்ட் டு நாட் வித்ஹோல்ட் எனிதிங்ஸ் ஃப்ரம் மீன்னு சொல்லியிருக்காங்க. என்னுடைய நண்பன் வந்து எந்த ஒரு விஷயத்தையும் என்னிடமிருந்து மறைக்க மாட்டான்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த இடத்துல வித்ஹோல்டுன்றது வந்து மறைத்து வைக்கிறது வந்து சொல்லியிருக்காங்க. சரி, ஓகே. டிஸ்கைஸ் இந்த வார்த்தையை வச்சு ஒரு பொருளையும் அதனுடைய வாக்கியமும் மிஸ்டர் அருண் சொல்ல முடியுமா உங்களால்? டிஸ்கைஸ்னா போலியாக ஒன்றை காண்பித்தல். அதோட சென்டென்ஸ் எடுத்து சொல்லும்போது எ மேன் டிஸ்கைஸ் ஆஸ் எ மூவி ஆஸ் எ ஹீரோ கேரக்டர் இன் த மூவி. இந்த இடத்துல வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க? எ மேன் டிஸ்கைசஸ் ஆஸ் எ ஹீரோ இந்த மூவி. ஒரு திரைப்படத்தில் அவன் ஒரு ஹீரோவாக பொய்யான ஒரு தோற்றத்தை வந்து கொடுத்துருக்கான் ஒரு மேனுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ மூன்றாவது வார்த்தை கண்ட்ரோல். இதனுடைய பொருளையும் இதனுடைய வாக்கியத்தையும் வச்சு மிஸ் பத்மபிரியா அவங்களால சொல்ல முடியுமா? கண்ட்ரோல்னா கட்டுப்படுத்துறது. தி கவர்மெண்ட் டேக்ஸ் வேரியஸ் மெஷர்ஸ் டு கண்ட்ரோல் தி பாப்புலேஷன். சரியான வாக்கியம் அமைத்திருக்காங்க. கண்ட்ரோல்ன்றது வந்து கட்டுப்படுத்தல் அல்லது பாதுகாத்தல் சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ ஓகே, இது இப்போ நான்காவது வார்த்தை சப்ரஸ். இதை வச்சு மிஸ் சரஸ்வதி உங்களால் ஒரு பொருளையும் அதை வச்சு ஒரு வாக்கியமும் சொல்ல முடியுமா? ஐ நெவர் சப்ரஸ் மை ஃபீலிங்ஸ் டு மை பேரண்ட்ஸ். என்னுடைய உணர்வுகளை வந்து நான் என்னுடைய பெற்றோர்களிடமிருந்து மறைக்க மாட்டேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த இடத்துல சப்ரெஸ்ன்ற வார்த்தை வந்து அடக்கி கொள்ளுதல் இல்லை வெளிப்படுத்தாமல் இருக்கிறத வந்து சப்ரெஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஐந்தாவது வார்த்தையான ரிசர்வ். இதை வைத்து ஒரு வாக்கியமும் அதனுடைய பொருளையும் சொல்ல முடியுமா மிஸ்டர் தமிழ்? தனியாக செப்பரேட் பண்ணி வைக்கிறது. இப்போ அதுக்கு எடுத்துக்காட்டு பார்த்தோம்னா ஐ ரிசர்வ் சேம் ஐ ரிசர்வ் சேலரி அமௌண்ட். Dear friends, welcome to Is American English. And what you're going to learn is something unique, something each human being possesses. What is that quality? The quality of phobia. What do you mean by phobia? You are scared about something. When you're a child, you are not bothered. When you're a child, you don't have fear. A child doesn't have any fear. A child doesn't have any shyness. A child is not bothered about devils or whatever it is. Only the people, the elderly people, they teach there will be a devil. If you say lies, God will poke your eyes. So all these things are told to the child and brought up by their parents. So you are going to learn all the phobias, all the fear and all the negative things which has been taught to you by your parents or by your friends or by your relatives. So here we are going to see certain phobias, what they are. See, Phobos. Say everybody together, Phobos. Say Phobos. What do you mean by Phobos? Is a Roman god. Phobos is a Roman god, like Shiva, Hindu god. Phobos is a god of Rome, Roman god. He spread. What did he spread? The fear amongst the enemies. Fear amongst the enemies means what? My enemy is there. Enemies will get fear. So he spread the fear amongst the enemies. And his shoulders carried their weapons of. So Phobos gods, soldiers carried the weapon of Phobos. It is called Phobos. To bring fear amongst the enemies. To bring fear amongst the enemies. So you have an enemy, what do you tell? Be careful, I am going to kill you. Be careful, I'm not going to leave you. So your enemy gets fear. That is the phobia. The phobia. Who is the god of that phobia? It is Phobos. It is a Roman god. Here. What is the fear of water? Do you have the fear of water? Can you jump into ocean? You feel some fear, isn't it? The fear of water is called hydrophobia. What do you call that fear of water? Hydrophobia. The fear of water is called hydrophobia. Fearing books. You're just feared of reading these books. What do you call about that?
Fear of books is called bibliophobia. Biblo, whenever biblo comes, it means that it is book. Phobia means fear, right, sir? So what of fear you have finished? Then fearing books you have finished. Fearing to study. You have to study a lot. Oh God, you're feeling so fearful to study. Then it is called logophobia. Logophobia means what? Fearing to study. Fear of books is called bibliophobia. Fearing about water? Hydrophobia, right? So logophobia. Fearing about poverty and financial problems, always thinking what will happen tomorrow if I don't get money, if I don't get salary, if I don't get job, what will happen? Always fearing about money. Then it is called what? Piniophobia. It is called piniophobia, right, sir? Fearing that they may lose their beauty. Always they are, a girl or a woman, she always thinks, oh, my beauty will go. She's always concerned about their beauty. A man is concerned about his handsomeness, beauty. What do you call them as? It is called celophobia. Celophobia. Celophobia means what? Fearing that they may lose their beauty. Some people have fear of blood. Operation, no, they are very scared of blood. What type of phobia is it? It is called hematophobia. It is called hematophobia. Hematophobia, right, sir? Fearing of pregnancy and giving birth. If I become pregnant, what will happen to me? I'll feel the labor pain. My beauty may go. My stomach will be enlarged. So always fearing about giving birth to a child. At the time of birth, I may die. Something may happen to the child. I may die. So fearing of giving delivery to a baby. Then it is called, what is that called? Metrophobia. Then people who are feared about fire, they are very scared of fire. What do you call them as? Phyrophobia. Who fear for ghosts. Mother says ghost is going to come. So keep quiet. Close your eyes and sleep, or else ghost will come. So what is that phobia is called? Phasmophobia. Right, coming here. Who fear for marriage. If I marry, I have to take care of my wife. She may control me. I have to give birth to a child. More responsibilities. No, I am very fearful of marriage. And those persons are called what? Gamophobia. Many people, they don't marry because of they are frightened about their responsibilities. It's called gamophobia. Next, who fear for old age. Always like to be young. Old age, no. When I become old, my hair may go. I may start walking. My teeth may go. And those people are called what? Xerophobia. Who fear for darkness. If darkness is there, people are scared. They are frightened. They are called nyctophobia. Right, sir? Nyctophobia means what? Who are fearful of darkness. The persons who are fearful for doctors. Catrophobia. And who fear for medicines. No injection, no medicine, no tablet. They are very scared. They are called pharmacophobia. Who fear for crowds. They always like to be alone. They don't like to mingle in the crowd. They are called what? Ochiophobia. Who fear for foreigners. No foreigners. No, I don't like foreigners. I'm scared about those fellows. Africans, Americans, Britishers, Australians, Arabs. Then it is called what? Genophobia. Some ladies are there. They are very fearful of males. Males, no. Males are the worst enemies for them. And you call them as what? Androphobia. She's an androphobia. Who hate males. Who fear of God. Always fear of this. This is one thing you can find. Many people who are fear of God. They are called what? Themophobia. Themophobia means what? People who are very scared about God. Themophobia. And what do you mean by fear of time?
Chronophobia, fear of time. Time may run out. I may lose my time. Time, always bothered about the time. Chronophobia. Fear of diseases. Oh, this disease may come and attack me. That disease may come and attack. It is a disease. Fearful of disease is a disease. Fearful of all these phobias is a disease. And that is called what? Pathophobia. People who fear for pain. Aglophobia. Okay, sir. Now I ask you, what is the fear? Hydrophobia. What is are you sure hydrophobia? Yes, sir. Okay, hydrophobia is the fear for water. What is the fear of books? Bibliophobia. What is the fear of to study? Logophobia. Fearing about poverty and financial problems. What is it? Piniophobia. Fearing that they may lose their beauty. Okay, what do you mean by fear for blood? Hematophobia. Fearing of pregnancy and giving birth to a child. What do you call them? Okay, what is that? Metrophobia. Who fear for fire? Phyrophobia. See, phyrophobia. Phyrophobia. Phobia. Okay, next. Who fear for ghost? Phasmophobia. And the persons who are fearful for marriage? Fearful of old age? Fearful for darkness? Fearful for doctors? Fearful for medicines? Fearful of crowds? People who are feared of foreigners? People who are feared of males? People who are feared of God? People who are fearful of time? People who have the fear of diseases? People who have fear that they may get the pain, suffer. Okay, able to get it, sir? Okay, now I just, you're able to understand the fear of God? Yes, I understand. Okay, please stand up if you understand. Take the mic. Who's Phobos? Who's Phobos? Roman. Keep the mic close to you. It's god of Roman. God, it's a Roman god. What is the speciality of Phobos? Spread the fear amongst the enemies and his soldiers. Oh, no, his soldiers, what do they carry? The weapons. The weapons are Phobos. These are the weapons they carry and they spread it to the enemies. These are the weapons. There is no gun or knife or sword or nothing. These are the weapons which they use to spread and attack the enemies. These type of fear. Water fear, fire fear, medicine fear, and all these fear. So the Phobos is a god of Rome, right, sir? Yes. Okay, fine, fine. Please stand up. You. What do you understand by this? Keep the mic closer to you. I understand spread of fear. By? Roman god. What's his name? Phobos. Okay, what fear you have? You can be very clear about it. What fear you have? Fear is something, one emotion, isn't it? Someone feeling fear. What fear you have in your life? Any fear? Water, fire, doctor, medicine, marriage, or females, or anger, or frustration. Ladies who fear. Ladies. Ladies. You don't like ladies. Yes. You don't like ladies. Lady fear you have, isn't it? But here we have ladies who fear of males, androphobia. But we have not given men who are feared of females. We have not given, because men are not feared of females. Only females are feared of males. But you are the one exception who are feared of females, isn't it? Okay, fine, fine. Okay, so you, what do you understand? No, that mic doesn't function. What do you understand? Spread to fear. Spread of what fear you have? A future life. Future life. You are always bothered about your future or financial problems, isn't it? Can we say? So it is peniophobia. Okay, good, good. And you, gentlemen, what is the fear you have in your life? What is the fear you have in your life? Fear of God. Themophobia. Huh? Fear. Themophobia. Themophobia. Yeah. The themophobia. Okay, please sit down, sit down, sit down. நண்பர்களே, இப்பூமியில் இருக்கக்கூடியவர்கள்
பயம் என்ற ஒரு உணர்வை பெற்றிருக்கிறார்கள். இந்த பயம் என்ற உணர்வு எங்கிருந்து வருகிறது என்று பார்க்கும் பொழுது ஃபோபஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ரோமானிய கடவுள், ஃபோபஸ் இஸ் ஏ ரோமன் காட், அவர் ஒரு ரோம் நாட்டு கடவுள். he spreads the fear, he spreads, அவர் என்ன பண்ணுகிறாரு, அச்சத்தை பரப்புகிறார் தன்னுடைய எதிரிகளுக்கு. அவருடைய படை வீரர்கள் soldiers carried the weapon of phobos. ஃபோபஸ் என்ற பயம் என்ற ஒரு உணர்வுகளை மக்களிடம் பரப்பக்கூடியதை அவர்களுடைய the ஃபோபஸ் கடவுளினுடைய சோல்ஜர்ஸ் வீரர்கள் வைத்திருக்கிறார்கள். உதாரணத்துக்கு தண்ணீரை கண்டு அச்சப்படுவதை ஹைட்ரோஃபோபியா என்று சொல்வார்கள். ஃபியரிங் புக்ஸ், புஸ்தகத்தை கண்டு பயப்படுபவனை பிப்ளோஃபோபியா என்று சொல்வார்கள். ஃபியரிங் டு ஸ்டடி, படிப்பதற்கு பயம் உள்ளவர்களை லோகோஃபோபியா என்று சொல்வார்கள். ஃபியரிங் அபவுட் பாவர்ட்டி அண்ட் ஃபினான்ஷியல் ப்ராப்ளம்ஸ், பணம் வருமோ வராதோ, நாளைக்கு என்ன நடக்குமோ, பணம், ஏழ்மை, சாப்பாட்டுக்கு என்ன செய்கிறது, இப்படி நினைத்து அச்சப்படுபவர்களை பினியோஃபோபியா என்று சொல்வார்கள். அஞ்சாவது பார்த்தீங்கன்னா ஃபியரிங் தட் தே மே லூஸ் தே பியூட்டி, தன்னுடைய அழகு கெட்டு போய்விடும் என்று நினைத்து அச்சப்படக்கூடியவர்களை செல்லோஃபோபியா என்று சொல்வார்கள். சில ஆண்களும் பெண்களும் இருக்கிறார்கள், முடி உந்து விட்டாலே அவங்க மனசு உடஞ்சிடுவாங்க. அதே மாதிரி பெண்களும் அழகு போயிடுச்சுன்னா அந்த அவர்களை செல்லோஃபோபியா என்று சொல்வார்கள். ஆறாவது ஃபியர் ஆஃப் பிளட், இரத்தத்தை கண்டு அச்சப்படக்கூடியவர்களை ஹேமட்டோஃபோபியா என்று சொல்வார்கள். அதே மாதிரி ஃபியரிங் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி, அதாவது கரு உருவாகுதல், பெண்களுக்கு குழந்தை பெற்றெடுத்துக் கொள்வதை கண்டு அச்சப்படுபவர்களை மெட்ரோஃபோபியா என்று சொல்வார்கள். ஹூ ஃபியர் ஃபார் ஃபயர், நெருப்பை கண்டு அச்சப்படக்கூடியவர்களை பைரோஃபோபியா என்று சொல்வார்கள். 9 ஹூ ஃபியர் ஃபார் கோஸ்ட், பேய்கள் இருக்கிறது என்று பயப்படக்கூடியவர்களை பாஸ்மோஃபோபியா என்று சொல்வார்கள். அடுத்ததாக இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 10வது ஹூ ஃபியர் ஃபார் மேரேஜ், திருமணத்தை கண்டு அச்சப்படக்கூடியவர்களை கேமோஃபோபியா என்று சொல்வார்கள். திருமணமே வேண்டாம், பல பொறுப்புகள் வந்துவிடும் என்று பயப்படக்கூடியவர்களை கேமோஃபோபியா என்று சொல்வார்கள். அடுத்ததாக ஹூ ஃபியர் ஃபார் ஓல்ட் ஏஜ், 11 பாருங்கள், வயசாயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும் என்று வயது முதுமையை நினைத்து அச்சப்படக்கூடியவர்களை ஜெராஃபோபியா என்று சொல்வார்கள். ஹூ ஃபியர் ஃபார் டார்க்னஸ், இருட்டை கண்டு அச்சப்படக்கூடியவர்களை நிக்டோஃபோபியா என்று சொல்வார்கள். ஹூ ஃபியர் ஃபார் டாக்டர்ஸ், டாக்டர்களை கண்டு அச்சப்படக்கூடியவர்களை கேட்ரோஃபோபியா என்று சொல்வார்கள். ஹூ ஃபியர் ஃபார் மெடிசின்ஸ், மருந்துகளை கண்டு அச்சப்படக்கூடியவர்களை ஃபார்மகோஃபோபியா என்று சொல்வார்கள். ஹூ ஃபியர் ஃபார் க்ரௌட்ஸ், கூட்டத்தை கண்டு அச்சப்படக்கூடியவர்களை ஓச்சியோஃபோபியா என்று சொல்வார்கள். கூச்சத்தை கண்டு அதான் இந்த கூட்டமாக வந்தாங்கனாலே பயந்துக்குவான், அதான் கூட்டத்தை கூட்டிகிட்டு போகலாம் அப்படிம்பாங்க. ஆனால் நல்ல வீரனாக இருக்கிறவன் என்ன பண்ணால் கூட்டத்தை கண்டு பயப்பட மாட்டான். 100 பேர் வந்தாலும் இவன் தனியாக இருந்து ஒரு 2 பேர் தடிச்சா எல்லாம் ஓடிடுவாங்க. அதான் கூட்டத்தை பண்ணிட்டு பயப்படக்கூடிய அந்த ஒரு உணர்வை கொடுத்தது தான் இந்த ஃபோபியா. அதான் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க, வா கூட்டமாக போகலாம் என்று கூட்டிக் கொண்டு செல்கிறார்கள். அந்த கூட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மிஞ்சி போனால் ஒருத்தர் 2 பேர் தான் தைரியமானவனாக இருப்பான். அந்த 100 பேர் இருந்தாலும் 100 பேரும் தைரியசாலி என்று சொல்ல முடியாது. சினிமாவில் தான் பார்க்கலாம், அந்த வெள்ளம் கூட 20 பேர் வந்தாங்கன்னா 20 பேர் சண்டை போடுவாங்க. ஆனால் பொதுவாகவே அந்த 20ல் 2 பேர் தான் சண்டை போடுவாங்க, 20 பேரும் சண்டை போட மாட்டாங்க. அது உண்மையான நிகழ்ச்சி. அடுத்ததாக ஹூ ஃபியர் ஃபார் ஃபாரினர்ஸ், வெளிநாட்டுக்காரர்களை கண்டு பயப்படக்கூடியவர்களை ஜினோஃபோபியா என்று சொல்வார்கள். லேடிஸ் ஹூ ஃபியர்ட் ஆஃப் மேல்ஸ், பெண்கள் ஆண்களை கண்டு பயப்படக்கூடிய அந்த பெண்கள், ஆண்களே ஆகாது என்று வெறுத்து ஒதுக்கக்கூடிய அந்த பெண்களை என்னவென்று சொல்வார்கள், அந்த பயமே ஆண்ட்ரோஃபோபியா என்று சொல்வார்கள். ஓ ஃபியர் ஆஃப் காட், கடவுளை கண்டு பயப்படக்கூடியவர்களை தீமோஃபோபியா என்று சொல்வார்கள். ஃபியர் ஆஃப் டைம், நேர காலம், காலங்கள் ஓடிக்கொண்டு இருக்கிறது என்று சதா நேரத்தை பற்றி நினைத்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர்களை குரோனோஃபோபியா என்று சொல்வார்கள். அடுத்தது ஃபியர் ஆஃப் டிசீஸ், எந்த நோய் நமக்கு எப்படி தாக்குமோ, எந்த நேரத்திலே வருமோ என்று அச்சப்படக்கூடியவர்களை பேத்தோஃபோபியா என்று சொல்வார்கள். அண்ட் பீப்புள் ஹூ ஃபியர் ஃபார் பெயின், வலியை கண்டு பயப்படக்கூடியவர்களை ஆக்லோஃபோபியா என்று சொல்வார்கள். ஸோ இத்தனை ஃபோபியாஸ் இருக்கிறது, நன்றாக நாம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். ஃபோபியா என்ற பயம் என்பது நீயாக உருவாக்கி கொண்டது, நீயா உருவாக்கி கொள்வது தான் மேடை பயம், ஸ்டேஜ் ஸ்பீக்கிங் ஃபியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஃப்யூச்சரை கண்டு பயப்படக்கூடியது. அப்புறம் என்ன, லைஃப்பில் அச்சீவ் பண்ணுவோமா மாட்டோமா என்று பயப்படக்கூடியது. இந்த அத்தனை ஃபியரையும் யார் உருவாக்கி கொண்டிருது? நீ தான் உருவாக்கி கொண்டு இருக்கிறாயோ ஒழிய இது வேறொருத்தர் உருவாக்குவது அல்ல. ஸோ அந்த ஃபியரை ரிமூவ் பண்ணி லிவ் ஏ வண்டர்ஃபுல் அண்ட் பாசிட்டிவ் அண்ட் ஃபியர்லெஸ் லைஃப், ஒரு அச்சமில்லாத வாழ்க்கையை வாழுங்கள். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to American English.
What we are going to see is the words which mention diminutives. What do you mean by diminutives? How do you pronounce it? Dim. D comes, you see, diminutives. Diminutives. So what do you mean by diminutives? See, diminutives are named by using let. L-E-T, L-E-T. Let as such, what is the meaning of let, L-E-T? The house is for let. For rent, L-E-T. Let is permitting yourself. Let me study. Let they go. You are letting yourself. You are permitting yourself. So you are using let. Let is used for rental purposes also. Right. Here, the suffix. What do you mean by suffix? Word where you fix at the end of the root word. For example, happy is the root word. You add NESS, it becomes noun. Happy, you add ly, it becomes adverb. So suffix is the word, letters which you use at the end of the word connected towards the root word. Suffix, right? So diminutives are named by using lit, led, as suffix. The diminutives of the leaf, you know leaf, what do you mean by leaf? Formed by adding lit. What is that? To call it as leaflet. Leaf, you know leaf, the leaf of a plant, leaf of the tree. You add lit, it becomes what? Leaflet. What do you mean by leaflets? You know leaf, what do you mean by leaflet? Pamphlet, a paper, leaflet, generally they say leaflet. Okay, short form of a leaf. Diminutives mention the shortness of the words. Shortness of the words, we call it as diminutives, right? Now coming here, what is the word here? In one side what we have given is words, and the other side we are using the diminutive words. You see book, mind you adding all, mostly let. Booklet. What is the difference between a book and a booklet? Book as a noun, what? Number of papers you club together and say it's a book. What is the book as a verb? Book a ticket. He booked a room. Book as a verb, right? Book as a noun and book as a verb. He booked the tickets for bus. So book. What do you mean by booklet? Short form of a book is called booklet, right? So, what do you mean by ankle? Wrist, ankle. Anklet. Bangles, anklet. What do you mean by pouch? Anybody pouch? What do you mean by pouch, man? A small bag. What do you mean by packet? Pouch can be called also purse. Packet. Packet is in shirt, you have a packet where you can put all the things. What do you mean by car? Huge car. Benz car, Toyota car, car. What do you mean by chariot? Temple car, temple chariot. A chariot means, you know, the king came in a chariot. Arjuna came in his chariot. Lord Krishna was the, what was he? He was in the driver's seat. He was driving the chariot. City, what do you mean by city? Chennai is a city. A metropolitan, a cosmopolitan people live over here with different cultures, metropolitan with huge buildings, bridges, roads. It's called city. Citadel, a town, a small town, citadel. What do you mean by ring? Ring, ring. Ring is something which you put in your finger. Ring as a verb. Ring the phone. What do you mean by ringlet? It's a small ring. What do you mean by crown? The king puts on the crown.
What do you mean by coronet? It is also a small kind of crown which is put, but not highly decorated. Crown is used with the emperor's crown. This coronet is a small crown. What do you mean by cask? Cask. One cask of oil means one drum of oil. Huge cask means a barrel you can say, barrel of. Casket means a small barrel. Star. What do you mean by star? A huge star shining. Star. Starlet, a small star. Table. What do you mean by table? Table, you know, table you sit and use the table. Tablet, a small capsule. Tablet. What do you mean by stream? Water, passage, water is going in between the hills. Stream. Streamlet means a small water passage. Water goes in a small, you know, the width is less, the wideness is less. The streamlet. What do you mean by lock? Lock is there. Locket, a small locket, where you know you lock it in the sense in the chain, a small closing locket where inside you can put photographs. Locket. Dear, something you're precious, you call a person dear with all respect. Dear sir, dear madam. Darling, something specifically inside it goes. It mentions something special person's darling. Dear is generally, you can call your manager dear manager. Darling is something special. What do you mean by corn? All the wheat, grains, everything you can call corn. Kernel, you know, inside the coconut there is a nut. The nuts inside is called kernel. What do you mean by brace? You can call it an embrace. Brace. Bracelet. Bracelet, you keep it in the, you know, hand. Bracelets, chain and bracelets. ISLE is an island, a big island. Islet is a small island. What do you mean by river? It's a huge river. Rivulet, a small water passage. What do you mean by brook? Waterfalls, a big waterfalls. Brooklet, a small waterfalls. Statue. What do you mean by statue? Huge raised pillar of a person. Statue. Statute, liberty statue. Statue small. Tower and turret. So my dear friends, here diminutives means what? Shortness of a word. When you add let, L-E-T, it becomes shortened, right? The meaning of the word as such, and the short form of that word is called diminutives, right? So hope you are able to understand, no doubt about it. Shall I ask questions? Could you please stand up and say, cask and casket. Cask and casket. Can you form a sentence using cask? Cask. Are they Muslim countries or Islamic countries or Gulf countries or Middle East countries send casks, millions of casks of oil, cask to India, which is filled with oil and petrol? True. Casket. Casket is meaning of small meaning of cask. Okay, what do you mean by okay, can you form a sentence using table and tablet? Table and tablet. Tablet. Table using for so many office. Okay. Tablet. Patient. Medical purposes. Okay, please sit down. So, you sir, dear and darling. Where do you use the word dear and darling? Dear is using for a particular concerned persons or authority or anybody whom you know, then you are using dear. In an official. Official. And unofficial. Darling. It's personal friend. You are using darling. Okay. Isle and islets. Isle and islet. Island, Andaman Nicobar was located Eastern Ocean in Indian Ocean.
And islet was a small island we mentioned as islet. Okay, you sir. River and rivulet. That's a river. Huh? River. River is on a big water dam. Okay, water flowing. Okay, Kaveri is a Kaveri river. is a river. Rivulet. It's a A small river. Small water. passage of water. Okay, sir. Okay. Now, ankle and anklet. Can you form a sentence using ankle and anklet? Ankle and anklet. Uncle, doctor checks our pulses using the help of ankle. Anklet. Anklet. Okay, or brace or bracelet. Brace na embracing others. Bracing. Bracelet means it's in the Yeah, hand. in the hand. Ladies are wearing bracelets. Okay, sit down, sit down. Yes, madam. Can you form a sentence using brook and brooklet? What do you mean by brook? Waterfalls in river. Okay, brooklet is a small waterfalls, right? Okay, you, madam. Could you say about star and starlet? Star using in Big stars and small stars. Okay, Big fine. Sit down, sit down. Stars are big stars and small stars. நண்பர்களே, இந்த வார்த்தைகள் பார்த்தீங்கன்னா டிமினிட்டிஸ் என்றால் என்ன? ஒரு பெரிதாக இருக்கக்கூடிய பொருளை சிறிதாக இருக்கக்கூடிய பொருளாக மாற்றும் பொழுது அதை டிமினிட்டிவ்ஸ் என்று சொல்வார்கள். டிமினிட்டிஸ் ஆர் நேம்ட் பை யூசிங் லெட். அந்த வார்த்தைக்கு பின்னாடி லெட்டுன்னு போட்டிங்கன்னா அது சின்னதாகி விடுகிறது. ஆஸ் சஃபிக்ஸ்னா பின்னொட்டு. உதாரணத்துக்கு இந்த டிமினிட்டிஸ் ஆஃப் லீஃப். லீஃப்னா என்ன இலைன்னு சொல்லுவாங்க. ஃபார்ம்டு பை ஏட்டிங். அதனை சுருக்க வேண்டும் என்ற அந்த லீஃப்ன்ற இலை அதனுடைய அந்த தன்மை அதனுடைய உருவம் அதையெல்லாம் சிறிதாக ஆக்க வேண்டும் என்றால் லெட்டு போட்டுறீங்க. அது லீஃப்லெட் என்று சொல்வோம். உதாரணத்திற்கு ஷார்ட்னஸ் ஆஃப் த வேர்ட். டிமினிட்டிஸ் என்பது அந்த வார்த்தைகளினுடைய அதனுடைய தன்மையை குறுக்கி சொல்வது தான் லீஃப்லெட் என்று சொல்வோம். புக்குனா புஸ்தகம். புக்லெட் என்றால் என்ன? புக்குனா புஸ்தகம். புக்லெட்னா சிறிய அட்டவணை, சிறிய புஸ்தகம். ஆங்கிள் என்றால் என்ன? ஆங்க்லெட் என்றால் என்ன? ஆங்கிள்னா கை, மணி. ஆங்க்லெட் என்றால் அதில் ஒரு வளையல். பவுச் என்றால் என்ன? பாக்கெட் என்றால் என்ன? பவுச்னா சிறு பை. பேக்கெட் என்றால் பையில் வைக்கக்கூடிய பேக்கெட். கார் என்றால் என்ன? கார், 4 சக்கர வாகனம். சேரியட் என்றால் சிறு தேர். சிட்டி என்றால் என்ன? பெரிய நகரம். சிட்டாடல் என்றால் என்ன? அந்த ஒரு சிறிய ஊர், ஒரு நாகரிகமான டவுன் என்று சொல்வோம். ரிங் என்றால் மோதிரம். ரிங்லெட் என்றால் சிறிய வளையம். கிரவுன் என்றால் என்ன? மகுடம். கோரனெட் சிறு மகுடம். கேஸ்க் என்றால் என்ன? கேஸ்கெட் என்றால் என்ன? பீப்பா என்று சொல்லுவோம். கேஸ்கெட் என்றால் சிறு என்ன சொல்லலாம் தமிழில்? கேஸ்க் பெரிய பீப்பாய், சிறிய பீப்பாய் என்று சொல்லலாம். அடுத்தது ஸ்டார் என்றால் பெரும் நட்சத்திரம். ஸ்டார்லெட் என்றால் மின்னி மின்னி வரக்கூடிய சிறு நட்சத்திரங்கள். டேபிள் என்றால் உங்களுக்கு தெரியும், டேபிள் மேஜை. டேப்லெட் என்றால் என்ன? மருந்தை அடக்கக்கூடிய அந்த டேப்லெட் மருந்து. ஸ்ட்ரீம் என்றால் ஓடை. ஸ்ட்ரீம்லெட் என்றால் சிறு ஓடை. லாக் என்றால் பூட்டு. லாக்கெட் என்றால் என்ன? அதாவது நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? சிறிய அலங்கார பெட்டி என்று சொல்லலாம். டியர் என்றால் அன்பே என்று சொல்லுவோம், அன்பான சார். டார்லிங் என்றால் என் கண்ணே என்று சொல்கிறோம். அடுத்தது கார்ன் என்றால் என்ன? கார்ன் என்றால் நவதானியங்களை சொல்லுவோம். நவதானியங்கள் எவை எவை? அரிசி, பருப்பு எல்லாமே நவதானியங்கள் சொல்லலாம். கர்னல் என்றால் என்ன? உள்ள தேங்காய்க்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த பருப்பு, ஒரு கொட்டைக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பருப்பை கெர்னல் என்று சொல்வோம். பிரேஸ்னா அணைப்பது. பிரேஸ்லெட் என்றால் என்ன? வளையல். ஆயில் என்றால் என்ன? தீவு. ஐலட் என்றால் சிறு தீவு. ரிவர் என்றால் பெரிய ஆறு. ரிவர்லெட் என்றால் என்ன? சிறிய ஓடை. ப்ரூக் என்றால் நீர்வீழ்ச்சி, பெரிய நீர்வீழ்ச்சி. ப்ரூக்லெட் என்றால் சிறு நீர்வீழ்ச்சி. ஸ்டாச்சு என்றால் சிலை. ஸ்டாச்சூட் என்றால் சிறு சிலை. அதே மாதிரி டவர் பெரிய கோபுரம். டவெட் என்றால் சிறு கோபுரம். இப்படியாக டிமினிட்டிவ்ஸ் பார்க்குறீங்க. டிமினிட்டிவ்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். டிமினிட்டிஸில் ரூட் வேர்ட்லேருந்து மெயின் வேர்ட்லேருந்து பின்னாடி எல்இடி சேர்த்து விட்டிங்கன்னா அது சிறிய வேர்டாக மாறிவிடுகிறது. இதுதான் டிமினிட்டிவ்ஸ். தேங்க்யூ வெரி மச். Wish you a happy morning, my dear friends. Today, what we are going to come here is English is a foreign language, isn't it? English is a foreign language. But in the foreign language, you have some other foreign words mixed. So, double foreign we are going to learn. See, we are from Tamil Nadu, we speak Tamil. But not only we speak Tamil, Tamil is mixed with what? Samskrita. Tamil is mixed with what? Hindi.
So in that way, English is mixed with various other foreign words that has come into practice. That's what you're going to see here. See, foreign words used in English writing and speaking, for both writing and speaking. What are the words? Very commonly used. Number one, anti-meridium. Everybody, you will be fine if we say 10 a.m., 11 a.m. What does that a.m. means? Anti-meridium. 0.01 a.m. to 11:59 a.m. It is called anti-meridium. The time gap between midnight and noon is 12 hours. 12 hours. So everybody say together anti-meridium. Coming to the second word, bona fide. Very important word, isn't it? It is not English word. It is imported word. Bona fide means what? With the trust, faith, sincerity, truth. It is a bona fide certificate. What a certificate it is? It is an original certificate. It is not a duplicate certificate. It is a original certificate. So you call it as bona fide. Number three, ad hoc. What do you mean by ad hoc? Something organized for something special. Something organized for something special. Today, Tamarai serves she has a party. The party is meant for something special. What? She is going to London. So something special for some other special. That is called ad hoc. My manager called an ad hoc meeting to discuss a new business. My manager called an ad hoc meeting to discuss a new business. What do you mean by that? My manager called us for a special meeting to discuss about a new business. So ad hoc means what? Something special for something special. Albeit, fourth. What do you mean by albeit? Although, even though, still. So albeit means although. He is humble. Albeit he is rich. He is humble means what? He is very calm and quiet. Even though he is rich. Next. Fifth, alibi. What do you mean by alibi, sir? Saying wrongly that the person is absent from the scene. Alibi. See, one person has done a murder. He killed somebody. But he produces an proof that at the time of murder he was in some other place to escape from the crime. That is called alibi. Alibi means what? See, one murder has happened, that fellow has killed the person, but he has a proof, he brings a proof that he, at the time of murder, he was in Delhi. He want to escape from that scene. That is called alibi. Next, au revoir. Sixth one, au revoir. What do you mean by au revoir? Till we meet again, au revoir. Au revoir. Au revoir means what? Till we meet again. Au revoir. We should not speak about politics. Au revoir. We should not speak about politics. Au revoir. Au revoir means what? Till we meet again, no politics. Till we meet again, no personal matters. Au revoir. Coming here. Seventh, very important word. Bon voyage. Bon voyage. Enjoyable journey to you. Have a good journey. You are going to London. Bon voyage. You are going to America. Bon voyage. So here, bon voyage for you and your family. Have a wonderful traveling. Bon voyage. Bon homie. Eighth one. Bon homie. Good manners. Manner is different from manners. Manner is different from manners. Manners means what? Habits, isn't it? Good manners. So, bon homie, it is your family, not school. It is your family and not school which teaches you bon homie. Good manners are taught at school or at home, in the home. Because first from age 1 to age 4, you are in the home. So, bon homie, that is the good manners are taught to you in the home, not at school. Got it, sir?
No doubt about it. So far we have seen how much? 1 to 8. What is the number 1? Anti-meridian. Number 2? Bona fide. Number 3? Ad hoc. Number 4? Number 5? Number 6? Au revoir. Number 7? Bon voyage. Number 8? Bon homie. Hope you are able to get it. Are you thorough with that? If I ask you any word, can you form sentence and say? Yes. Good. Now coming here. 9th one. Bitinoir. Bitinoir. B-E-T-N-O-I-R-E. Bitinoir. A thing or a person which you dislike. You don't like that thing. You don't like that person. That is called bitnoir. A person or a thing. It may be a person or a thing. The chief minister is a bitnoir for the opposition leader. The chief minister of one state. If an opposition leader comes, he or she doesn't like that person. Bitinoir means enemy number 1. Bitinoir. Say everybody together, bitinoir. Number 10, alma mater. Very important word, my dear friends. Very, very important word in English. Alma mater means what, sir? The school, the university, the college, which, etc., which you studied. Alma mater means what? You are Anna University student, you come back. So Anna University becomes alma mater. Right, sir? College, school, alma mater. So the whole college students union of alma mater, group of students in the college, same college, elected me as a leader. They selected me as a leader. Alma mater. Coming here, alumni, very, very important word, alumni, number 11. What do you mean by alumni, sir? The old students of college or university. 2010 you have finished your engineering college. You were a student of that college, now you are working. So, now you are an alumni of that college, alumni. So here, the alumni of our college will meet next month. Alumni means what? Old students of our college will meet on the next month. 12th, very important word, bourgeois. Say everybody together, bourgeois. It's a Russian word, bourgeois. It is adapted by almost every country in the world. Very important word, bourgeois. It has changed the world history, this word. The middle class and upper class. Middle class and upper class means what? Low class people means people earning for a low income. Middle class means we are all in middle class. Upper middle class is there. Upper class is there. Super upper class is there. Elite class is there. So here middle class and upper class, bourgeois. Russians and communists did not like bourgeois up to 1980s. Who are the Russians, sir? Socialistic country. Communist, Chinese. They don't like middle class or upper class. They are for workers. So they don't like this word. They don't like bourgeois. So Russians and communists. Why you are telling Russians and communists? Because Russia, socialism was there. China, communism was there. There's two different things are there. Communalism and communism. What do you mean by communism and what do you mean by communalism? Communism means community oriented. Communalism means religion oriented. Hindu, Christian, Islam fighting each other. It is called communalism. Communism means what? We are living in a community. Community, society. So community and communalism, you are able to understand, sir? Okay, so fine. Next. Allah mode. 13. Allah mode. Say everybody together. Allah mode. What do you mean by Allah mode? A thing in practice. A thing which is fashion. A thing which is trend. Trend means what? Fashion. What is this? Live in relationship. What do you mean by live in relationships? Not marrying but living together. Live in relationship means what? Not marrying but living together. Are a la mode in Indian cities. Are a la mode means what? A fashion. La mode means fashion. In Indian cities, in Chennai, in Mumbai, in Calcutta, in Delhi,
live in relationship is a la mode. La mode means what? Fashion. 14th word, alter ego. Alter ego. What do you mean by alter ego? The best friend. Who's your best friend, man? Can you say? My alter ego is Mohan Kumar. Alter ego. Who's your best friend? Who's your alter ego? Benazir is my alter ego. My teacher is my alter ego. My teacher is my best friend. Alter ego means best friend. Alter ego. Right? Coming here. Coiffeur. What do you mean by coiffeur, sir? Hairdresser. Hairdresser. Coiffeur. C-O-I-F-F-U-R-E. Coiffeur. It is a male. Male. What do you mean by coiffeur? Hairdresser. He arranges the hair in a proper manner, proper style. So my brother is a coiffeur. Chauffeur. C-H-A-U-F-F-E-R. Professional car driver is called chauffeur. Say everybody together, chauffeur. Have you seen big companies and all? The car driver will wear uniform, cap and drive. He is called a chauffeur. He is a good chauffeur. He is a good car driver. Hope you are able to understand. Now say everybody together. Betanoir, alma mater, alumni, bourgeois, alma mode, alter ego, coiffeur, chauffeur. Betanoir means what? Person whom you don't like. Alma mater means school, university or college. Alumni means? Bourgeois means? A la mode means? A la mode, fashion. Alter ego means? Best friend. Coiffeur means? Hairdresser. Chauffeur means? Good. Now coming here, 17th word. Detino. What do you mean by detino? A prisoner, detino. The ex-chief minister is now a detino. The ex-chief minister is put inside the prison. So he is a prisoner now. Oh, it is called detino. Okay, sir. Are you clear? 18. De facto. De facto. Real. Truthful. Original. De facto. The police got a de facto information from the terrorist. The police got the original information from the terrorist. Police got a de facto. So de facto means what? Real. 19th word, I'm sure nobody has a doubt about it. Courier. What do you mean by courier? A person brings things from different places to deliver. He is called? He is a courier, no doubt about it. Okay, fine. Number 20, de jure. What do you mean by de jure? According to law rights. De jure means according to law rights. According to law rights, it is called de jure. He bought the properties de jure. He brought the properties. De jure means what? According to the law. He didn't cheat anybody. Next, coming here. 21, I am sure everybody should be knowing this word, elite. Elite means the best people, the select people, the cream of the society, the people who are going in the car, going to 5-star hotels, staying in a big house. They are called elite people. Cinema actors are considered elite in Indian society. In Indian society, who are considered to be the elite people? Cinema people, politicians, businessmen, industrialists, VIPs they call. Number 22, en route. En route means on the way to some people. If you want to go to America, Europe is en route to America from India. You want to go to America, sir. On the way from India. On the way, Europe, you have to land in Europe or you have to go through Europe. So, en route means on the way. 23rd, ex gratia.
See, ex gratia means a person is working in a company. At the time of retirement, they give him some money, that is called ex gratia, a favoring benefit when employees retire. Able to understand? When employees retiring, they are giving some amount, it is called ex gratia. The company gave ex gratia to the retiring employees. The company gave ex gratia to the retiring employees. Now coming here. 24. En mass or en block? What do you mean by that? En mass. Mass means lot of people. En mass means total. En mass. En mass. En mass. Yes. In total, completely. So, the MLAs resigned en masse for separate Telangana state. MLAs resigned en masse for separate Telangana state. Now, able to understand, sir? 1 minute, sir. 1 minute. Cut panning, sir. Hello, hello. Hello. I request Tamarai, please come forward. Come forward. Take the mic. From here to bottom, you are going to say in Tamil. And you, from here to bottom, you are supposed to say in Tamil. For you, from here to here, you are supposed to say in Tamil. Okay, start. Anti-meridium. Anti-meridium na 12 AM இருந்து 11 மணி 59 AM வரைக்கும். அதாவது காலையில் நம்ம வந்து AM சொல்கிறது தான் வந்து ஆன்டி மெரிடியம் சொல்லி சொல்கிறோம். அடுத்தது போனஃபைட். போனஃபைட் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட். இப்போ காலேஜில் கூட போயிட்டு போனஃபைட் சர்டிஃபிகேட் சொல்லிட்டு வாங்குவோம். அதாவது அவங்க வந்து நம்பிக்கையில் கொடுக்குற உண்மையான சர்டிஃபிகேட். அடோக் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு பார்ட்டி இல்லை ஏதாவது ஒரு மீட்டிங், அதுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஸ்பெஷலான பர்சனை கூப்பிடுறது, அதுதான் வந்து அடோக்னு சொல்லுவாங்க. மேனேஜர் கால்டு அடோக் மீட்டிங் டு டிஸ்கஸ் அ நியூ பிஸ்னஸ். ஒரு மேனேஜர் வந்து ஆஃபீஸில் மீட்டிங், ஒரு ஸ்பெஷல் மீட்டிங்க்கு ஒரு ஸ்பெஷல் பர்சனை கூப்பிடுறாங்க. ஆல்பீட், ஆல்தோ, ஹீ இஸ் அ ஹம்பிள் ஆல்பீட் ஹீ இஸ் ரிச். ஆல்பீட் அப்படின்னா இருந்தாலும், அதாவது ஒருத்தங்க வந்துட்டு ரொம்ப ஹம்பிளான ரொம்ப பணிவானவங்களாக இருக்காங்க, ஆனாலும் அவங்க வந்து ரொம்ப பணக்காரங்க. அதுக்கு தான் வந்து நம்ம இங்கே வந்து ஆல்பீட் யூஸ் பண்ணுறோம். அலிபி அப்படின்னா சேயிங் சம்திங் தட் த பர்சன் இஸ் ஆப்சன்ட் ஃப்ரம் தி சீன். ஒருத்தங்க வந்துட்டு இப்போ எங்கேயோ ஏதாவது ஒரு கொலை நடக்குது, அந்த இடத்துல ஒருத்தங்க இருந்திருக்காங்க, ஆனால் அவங்கள வந்துட்டு அவங்க அந்த இடத்துல இல்லவே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு தெரியாமல் போய் சொல்லிடுறாங்க. தெரியாமல் அவங்க அந்த இடத்துல இல்லைன்னு தான் அலிபின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. ஹி வாஸ் டு ப்ரொடியூஸ் அன் அலிபி அண்ட் எஸ்கேப் ஃப்ரம் த கேஸ். அவங்க வந்து அந்த கொலை நடந்த இடத்துல இருந்திருக்காங்க, இருந்தாலும் இவங்க இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னதுனால அவங்க வந்து அந்த இடத்துல சாட்சி கொடுக்காம அவங்க வந்து அங்கேருந்து எஸ்கேப் ஆயிடுறாங்க. ஆர் ரிவ்யூ டில் வி மீட் அகைன். ஆர் ரிவ்யூன்னா நம்ம அடுத்த முறை சந்திக்கிற வரைக்கும். இப்போ வந்துட்டு ஏதாவது இங்கே என்னன்னா வி ஷுட் நாட் ஸ்பீக் அபவுட் பாலிட்டிக்ஸ் ஆர் ரிவ்யூ. அதாவது பாலிட்டிக்ஸ் பற்றி, அரசியல் பற்றி நம்ம அடுத்த முறை சந்திக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் எதுவும் பேசக்கூடாது. அடுத்த முறை சந்திக்கிற வரன்றதுக்காக தான் நம்ம இந்த வேர்ட் யூஸ் பண்ணுறோம். பான் வாயேஜ், என்ஜாயபிள் ஜேர்னி டு யூ. சந்தோஷமாக போயிட்டு வாங்க, பார்த்து பத்திரமா போயிட்டு வாங்கன்னு சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம். அதுக்கு தான் வந்துட்டு பான் வாயேஜ். பான் ஹோமி. பான் ஹோமி அப்படின்னா குட் மேனர்ஸ். எல்லாருக்கும் வந்துட்டு நல்ல பழக்க வழக்கங்கள், நல்ல பழக்க வழக்கங்கள் கற்றுக்கிறது வந்துட்டு வீட்டில் இருந்துதான் அப்படின்றது தான் இங்கே சொல்கிறாங்க. இஃப் இஸ் யுவர் ஃபேமிலி நாட் ஸ்கூல் விச் டீச்சர்ஸ் யூ பான் ஹோமி. அதாவது பள்ளிக்கூடத்தில் இல்லை, வீட்டில் தான் வந்துட்டு அவங்களுக்கு நல்ல பழக்க வழக்கம் சொல்லி தராங்கன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. வணக்கம் நேயர்களே, இப்போது நம்ம
ஃபாரின் வேர்ட்ஸ் வந்து நம்ம என்னென்னலாம் நம்மளோட இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸோடு சேர்ந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற வைல் ஸ்பீக்கிங் பேசும்பொழுது நம்ம என்னென்ன ஃபாரின் வேர்ட்ஸ்லாம் இப்போ அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம். பெட்டினோயர் அ திங் ஆர் அ பர்சன் விச் யூ டிஸ்லைக், அதாவது உங்களுக்கு ஒரு பர்சன், ஒரு நபரையோ அல்லது ஒரு ஒரு பொருளையோ உங்களுக்கு பிடிக்காத பொருளையோ வந்து நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணும்போது நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணணும் பெட்டினோயர். த சீஃப் மினிஸ்டர் இஸ் அ பெட்டினோயர் ஃபார் த ஆப்போசிஷன் லீடர். ஸோ சீஃப் மினிஸ்டருக்கு வந்து எப்பயுமே த ஃபர்ஸ்ட் எனிமி, அவங்களுக்கு வந்து ஆப்போசிஷன் லீடருக்கு வந்து அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் எனிமின்னு சொல்லுவாங்க, பகைவர்னு சொல்லுவாங்க, அவங்க வந்து டிஸ்லைக் பண்ணுவாங்க, அதுக்கு பெட்டினோயர். ஆல்மா மேட்டர் அப்படிங்கன்னா த ஸ்கூல், யூனிவர்சிட்டி, காலேஜ் விச் யூ ஸ்டடிட். இப்போது நீங்கள் முன்னாடி உங்களுடைய ஸ்கூலில் படித்தது, உங்கள் ஸ்கூலில் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஸ்கூலில் படிச்சிருப்பீங்க, இல்லைனா காலேஜில் படிச்சிருப்பீங்க, இல்லை யூனிவர்சிட்டியில் படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ அதை வந்து நம்ம ஆல்மா மேட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணுவாங்க. தென் த ஓல்ட் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூனியன் ஆஃப் ஆல்மா மேட்டர் எலெக்டட் மீ ஆஸ் அ லீடர். ஸோ ஓல்ட் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் வந்து சேர்ந்து ஆல்மா மீட்டர், அதாவது ஆல்மா மேட்டர்னால் வந்து அந்த காலேஜ் வந்து நம்மளை வந்து லீடராக வந்து எலெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தென் அலுமினி. அலுமினி மீன்ஸ் த ஓல்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப் காலேஜ் ஆர் யூனிவர்சிட்டி. அலுமினி த ஓல்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப் காலேஜ் ஆர் யூனிவர்சிட்டி. அலுமினி பீப்புள்னு சொல்லுவாங்க, கெட் டுகெதர் பண்ணுவாங்க. ஒரு காலேஜில் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ படிச்சுட்டு பாஸ் அவுட் ஆகுறாங்க போகிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க அலுமினி ஃபங்க்ஷன் வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க. தட் இஸ் கெட் டுகெதர். ஓல்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் வந்து ஒரு டைமில் மீட் பண்ணி அவங்களுடைய செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க. தட் இஸ் கால்ட் அலுமினி. அண்ட் த தேர்ட் ஒன் போர்ஜியோஸ். போர்ஜியோஸ் மீன்ஸ் த மிடில் கிளாஸ் அண்ட் த அப்பர் கிளாஸ் பீப்புள். போர்ஜியோஸ் த மிடில் கிளாஸ் அண்ட் அப்பர் கிளாஸ் பீப்புள். மிடில் கிளாஸ்னால் வந்து மிடில் கிளாஸ் பீப்புள்னால் அப்பர் கிளாஸ் பீப்புள், அதாவது நடுத்தர மக்கள் வந்து நடுத்தர மக்களுக்கான வேர்ட் தான் வந்து போர்ஜுவாஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நம்ம மென்ஷன் பண்ணுவோம். த ரஷ்யன்ஸ் அண்ட் கம்யூனிஸ்ட் டிடன்ட் லைக் போர்ஜுவாஸ் அப் டு 1980s. 1980s வரலையும், 1980 வரலையும் ரஷ்யன்ஸும் கம்யூனிஸ்ட் பீப்புளும் வந்து லைக் பண்ண மாட்டாங்க, போர்ஜுவாஸை வந்து அவங்க டிஸ்லைக் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது தான் இந்த சென்ஸ். தென் த 13th ஒன் அலாமோட். அ திங் இன் ப்ராக்டிஸ், ஃபேஷன், ட்ரெண்ட் எக்ஸெட்ரா. அலாமோட். The alamode means fashion, it's a trend. இப்போ இருக்கிற நடைமுறையில் என்ன இருக்குது அப்படின்றது சொல்கிறது தான் அலாமோட். லைவ் இன் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் ஆர் அலாமோட் இன் இண்டியன் சிட்டிஸ். இப்போ ரீசெண்டாக வந்து என்னென்னா மேரேஜ் பண்ணிக்காமல் தே ஆர் கெட் டுகெதர், ரெண்டு பேரும் வந்து சேர்ந்து இருக்காங்க அப்படின்றது இப்போ ஒரு ஃபேஷன் இல்லைன்னா ட்ரெண்டுன்னு சொல்லலாம். நடைமுறையில் நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது அலாமோட். ஆல்டர் ஈகோ. ஆல்டர் ஈகோ மீன்ஸ் த பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் ஒன். பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் ஒன்னா நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஃபர்ஸ்ட் யார் நம்மளுக்கு ஞாபகம் வருது, அது வந்து பெஸ்ட் ஒன் அப்படி சூஸ் பண்ணும்போது ஆல்டர் ஈகோ. மை டீச்சர் இஸ் மை ஆல்டர் ஈகோ. அண்ட் கொய்ஃபர் த ஹேர் ட்ரெஸ்ஸர். கொய்ஃபர் மீன்ஸ் ஹேர் ட்ரெஸ்ஸர். ஹேர் ட்ரெஸ்ஸர் முடி திருத்துபவர் தான் வந்து ஹேர் ட்ரெஸ்ஸர்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். அண்ட் சாஃபர் ப்ரொஃபஷ்னல் கார் டிரைவர், அதாவது வாகனம் ஓட்டுவர், அது ப்ரொஃபஷ்னலாக, அதாவது அவருடைய தொழிலே வந்து கார் டிரைவிங், அதாவது அவருடைய தொழில் வந்து வாகனம் ஓட்டுபவர், அவர் வந்து பண்ணிகிட்ருக்கார். ஹீ இஸ் அ குட் சாஃபர். அவர் வந்து ஒரு கைதி, அவர் வந்து சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருக்கார் அப்படின்னு சொல்லலாம். டிஃபேக்டோனா ரியல் ட்ரூத்ஃபுல். போலீஸ் அதிகாரிங்க வந்து ஒரு தீவிரவாதிகிட்டேருந்து உண்மையான தகவலை பெறுறதுக்கு தான் நம்ம வந்து டிஃபேக்டோன்னு ஒரு வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து கொரியர். ஒரு பொருளை வந்து நிறைய இடத்துக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு பேர் தான் கொரியர். டீஜூனா அக்கார்டிங் டு லா ஆர் ரைட்ஸ், ஒரு சட்டப்படி ஒரு இடத்த வந்து வாங்கிறதுக்கு பேர் தான் டீஜூர். எலைட் த பெஸ்ட், ஒரு பெஸ்ட்டு பீப்புள் தான் நம்ம வந்து எலைட்டுன்னு யூஸ் பண்ணுவோம். அப்படி வந்து யாரை யூஸ் பண்ணோன்னா சினிமா பீப்புள்ஸ், பொலிட்டீஷியன், விஐபி ஆர் சிஏபி, அவங்களெல்லாம் நம்ம எலைட்டுன்னு சொல்லலாம். என்ரூட்னா ஆன் த வே அப்.
இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா இப்போ ஒரு அமெரிக்காலேருந்து அமெரிக்கா போகும்போது யூரோப்பில் வந்து லேண்ட் ஆகுறது வந்து தான் என் ரூட் ஆன் த வே. எக்ஸ்கிராட்டியானா ஃபேவரிங் பெனிஃபிட் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ். இப்போ வந்து ஜாப்பில் இருக்கவங்களுக்கு வந்து ரிட்டையர்மெண்ட் ஆனப்போ அவங்களுக்கு கொடுக்குற கம்பெனிக்கு கொடுக்குற பேமெண்ட். என்மாஸ்னா இன் டோட்டல் கம்ப்ளீட்லி எப்படி சொல்கிறது? என்மாஸ் அவங்க வந்து அவங்களுக்காக ஒரு தனி மாநிலம் வேணுன்றதுக்காக ரிசைன் பண்ணாங்க. एंटी मेरिडियम, इसका मतलब है 12 बजे से 11 सुबह 12 बजे से 11:59 मिनट तक. दूसरा அதாவது ஆன்டி மெரிடியம் என்றால் 12:01 AM காலை 12:01 அடுத்தது बोनाफाइड. इसका मतलब है जो एकदम ईमानदार है, जिसको हम विश्वास करते हैं उसको हम बोनाफाइड करते हैं. बोनाफाइड என்றால் உண்மையான நம்பிக்கையான ஒன்றை நாம் बोनाफाइड என்று தமிழில் சொல்கிறோம். अगर इट इज़ ए बोनाफाइड सर्टिफिकेट. सो इट इज़ अदावद ये एक सच्चा एक सर्टिफिकेट है. अदावद இது ஒரு உண்மையான சர்டிஃபிகேட் என்று நாம் சொல்கிறோம். அடுத்தது अडॉक என்றால் अडॉक का मतलब है कि अचानक एक सब आदमियों को इकट्ठा करना और बातचीत करना अडॉक का मतलब है. அதாவது அடாக் என்றால் ஒரு மீட்டிங், திடீரென ஒரு மீட்டிங்கை அமைத்து முக்கியமான விஷயங்களை பற்றி பேசுவது, அதை தான் இங்கிலீஷில் அடாக் என்று சொல்கிறார்கள். அடுத்தது அல்பைட் என்றால் ஆல்தோ என்றால் இருந்தும். इसका मतलब है होके भी. அதாவது இவன் ஒரு குற்றவாளியாக இருந்தும் அவன் அந்த இடத்தில் இல்லை என்று तन्ने சொல்லக்கூடியவனை इंग्लिश में आल्दो என்று சொல்வான். अदावद जो अगर वो गलती करके भी वो आदमी अपने आप को अच्छा स्थापित करता है. ओके, नेक्स्ट இந்த இடத்துல எழுதினது என்ன பாருங்க. ஆரி का मतलब क्या? मीट अगेन. அதாவது திரும்பி நாம் சந்திப்போம் என்று சொல்லுவோம். फिर से हम मिलेंगे हिंदीயில். அதாவது சொல்லும்போது अच्छा, அதாவது நாம் ஒருவரை சந்தித்த பிறகு அவரை திரும்பி மறுபடியும் நாம் சந்திப்போம் என்று நாம் சொல்வது நம்முடைய வழக்கம். அதற்காகவே நாம் இதை நாம் பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்தது बॉन वॉयेज என்றால் என்ஜாயபிள் ஜர்னி, मैंने खुशी का आपका यात्रा. அதாவது சந்தோஷமாக நீங்கள் போய் வாருங்கள் என்று ஒருவர் வெளிநாட்டுக்கு போகும்போது நாம் விடை அனுப்பும்பொழுது பான் வாய் என்ற வார்த்தையை நாம் உபயோகிக்கிறோம். அடுத்தது பான் ஹோமி, அதாவது நல்ல மேனர்ஸ், நல்ல பழக்க வழக்கங்கள், அச்சா ரீத் ரிவாஜ், இதுவே பான் மேனர்ஸ், அதுவே நல்ல பான் மேனர்ஸ் என்று சொல்கிறோம். அதற்கு பிறகு பெட்டனோர் என்றால் a thing or person which you dislike. அதாவது ஒன்று நமக்கு பிடிக்கவில்லை என்பதையே இது பெட்டனர் என்று சொல்கிறோம். ஒரு பொருளோ அல்லது ஒரு விஷயமோ நமக்கு பிடிக்கவில்லை என்றால் அதை நாம் பெட்டனர் என்று சொல்கிறோம். जो हमें पसंद नहीं है उसे हम बेटनर जैसे कहते हैं. அடுத்து அல்மா மேட்டர் என்றால் நம் பழைய ஸ்கூலில் படித்த அந்த பழைய ஸ்கூலில் உள்ள ஸ்கூல் அல்லது காலேஜில் படித்தவர்கள் இவர்களை எல்லாம் அங்குள்ள அவர்களெல்லாம் சேர்ந்து பேசும்பொழுது அதற்கே அல்மா மேட்டர் என்று சொல்கிறோம். जो स्कूल या कॉलेज में पढ़े हुए उस स्कूल या छात्रों को ही हम अल्मा मैटर जैसा कहते हैं. அலுமினி பழைய ஸ்கூல்களில் படித்த வித்தியார்த்திகள் அல்லது படித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கள் அவர்களெல்லாம் நாம் அலுமினி என்று சொல்கிறோம். அடுத்தது போர்ஜியஸ் என்றால் நடுத்தர மற்றும் பெரிய உயர்ந்தவர்களை நடுத்தர மற்றும் உயர்ந்தவர்கள். அதாவது बड़े लोग और मध्यवर्ती और बड़े लोग का है. इसका मतलब है रशियन मतलब अर्थात अलामोड एंड्राल ए थिंग इज अ प्रैक्टिकल
पैशन अच्छा ए थिंग इन प्रैक्टिस अच्छा जो अभी हम अभी कायम में है उसे ही हम अलमोड ऐसा कहते हैं அதாவது தற்சமயம் தற்சமயம் இது இருக்கும்போது இது நாம் அலமோடு என்று சொல்கிறோம். அடுத்தது ஆல்டர் ஈகோ, அதாவது நம்முடைய மிகவும் பிடித்த ஒரு फ्रेंडை நாம் आल्टर ईगो என்று சொல்கிறோம். जो एक खास दोस्त होता है उसे हम आल्टर ईगो जैसा कहते हैं. அடுத்தது कोइफ्यूर. कोइफ्यूर इसका मतलब ये होता है जो बाल का जो अच्छा सुंदर से उसको बनाता है उसे कोइफ्यूर जैसा कहते हैं. उसके बाद में चॉफर का मतलब है जो खानदान से गाड़ी चलाता है उसे हम चॉफर कहते हैं. अर्थ डेटिन्यू, जो एक कैदी है उसे हम डेटिन्यू कहते हैं. हिंदी में हम डेटिन्यू कहते हैं. De facto. Welcome here once again. English is a foreign language for us. But in English, there are some foreign words. That's what you have to see. See here, already we have finished the first edition or first recording. Now we are coming to the second recording here. Accompli. What do you mean by faint accompli? Anybody? Faint accompli means it is a finished matter. See, for example, a thing already done. The fait accompli of all Tendulkar's cricket records is his passion for cricket. What do you mean by fait accompli? Anybody? A matter is finished. A matter is done. Tendulkar made all his records because of what? His passion. Passion means what? Deep love for cricket. So only when you have deep love you can make records. For make records, the word is fait accompli. Say everybody together, fait accompli. Fait accompli. Second word, in camera. In camera means what? A private matter for public. Private matter for public is called in camera. See, the police investigated Delhi rapists in camera. In camera means in private for public. So in camera means what? In private for public. Right, sir? Okay, third. Fiance. It is also a foreign word, not English word. English has become our own like a mother language, mother tongue. So in English a foreign word is included. Fiance. See how many of us use this word fiance, isn't it? Fiance. What do you mean by fiance? We know finance or finance. Finance means money, finance means spending the money. So fiance means what? A boy or a man to whom a woman going to get married. A boy or a man, a woman to get married is called fiance. He is my fiance. You don't say she is my fiance, he is my fiance. Right? It's a masculine gender. Fiance means the boy whom you are going to get married. Number fourth, fiancée. What do you mean by fiancée, sir? A girl to whom a man going to get married. She is my fiancée. Fiance is not an English word. Fiance is a foreign word imported to England. English. Right, sir? Coming here. F-O-R-T-E. You know F-O-R-T means what? Red Fort, isn't it? Fort means what? Castle. The kings used to stay there. F-O-R-T-E means what? A person's talents. She is good in dancing. Dancing is her fort. Singing is his fort. Computer knowledge is his fort. F-O-R-T-E. So F-O-R-T-E means the talents of a person. You got it, sir? See here, acting is Kamal Haasan's fort. Acting is Kamal Haasan's forte. Means what is his talented area. Now coming here. Inter alia, number 6th. Inter alia. What do you mean by inter alia, sir? Anybody inter alia? One among many things.
One among many things is called inter alia. One among many things. See here, among many problems, poverty is inter alia India faces. Among many problems, poverty is the inter alia India faces. Inter alia means one among many things. Many things are there. Among the many things, one. Inter alia. Emeritus. What do you mean by emeritus? Emeritus, not emeritius. Emeritus. What do you mean by emeritus? Having an honorable title after retirement. After retirement, you are getting one title. For example, what? Any title for somebody who has got retired? See here. Dr. Abdul Kalam is a emeritus professor of Anna University. Dr. Abdul Kalam is a emeritus professor. Emeritus professor means what? Honorable professor. So my dear friends, able to understand all these words. What do you mean by fait accompli? Anybody? Already the matter is done. In camera means a private matter for public. Fiance means boy or a girl to whom a girl is going to get married. Fiancé. What do you mean by forte? The talented area. Inter alia. Emeritus. Having an honorable degree. Hope you are able to understand. No doubt about it. All these foreign words. Foreign words in English. Coming here, my dear. Demarche. What do you mean by demarche? A speech, presentation, or a political move. Giving a speech, it is called demarche. Demarche. Lokpal bill is a demarche in Indian politics. What do you mean by Lokpal bill? Anybody? Anna Hazare, you know him? Anna Hazare. What does he do? What's he doing? He is fighting for a bill where corruption can be removed completely. Anybody, including to panchayat level leaders, we can file a case. That is called Lokpal. So, demarche means giving a political speech. You able to understand, sir? So, next word. What do you mean by ex officio? Ex officio. The responsibility of one's post and position is called ex officio. Who is the President of India? Who is the President of India? So, Pranab Mukherjee is ex officio of India's political system. So, ex officio means what? In charge. Ex officio means in charge. Dr. Pranab Mukherjee is ex officio of India's political. Who is the ex officio of Tamil Nadu? Ex officio. Rasaya. Who is Rasaya? Governor. More than the power of chief minister. Governor. So ex officio means the responsibility. A very important word, 10th word. What is that? Sans. Sans means what? Without. Sans means without. Without. No. You cannot travel abroad sans a passport. You cannot travel abroad without a passport. Sans means without. Number 11th word. Volta face. Volta face. Say everybody together. Volta face. Say everybody together. Volta face. Means what? Changing completely. This fellow, after 1 month I am seeing, he is coming like a what? Like a hero. Volta face. He went to exercise body. Now suddenly he became like this. Him. Like gym body. Lot of muscles. Volta face means what? Completely changing. 100%. Turnout. After becoming the chief minister, he made a volta face in his actions and speech. Before that he was ordinary. After becoming chief minister, he became 100% change. 100% change means volta face. Right? Okay. Now, very important word, 12th word. What is that? 12th word. Vice versa. Vice versa.
What is that vice versa, sir? See, VICE means what? Vice President. Vice means what? Lower. Here, vice versa. Each thing or person in opposite way. For every action, equal and opposite reaction. I throw something, you throw something. I hit you, you hit me. That is called vice versa. Got it, sir? Vice versa means, see here, Pakistan attacked Indian soldiers. Pakistan attacked Indian soldiers. Pakistan soldiers first hit Indian soldiers. And what happened? Vice versa, India attacked Pakistan soldiers. Vice versa means he is also hitting back in reaction. So vice versa means what? Opposite reaction. Next word, 13th word, status quo. Status quo. Everybody says together status quo. Status quo means maintaining the same position. See here, Kerala should give water to Tamil Nadu. Understand? Mullai Periyaru water problem is there between Tamil Nadu and Kerala. So Kerala should give water to Tamil Nadu through Mullai Periyaru river. The status quo is still maintained. Status quo means what? The same position is still maintained. So everybody able to understand status quo means what? Status quo means maintaining the same position. So everybody together, demarche means what? A speech, presentation, political move. Ex officio means what? Responsibility of one's position. Sans means what? Without. Volte-face means what? Completely changing opposite. Vice versa means what? Opposite direction. Status quo means what? Maintaining. Hope you are able to understand. Next, coming here. Prima facie. Prima facie means what? First impression is the best impression. Have you heard the word? So, something based on the first impression or proof. Prima facie. I have a proof. She gives a certificate. Out of 12th standard to out of 1,200, she got 1,165. Prima facie evidence. Prima facie என்றால் என்ன? True evidence. So, there is a prima facie evidence against the police officer when he got the bribe. When the police officer got the bribe, somebody put in the camera, they got a click. So, that is the prima facie evidence. Very important word, everybody should by heart. Tete-a-tete. 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 Abdina enna? Having a private talk with somebody. I ask, okay, my dear friend, come, let us go for a coffee. I go for a coffee. Both of them talking for half an hour, 1 hour. That is called tete-a-tete. Tete-a-tete means my misunderstanding with my boss has left after I had a tete-a-tete with him. Tete-a-tete means what? Talking one-to-one and sharing our heart and mind. Tete-a-tete. Number 16th, nexus. Illegal understanding between two members. Nexus means what? I join with him. I tell him, okay, tomorrow we shall kidnap this boy. Joining together and talking something bad is called nexus. Illegal understanding. The nexus between the ruling party members and the opposite members brought the fall of the government. So some of the ruling party members and some of the members opposition party joined together. They pulled down the government. Nexus means talking something to do something wrong. Very important word, rendezvous. Say everybody together, rendezvous. Rendezvous means a meeting place which is private. A meeting in a place that is very, very private. That is called rendezvous. What is the sentence given here? Our old students' union's rendezvous is in Ooty Hills. Our old students' meeting is going to be held in Ooty Hills. Hope you are able to understand from now, number 1 to last.
So what is the first word it is given? Fate. Fate accompli. Okay, number 2. In camera. Number 3. Number 4. Number 5. Number 6. Number 7. Number 8. Number 9. Ex officio. Number 10. Sans. Number 11. Volta face. Number 12. Number 13. Status quo. Number 14. Prima face. Number 15. Tete-a-tete. Number 16. Number 17. Rendezvous. Hope you are able to understand. Okay. Now, I request Miss Savita to come here to tell this part in Tamil. Okay, please come. No. Okay, now I request Mr. Venugopal to give a Hindi version. Make it fast. अकम्प्ली इसका मतलब है कि फिनिश मैटर्स, मतलब जो काम बन गया है, जो काम हो गया है, उसके लिए ए शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसका है नाम है अकम्प्ली। और दूसरा शब्द है इन कैमरा, मतलब ए प्राइवेट मैटर फॉर पब्लिक। और कोई कुछ गलती करता है, उसको प्राइवेट में उसका फ़ोटो खींचता है कैमरा में, उसे ही हम कहते हैं इन कैमरा। उसके बाद में फियांस, मतलब क्या, एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है, मोहब्बत करता है, वही है फियांस। और दूसरा है फियांसी, इसका मतलब है फियांसी, इसका मतलब है लड़की एक लड़का को प्यार करता है और वो लड़की को फियांसी कहा जाता है। उसके बाद में है फोर्टे। फोर्टे माने इन टैलेंट्स ऑफ ए पर्सन, मतलब क्या, एक आदमी का खूबी वो क्या है, उसको ही हम हिंदी में फोर्टे कहते हैं। उसके बाद में है इंटरेशिया, इसका मतलब है वन अमंग मैनी थिंग्स, एक में अनेक चीज़, इसको हिंदी में इंटरेशिया कहते हैं। मतलब ये होता है कि पॉवर्टी इज द इंटरेशिया, माने भारत में पॉवर्टी का मतलब क्या है, एक जो गरीबी है भारत के साथ मिला हुआ है, इसको ही हम इंटरेशिया कहते हैं। इसके बाद में आते हैं एमिरिटेस, हैविंग एन ऑनरेबल टाइटल आफ्टर रिटायरमेंट, मतलब क्या है, जब आदमी अपना उसका काम करके वो पूरा ज़िंदगी निकाल जाता है, जब वो रिटायर होता है तो उसको कुछ ना कुछ एक नाम, अच्छा एक नाम दिया जाता है, उसको ही एमिरिटेस ऐसा कहते हैं। उसके बाद में अभी आएगा डिमार्चे, स्पीच प्रेजेंटेशन ऑन ए पॉलिटिकल मूव। अच्छा, लोकपाल बिल, अच्छा, डेमोक्रेटिक इन इंडियन पॉलिटिक्स, मतलब क्या है, जो भी एक मुख्य बिल या बिल मतलब कोई कुछ मुख्य कानून को लोकपाल पास किया जाता है, उसको ही हम कहते हैं डिमार्च। ओके, नौवां नंबर है इसका है एक्स ऑफिशियो, मतलब द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए वंस पोस्ट पोजीशन। अच्छा, जो जिसको जो पोस्ट मिलता है, जो उनको जो पदवी मिलता है, उसके बारे में कहा जाता है। जैसा डॉक्टर प्रणब मुखर्जी भारत का एक बड़ा पॉलिटिकल लीडर है। जैसा उसके बाद में आता है सैंस, इसका मतलब है टेकिंग द राइट्स अवे विदाउट यू कैनॉट ट्रैवल अब्रॉड। मतलब क्या, जब जो भी आपका जो कानून से आपको दिया जाता है, वो लिया आपका जो कानून जो दिया जाता है वो आपको हाथ से छीना जाता है। जैसा कि पासपोर्ट है, जब पासपोर्ट नहीं होएगा तो आप विदेश नहीं जा सकता है, वही उसके बारे में कहता है। उसके बारे में है वॉल्टा फेस, मतलब क्या, चेंजिंग द पॉलिसी कम्प्लीटली, मतलब कुछ एक पॉलिसी, मतलब कुछ एक तरीका को हम अपनाता है, उसको बिल्कुल उसको उल्टा करना, यही इसका मतलब है वॉल्टा फेस। उसके बाद में वैसे वर्षा, इसके मतलब है जो अपोजिट, जो विरोध पक्ष में होता है, जो एक तरीका होता है, उसका विरोध पक्ष में दूसरा होता है, उसे हम अंग्रेजी में वैसे वर्षा कहते हैं। जैसा कि पाकिस्तान भारत से जब हमला करता है, बदले में भारत भी पाकिस्तान पर हमला करता है, इसे हम वैसे वर्षा कहते हैं। उसके बाद में स्टेटस को, स्टेट ऑफ मेंटेनिंग द सेम पोजीशन,
जैसे मतलब जो पुराना बात है उसको हम वैसा ही रखते हैं, जैसा कि जैसा हमने कहा कि केरला शुड गिव वाटर, मतलब केरला भारत को पानी देना चाहिए, ये है ना एक स्टेटस को बन गया है, मतलब क्या ये कानून से उसको बनाया गया है, इसको हम बदला नहीं सकता है। उसके बाद में आएगा प्राइमा फेसी, मतलब क्या समथिंग बेस्ड ऑन द फर्स्ट इंप्रेशन, जो पहला होता है, जो पहला जो चलता है उसके बारे में, जैसे उसके बारे में इसको हम अंग्रेजी में इंग्लिश में प्राइमा फेसी कहते हैं। उसके बाद में आएगा टीटे और टीटे, मैं हैविंग अ प्राइवेट टॉक विद समबडी, मतलब क्या जो आपस में जो बात करता है उसको टीटे और टीटे कहते हैं। उसके बाद में नेक्सस माने एक बुरा सा संबंध, एक दूसरे से संबंध रखता है, वो बुरा संबंध है। जब बुरा संबंध होता है उसको इंग्लिश में कहते हैं नेक्सस, इंग्लिश में कहते हैं नेक्सस, और हिंदी में कहते हैं उसको बुरा संबंध। अभी उसके बाद में आएगा, इसके बाद में आएगा रेंडेसरस, मैंने मीटिंग प्लेस विच इज प्राइवेट, व्हाट इज दैट, विच इज प्राइवेट, आवर ओल्ड स्टूडेंट्स यूनियंस रेंडेवर्स इज इन ऊटी हिल्स, मतलब क्या जो भी जो मीटिंग होता है वो एक जगह में एक ठिकाने पे होता है, वो ठिकाना को हम कहते हैं इंग्लिश में रेंडेसोरस, यही बात है। इसको सब मैंने अभी हिंदी में बतला चुका है। நீங்க fourth two, நீங்க fifth two. சரி, தமிழ் யாராவது கொடுக்குறீங்க, விரும்புறீங்களா? முடியுமா? Are you ready? முடியாது. Okay. I will make it fast and then after that I will be coming to question. Yes sir. நண்பர்களே, ஆங்கிலம் நாம் வெளிநாட்டு ஒரு மொழி என்று சொல்கிறோம். இந்த வெளிநாட்டு மொழியிலேயே பல வெளிநாட்டு வார்த்தைகள் இருக்கிறது. இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே ஒன்று பார்த்துட்டோம், இப்போ ரெண்டாவது பார்க்குறோம். இப்போ நம்பர் 1 பார்த்தீங்கன்னா ஃபெயிட் அக்கம்ப்ளி என்று இருக்கிறது. ஃபெயிட் அக்கம்ப்ளி என்றால் முடிந்து போன விஷயம். ஃபெயிட் அக்கம்ப்ளி என்றால் முடிந்து போன விஷயம். அடுத்தது என்ன எழுதியிருக்கோம்? இன் கேமரா என்றால் என்ன? தனிப்பட்ட விஷயம், ஆனால் அது பொது மக்களுக்காக. ஸோ ஃபெயிட் அக்கம்ப்ளி என்ற முதல் வார்த்தை என்னென்னு பார்த்தோம்? முடிஞ்சு போன தகவல், முடிஞ்சு போன விஷயம். டெண்டுல்கர் வந்து நிறைய ரெக்கார்டை பண்ணியிருக்காரு, முடிஞ்சு போன நிறைய சாதனைகளை பண்ணியிருக்காரு. அதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம்? அவருடைய தீவிர பற்று. இதுதான் அந்த முதல் வாக்கியம். இன் கேமரா என்றால் என்ன? ஒரு தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு விஷயத்தை எடுத்து அது பொதுமக்களுக்காக காண்பிப்பது, அதான் இன் கேமரா. இதில் பார்த்தீங்கன்னா போலீஸ் வந்து அந்த டெல்லி அந்த கற்பழிப்பு செய்தவர்களை இன் கேமராவில் தனிப்பட்ட முறையில் விசாரித்தார்கள் என்று வருகிறது. ஃபியான்ஸ் என்று சொல்லக்கூடியது ஒரு பெண் வந்து ஒரு ஆணை மணக்கக்கூடிய நிச்சயிக்கப்பட்ட ஆண் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஆண் மகனை ஒரு பெண் என்ன சொல்லுவாள்? என் ஃபியான்ஸ் என்று சொல்வாள். அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அந்த வாக்கியம், இஸ் மை ஃபியான்ஸ் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஃபியான்சி என்று அடுத்ததாக வரும்போது ஒரு பெண், ஒரு ஆண் வந்து எந்த பெண்ணை மணக்கிறானோ அந்த ஆண் அந்த பெண்ணை என்ன சொல்லுவான்? ஷீ இஸ் மை ஃபியான்சி. அந்த இ என்று இழுத்து விடுகிறது. ஷீ இஸ் மை ஃபியான்சி என்று சொல்கிறோம். அடுத்தது எஃப்ஓஆர்டிஇ. எஃப்ஓஆர்டினா கோட்டை என்று சொல்லி தெரியும் உங்களுக்கு. எஃப்ஓஆர்டினா என்ன? என்னுடைய திறன்கள், திறமைகள், சக்திகள், அல்லது டேலண்ட்ஸ் ஆஃப் எ பர்சன். ஆக்டிங் இஸ் கமலஹாசன்ஸ் ஃபோர்ட்டி. நடிப்பது என்பது கமலஹாசனுடைய ஒரு மாபெரும் சக்தி வாய்ந்த கோட்டையாக இருக்கிறது. வடிவேலுக்கு நகைச்சுவை என்பது அவருடைய ஃபோர்ட்டே என்றால் அவருடைய கோட்டை. அடுத்ததாக இன்டர் அலியா என்று சொல்லக்கூடியது, பல பொருட்கள் மத்தியிலே ஒரு பொருளை இன்டர் அலியா என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக எமிரிட்டஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு கௌரவமான பதவி. எமிரிட்டஸ், ஒருத்தர் வந்து வேலையை முடிந்து ஓய்வு பெறுகிறார், அவருக்கு ஒரு கௌரவ பதவி அளிக்கப்படுகிறது. அப்துல் கலாமுக்கு 80 வயசு ஆயிடுச்சு, இருந்தாலும் அவரை அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் ஒரு கௌரவ பேராசிரியராக வைத்திருக்கிறார்கள். அதைத்தான் எமிரிட்டஸ் என்று சொல்லப்படுகிறது. அடுத்த வார்த்தை, வெளிநாட்டு வார்த்தைகள் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் டிமாச்சே என்று சொல்லி இருக்கிறோம். டிமாச்சே என்றால் என்ன? ஒரு அரசியல் பேச்சு. டிமாச்சே என்றால் ஒரு அரசியல் பேச்சு, ஒரு அரசியல் சதுரங்க ஆட்டத்திலே பேசக்கூடிய வார்த்தை. அடுத்ததாக எக்ஸ் அஃபிஷியோ. எக்ஸ் அஃபிஷியோ என்றால் என்ன? அதிகாரம் ஒருவருடைய கையிலே இருக்கிறது, பொறுப்பு அவருடைய கையிலே இருக்கிறது. இப்போ
இந்தியாவினுடைய ஜனாதிபதி யார் என்று பார்த்தீர்கள்னா பிரணாப் முகர்ஜி. பிரணாப் முகர்ஜி தான் இந்தியாவினுடைய ஒட்டுமொத்தமான அதிகார மையம், அதிகார பொறுப்பாளி என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக சான்ஸ் என்ற வார்த்தை, அருமையான வார்த்தை. சான்ஸ் என்றால் என்ன? இல்லாமல், இல்லாவிட்டால். சான்ஸ்னா இல்லாமல். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா யூ கேனாட் ட்ராவல் அப்ராட் சான்ஸ் ஏ பாஸ்போர்ட். ஒரு பாஸ்போர்ட் இல்லாமல் நீ வெளிநாடு போக முடியாது. சான்ஸ் என்றால் என்ன? தமிழிலே இல்லாமல் என்று வருகிறது. அடுத்தது ஓல்டா ஃபேஸ், தலைகீழாக மாறிட்டான், ஆள் ஒரே அடியாக மாறிட்டான். ஒரு கிராமத்தில் இருக்கான், சென்னையில் போய் ஒரு 6 மாதம் வேலை செய்கிறான், திரும்பி வர்றான். வரும்போது என்ன ஆகிறான்? கம்ப்ளீட்டாக ஆளே மாறிட்டான். அப்போ ஓல்டா ஃபேஸ் என்றால் என்ன? கம்ப்ளீட்டாக மாறிட்டான்னு அர்த்தம். வைஸ் வேர்ஸா என்றால் என்ன? தமிழுக்கு சொல்லுவோம், தமிழில் சொல்லுவோம், என்ன சொல்லுவோம்? பதிலுக்கு பதில், அடிக்கு அடி, உதைக்கு உதை, ரத்தத்துக்கு ரத்தம் என்று சொல்லுவோம். அதான் வைஸ் வேர்ஸா. ஸ்டேட்டஸ் கோ என்றால் என்ன? ரொம்ப முக்கியம். அப்படியே அந்த பொசிஷன், அந்த பந்தாவை மெயின்டைன் பண்ணுறது, அந்த அதிகாரத்தை மெயின்டைன் பண்ணுறது, ஸ்டேட்டஸ் குவோ. அடுத்ததாக பாருங்க, பிரைமா ஃபேஸ் என்றால் என்ன? முதல் சாட்சி, முதல் ஒரு மனசில் உருவாக்கக்கூடிய எண்ணம், அதான் பிரைமா ஃபேசி. டீட்டோ டீட், அருமையான வார்த்தை. டீட்டோ டீட் என்றால் என்ன? ஒருவரிடம் மனம் விட்டு பேச வேண்டும், பழக வேண்டும். ஒரு கூட போய் கடையில் போய் காஃபி சாப்பிட்றோம், ஒரு 1/2 hour பேசிகிட்டே இருக்கோம், அதான் டீட்டோ டீட். சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம், டீட்டோ டீட். அடுத்ததாக நெக்ஸஸ். நெக்ஸஸ் என்றால் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு கெட்ட செய்கை, ஒரு கெட்ட திட்டம் தீட்டணும், ஒருத்தனை கவிழ்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக 2 பேர் சேர்ந்து எதிர்மறையான நெகட்டிவ் திங்கிங், நெகட்டிவ் திங்கர்ஸ் 2 பேர் சேர்ந்து நெகட்டிவ் திங்ஸாக பிளான் பண்ணுறாங்க. அந்த வார்த்தை என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது அது நெக்ஸஸ். அருமையான வார்த்தை. 2 ஓ. சொல்லுங்க பார்க்கலாம், 2 ஓ. எல்லா ஹிந்து பேப்பர்லேயும், இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ்லையும், டெக்கான் க்ரோனிக்கல்லையும், மேகசின்ஸ்லையும், ஆர்டிகல்ஸ்லையும் இந்த வார்த்தைகள் அதிகளவு வருகிறது. 2 ஓ என்றால் சந்திக்கக்கூடிய இடம், சந்திக்கக்கூடிய இடம் அது ரகசியமாக, அது தனிப்பட்ட வகையில் இருக்கக்கூடிய, யாருடைய தொந்தரவும் இல்லாமல் இருக்கக்கூடியது 2 ஓ என்று சொல்வோம். என்ன ஒருத்தருக்கும் ரோல் ஸ்டூடெண்ட் யூனியன் ரெண்டோவேஷன் ஊட்டி ஹில்ஸ், எங்க பழைய மாணவர்களுடைய சந்திக்கக்கூடிய அந்த மீட்டிங் 2 ஓ ஊட்டி மலைகளிலே இருக்கிறது. எந்த விதமான தொந்தரவும் இல்லாமல் இருப்பதற்காக ஊட்டி மலையிலே இருக்கிறது. ஸோ நண்பர்களே, இப்பொழுது நான் உங்கள்கிட்ட சில கேள்விகள் கேட்பேன், பார்க்கலாம் எவ்வளோ ஒரு இந்த வேர்ட்ஸை நீங்கள் எக்ஸ்பர்ட் ஆகிட்டீங்கன்னு. மொத்தம் 100 வேர்ட்ஸ் இருக்குது, நீங்கள் ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஆகணும் இந்த வேர்ட்ஸில். தென் இங்கிலீஷ் இஸ் ஸோ வண்டர்ஃபுல் டு லிசன். எஸ் ப்ளீஸ், கேன் யூ ஃபார்ம் 2 sentences using fate accompany and in camera? Make it fast on your own. Come forward, come forward, come forward. Make it fast, make it fast. First one is fate accompany. What do you mean by finished matter? I think already done. Yes, in camera. The faint accompany of William Shakespeare is very useful. Yes, give the clap, give a clap, give a clap. Okay, next. In camera. In camera. Don't know. Can anybody form a sentence using in camera? In camera. In camera. See, once Veerappan, you know, one gentleman called Veerappan. Veerappan was shot in camera in the forest. For what purpose? To show it for the public. That there is a one man called with a heavy mustache on Veerappan is there. Nobody knew about him. Nobody knew about Mr. Veerappan. Only after in-camera recording, it was able to find out that there is a person like him. Okay, sit down. Yes, miss, come. Come, fiance and fiancé. Come. It's a beautiful word. Yes, you can say something.
My friend's fiance is a doctor. Okay, you can say. Yes, take the mic. You can stand up and say. Fiance and fiancé. Fiance and fiancé. Yeah. Fiance and fiancé. Yes. My Your own sentence. No. Fiance is a boy. Fiancé is a girl. yeah. No, Most- let she say, sir, please. Most of the boys and girls are having Please, sir, please. and fiancés. Next, fort and fort, talents of a person. Fort. F-O-R-T. What is your fort? What's your talent? Okay, singing is my fort. You say swimming is my fort. Air hostess is my forte. Decoration, interior decoration is my fort. Inter alia. Okay, I do many works and teaching is my inter alia. I do many things. Teaching is my inter alia. Okay, good. Can you say, sir? Emeritus. 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 See, in Infosys, you are a software engineer. In Infosys, Narayana Murthy is retired. But he is given a honorable post. He is the emeritus advisor of Infosys. Okay, sir. Okay, ex officio. Can you say using ex officio? Jayalalitha is ex officio of Tamil Nadu. Of Tamil Nadu. Rasaya is the ex officio, but still, she is the ex officio of ADMK. ADMK, very good, very good. Sir, are you ready to say about sans without? No. Are you sure you cannot? Okay. You want to say? Please come, sans. Hello, you can come. You want to say? No, anybody wants to say, you can say. Including Priyanka, you can say. Sans. You cannot, sans means you cannot travel abroad by the sans tickets. Sans means without, man. Can you form a sentence using sans? Without paying money, you cannot come here and join. Without having, what is that, a ration card, you cannot get rice in the ration shop. How do you say? Sans ration card. Sans ration card. We cannot get rice sans ration card. Sans ration card. Sans. Able to understand? Okay. Good. Yes, next word. Volta face. Anybody? Human. You come. Volta face. You are a lawyer. You must be knowing this. Come. Changing the policy completely. Volta face. Samachir education is a completely change in ADMK government. How do you say? Volta face na completely changing. Before education system, next starting the in Samachir Kalvi, it's volt office totally changed to the in 10th and 12th result. Okay, changing the policy. Okay, the present government's education policy is a volt of face with regard to the earlier educational system. Okay, okay, sir, fine. Thank you very much, sir. Thank you very much. Dear friends, welcome to his American English. Take your English grammar book for competitive examination. It's in the page number 228 to 230 we are going. The foreign words in English. English is a foreign word, but in English the foreign words, just like in Tamil, what we find Samaskrita and Malayalam and Hindi words like that, in English you find foreign words which has become as a
English word which we do use, but we have to identify, is it English word? No, these are not English words, not British words, but these words are mixed in English words. So coming here, VIS hyphen A hyphen dash VIS. What do you mean that by this word? And how do you pronounce? Could anybody? Vis-a-vis, vis-a-vis. How do you say? Vis-a-vis is very important word. It means a direct opposition to, straight one-to-one, face-to-face, direct. See, today there is a Prime Minister contest, isn't it? One Mr. Modi and one Mr. Rahul Gandhi. They are vis-a-vis means straight one-to-one, face-to-face. A competition between BJP and Congress. And in Tamil Nadu we find Karnaniti and MGR, sorry, Jayalalitha, a vis-a-vis, direct fight. So a direct fight, then you're using the word vis-a-vis, right? How do you pronounce? Vis-a-vis. There's going to be a vis-a-vis cricket match between India and Pakistan means what? There is going to be a straight fight. It's a straight contest, one-to-one contest between Pakistan and India, vis-a-vis. You got it, sir? Next, coming here, suo moto. The 43rd word is suo moto. What do you mean by the word suo moto? Based on one's own talent. It's based on one's own talent. Then you are using suo modo. Suo modo. See here, it is a suo modo decision of her to be a nun. So she joined a convent. What do you mean by convent? Convent is a place where the nuns get trained up. Nuns means what? People, the ladies want to dedicate their life for the development of the humanity. That's the Christianity, in the religion Christianity. So they are called nun. So suo modo means their own decision, their own suo modo to join in a convent and to be a nun. Suo modo means their own decision, right? It is Tendulkar's suo modo to retire from cricket match means what? His own decision. Nobody has compelled him. It's his own decision. Right? Suo modo means what? It is their own decision without any compulsion of others. And coming here, 44th word is animus. What do you mean by the word animus? See here, the wrong intention. You have some negative intention towards somebody, the wrong intentions. Then you are using the word animus, right? The manager didn't appreciate my hard work. The manager, I worked very hard. My manager didn't appreciate. It shows his animus towards me. Animus means what? A bias. Animus means what? A bias. Got it? He doesn't like me. So animus is hatred, which he shows towards me. Animus. I worked very hard, but my manager shows his animus, shows his enmity, shows his wrong intention, shows his negative feelings towards me. Animus means negative intention, wrong intention. Debut. What do you mean by the word debut? Anybody? See, the first performance for any function, the first performance for any function, the first performance for any event, and the first performance in a stage. It is called debut. Debut. Okay, debut. Debut. I've confused with this word. Debut. Now here, the debut of Tendulkar in cricket is at Karachi in Pakistan during 1989. So first time the cricket match, when did Tendulkar join in that test match? It is during the year 1918 at the age of 16. The debut of Tendulkar means the first performance of Tendulkar. Debut. Next, post-meridium. What do you mean by post-meridium? AM, PM. AM means what? Ante-meridium, post-meridium. So PM, afternoon, 12 to midnight 12. Afternoon 12 o'clock to midnight 12, you use the word post-meridium. So my office starts at 10 a.m. and ends at 6 p.m. What is this PM? PM is post-meridium, right? So you got it. Next, debutant. Debutant. What do you mean by that? And debutante.
E, you are adding E. See, debutant, it is for male, and debutante, it is for female. The male and female who gives their first performance, right? First performance. The first performance is not given. So, male or female giving their first performance, right? First performance. So, the male or female giving the first performance, you use the word debutant or debutante if it is a female. Actor Kamal Haasan is a famous actor, isn't it? He has won the National Best Actor Award 3 times. Actor Kamal Haasan is a debutant as a hero in the movie. What is his first movie? Anybody? Could you tell me? His first movie is Arangetram. And Urvashi, she has also got the Best Actress Award, and she is a debutante. E, you are adding as a heroine in the movie Moondru Mudichu, right? So, my dear friends, are you able to understand this side of words? Vis-a-vis means what? Straight contest, one-to-one, face-to-face. Suo moto means what? It is based on one's own talent, not with others' support. Animus means what? The hatred, the wrong intentions, the negative feelings towards somebody. And debut means with the first performance in a show or in a cricket or in a stage or in a function. And post-meridium means what? Afternoon 12 o'clock to midnight 12 o'clock. It's called post-meridium. And debutant and debutante, it's male and female who show their first performance in a movie or in a stage, whatever it is, right? So, now coming here, VIZ. What do you mean by the word VIZ, sir? Namely, excellent, namely, N-A-M-E-L-Y, namely, you are saying, India has 28 states, namely, this and this. You are naming it with example, namely. So, VIZ means saying with examples, namely. To go abroad for work, you need certain qualification. To go abroad for a work, you need certain qualification. Namely, VIZ, what are they? Passport, visa, your qualification, graduation qualification, your experience, etc. Namely. So, VIZ means namely. Next word, versus. What do you mean by versus? Am I correct? Versus. It is against, going against versus. The USA versus China is like capitalism versus communalism. Communism, sorry, not communalism. Communalism is something religion oriented. Communism means a community, isn't it? Communism is a economics methods. So capitalism means what? Capitalism always, that is the private are dominating the economics. Private are dominating the economy. Those who follow those system are called capitalists or capitalism. And communism, it is based on the economic, based on community. Then you use the word communism. So China is following communism and America is following capitalism. So the US versus China is like capitalism versus communism. India versus Pakistan. Right? So versus means it is something going against. Next year, potpourri. Have you heard this word? Potpourri is a very important word, isn't it? Mixing. See, as the word says, mixing. Mixture. Interfering. Meddling. Mishmash. Sure, you're interfering in some other matter. Mixing, mixture. I am in potpourri whether to go abroad or not. I am in a confused state whether to go abroad or not. Right? So, potpourri means it is in a confused state. Par excellence is not per excellence, it is par excellence. Is it correct? See that? It is par excellence, isn't par excellence? Par excellence. Par excellence means what? More than good. Somebody is good, but this person is more than good. Then you are using par excellence. How is the movie? Par excellence movie means what? It's good, but it's more than good. It is superb. So, par excellence, more than good, super, fantastic, more than good. Is acting is par excellence. P-A-R, par excellence. Is acting is par excellence.
in the movie means his acting is very good in the movie. Then ultra virus, what do you mean by that? Above one's authority, beyond one's authority, ultra virus. What do you mean by that? It is beyond authority. We cannot take decisions. Arresting somebody without a warrant, arresting somebody without the warrant of a court is an ultra virus, means not in their authority. Act of police, they should get a warrant. You cannot arrest anybody without a warrant. And arresting somebody without a warrant is is an ultra virus. It's beyond their authority. It is not possible for them to do that. Next, mellified. What do you mean by the mellified? The word M-A-L, it's a mellified. Mellified is called mellified. Doing in a bad faith. Something you are doing in a bad faith, mellified. Arresting the leaders of opposition parties is a mellified. Mellified, F-I-D-E, mellified. Act of the government. So arresting the leaders of opposition parties is a mellified act of the government. So you are not supposed to. It is a wrong intention. It is a wrong faith. Next, sine die, S-I-N-E-D-I-E. What do you mean by that? Continuously for an indefinite time. Sine die means it is a continuous action. It is not stopping. The college has closed down sine die, without any end. Closed without any date informing that they will be opening on one particular day. Sine die means without any disclosing any date. They have closed after the student strike. So after the student strike, the college has closed down. Sine die means without any further notification of when the college is going to open. Sine die means without any end. You got it, sir? So my dear friends, once again, VAZ means namely, VARSUS means going against, potpourri means mixture, mixing, interfering, meddling on somebody's activities, par excellent, more than good, super, fantastic, ultra-wise, above one's authority, beyond one's authority, mellified means doing in a bad faith, sine die means something which is continuing without any further, in an indefinite time, without any notification of a date, when it will be stopped or when it will be changed, something which is on continuous process. So my dear friends, once again I just come back here. So vis-a-vis means what? Vis-a-vis means a direct, face to face. Suo moto means what? Based on one's own talent. Animus means what? The wrong intentions. Debu means what? The first performance. Meridium means what? That is PM, that is in the evening, afternoon, 12 o'clock to night, midnight, 12 o'clock. Debutant and debutante means a person who gives the first performance, a male and a female, a debutant, debutante. Then VAZ means namely, versus VRSUS means going against, mixing and mixture and interfering and meddling. Ultra, par excellence, more than good. And ultra virus, above one's authority, mellified, doing in a bad faith, sine die, continuously for an indefinite time without any break. You got it, sir? Now I'll be asking everybody should stand up and form a sentence using these foreign words. Yes, sir. So are you ready with the forming sentences? Yes, let us start today. Yes, sir. Yes, sir. Please, could you form a sentence using these words? The Supreme Court declared a particular act as the ultra-virus of the Constitution. Ultra-virus of the Constitution, that is 2052. He has told that the Supreme Court has declared that particular act is a ultra-virus. That is above one's authority to form a law. That is law number 52, isn't it? Constitution, stating what is that exactly? Oh, the government has no powers to enact the law according to the Constitution 52. That is what the Supreme Court has told. That is ultra virus of the government to enact a law. Yes.
Today there is a match between India and West Indies. India versus West Indies. Today there's a match India versus West Indies. Yes, sir. Post Meridian. Yeah, my office opening at morning 7 o'clock and closing 3 o'clock. 3 p.m. 3 post Meridian. Okay. His office opens at 7 to 3 p.m. That is post Meridian. He says. Rohit Sharma scored a century in his debut test match. Rohit Sharma has scored century in his debut test match. Sunday. Sunday. My office closed down after the workers' strike. Okay. His office has closed sine die after the workers' strike. Par excellence. Rajini's acting is par excellent in the movie Indiran. In the movie, actor Rajinikanth's acting is par excellence in the movie called Indiran. Debutant. Actor Dhanush has got a national award for Adugalam debutant. Okay, Mr. Dhanush is a debutant. The first time he is getting an award for the movie Adugalam. So debutant is performance, not getting the prizes. In fact, showing his talents rather than getting prizes. Okay, he's a debutant. First, you can use that also. But usually, generally, it is used for shows and performance and acting, singing, dancing, whatever it is. For awards, just generally we don't use. Anyway, shall we go in for a Tamil version? So, நண்பர்களே உங்களுடைய ஆங்கில புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். அப்போ இந்த இங்கிலீஷ் கிராமர் ஃபார் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் என்று சொல்லக்கூடிய வங்கி தேர்வுகளுக்கும் ஐஏஎஸ் தேர்வுகளுக்கும் எழுதக்கூடிய அந்த ஆங்கில பயிற்சி புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 228 230. இந்த வெளிநாட்டு ஆங்கிலத்திலே வெளிநாட்டு சொற்களை பார்க்கிறீர்கள், ஆங்கிலத்திலே வெளிநாட்டு சொற்களை பார்க்கிறீர்கள். தமிழ் எப்படி சமஸ்கிருதம் இந்தி எல்லாம் கலந்திருக்கிறதோ அதை போன்ற வார்த்தைகள். இங்கே விஐஎஸ் ஒரு டேஷ் போட்டு ஏ போட்டு மறுபடியும் டேஷ் போட்டு விஐஎஸ் என்றால் விசா வி என்று உச்சரிக்க வேண்டும். ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தைகள் இதெல்லாம். விசா வி என்றால் ஏ டைரக்ட் ஆப்போசிஷன் டு ஃபேஸ், நேருக்கு நேர், நேருக்கு நேர், ஒன்றுக்கு ஒன்று, ஒரு ஒற்றைக்கு ஒற்றை, சவாலுக்கு சவால் என்று சொல்லும் பொழுது விசா வி என்று சொல்கிறோம். There's going to be a vis-a-vis cricket match between India and Pakistan. இந்தியாவிற்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் நேரடியாக சவால் விடும் விதமாக நேருக்கு நேர் பரீட்சை நடக்கக்கூடிய ஒரு போட்டி நடைபெறுகிறது, கிரிக்கெட் போட்டி. அடுத்தது சுவோமோடோ என்பது பேஸ்ட் ஆன் ஒன்ஸ் ஓன் டேலண்ட், ஒருவனுடைய தனிப்பட்ட திறன், ஒருவனுடைய தனிப்பட்ட ஆற்றல் என்று சொல்லும் பொழுது சுவோமோடோ என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள். இட் இஸ் எ சுவோமோடோ டிசிஷன் ஆஃப் ஹர். அவளுடைய சொந்த முடிவு, அவளுடைய தான் எடுத்த சுய முடிவு டு பி எ நன், ஒரு பெண் சாமியாராக வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டால். ஸோ ஷீ ஜாயின்ட் இன் எ கான்வென்ட், அவள் கான்வென்ட்டிலே சேர்ந்தாள். கான்வென்ட் என்றால் பெண் துறவிகள் கிறிஸ்துவ மதத்திலே துறவிகளாக மாறி அங்கே தங்கக்கூடிய இடத்தை கான்வென்ட் என்று சொல்கிறோம். ஸோ சுவோமோடோ என்றால் சொந்த முடிவு எடுத்தல். அடுத்ததாக அனிமஸ் என்றால் என்ன? ராங் இன்டென்ஷன்ஸ், கெட்ட எண்ணம், எதிர்மறை சிந்தனைகள். ஸோ த மேனேஜர் டிடன்ட் அப்ரிஷியேட் மை ஹார்ட் ஒர்க், அந்த மேலாளர் என்னுடைய கடுமையான உழைப்பை பாராட்டவில்லை. இட் ஷோஸ், அது காண்பிக்கிறது அவருடைய இஸ் அனிமஸ் டுவர்ட்ஸ் மீ, அவருடைய கெட்ட எண்ணங்கள், அவருடைய எதிர்மறையான எண்ணங்கள், அவருக்கு என்னை பிடிக்கவில்லை. ஸோ அனிமஸ் என்றால் கெட்ட எண்ணத்தில் நடக்கக்கூடிய அந்த செய்கைகள். அடுத்தது டிபு என்று சொல்லுகிறோம், டியூபியூடி, டிபுட் என்று அந்த இது எழுத்துக்கள் இருந்தாலும் அதை உச்சரிப்பு டிபு என்று சொல்கிறோம். த ஃபர்ஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஃபார் எனி ஃபங்க்ஷன், எந்த நிகழ்ச்சியாக இருந்தாலும் முதலாவதாக செய்யக்கூடிய அந்த நிகழ்ச்சி. ஈவெண்ட், ஒரு நிகழ்வு, ஒரு ஸ்டேஜ் பர்ஃபார்மன்ஸ், மேடையிலே முதலாக தோன்றும் பொழுது அந்த முதல் தோன்றலை டெபு என்று சொல்கிறோம். த டெபு ஆஃப் டெண்டுல்கருடைய முதல் தன்னுடைய திறமையை காண்பித்தது இன் கிரிக்கெட்டில் இஸ் அட் கராச்சி, பாகிஸ்தானிலே கராச்சி என்ற ஊரில், இன் பாகிஸ்தான் டூரிங் 1989, 1989 ஆண்டு முதல் முறையாக டெண்டுல்கர்
தன்னுடைய முதல் திறனை காண்பித்தார். ஸோ டிபு என்று சொல்கிறோம். போஸ்ட் மெரிடியம், போஸ்ட் என்றால் என்ன, முடிந்து போனது. மெரிடியம் என்றால் என்ன, மதியம். ஸோ போஸ்ட் மெரிடியம் என்றால் பிஎம் என்று சொல்கிறோம். ஆஃப்டர்நூன் 12 to midnight 12, மதியம் 12 மணியிலிருந்து நடு இரவு 12 மணி வரையும் இருக்கக்கூடிய அந்த காலகட்டத்தை பிஎம் என்று சொல்கிறோம். அதே போன்று அந்த நடு இரவு 12 மணிக்கு மேல் மதியம் 12 மணி வரை அதை ஏஎம் என்று சொல்கிறோம். அப்போ போஸ்ட் மெரிடியம் என்று சொல்கிறோம். மை ஆஃபீஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் at 10 AM, என்னுடைய அலுவலகம் 10 AM. ஏஎம்னா என்ன சொல்லுங்கள், ஆன்டி மெரிடியம் என்று சொல்கிறோம். அண்ட் ends at 6 PM, பிஎம்னா என்ன, போஸ்ட் மெரிடியம் என்று சொல்கிறோம். ஆன்டி மெரிடியம் என்றால் காலையிலே, போஸ்ட் மெரிடியம் என்றால் மாலையிலே. அது பொதுவாகவே அந்த டைம் ஆஃப்டர்நூன் 12லேருந்து இரவு 12 மணி வரைக்கும் போஸ்ட் மெரிடியம். இரவு 12 மணிக்கு மேலே மதியம் 12 மணி வரை ஆன்டி மெரிடியம் என்று சொல்கிறோம். அடுத்தது டிபுட்டன்ட், அது டிபு, இது வந்து டிபுட்டன்ட். டிபுட்டன்ட்டு ஈ சேர்த்திக் கொள்கிறோம். இது பெண்ணை சொல்லுகிறோம், இது ஆணை சொல்லுகிறோம். த மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஹூ கிவ்ஸ் தேர் ஃபர்ஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ். ஒரு ஆணோ பெண்ணோ தன்னுடைய திறமையை முதலாக சொல்லும் பொழுது அதை டிபுட்டன்ட் என்று சொல்கிறோம். ஆணாக இருந்தால் பெண்ணாக இருந்தால் டிபுட்டன்டி என்று சொல்கிறோம். ஆக்டர் கமலஹாசன் என்பவர் தமிழ்நாட்டிலே ஒரு நடிகர். அவர் 3 முறை தேசிய சிறந்த நடிகர் பட்டம் பெற்றார். ஆக்டர் கமலஹாசன் இஸ் எ டிபுட்டன்ட் as a hero in the movie. அவள் முதலாக கதாநாயகனாக நடித்த படம் அரங்கேற்றம். அண்ட் ஊர்வசி இஸ் எ டிபுட்டன்டி. அப்போ ஊர்வசி என்பது அவரும் ஒரு தேசிய பரிசு பெற்ற நடிகை. இஸ் as a heroine in the movie. மூன்று முடிச்சு என்கிற படத்திலே நேருக்கு நேர். மோட்டோ என்றால் என்ன, சொந்த முடிவு எடுக்கிறது. அனிமஸ் என்றால் என்ன, வெறுப்பு. டிபு என்றால் என்ன, முதல் நிகழ்ச்சி, முதல் தொகுப்பு, முதல் அரங்கேற்றம். போஸ்ட் மெரிடியம் என்றால் மதியம் 12 மணி வரை காலை, மதியம் 12 மணிக்கு மேலே நடு இரவு 12 மணி வரைக்கும். டிபுட்டன்டி என்றால் என்ன, முதல் அரங்கேற்றம். ஸோ நண்பர்களே, அடுத்தது பாருங்கள், விஐசெட். இதுக்கு உச்சரிப்பு என்பது ஒன்று இல்லை. விஐசெட் என்றால் ஆங்கிலத்திலே நேம்லி, உதாரணமாக என்று சொல்லும் பொழுது விஐசெட் என்று சொல்கிறீர்கள். சேயிங் வித் எக்ஸாம்பிள், உதாரணமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் என்று சொல்லும் பொழுது விஐசெட் என்ற எழுத்தை எழுதுகிறீர்கள். To go abroad for work, you need certain qualifications. அப்போ வெளிநாடு போக வேண்டுமென்றால் சில தகுதிகள் வேண்டும். நேம்லி விசா, விஐசெட்னு போட்டிங்க. நேம்லி என்னெல்லாம் அதுன்னு பார்க்கும்போது நம்பர் 1 பாஸ்போர்ட் வேண்டும், நம்பர் 2 விசா வேண்டும், நம்பர் 3 தகுதிகள் குவாலிஃபிகேஷன் வேண்டும், நம்பர் 4 எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அனுபவங்கள் வேண்டும், எட்ஸெட்ரா. ஸோ விஐசெட்னா நேம்லி, அது என்னென்ன என்று சொல்கிறீர்கள். அடுத்ததாக வேர்சஸ் என்று சொல்லுவாங்க. கோயிங் அகெயின்ஸ்ட், ஒருவருக்கு எதிராக, ஒன்றுக்கு நேர் எதிராக போவது. வேர்சஸ் சைனா இஸ் லைக் கேபிட்டலிசம் வேர்சஸ் கம்யூனிசம். அமெரிக்காவும் சைனாவும் நேருக்கு நேர் மோதுவது என்பது கேபிட்டலிசம் என்றால் என்ன, தனிநபர் உரிமை, அது கேபிட்டலிசம். அமெரிக்காவிலே தனிநபர்களின் ஆளுகையிலே அமெரிக்காவின் பொருளாதாரம் இருக்கிறது. சைனா கம்யூனிசம், கம்யூனிட்டி என்று சொல்லுவார்கள். கம்யூனிட்டி என்றால் என்ன, சமுதாயம். ஸோ சமுதாயத்தை சார்ந்த பொருளாதாரம் சைனாவில் இருக்கிறது. ஸோ இங்கே அமெரிக்காவுக்கும் சைனாவுக்கும் போட்டி என்பது கேபிட்டலிசம் கம்யூனிசத்துக்கும் போட்டி. கேபிட்டலிசம் என்றால் என்ன, தனிநபர் உரிமை. கம்யூனிசம் என்றால் என்ன, சமுதாயம்தான் முக்கியம் என்று சைனா சொல்கிறது. பணம் தான், தனிநபருடைய உரிமை தான் முக்கியம் என்று அமெரிக்கா சொல்கிறது. ஸோ இது கேபிட்டலிசத்துக்கும் கம்யூனிஸ்டுக்கும் நடக்கக்கூடிய நேரடி போர். ஸோ வேர்சஸ் என்றால் நேரடி சண்டை. பூரி, பாட்டுன்னு என்னன்னு தெரியும் உங்களுக்கு, பானைன்னு சொல்லுவாங்க. பூரி என்றால் என்ன, ஒரு கலவை. ஸோ பூரி என்றால் மிக்சிங், கலப்பது, மிக்சர் கலந்திருப்பது. இன்டர்ஃபியரிங், மற்றவர்களுடைய விஷயங்களிலே தலையிடுவது. மெடலிங், அதுவும் மற்றவர்கள் விஷயத்திலே மூக்கை நுழைப்பதை மெடலிங். மேஷ் என்று சொல்கிறோம். ஐ எம் இன் பூரி வெதர் டு கோ அப்ராட் ஆர் நாட். நான் ஒரே குழப்பத்தில் இருக்கிறேன், நான் ஒரே சிந்தனைகள் எனக்கு தெளிவாக இல்லை.
வெளிநாடு செல்லலாமா வேண்டாமா என்று. ஸோ பாட் பூரி என்றால் ஒரே குழப்பத்தில் இருப்பது. அடுத்தது பார் எக்ஸலன்ஸ். எக்ஸலன்ஸ்னா ரொம்ப பிரமாதம், பார்னா ரொம்ப 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 பிரமாதம். ஃபென்டாஸ்டிக் என்று சொல்கிறோம், சூப்பர்ப் என்று சொல்கிறோம், மோர் தென் குட் என்று சொல்கிறோம், மிக அருமை என்று சொல்லும் பொழுது பார் எக்ஸலன்ஸ், PAR என்று சொல்கிறோம். இஸ் ஆக்டிங் இஸ் பார் எக்ஸலன்ஸ் இந்த மூவி என்றால் அவனுடைய நடிப்பு அந்த திரைப்படத்திலே மிக மிக பிரமாதமாக இருந்தது என்று சொல்கிறோம். அல்ட்ரா வைரஸ் என்றால் ஒருவருடைய அதிகாரத்திற்கு மேலே, ஒருவருடைய அதிகாரத்துக்கும் அவருடைய கட்டளைக்கும் அப்பாற்பட்டதாக இருக்கிறது. பியாண்ட் ஒன்ஸ் அத்தாரிட்டி. அல்ட்ரா வைரஸ். அரஸ்டிங் சம்படி விதவுட் ஏ வாரண்ட். இன்று போலீஸ்காரர்கள் கைது செய்ய வேண்டும் யாரோ ஒருவரை. கைது செய்வதற்கு என்ன கண்டிப்பாக வேண்டும்? வாரண்ட் என்று வேண்டும். கோர்ட் மூலமாக வாரண்ட் ஒன்று கொண்டு வர வேண்டும். வாரண்ட் இல்லாமல் ஒருவரை கைது செய்ய முடியாது. வாரண்ட் இல்லாமல் கைது செய்வது போலீஸ் அதிகாரியினுடைய அதிகாரத்திலே இல்லை. அதிகாரங்கள் அதிகாரிகள் கையிலே இல்லாத பொழுது அல்ட்ரா வைரஸ் என்று சொல்கிறீர்கள். அரஸ்டிங் சம்படி விதவுட் எ வாரண்ட் இஸ் அன் அல்ட்ரா வைரஸ் ஆக்ட் ஆஃப் போலீஸ். அவர்கள் அந்த அதிகாரத்தை உபயோகப்படுத்தாமல் தவறாக உபயோகப்படுத்துகிறார். தே ஷுட் கெட் எ வாரண்ட். அவர்களுக்கு அந்த அரெஸ்ட் செய்ய வேண்டும் என்ற வாரண்ட் வேண்டும். மெலாஃபைட், டூயிங் இன் எ பேட் ஃபெய்த். எதை ஒன்றை கெட்ட எண்ணத்துடன் செய்கிறாயோ அதை மெலாஃபைட் என்று சொல்கிறாய். அரஸ்டிங் த லீடர்ஸ் ஆஃப் ஆப்போசிஷன் பார்ட்டிஸ். எதிர்கட்சி தலைவர்களை கைது செய்வது என்பது இஸ் எ மெலாஃபைட் ஆக்ட் ஆஃப் த கவர்மெண்ட். இது அரசாங்கத்தினுடைய தவறான கெட்ட எண்ணத்தை காண்பிக்கிறது. ஸோ மெலாஃபைட் என்றால் கெட்ட எண்ணத்தில் ஒரு செய்கையை செய்வது. அடுத்தது சினிடை. சினிடை என்றால் கண்டினியூஸ்லி ஃபார் அன் இன்டெஃபினிட் டைம், தொடர்ச்சியாக. இன்டெஃபினிட் என்றால் என்ன? கால வரையற்ற என்று சொல்கிறோம். கால வரையற்ற, அதுக்கு ஒரு காலமே இல்லை. கால வரையற்றதாக தொடர்ந்து நடைபெறுகிற பொழுது சினிடை என்று சொல்கிறோம். த காலேஜ் ஹஸ் க்ளோஸ் டவுன். சினிடை, கல்லூரி கால வரையற்ற முறையிலே மூடப்பட்டிருக்கிறது. ஆஃப்டர் த ஸ்டூடெண்ட் ஸ்ட்ரைக், மாணவர்கள் போராட்டம் நடந்து கல்லூரி கால வரையற்ற இழுத்து மூடப்பட்டிருக்கிறது. ஸோ கால என்றால் எப்பொழுது மறுபடியும் அது இயங்கும் தெரியாத நிலைமை, தொடர்ச்சியான ஒன்று. ஸோ நண்பர்களே, VIZ என்றால் என்ன? நேம்லி, உதாரணமாக. VARSUS என்றால் என்ன? ஒன்றுக்கு எதிராக போவது. போட்புரி என்றால் குழம்புதல், மற்றவர்கள் விஷயத்தில் மூக்கை நுழைத்தல். பார் எக்ஸலண்ட், ரொம்ப 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 பிரமாதமாக இருக்கிறது. அல்ட்ரா வைரஸ், ஒருவருடைய அதிகாரத்திற்கு மேலே இருக்கிறது. மெலாஃபைட் என்றால் ஒரு கெட்ட எண்ணத்திலே ஒருவர் ஒரு காரியத்தை செய்வது. சினிடை, ஒன்று கால வரையற்ற அளவிலே தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கிறது. எப்பொழுது முடியும், எப்பொழுது அதை நிறுத்துவார்கள் என்று தெரியாத நிலைப்பாடு. ஸோ நண்பர்களே, இறுதியாக ஒரு தடவை பார்த்துக்கொள்வோம். விசாவி என்றால் என்ன? நேருக்கு நேர். சுவமோட்டா என்றால் என்ன? ஒருவர் தானாக எடுத்த முடிவு. அனிமஸ் என்றால் என்ன? வெறுப்பு. டிபு என்றால் என்ன? டிபு என்றால் முதலாவதாக அரங்கேற்றம் தன்னுடைய. அடுத்தது போஸ்ட் மெரிடியம், மதியம் 12 மணியிலிருந்து நடு இரவு 12 மணி வரைக்கும். டிபுட்டன், டிபுட்டி என்றால் என்ன? முதலாக ஒரு ஆண் தன்னுடைய கலைகளை காண்பிக்கும் பொழுது, ஒரு பெண் தன்னுடைய கலை திறனை காண்பிக்கும் பொழுது டிபுட்டன்ட் என்று சொல்கிறோம். அடுத்தது VIZ சொல்கிறோம். வேர்சஸ், ஒன்றுக்கு எதிராக செல்வது. பாட்பூரி, கலவை, மிக்சர், இன்டர்ஃபியரிங். பார் எக்ஸலன்ஸ், ரொம்ப ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கிறது. அல்ட்ரா வைரஸ், ஒருவருடைய அதிகாரத்திற்கு மேலே இருக்கிறது. மெலாஃபைட், ஒருவர் ஒரு கெட்ட எண்ணத்தில் ஒரு செய்கையை செய்வது. அடுத்தது சினிடாய், கால வரையற்ற அளவிலே ஒன்று நடந்து கொண்டே இருக்கிறது, எப்பொழுது முடியும் என்று தெரியாது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த ஃபாரின் வேர்ட்ஸ் இன் இங்கிலீஷ், இதை நீங்கள் அன்றாடம் உங்களுடைய பேச்சாங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் உபயோகப்படுத்தி உங்கள் ஆங்கில வளத்தை மேன்மைப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to AIS American English. Take your English grammar book for competitive examination, and the page number is 230 to 231.
The foreign English words in English. English is a foreign word, but still in English, the foreign mixture of words. Either it has come from Spanish, it has come from Italy, it has come from French or German. You find a lot of mixture of words in English, and these are the words which you are going to see. 55th word. What do you mean by that? Purse. P-R-S-E. What do you mean by the word purse? It simply means done by itself. One does the work by himself or itself. Then you are using the word purse. P-R-S-E. India sent a satellite to space. India sent a satellite to space. Is it so? What is the name of the rocket? Mangalyaan. No? Purse means by its own self. It has not imported any technology from foreign countries. It has done by its own self. Purse. Purse means a thing which is done by oneself. It is purse. Magnum opus. Magnum opus. What do you mean by magnum opus? A great artwork. Taj Mahal is a magnum opus, isn't it? Taj Mahal. You see all the literature work by Shakespeare, it is a magnum opus. Take all the scriptures in Mahabalipuram, the sculptures, it is magnum opus. So magnum opus means the talented artwork. Taj Mahal is a magnum opus of India's architectural talents. So Taj Mahal is a magnum opus means what? The great artwork. Next, quid pro quo. Quid pro quo. What do you mean by the word quid pro quo? Quid pro quo. An action done in return. You do one thing, I do back one thing. You hit me, I hit you. You laugh at me, I laugh at you. You give me a gift, I give you a gift to you. Quid pro quo. Right? Al-Qaeda bombed the Twin Towers of the US. Isn't it? Al-Qaeda bombed Twin Towers of US. You remember the dates? September 11th. That is 9/11, isn't it? September 11. One other day, 9/11 is very important. Could you tell me? It is the day when Mr. Swami Vivekananda gave his speech in Chicago. Into the world leaders, all the world religious leaders were there, and Swami Vivekananda, a young man of 30 years old, he gave a speech to an audience of world leaders. 7,000 people were there. And his speech was almost 7,000 people were there. He spoke for exactly 7 minutes. And the words he has spoken is exactly 728 words he has spoken. And spoke for 7 minutes, and people applauded. So, quid pro quo, coming here back, Al-Qaeda bombed the Twin Towers of the US, quid pro quo. Just like that, US bombed Afghanistan. So, Al-Qaeda bombed Twin Towers through an aeroplane, through 2 aeroplanes, and America did a quid pro quo, means exactly like that. They attacked Afghanistan, because Al-Qaeda's origin is from Afghanistan. Riposed, 58th word, riposed. To shout in anger, you're shouting in anger. Then you're using the word riposed, R-I-P-O-S-T, means what? You're shouting in anger, riposed. The chief minister was in a riposte, So riposte must be in a noun form, was in a riposte, was in an angry mood. And she shouted during the press conference. During the press conference, the journalists were asking stupid questions. So the chief minister was angry, and she was in a riposte, means what? She shouted in anger. You got it, sir? So literature. What do you mean by the word literature? It means a knowledgeable person. A person who is highly knowledgeable. You call him as a literature. My father is a literature, means my father is a person who is very knowledgeable, who has a lot of talents, who is very skillful in certain subjects. So my dear friends, purse means what? One doing the work by himself or herself, or by itself.
Magnus opus means what? A great artwork, fantastic work. People appreciate that work. Quid pro quo means what? An action done in return. You do one thing, I do one thing. Tit for tat. Repose means what? To shout in anger. And literature means what? A great, knowledgeable person. He's a literature. She's a literature. Dr. Abdul Kalam is a literature. You just, it's an adjective. Is a literature. A noun also you can say. So, நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 200, சாரி, கார்ப்பரேட் புக்கில் இங்கிலீஷ் ஃபார் கிராமர் ஃபார் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ், போட்டிகளிலே கலந்து கொள்வதற்காக படிக்கக்கூடிய அந்த இலக்கண புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 230-31 இறுதி கட்டத்துக்கு வருகிறோம். மொத்தம் 51 வார்த்தைகள், 55 பார்க்கிறோம். பர்ஸ், பிஆர்எஸ்சி. பியூஆர்எஸ்சினா மணி பர்ஸ் என்று சொல்லுகிறோம். பிஆர்எஸ்சி என்றால் டன் பை இட் செல்ஃப், ஒருவர் தனக்குத்தானே செய்து கொள்ளுதல், ஒருத்தி தனக்குத்தானே செய்து கொள்ளுதல், ஒரு நாடு தனக்குத்தானே செய்து கொள்ளுதல், மற்றவர்கள் உதவி இல்லாமல் செய்யக்கூடிய விஷயத்தை பர்ஸ் என்று சொல்கிறோம். இந்தியா சென்ட் ஏ சேட்டிலைட் டு ஸ்பேஸ். பர்ஸ், இந்தியா விண்வெளிக்கு ஒரு ராக்கெட்டை அனுப்பியது சொந்த முயற்சியின் மூலமாகவே. அதை பர்ஸ், யாருடைய உதவியும் இல்லாமல். அடுத்ததாக மேக்னம் ஆப்பஸ் என்றால் என்ன? அருமையான கலைநயம் மிகுந்த வேலை. மேக்னம் ஆப்பஸ். தாஜ்மஹால் இஸ் எ மேக்னம் ஆப்பஸ் ஆஃப் இந்தியாஸ் ஆர்கிடெக்சுரல் டேலண்ட்ஸ். தாஜ்மஹால் என்பது கலைநயம் மிகுந்த இந்தியாவினுடைய களஞ்சிய திறன்களை வெளிப்படுத்தக்கூடிய அது மேக்னம் ஆப்பஸ் என்றால் மிக களஞ்சியம் நிறைந்த, கலைநயம் மிகுந்த. அடுத்ததாக குவிட் ப்ரோ கோ. குவிட் ப்ரோ கோ என்றால் என்ன? an action done in return. ஒன்று அதற்கு பதிலாக திரும்பி அதனுடைய பிரதிபலிப்பை காண்பிப்பது. ஒன்றை செய்தால் அதற்கு தகுந்த பதில் அடி கொடுப்பது. ஸோ தகுந்த பதில் அடியை குவிட் ப்ரோ கோ, செய்கையின் மூலமாக தகுந்த பதில் அடி கொடுப்பது குவிட் ப்ரோ கோ. Al-Qaeda bombed the Twin Towers of the US. Al-Qaeda என்ற தீவிரவாத இயக்கம் அமெரிக்காவினுடைய இரட்டை கோபுரங்களை செப்டம்பர் மாதம் 11ஆவது நாள் ஏரோப்ளேனை விட்டு அந்த 2 கட்டிடத்தையும் நாசமாக்கியது. குவிட் ப்ரோகோ, அதற்கு பதிலாக யுஎஸ், அமெரிக்கா பாம்பு, குண்டுமலை பொழிந்தது ஆப்கானிஸ்தான் மேல். ஸோ அமெரிக்கா அல்கொய்தா ஒன்று செய்தது, அதற்கு தக்க பதிலடியாக அமெரிக்காவும் செய்தது. ஸோ குவிட் ப்ரோகோ என்றால் என்ன? தகுந்த பதிலடி, தகுந்த பதில், தகுந்த எதிர் விளைவு. அடுத்தது ரிப்போஸ்ட். ரிப்போஸ்ட் என்றால் என்ன? கத்துவது, கோபம் அடைந்து கத்துவதை ரிப்போஸ்ட் என்று சொல்கிறோம். த சீஃப் மினிஸ்டர் வாஸ் இன் எ ரிப்போஸ்ட். முதலமைச்சர் கத்துகிறார் கோபத்திலே. டூரிங் த ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ். ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் என்றால் என்ன? பத்திரிகையாளர்களின் கூட்டத்திலே முதலமைச்சர் கோபத்துடன் உறக்க கத்துகிறார். ஏனென்றால் பத்திரிகையாளர்கள் தர்ம சங்கடமான அனாவசியமான கேள்வி கேட்டவுடன் நம் முதலமைச்சர் கடும் கோபத்திலே கத்துகிறார். ஸோ கடும் கோபத்திலே கத்துவதை ரிப்போஸ்ட் என்று சொல்கிறோம். ரிப்போஸ்ட் என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக லிட்டரேச்சர், கலை. கலை என்பது பெண் அல்ல, கலை என்பது ஆண் அல்ல, பெயரை கூப்பிடுவதில்லை. இங்கே கலை என்றால் ஆர்ட் ஃபார்ம், களஞ்சியம், அறிவு பெற்றிருத்தல். ஏ நாலேஜபிள் பர்சன், ஒரு அறிவுடைய மனிதனை லிட்ரேச்சர் என்று சொல்கிறோம். பொதுவாக லிட்ரேச்சர் என்றால் கலை. இங்கே ஒரு படித்த மனிதனை லிட்ரேச்சர் என்று சொல்கிறோம். மை ஃபாதர் இஸ் எ லிட்ரேச்சர் என்றால் என்ன? என் தந்தையார் அதிகம் படித்தவர், அதிக ஞானமுடையவர், மிக அறிவாளி, மிக புத்திசாலி என்று சொல்லும் பொழுது மை ஃபாதர் இஸ் எ லிட்ரேச்சர், மை அங்கிள் இஸ் எ லிட்ரேச்சர், மை டீச்சர் இஸ் எ லிட்ரேச்சர். ஸோ நண்பர்களே, பர்ஸ் என்றால் என்ன? ஒருவர் தனக்குத்தானே செய்தல், ஒருத்தி தன்னாலான முயற்சிகளை தானே செய்து முடித்தல், ஒரு நாடு தனக்குத்தானே அதனுடைய சக்திகளை உபயோகப்படுத்தி மற்றவர்கள் உதவி இல்லாமல் செய்து காட்டுவதை பர்ஸ் என்று சொல்கிறோம். மேக்னம் ஆப்பஸ் என்றால் என்ன? கலை நயம் மிகுந்த, கலை தொழில்நுட்பம் மிகுந்த. குவிட் ப்ரோகோ என்றால் என்ன?
ஒன்று செய்தால் அதற்கு தகுந்த பதிலடி, ஒன்றுக்கு நேர் விளைவுகளை கொடுப்பதை குவிட் ப்ரோ கோ. ரிப்போஸ்ட் என்றால் என்ன? கத்துவது கோபமாக, கத்துவது கோபமாக. அடுத்ததாக லிட்ரேச்சர் என்றால் அதிக படித்த நபர். ஸோ நண்பர்களே, இந்த சொற்றொடர்களை பயன்படுத்தி நீங்கள் ஆங்கிலத்தில் மிகப்பெரிய பேச்சாளர்களாக, எழுத்தாளர்களாக மாற வேண்டும். அதற்கு முன்னால் ஒவ்வொருவரிடம் ஒரு வாக்கியம், தாங்கள் ஒரு வாக்கியம் அமைக்க முடியுமா இந்த வெளிநாட்டு வார்த்தைகளை வைத்து? Sherlock Holmes is a very good literature. It's actually a book, no? A book is also called as a literature. Sherlock Holmes, it's actually a very good literature. ஷெர்லாக் ஹோம்ஸ் என்ற அந்த புஸ்தகம் மிக கலைநயம் வாய்ந்தது என்று சொல்கிறார். மனிதர்களுக்கும் சொல்லலாம், புஸ்தகத்துக்கும் சொல்லலாம். Rapist. Karunanidhi rapisted when the police arrested him. ரிப்போஸ்ட் என்பது இங்கே நவுனில் வருகிறது. ஒரு கோபம். The ex-chief minister, Mr. Karunanidhi, was in a riposte when the policeman arrested him. Was in a riposte. Okay. Quid pro quo. LTT against fight with Sri Lanka. They are against war with LTT. So quid pro quo. LTT fought against army of Sri Lanka, and in quid pro quo they destroyed LTT. Thank you, my dear friends, for being here. I wish you all the best. Thank you. Happy morning, my dear friends. We have come here for this foreign words, third section. It's very important, isn't it? Foreign words in English. English is a foreign language, and the foreign words in English. But for us, English is not at all a foreign language, because this particular language is here for the past 300 years, including our great-grandfathers, grandfather, father, everybody has spoken this language. So it is something like a mother tongue for us. Now you see, my dear friends, 61. Via media. What do you mean by via media? Via means what? On the way. Via media. Media means what? Medium means what? Medium is singular, media is plural. Media means television, radio. So via media means what? Everybody, via media, very important, in between path, a middle course. You know, you're not being extreme, too great extreme. You are in the middle path, right? See, a pendulum goes here, extreme, then comes, crosses the middle and goes to this extreme. Either this person is a very angry person or very kind person, two extremes. You go in between, don't go in for extreme. So via media means in between. Extreme sadness means what? Extreme, too much of sadness. And extreme happiness means what? Very, very happy. Should not be our goal. Should not be our goal, but via media is right. Via media means what? In between. Don't go to an extreme. That's what via media means. What? In between. In between. RSVP, 68th, 62nd foreign word. RSVP means what? Responde, ilvo, plate. Reply back. RSVP means what? Reply back. You write a letter, RSVP means reply back. I told the manager, RSVP to my request. I told my manager, RSVP to my request. So please send me a reply. Right, sir? RSVP means what? Reply. Next one, 63. Raison d'etre. Raison d'etre. The real purpose of living. What is the real purpose of living? Morning to night you live, night you die. Daily we are dying. You don't know the philosophy, you know, daily you die, 12 hours you die. The next day morning you get up, you are newborn baby.
After some time, one permanent death will come, sleep will come. So what is the purpose of life? Why should we be born here? Raison d'etre. The raison d'etre is to know about yourself and the world. The real purpose of life is to know about you and the world. Two things, to know about you and the world. This is the raison d'etre. Okay, my dear friends. 64. Persona non grata. Say everybody together. Persona non grata. What do you mean by that? Not accepting a person. This fellow, I am not ready to accept him. No, 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 no. Rejection. Total rejection. Persona non grata. Murderers are persona non grata in our society. Persona non grata. Murderers, rapists, robbers are non grata in our society. Means it's not accepted. They are not accepted. That's why they are put in the prison, isn't it? Okay. 65th word. Non-perial. Which cannot be compared. Non-perial means which cannot be compared. Unique. A separate identity. Nothing can be equal. Non-perial. See, which cannot be compared. The pyramids in Egypt are non-perial. Is it true? Huge pyramids. Nobody has built like that before. Nobody is building or nobody can build. Non-perial means which cannot be compared. Can you say any other example non-perial? Huh? The beauty of sunrise is non-perial. The beauty of the child laughing is non-perial. It's all cannot be compared. 66th foreign word. Modus operandi. Modus operandi. The method to deal with. Modus operandi means the method to deal with. The modus operandi to start a internet connection. The modus operandi to do chatting in Facebook is what? Open an account, Facebook account, login. Modus operandi means the method to deal with a work, okay? The modus operandi to succeed in business is to take risk in investing money. See, success of a business. What is the modus operandi to be success of the in a business? What is the modus operandi to get first rank in your class? Study well, isn't it? The modus operandi to join as a software engineer. What is that? To take a course on BE, computer science, isn't it? So modus operandi means the methods or the ways, right? So what is the first word? 61 via media. 62 RSVP. 63 raison d'etre. 64 persona non grata. 65 non-perial. 66. Are you clear about it? Very clear about it. Okay. Okay, now I just ask somebody, form a sentence using modus operandi, the method. Can you form a sentence? Man, can you form a sentence using modus operandi? In the dream world, huh? Thinking about something, then how can you concentrate on your studies? Okay, coming here, my dear friends, 67th word. Lingua franca. Very important word, lingua franca. Whenever you see the word L-I-N-G means it is language, isn't it? Lingua franca.
The language commonly spoken by people. The language which people speak, lingua franca. English is a lingua franca spoken around the world. All around the world, people speak commonly English. What is lingua franca in Tamil Nadu? What is lingua franca in Andhra? What is lingua franca in Uttar Pradesh? Hindi. So lingua franca means the language which is highly spoken. Right? Huh? Okay, 68. Locus standi. Right. I have the right to interfere. I have the right to involve. Locus standi. You have the right, 100% right. Locus standi. The wife has the locus standi for her husband's property. Property. So the wife has 100% right. Locus standi. To get the wife's husband's property. Locus standi means what? Full right. 100% right. 69th word, very important word. Laissez-faire. Laissez-faire. Not in government control. Laissez-faire. Government has no control over that. Laissez-faire. See, in America, the business is done by the people. The business done by the people is laissez-faire. Laissez-faire. Laissez-faire means no government control. No government control. Laissez-faire. Right, sir? Okay, coming here. 70. Ex parte. Something happened when nobody was there. Ex parte means what? Something has happened. Nobody was there. Ex parte. The fire in the building was an ex parte. Was an ex parte. Means what? The building, something happened. The fire has happened when nobody was there. Next, example grata, 71. Word example grata. What do you mean by that? For example, there is one other word yesterday we saw. V-I-Z, isn't it? Namely, for example. So, example grata means, for example, there are a lot of hill stations in India. Example Greta, what are the example? Darjeeling, Simla, Kashmir, Ooty, etc. So example Greta means, for example. Got it, sir? So what do you mean by lingua franca? Language spoken highly in a particular area, locus standi. Right to involve, laissez-faire, no government control, ex parte. Something happened when nobody was not there. Example Greta. Are you clear? Yes? Okay, coming here, my dear friends. Devano. Devano. What do you mean by that Devano? Fresh. Is a Devano for business means what? He is a fresh. He doesn't know, novice. He doesn't know anything about business. Just 24 years, he started his business. He said, Devano. Devano means fresh. It doesn't know experience at all. Next word, 73rd word, couturier. Say everybody together, couturier. A women dress designer. All the females will be knowing, you go to a beauty parlor, they do the hair, different styles, isn't it? Have you seen fashion TV? All the girls will be there, the men will be doing all type of wrinkling, circling, all those type of things. They are called couturier. It's a women designer. She is a couturier, right? If it is a male designer, hair designer, he is called couturier, a man dress designer. So he is a couturier, she is a couturier. Okay, got it, couturier. Okay, sir. 75, a la mode. A la mode, something in fashion. Something in fashion. So, wearing jeans is a la mode among girls in Tamil Nadu. Earlier they used to wear so-called, what is that, pavada damani, what do you call in English? Half sari. Then it has become a fashion for the girls to wear chudidar. Then it has become a fashion for the girls to wear jeans and t-shirt.
So a la mode means something in fashion. Okay, my dear friends, are you clear about it? Okay, now I'll be asking, what do you mean by via media? In between path, RSVP, reply back, rise at the ahead, the real purpose of living. Persona non grata means not accepting. Non peril means cannot be compared. Modus operandi means what? The method to do. And lingua franca means the language spoken. Locus standi means the right to involve or interfere. Laissez-faire means government not interfering. Ex parte means something happened when nobody was there. Example grata means for example. Devano means what? He is fresh. Couturier means what? A women dress designer. Couturier means what? A la mode means what? Something in fashion. So I'll be asking each one of you, you should stand up and say. Okay, let us start with this gentleman. Say about via media. Can you form a sentence using via media? Can you form a sentence using via media? I want a quick reply, sir. Okay, I just ask you RSVP. Can we form? Just see the board and say. Don't take your time. RSVP. It's a mail to reply to the manager. No, you form your own sentence, right? Okay, rise and theatre. Real purpose of living. Okay, persona non grata. Not accepting a person. Form a sentence. I have not accepted any person. Persona non grata. No, I think you are not able to. Please, next, Mr. Chowdhury. Non-peril. The Taj Mahal is a non-peril, which non-peril in India. Modus operandi. The next person. Okay, you can say. Okay, modus operandi. My modus operandi is to work in to become an engineer. No, the method is to become an engineer. What do you mean by the modus operandi? No, that's a wrong sentence. Please stand up, sir. Modus operandi. The modus operandi to succeed in a business. This is already is given here. You form your own sentence. Huh? No. So you should try to form modus operandi to do something as to this and that. Okay, madam. Modus operandi. I had a modus operandi to solve a problem in my company. I had a method to solve my problem in my company. Modus operandi. Please stand up, madam. Now, can you form a sentence lingua franca? The language is commonly spoken by people. You form your own sentence. What is the lingua franca in Kerala? Kerala. Kerala is a lingua franca spoken. No, Malayalam is a lingua franca spoken. Malayalam is a lingua franca Spoken in Kerala. Okay, madam, next person. Locus standi, right to involve or interfere. The son has the locus standi for here father property. Son has a locus standi for his father's property. Yes, madam, you. Can you say form a laissez-faire, not in government control? Reliance is laissez-faire. Anything, you form your own sentence. Say next. Say the sentence. Say. You form your own sentence. Laissez-faire. Laissez-faire. In India, the business done by people is laissez-faire. No, okay. The next person, go in for ex parte. Example grata, next person. No. Yo, example grata, for example. Can you form a sentence? Can you? Example grata. No. Oh, no. Why you fellows are feeling shy to speak?
Each one has their own ambition. See, he has come all the way to become a chartered accountant. He is a mechanical engineer. What do you plan to do, man? BCom, commerce graduate. What do you want to be, man? B.Pharm, pharmaceutic, you. Each one has a dream, but unable to come out. What's the use? Huh? Unless you express, then what is the use, my dear? நண்பர்கள் இப்பொழுது தமிழாக்கம் பார்க்குறீங்க. வெளிநாட்டு வார்த்தைகள் ஆங்கிலத்திலே புகுந்திருக்கக்கூடிய வெளிநாட்டு வார்த்தைகளை பார்க்கிறேன். ஆங்கிலமே வெளிநாட்டு வார்த்தை, ஆனால் நமக்கு தாய்மொழி போன்றது. 300 ஆண்டு காலம் தமிழ்நாட்டிலே இந்தியாவிலே ஆங்கிலம் பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம். அது விட ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மொழியாக மாறிவிட்டிருக்கிறது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் 1 வயா மீடியா என்ற ஒரு வார்த்தை. அதனுடைய அர்த்தம் என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது 61 நடுப்பாதை. மிகுந்த ஒரு எல்லையில் இருக்கக்கூடாது, நடுவழி. அதாவது எக்ஸ்ட்ரீம் சேட்னஸ் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரீம் ஹாப்பினஸ் ஷுட் நாட் பி அவர் கோல், பட் வயா மீடியா இஸ் ரைட். அளவற்ற சந்தோஷமும் அளவற்ற துக்கமும் என் வாழ்க்கையின் குறிக்கோளாக இருக்கக்கூடாது, நடுவழி நடுநிலையிலேயே இருக்க வேண்டும். ஸோ அதுதான் இந்த வயா மீடியா என்று வருகிறது. அடுத்தது ஆர்எஸ்விபின்னா என்ன? பதில் அளியுங்கள். I told the manager RSVP to my request. நான் மேலாளரிடம் கேட்டுக்கொண்டேன், எனக்கு பதில் அளியுங்கள். RSVPனா ஆங்கிலத்திலே பதில் அளியுங்கள் என்ற அர்த்தம். அடுத்ததாக 63 ரைஸ் அண்ட் டி அட்டர் என்று வருகிறது. இதனுடைய அர்த்தம் என்ன என்று பார்த்தீங்கன்னா, வாழ்க்கையில் வாழக்கூடிய உண்மையான அர்த்தம் என்ன, ரியல் பர்பஸ் ஆஃப் லிவிங். ரைஸ் ஆர் டி அட்டர் என்று வருகிறது. ரைஸ் ஆர் டி அட்டர் இஸ் டு நோ அபவுட் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் த வேர்ல்ட். தன்னை பற்றியும் தன்னை சுற்றி நடக்கக்கூடிய உலக வாழ்க்கையை பற்றியும் அறிந்து கொள்வதே உண்மையான அர்த்தம், வாழ்க்கையின் லட்சியம், அர்த்தம். அதுதான் ரைஸ் ஆர் டி அட்டர். ரைஸ் ஆர் டி அட்டர் என்றால் அர்த்தத்தை அறிந்து கொள்வது, வாழ்க்கையின் அர்த்தத்தை அறிந்து கொள்வது. அடுத்ததாக 64 பர்சனா நான் கிரேட்டா என்றால் என்ன? ஒரு மனிதரை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. பர்சனா நான் கிரேட்டா என்றால் என்ன? ஒரு மனிதரை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. இப்போ மர்டரர்ஸ் ஆர் பர்சனா நான் கிரேட்டா இன் அவர் சொசைட்டி. கொலைகாரர்கள் நம் சமுதாயத்திலே ஏற்றுக்கொள்ளாத, ஒதுக்கப்பட வேண்டியவர்கள். எக்ஸ்ட்ரா பர்சனா நான் கிரேட்டா என்றால் என்னது? ஒரு மனிதரை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. 65 நான் பேரியல் என்றால் என்ன? ஒப்பிட்டு பார்க்க முடியாத ஒரு பொருள் அல்லது ஒரு மனிதர் அல்லது ஒரு பொருள், ஒரு கட்டிடம் எல்லாம் சொல்லலாம். நான் பேரியல். இந்த பிரமிட் இன் ஈஜிப்ட் ஆர் நான் பேரியல். ஈஜிப்ட் நாட்டிலே இருக்கக்கூடிய அந்த பிரமிட்கள் ஒப்பிட்டு பார்க்க முடியாத கலைகள் உள்ள ஒரு கட்டிடமாகும். 66 மோடஸ் ஆப்பரண்டி. 66 மோடஸ் ஆப்பரண்டி என்றால் என்ன என்று பார்த்தீர்கள் என்றால், ஒன்றை செய்வதற்கு, ஒரு காரியத்தை செய்வதற்கு அந்த தொழில் முறை இருக்கிறது அல்லவா, அதுதான் மோடஸ் ஆப்பரண்டி. எப்படி செய்ய வேண்டும், மெத்தட், ஒரு காரியத்தை செய்வது எப்படி, அதான் மோடஸ் ஆப்பரண்டி. பொதுவாகவே பேப்பரில் பார்த்தீங்கன்னா, இந்து பேப்பரில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மோடஸ் ஆப்பரண்டி. இப்போ 3 நாளைக்கு முன்னாடி எக்ஸ்பிரஸ் அவென்யூவில் ஒருத்தர் செத்து போயிட்டார், 3வது மாடியிலேருந்து குதிச்சு. கேள்விப்பட்டுக்கிறீங்களா? ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர். அது தற்கொலை. அந்த தற்கொலையை அவர் எப்படி மோடஸ் ஆப்பரண்டி என்ன வகையிலே செய்தார்? சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, மோடஸ் ஆப்பரண்டி விஷம் குடிப்பாங்க. சில பேர் என்ன செய்வாங்க, தூக்கு மாட்டி தொங்கிக்குவாங்க. சில பேர் என்ன செய்வாங்க, ஓடுற ரயிலுக்கு முன்னாடி ஜம்ப் பண்ணிடுவாங்க. ஆனால் இவருடைய மெத்தட் என்ன, இவருடைய மோடஸ் ஆப்பரண்டி என்ன? 3வது மாடியிலேருந்து குதிச்சிடறாரு. கமிட்டட். எப்பவுமே 3வது மாடி 6வது மாடியிலேருந்து குடிக்கிறோன்னா கமிட்டடாகி குடிப்பாங்க. அதான் மோடஸ் ஆப்பரண்டி. புரிஞ்சுங்களா மோடஸ் ஆப்பரண்டி? அடுத்ததாக வரும்பொழுது லிங்குவா ஃப்ராங்கா என்றால் என்ன? லாங்குவேஜ் காமன்லி ஸ்போக்கன் பை த பீப்புள். லிங்குவா ஃப்ராங்கா என்றால் அதிக அளவிலே மக்களால் பேசப்படுகிற ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் பேசிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த பாஷை, அந்த மொழியை லிங்குவா ஃப்ராங்கா என்று சொல்வோம். உதாரணத்துக்கு இங்கிலீஷ் இஸ் லிங்குவா ஃப்ராங்கா ஸ்போக்கன் அரவுண்ட் த வேர்ல்ட். உலகம் முழுக்க அதிக அளவிலே பேசிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய பொதுவான மொழி ஆங்கிலம். லிங்குவா ஃப்ராங்கானா பொதுவாக பேசக்கூடிய ஒரு மொழி. 68 பார்த்தீங்கன்னா லோக்கஸ் ஸ்டாண்டி என்று வருகிறது. லோக்கஸ் ஸ்டாண்டி என்றால் என்ன? ஒன்றில் கலந்து கொள்வது, ஒன்றிலே
உரிமையுடன் கலந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த உரிமைகளை பெற்றிருப்பது லோக்கஸ் ஸ்டாண்டி என்று வருகிறது. The wife has the locus standi for her husband's property. கணவனுடைய சொத்துக்களுக்கு மனைவிக்கு முழு உரிமை இருக்கிறது. அந்த லோக்கஸ் ஸ்டாண்டி என்று பார்த்தீர்கள் என்றால் முழு உரிமை, அதான் லோக்கஸ் ஸ்டாண்டி. அடுத்ததாக 69 வார்த்தை, அருமையான வார்த்தை, அமெரிக்காவிலே புகழ் வாய்ந்த வார்த்தை, உலகம் முழுக்க புகழ் வாய்ந்த வார்த்தை என்ன வார்த்தை என்று பார்த்தீங்கன்னா laissez-faire. laissez-faire என்றால் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாட் இன் கவர்மெண்ட் கண்ட்ரோல், அரசாங்கத்தினுடைய கட்டுப்பாட்டிலே இல்லாதது laissez-faire. இன் அமெரிக்கா த பிஸ்னஸ் டன் பை த பீப்புள் இஸ் laissez-faire. அமெரிக்காவிலே வியாபாரம் செய்யக்கூடியவர்கள் அரசாங்கத்தினுடைய அந்த கட்டுப்பாட்டில் இல்லாதவர்கள். laissez-faire என்றால் அரசு கட்டுப்பாட்டில் இல்லாதது laissez-faire என்று சொல்வார்கள். 70தாக எக்ஸ் பார்ட்டி என்றால் யாரும் இல்லாத நேரத்தில் ஒன்று நடந்து விட்டது. எக்ஸ் என்றால் இல்லை, பார்ட்டி என்றால் ஆட்கள். ஆட்கள் இல்லாத நேரத்தில் நடந்த நிகழ்ச்சியை எக்ஸ் பார்ட்டி என்று சொல்வார்கள். The fire in the building was an ex parte. கட்டிடத்திலே நெருப்பு வந்தது, பிடித்து எரிந்து விட்டது, அப்பொழுது யாருமே இல்லை அங்கே. எக்ஸ் பார்ட்டினா யாரும் இல்லை. 71 எக்ஸாம்பிள் கிரேட்டா, அருமையான வார்த்தை, பிரமாதமான வார்த்தை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்று சொல்லுவோம். இன்னொன்று சொல்லலாம், என்ன சொல்லலாம், விஐசெட்னு சொல்லலாம். விஐசெட்னா என்ன, இதுவும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நேம்லி அப்படின்னு சொல்லுவோம். பார்த்துருக்கீங்களா ஆங்கிலத்தில்? விஸ்ன்னு சொல்லுவோம். எக்ஸாம்பிள் கிரேட்டா. There are a lot of hill stations in the India. Example Kota, example Greta, Darjeeling, Simla, Kashmir, Ooty, etc. இந்தியாவிலே பல குளிர் பிரதேசங்கள், மலைகள் இருக்கின்றன. இந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறோம். எக்ஸாம்பிள் கிரேட்டானா உதாரணத்திற்கு டார்ஜிலிங், சிம்லா, ஊட்டி அப்படி என்று உதாரணங்கள் சொல்லலாம். ஸோ எக்ஸாம்பிள் கிரேட்டா என்றால் உதாரணமாக. அடுத்ததாக பார்க்கும்போது தேவனோ, 72 DEVANO என்று எழுதியிருக்கிறது. தேவனோ என்றால் என்ன, ஃப்ரெஷ், புதிதான, அனுபவமற்ற. ஆங்கிலத்திலே நொவிஸ் என்றும் சொல்வோம். ஈஸ் எ தேவனோ ஃபார் பிஸ்னஸ், அவன் வியாபாரத்திற்கு ஒரு புதிய முகம் என்றும் சொல்லலாம், புதிய முகமாக இருக்கிறார். அடுத்தது கோட்டரீர், எ விமன் ட்ரெஸ் டிசைனர். இன்று நம்ம சென்னை போன்ற, சென்னை மட்டுமில்ல அனைத்து நகரங்களிலும் ஊர்களிலும் பார்க்கிறோம். இந்த தலை சிகை அலங்காரம் செய்யக்கூடிய ஒரு ஆண் அல்லது பெண் இருக்கிறார்கள். சிகை அலங்காரம் என்றால் என்ன, முடிய அழகுபடுத்துபவர்கள். அவர் என்ன சொல்லுவீங்க, கோட்டரீர் என்று சொல்வீங்க. ஷீ இஸ் அ கோட்டரீர். பெண் ஈ சேர்த்துட்டீங்கன்னா பெண் ஆயிடுது, கோட்டரீர். கோட்டரர் என்றால் என்ன, மேல் ட்ரெஸ் டிசைனர், ஈஸ் எ கோட்டரர். 75 மிக மிக முக்கியமான வார்த்தை அலாமோட். நவநாகரிகத்தினுடைய இப்பொழுது நிகழக்கூடிய ஒரு நாகரீக, என்ன சொல்லுவீங்க, ஃபேஷன், இப்போ தற்காலிகத்தில் பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த நாகரீகம், சம்திங் இன் ஃபேஷன். வேரிங் ஜீன்ஸ் இஸ் ஏ அலாமோட் அமங் கேர்ள்ஸ் இன் தமிழ்நாடு. தமிழ்நாட்டிலே பெண்கள் ஜீன்ஸ் அணிவது என்பது இன்று ஒரு அலாமோடு என்றால் என்ன, நாகரீகமாக இருக்கிறது, ஃபேஷனாக இருக்கிறது. ஸோ நண்பர்களை எல்லாம் புரிஞ்சுட்டீங்களா? சொல்லுங்க பார்க்கலாம், வயா மீடியா என்றால் என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம். யாராவது ஒருத்தர் எல்லாம் டுகெதராக சொல்லுங்க, வயா மீடியானா என்ன, வயா மீடியானா என்ன சொல்லுங்க. நடுப்பாதை. RSVP என்றால் என்ன, பதில் அளியுங்கள். ரைசன் தியேட்டர்னா என்ன, வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு உண்மையான காரணம். பர்சனல் நான் கிரேட்டா என்றால் என்ன, ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது. நான் பேரலல் என்றால் என்ன, ஒப்பிட்டு பார்க்க முடியாத. மோடஸ் ஆபரண்டி என்றால் என்ன, எப்படி ஒரு திட்டத்தை செய்வது. லிங்குவா பிராங்கா என்றால் என்ன, அதிகமாக மக்கள் பேசக்கூடிய. லோக்கஸ் ஸ்டாண்டி என்றால் என்ன, கலந்து கொள்வதற்கு முழு உரிமை இருக்கிறது. laissez-faire என்றால் என்ன, அரசாங்கத்தினுடைய கண்ட்ரோல் இல்லாத. எக்ஸ் பார்ட்டி என்றால் என்ன, யாரும் இல்லாத நேரத்திலே ஒன்று நடைபெற்றிருக்கிறது. எக்ஸாம்பிள் கிரேட்டா என்றால் என்ன, உதாரணம். 72 தேவனோ என்றால் என்ன, கோட்டரீர் என்றால் என்ன, ஈ சேர்த்துக்கிறீங்க. கோட்டரீர் பெண்களின் சிகை அலங்காரம், பெண் தலைமுடி அலங்காரம் செய்பவர். கோட்டரீர் என்றால் என்ன, ஆண் சிகை. அடுத்ததாக அலாமோட் என்றால் என்ன,
Nagarigan. Fashion. Okay, sir. Able to understand? Okay. Now, Mr. Venugopal, make it fast in Hindi. हेलो वह मीडिया मतलब इसका मतलब है कि कुछ न कुछ रास्ता निकालना एक घटना को करने के लिए कुछ न कुछ रास्ता करने का रास्ता निकालना उसको ही बोलते हैं वाया मीडिया अच्छा उसको ही बोलते हैं वाया मीडिया अच्छा इन सरिया ओके इन द पोस्ट दूसरा है RSVP मतलब कुछ भी रिक्वेस्ट करना मतलब ये होता है कि उसको जो कुछ भी चाहिए तो मैनेजर से वो विनती करना को ही हम कहते हैं RSVP टू नेक्स्ट रियल पर्पस नेक्स्ट है इसके बाद में है राइजन डी एट्रे इसका मतलब ये होता है व्हाट योरसेल्फ इन द वर्ल्ड द रीजन is to know about yourself मतलब खुद के बारे में समझने के लिए insert see my dear friends couturier means a women dress designer you know a lot of fashion shows they arrange the dresses everything she is a couturier you add e it becomes a female couturier a man dress designer he is a couturier so he is a male designer. So couturier means a man who designs the clothes and couturier is the female who designs the dress. And coming here, it is not, it is de novo. Insert de novo, fresh is a de novo for business, de novo. So de novo means what? He is a fresh, you can call it as a novice. So நண்பர்களே இப்ப de novo என்றால் புதியதாக டெனோவோ என்று சொல்கிறோம் டெனோவோ ஃபார் பிசினஸ் வியாபாரத்திலே அவன் புதியவன் அனுபவமற்றவனை டெனோவோ என்று சொல்வோம் அடுத்தது கோட்டிரர் என்றால் விமன் ட்ரெஸ் டிசைனர் பெண்கள் உடை அலங்காரம் செய்யக்கூடியவர்களை நீங்க கோட்டிரர் என்று சொல்வீர்கள் சேர்த்துக் கொள்கிறீர்கள் கோட்டிரர் என்றால் என்ன ஒரு மேல் ட்ரெஸ் டிசைனர் ஆண் உடை அலங்காரம் செய்பவனை கோட்டிரர் என்றும் பெண்ணை கோட்டிரீர் என்றும் சொல்வார்கள் so hope you are able to understand thank you yes, de novo means fresh. See here, he is a de novo for business. De novo means novice. He is not experienced. De novo. Next, couturier. You add e, a women dress designer. A female who designs the dress for the men or women. She is called couturier. She is a couturier. Then coming 74. Couturier, a male dress designer. Usually we call them as tailors, isn't it? Dress designers. So dress designers are called couturier. He is a couturier. Insert. நண்பர்களே தேனவோ என்றால் புதிய அனுபவம் இல்லாதவர்களை தேனவோ என்று சொல்வோம். He is a தேனவோ for business. அவன் வியாபாரத்தில் புதியவன் அனுபவம் இல்லாதவன். அடுத்ததாக 73 வார்த்தை பாருங்க. couturier என்றால் a women dress designer. பெண் உடை அலங்காரம் அல்லது உடைகளை பற்றி செய்பவர் அல்லது அலங்கரிப்பவர் எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம் she is a couturier என்று சொல்வோம் couturier என்றால் ஆண் உடை அழகு செய்பவர் அலங்காரம் செய்பவர் அல்லது தேய்ப்பவர் he is a couturier என்று சொல்கிறோம் hope you are able to understand thank you